out to dinner, where would you take her? McDonald's. Oh, would you call it Macca's? Yeah, sure. All right. What would you get at McDonald's? That was a joke answer. I know it was, but you said it, and now I'm going to push you on it because I'm amazing. So, what would you get at McDonald's? Quarter pounder meal with bacon. No, no. Okay. Would you judge her based on her order? Would you judge her based on her order? Hey, Rabbi. Maybe I'll go to Hungry Jack's because they're selling Krispy Kremes at Hungry Jack's right now. The donut? Yeah. Okay, tight. But you said McDonald's first, so we're going to go with that. So, let's say you went to McDonald's and you called it Macca's. Now, here's my next question for you. What would you do if you ordered a quarter pounder meal? So you get fries and a drink, and she ordered 4 hamburgers. That's it. Okay. Let's say she ordered 6 hamburgers. You don't call them hamburgers. What do you call them? Cheeseburgers. No, dog. A hamburger is a cheeseburger without cheese, dog. Okay, so let's say she ordered 6 cheeseburgers. What would that be okay? Yeah, that'll be a cheeseburger without cheese. Okay, whatever the fuck you call them in your country, because that's fucked up. Nobody, if you go to McDonald's in fucking Australia and you say, give me a hamburger, they're going to know what you're doing. They even had a thing on the front of the place for many years that said over 99 billion served. So don't worry about it. Here's my question to you. How many cheeseburgers would she have to order before you say, are you sure that's what you want? What? Or 8. Rabbi, I just friend from Fiji. I was talking to him right now. And I have a new follow. Good job, big man. X the train station. Here for you. I'm giving Zoot advice, so feel free to listen. All right. Terrible. All right. No. You know this is good. You know this is good. All right. So you go to Maka. What'd you say, Big Dog? I'm sad that Australia's out of the World Cup. You know, I am too, my man. I wanted them to do well, and they did really well. They did better than you and I thought they were going to do. You know that, right? Yeah. I thought I wanted Cape Verde to win as well. Game, and all I did was think about you. They, Be like, oh shit, Verde could win. yeah, exactly. I was like, no way, Zoot. This is to retire, and no one's heard of it, and they're playing like a bunch of ballers. Yes, sir. Is the best underdog story in World Cup history. It's good. It would have been if they would have won today. All right, so Zoot, you've got this girl. You're at McDonald's with orders 8
cheeseburgers. What do you say to her? What would you say to her if she ordered 8 cheeseburgers? I wanted 8. What would Okay. So you're saying if she got 7. Okay, now went with 2 flurries. What would you do? I'll be fine with that. That's normal. 2 McFlurries is Ever human record? no, Like ever human no, dog. You want to work through your lines? on my not yet. Okay. You're not going to have the word afterward, and you're burst in so happy. You're going to say, Rabbi, Rabbi, wake up, wake up, wake up, wake up. And I'm going to be asleep. And then you're going to come in the morning and you're going to be like, Rabbi, you're never going to believe it. I did it. I held her hand. I did exactly what you said. And she laughed and she thought it was funny. And then about 20 minutes later, we were walking on the sidewalk and I just told her, Susanna, I think your name is lovely. Do you know what it means? And she said, no, she didn't. And this was my opportunity. And I said, Susanna means lily in Hebrew. And she was like, wow, Tony, you're so smart. How do you know that? And you said, I know a little bit about a lot of languages. And then I looked her in the eyes and I said, you have the most beautiful eyes I've ever seen. And then I went in and I kissed her. And 1, 2, 3, just like we rehearsed. And then when we were done, I said, Susanna, I think I love spending time with you. I think you're amazing. And we had the best date. Sometimes I hate you, but other time I. Oh my god. What's wrong, big dog? Nothing. I'm just think about. I'm very wait. I'm gonna say this. I'm very Big man? way in my way, and I'm gonna be somewhere I don't know where. Oh, what's wrong? Big dog, what's wrong? Nothing is wrong. I am picking my train right now. Okay, you get on the train
And then when you're on the train, you let me know, okay? Okay, you motherfucker. Baby, this is going to be the best day of your life. You're going to celebrate America's 250th birthday, your 1,000th game of chess, your 1,000th day of playing chess, and you're going to hold the girl's hand and you're going to kiss her. Dude, that's going to be the best day of your life, son. No doubt. Okay, while you get on the train, I am going to get my food. I'll be right back, big man. אולי קצת קשה. אם היה אחד עוד תמונה, אנחנו דייקנו כל העונות, זה בסדר, באזור של העונות זה בסדר. באזור אחר, לא טוב. אוקיי, הבנתי, מצוין. עכשיו, בואו נראה איך שהוא עושה את זה. קודם כל כאן הוא מראה. למה זה צד ימין? יואל, תסתכל. עכשיו, בימה הפוכה, טוב, אתה פספס את זה תמונה. שתי תמונות, 1 ו-3 הוגים. זה בעיה. עכשיו תראו מה זה, זה עונה, 1 ו-3 נוגעים, אתם רואים את השמחה, החוט הזה, זה השמחה, זה מקביל אחד לשני. ועכשיו אפשר להבין שזה נפלא, זה יכול להתפרק, כי הם מרחקים אחד מהשני. תראו, הנה חור, יוצא מגלה, לא יודע מה היא צריכה להיזהר, הנה הוא מתחיל לנשום, אז הוא יקרה. אבל אם למשל המוגלד זה שם אחד ליד השני, הוא נושר, וכל הזמן הוא נשאר ככה. ולא היה מעונות פעם, שורה אחת מלמטה, ולא היה מעונות שלא כיסידרון. מה הבעיה בצרכה מיומנה שלא אחד ליד השני? אבל כיסידרון, שצמודים אחד לשני, היינו רמיסאי הוא הפוך, זה עדיף. זה יעשה שהחום יסתכל בעולם, זה לא יתפתח. גם אם זה היה מודע. ועוד הרוב, אני איתם נבואת בסמיכונה הזאת, יש שתי גבורות שאחת ליד השני, עכשיו 2 זה תקף, 1 זה בסדר. זה סטנדית גבוה, אתה לא יכול לקרוא, כי זה שתי גבורות, או זה 1, שזה רק 2, אולי יש נגד ביניהם אי אפשר כך. עוד המשחק בכתב, אבל אם זה 1, שזה בעצם 1, זה רק נראה כמו 2, אז מה עושים? מייסים את סילבו, לוקחים קוד, ובזינו לו ונתחו את הבנות. עכשיו לגודי, כשאם אתה רואה, הנה משהו כזה, בוא נראה, הנה. זה גבוה. יש כאן 2 גבוהות, וזה תאבך. אבל אם זה נראה 1, זה רק 1 ועושים, עושים חור. נשפע, עד השני, זה לא זה אחד, ואז זה משם. היא לא הייתה בזילות ביחד. חומי, שכוני, פיסלי, פיסלו דברים. יש 5. זה ראינו, 3 מימין, 2, קצת שמאל. פה קצת לגבו, עוד פעם, זה בשביל יואל. הוא היה בטלפון שנייה, זה אם הוא תולך, אם הבימה תולך ככה, הוא שופט, אז הצד ימין יש לו 3, צד שמאל יש לו 2. חצי, אם אחד מעולו, חצי, זה חוסר, זה לא שכתוב במשנה, שאם יש חוסר בבריאה, זה תראה. או יד, או אחד מיותר, או 1, או 3 בצד שמאל ו2 בצד ימין, זה גם חוסר, זה הגיע כאן. זה לא יודע גמורה, הוא יתחיל לעשות תמיד מדברים, הגיע עלייה עם אחת מיותר. אני לא עושה מרווח לאחור, רבעתי ישב שם מהכתב. אומר לי, אם היה אומר, תראו, מה הוא פסק לך?
אומר לי, אח שלי מעלה. הוא אמר שפעת יותר זה בסדר. אבל עוד ראינו לכם. אני רוצה שתחזור, ונראים מה שאפשר לעשות אותם. הוא אמר לי, הוא לא שמים לב. אבל צבעים האלה, למדתי איזה בבורת. אז מראים הרדים מיד. מישהו יושב בחוץ ושולח אותו בחזרה. אני חצקתי לו, מה הוא חוזר עכשיו בחזרה? תגיד לזה שיושב בדלת, לא יצטרך את זה גבוה מיותר. מה אתה מפחד? כשאני אומר שיושב רוב אבל זה לא, תגיד לו שאנחנו לא פוסקים כמו. אני מבין משהו. Tony, הוא אתה גימורה, כמו שבבית שימו שם את הסרטון. ואני גיליתי כאלה בתור הדימונה. Tony. אותו שכונה עם כל הארון הזה. אבל בין Yes. Okay. Tony, do you know who Michael Jordan is? Yes, I know who is Michael Jordan. Yes, I know. Okay. Can you look something up on your phone? Yes. Okay, I want you to type into YouTube Bulls Introduction. Bulls intro. Bulls Introduction. Yeah. Boss. Yeah, I have. Do you see Chicago Bulls Introduction 1997 Finals Game 6? Yes. All right. Hit play. Yes. Hit play. This is you, baby. This is your pump up. Oh my god. Okay, I'm gonna play it right now. Okay, I'm watching it with you. It was very interesting. Isn't it? Yeah. There you go, big dog. Get your pump up. So, like, you are going to tell me, I will show you who is her daddy. What'd you say, big man? So, you are saying me, I will going to show you her who is her daddy. That's right, big dog. That's right. 100%. You're Michael Jordan, big dog. This is Game 6, 1997 NBA Finals. Like, who is your daddy? Okay, but I have one request, okay? One. Yes, sir. For you. You will going to be here with me till I am there, okay? Yes, sir. I won't leave you. Because I don't want to be alone. You're not gonna be alone. I'm gonna be here with you. You can sleep after that. How long of a train ride is it? 3 hours.
Oh, whoa! I'm gonna fall asleep for 3 hours, but I'll be here for most of it with you. Mhm. Wow, it's 3 hours there and 3 hours back. Yes. That's a long way. What up? Yeah. What up, Reverend Andrew? How you living, big man? Hello. I'm well, thank God. How are you? I've been thinking about it. Excellent, my man. Have you started live streaming yet? I no, I had that's what I was thinking. I had a few days. I kind of got sidetracked. Actually, you know what I'm thinking? I'm thinking that you you've been keeping up with RFK Jr. I'm very familiar with him. Yeah, absolutely. He's talking numbers about how you hear you hear these statements about genocide, genocide. He's giving numbers how today Jews Christians are being persecuted in all the Muslim countries, and how they've been growing in Israel with the same rights as any other Israeli, and how they, if anybody's committing genocide, they are. And, he's turning into a big pro-Zionist, and I'd like to see him the president. Regenerative farming practices, caring for the environment, conservation. I'd like to see him president. And You mean 2028? yeah, I'm sorry, 2028. You see Alan Dershowitz? You know Alan Dershowitz? Of course, yeah. I saw it. Dirty. Yeah, absolutely. He was on the dream team of OJ. What? He was on the dream team of OJ. He's a Harvard law professor. Yeah, I think he wrote books on Israel and Zionism. Big defender of Israel, big supporter, big contributor. And it just so happens someone who I met here, a neighbor went to law school with him, and he was doing a book sign. I met him. He went to be his assistant. Oh, right. But he goes. There's a coffee shop. You know what's going on with Mandami? Yep, in New York City. Yeah. Yeah, New York City. Big river. In the middle of. He blamed it on Mandami that somebody in a coffee shop that sold pierogies. They put up a sign, "No Zionist shirt." And it says, "If I don't get a pierogi, nobody's getting a pierogi." He goes to the landlord. I'm going to get a rip the shit out of his house. So that when the owner goes to the shopkeeper and says, "You got to sell to everybody, nobody." So the guy closed his shop at this. I just got a kick out of that. Either everybody gets a pierogi or nobody gets it. There you go. I don't. If Alan, I understand, but if Alan Dershowitz were really acting like a Jew, he wouldn't be trying to get a pierogi at a non-kosher establishment. If it's potatoes, pasta, bacon, it's not kosher, but Not necessarily. No, they could be using. They could be using pork-based fatty soap. It's not bacon. If it's bacon, it's vegetable. Potatoes and pasta with no eggs. It doesn't have a hechsher.
Black kosher. All right, you want to know? You want to know what real kosher is? Yeah, tell me. To me, no artificial production, no artificial transportation, no artificial preservation, and no artificial preparation methods, as if we were the God of Eden. Strictest kosher you can get. I I understand your point. I like that. I agree. I like that. I like that. We wouldn't consider that kosher, but perhaps like ultra But organic. again, he did not say that he ate it, number one. He said he wanted he said if he can't get, if he can't buy, all right, number one. All right, I'm gonna think like a lawyer now. That's an excellent way to do it. And number two, he said if I can't get or buy for nobody is, and it did not say Jew, it said Zionist. No, I recognize that. Zionist includes more Christians, especially evangelicals, than Jews. They're not Jews, but they're Zionists. Christian Zionists. They're not Jews, but they're Christian. They're not Jews, but they're Christian Zionists. They're Zionists. They understand that the Bible's a contract on Israel. Very well. What? Very well. Yeah, no, absolutely. I have a question for you. And that's the biggest reason that Israel, is backed by the United States and Western. Most certainly. I have a question for you, Reverend Andrew. Have you created your YouTube account yet? No, I didn't. I called you now. I wanted to say, but I'm gonna put an email, a dedicated email and YouTube account, and get the logo straight, get it out of the bit. You've got a chance on that. Maybe I want to do it right now. Let's do it. Okay, let's do it. No time like the present, right? All right. Okay. But what I wanted to get at is that, I'm afraid to get booked from followers right away. Don't worry about it. You're not gonna get that. Don't worry about it. Don't worry about it. But anyway, my point is that What? if there's consistency in the work, what about getting guys like Alan Dershowitz as a guest? When you've got Alan Dershowitz as a guest, God willing, will be in another level. Right now, you just need to establish the account. Yeah. All right. I'm actually becoming a voting machine for a guy like that. Well, first things first. He ran in 2024. A friend of mine who played macrobiotics when I was a kid. Dennis Kucinich and H.M. Patterson was his campaign manager. From Ohio. He's not but he's a great guy, but he's not pro-Israel. That's what I don't like. Okay. Go. Yeah, I know Iran. I know. Okay. Yeah. So, do you want your account to be separate from your personal account, or do you want to mix it together? No, yeah. I want to make it separate. Okay. So then go to Gmail and create a new Gmail account. And while you do that, I'll be right back. Nice to meet you, Reverend. I am Tony. Excuse me?
I am Tony. Nice to meet you. Nice to meet you, Tony. Tony. Yes, Nice to meet you. I am from Czech Republic. Czechoslovakia? Not anymore. Czech Republic. Uh-huh. Yeah, it got broken up into Yeah. and Czech Republic. How you doing over there? Oh, I'm in New York. New York is beautiful. New York is very nice place. Oh, it's a very extreme place. No. A lot of extremes to New York, you know. Um, I think Karapi is very extreme himself. So I don't have to be in New York. Who's very extreme? Karapi. He thinks I'm extreme. He thinks I'm extreme. Reverend Andrew. Rabbi Rothschild is your first name is Robin? No. Rabbi. Oh, Rabbi. Yeah. Yeah, he thinks I'm extreme. To be a rabbi, you have to be extremely violent. And he is. Reverend Andrew. Tony here is on his way to his first date. How do you like that? How old are you? I am 22. Thank you so much. Reverend Andrew, do you remember your first date? What was it? What happened? I was about 22. But actually, it wasn't really that. I got to know this girl. We were kind of hanging around the coffee place in college. And we went to a movie, and then I ended up falling in love with her. There you go. What movie did you see? Do you remember? That's all right. Reverend Andrew, you ready to hear what I told Tony? Go ahead. I think the movie was Pet Detective. Oh, okay. Are you ready to hear what I told Tony he should do? Yeah. Okay, so here we go. So Oh my God. So Tony doesn't, Tony's a non-Jew. He doesn't have to worry about Shomer Nagia touching a girl. He doesn't have to worry about that. He's allowed to do what he wants to do. So I said to him, what you do is after you go to have lunch and enjoy each other's company and you're on a walk, you say to her, Susanna, may I please see your hand? And she's going to show you her hand. And then you say, you have a very beautiful hand, but it's missing something. And then you put your hand on her hand and you start holding it. It's a cute little joke so that you can basically hold her hand. And then I told him, and then after about 20 minutes or so of holding her hand, if things are going well, you say to her, Susanna, I think your name is lovely. Do you know what it means? And she's going to say either she does or she doesn't. But I told him what it means. And so he's going to say, Susanna means lily in Hebrew. He's going to impress her. And then he's going to look her in the eyes. And he's going to say, you have the most beautiful eyes I've ever seen. And then he's going to kiss her. A few seconds. And then he's going to say, I very much enjoy the time we spend together. I think you're amazing. And he's going to look like the bee's knees. At the beginning, when you go to meet her, No. at the end. Yeah, after he's gotten to know her for a while. Yeah, that sounds good at the end.
Where you gonna go? Yeah, Pick her up. no, they're in two different cities in Czech Republic. So then he's gonna take a train to go visit her in her town, and she's gonna meet him at the train station. So what? You gonna go get a cup of coffee or dinner or where you gonna go? Take a walk. What are you gonna do? It's an excellent question, Tony. Can you hear us? Maybe go get some little coffee place where you can park. Exactly. Yeah. Exactly. Tony, so what's the plan? Are you gonna have lunch, or what are you gonna do with her? I just realized I forget my ID card at home. So this is gonna be interesting. Okay, why do you need your ID? I don't know, because like maybe we are doing something and it's like I don't know. You don't need an ID to go have coffee. You'll be fine. In other words, you're not gonna go to a bar. If you don't have an ID card, you're not gonna go to a bar, right? Yeah, but he wasn't gonna do that. He's fine. Go, yeah, go to find a coffee place. What do you need an ID card? Exactly. You don't. You have your train. At the end of that sounds Right. sounds sweet, romantic. Sounds like I mean, right then. I have good news. What's that, Tony? I am in the right train. Beautiful. I'll be right back. That's good news. yeah, well, yeah, that's good. That's a good start. And you get there. That's a good start. Yeah. Yeah, that's a good start. You don't need ID for the train, so you don't need ID. What are you going to do? Ah, we will see. We will see. It sounds like you're nervous, like you're looking to put a barrier. I am very nervous. I'm not going to try to. That's to be expected, you know. But try not to be nervous. Try not to be nervous about it. It's meant to be, right? That's good. That's true. Don't put up like these barriers. You don't need it like this. Yeah. You will. You will. Reverend Andrew. Reverend Andrew, did you create your Google? I was one of the things I've been thinking about is rapping or rabbi, all right? People, once they hear that I'm Jewish, they don't go for this rabbi stuff. I'm a rabbi anyway, so I think it's I'm going to tell you this right now. If you haven't made smicha, it's going to be a difficult road. The term reverend means worthy of reverence, and it can be used in a Jewish sense as well. So just use it in a Jewish sense. people start calling me rabbi. If they call you rabbi, that's fine. They can call you whatever you want, but you should go by reverend. It is appropriate as you are someone who basically has Judeo-Christian background. Most people don't understand. So, really, why you call me rabbi? Why you call myself? This is what I found out. I tested it. I have a question for everyone. They heard it because this is what's in their head. And I think that's what's in their head. If somebody has a Jewish background, they're like, rabbi. Look, I understand, Reverend. I can't help you as much if you go with rabbi, because there's not enough clear-cut evidence of this. Go with Reverend, and if people
And if people call you rabbi in the future, I'll tell you something else that I think is crazy. go for it. Noahide thing they keep talking about. I Okay, don't understand why they just don't be Jewish. Where's the Judaism? well, you've got to take on 613 commandments if you're Jewish. It's only 7 if you are a Noahide. But it requires 613 or else. It's just like saying I'm a good humanist. That's true, but I mean, you don't have to keep kosher as a Noahide. You don't have to practice Shomer Nagia as a Noahide. You don't have to be Shomer Shabbos as a Noahide. But that's just saying I'm a human. So if you want to learn the Torah, why not 613? Why not? It's a nice middle ground. Rabbi, I have a question for Elaborate. I have a question. How long do you know Rabbi? How long do I know what? Rabbi. Like, Rabbi, I met him, I think 2 weeks ago. 2 weeks? Really? Wow. But I can see his soul. What? I can see his soul. I can see your soul. You can see my soul. Yeah. And what do you think about my soul? His soul. I mean, we love each other. Maybe longer than 2 weeks. Bro, I know Rabbi. Maybe I think. longer than we just met. You know what I mean? Yeah, I know. What do you mean? Yeah. All right, so Reverend and Family, we have interest. Yeah, I know. Reverend Andrew, what username are you using for Gmail? Oh, I just went to set it up. Get Gmail for your business. Should I do it for business or personal? I think for business. Business is fine. They're both free. Okay, so good start. Like I mentioned, I'm getting now it's trying to do create a new business name. Learning Guardian. What are you eating? Oh, by the way, Salad. I just befriended a professor of Canadian Jews You don't. at McGill University on Facebook. Or university.
That's an excellent university. Video. David Esther, Rothschild. And Pero, are you happy with me? Okay. Very. it says, use a way to set up your account. And what are your Get a options? new name Get in. or Get. set up using your existing domain. What is it, domain? What is it? No. Reverend Andrew, perhaps we needed you to create a personal account. Oh, okay. All right. Yeah, I hope may God bless your relationship. Big time. Thank you. Thank you. Thank you. I really. You know what? You know what a relationship is? It's to have a union with each other and God together. Yeah. Union with each other and God together. That's true. Really, in a patriarchal age, really, men and women are moving away from itself. You really need God to have a union. Yeah, that's true. God, God is the best. God is the best. I am such a believer in God. Or else it's a codependent relationship. Mm-hmm. A marriage, I mean, it's not a real marriage. It's a codependent relationship. That's true. That's When people talk to you, they think they know you better. yes. Like Toby sometimes. Mm-hmm. If I talk to you, I think I know you better. So try to get to talk to you. You know what I mean? Yeah, I know. There's some questions that, you know, get us to talk about it. Yeah, that's Create a Gmail account and create a new username. That's what we can do. Excellent. It's going to the old one. Then log out of your account and create a new Gmail account. Tony, can you hear me?
So, Reverend Andrew had a good idea. Maybe you need to feel out the date, how it's going. If you have a good opportunity, perhaps before you leave her, you can kiss her, or you can kiss her at the train station. Train station's very romantic. So maybe at the very end. However you feel best. Okay? Mhm. Okay. Yeah. Tony, let's rehearse. Yep. I'm walking on your right side. What are you going to say to me? Okay. Mhm. Tony, I'm walking on your right side. What are you going to say to me? It will be dynamic. Tony, what did you say? Oh, he's got to do something. Okay. Reverend Andrew, what do you think of the U.S. turning 250 years old? That I think that it's grown very, very fast, and I've read a lot of things around the world that are kosher. I think that it's pretty much the end of the industrial revolution. It's the beginning of the biotech age, transhumanism, and I don't think it's kosher. I think it's dangerous. This technology, especially biotechnology, I don't think it's kosher. A couple of kosher certifications home, are certified eating food that is, that's genetically engineered. I think it's a very dangerous time because the technology, biologically and social weapons and environmental streams. I think that this technology, surveillance capitalism, technological dictatorship is coming in. I think it's dangerous. I think that God's children have to govern the government when it comes to these issues. I think it's a dangerous time to do that. And also the end times as far as God and the God and what's going on, you can see it unfolding. The world is spinning around the Bible, especially in the Middle East and Russia. And I think it's very dangerous. 90% of the world's military bases in the United States. There's a lot of conflict in the world. Potential powder keg coming into the Middle East. What do you think? Well, I'm happy for the country to be celebrating its 250th anniversary. It started as a great experiment. And It still is. that's true. A lot of brokenness, a lot of problems, a lot of, it's a very extreme thing to give, to make the majority think that they're governing, that they're choosing. I mean, the majority of people don't have great judgment, and they don't even have a good rabbi. Most certainly. I don't know if the country's going to make it another 250 years, Reverend Andrew, to be honest with you. Well, I agree, and I think the biggest threat is technology. Well, The unbridled use of technology. I imagine we'll be under a one world government within 250 years. All right. So, what does your screen say? Where are you at in the process? Putting in my birthday. Excellent. I see that this is
one world government, yeah, and I don't think it's going to be, so benevolent. It is what it is. But I'm glad to see the country turning 250. You saw a bicentennial. Do you feel the bicentennial was bigger than this? I feel it was. Yeah, People were more patriotic in the 70s. that's true. And also, I don't know, to most people, 250 years isn't like a strong marker of time, You know what I mean? It's just a number. It's not like a silver anniversary. Can you hear me? Yeah, no, I do. Apologies, I was chewing. Yeah, no, I'm in agreement with you. It's hard to wrap your head around, but it is significant. If they marketed more, that there was more of a landmark, 500, time. 500 or 1,000. Right. Well, no, they would have. If they would have turned like 250, they would have used more like markers of time, a landmark of time, that maybe it would have gotten a little bit bigger. So, to most people, all right, 250 years. I think the Judeo-Christian community, has a marker because of preachers, rabbis, promoting it more than other people. Well, we use a different Most people, we use a different calendar. We use a different calendar altogether. So time. yeah, of course, but I mean they mention it in services and how it relates to them. But for most people, I think it has even less of a significance because they don't have a preacher or rabbi promoting. I think it hurts as well that the country is very divided politically. So we don't really we're not united. So basically, people don't want to get behind it because they feel like it's an endorsement of the president. Yeah, that too. And I know I saw the news before he was flying around Mount Rushmore. Yeah. I was trying to make some kind of landmark, He has these sports things going on with the White House. They're trying to make some kind of landmark, time marker out of it. Energy modules. So. It went through the emails. You think this is okay? Learning Guardians of Zion. No, you want a new one. Gmail. You want a new one. I don't want. No, What do you mean? So, do you have a chance to make a new one? Do you have a chance to make a new one? I don't want that one. That one's fine, but you want. That is a new one. Okay, you want one just for you for marketing purposes, and so you're probably not going to be able to get Reverend Andrew. So try real Reverend Andrew. But I don't want to market myself. I want to market the program. Okay.
if you want to market the program, then whatever Guardians of Zion, try that. Not learning Guardians of Zion. You could try learning Guardians of Zion. I did. It went through. That's what I mean. Oh, phenomenal. Okay, great. I mean, maybe by promoting other people, you know, maybe verify something. Look at you, Reverend Andrew. You can scan a QR code. You're good. I've done it once before. You know something? The great love of my life was when I was 30 years old. I went into business. There was a girl with a family at a jewelry store in a shopping mall. And she invited me to go to church. We got into the Bible together. And I go, God, I like to love God. And she really broke my heart. You hear that, Tony? Tony? Tony said he had to step out for a second. He's on a train. Can you say that again, please? Rabbi, I use my camera to scan. Yes, your camera. Yeah, absolutely. What do I do? I open the lid. Oh, once your phone is connected to a phone number or it's coming up again, verify. Oh wait, now it's done.
o magari volevano Nico, se no può, stavo con lui. I don't understand what's going on, Rabbi. What's it say? It's just scan the QR code with the phone. Open your camera app, scan the code, and tap the link. Then follow a few more steps on your phone to complete verification. You'll need to switch back to this device to continue. Excellent. Okay, open your camera app on your phone. Don't hold it sideways. Hold it straight up and down. Hold your camera. Alright, you said link. Okay, click the link. Alright. Verify your phone number. Put your phone number in. Where? Into your phone. There's nowhere to put it in. What's your phone say? It says Google needs to verify your device and phone number for security reasons. Your carrier may charge. Okay, there should be a button that says send SMS. Move your phone. Do you see a button that says SMS? It says verify. Okay, hit verify. Google needs to verify. Turn on the mic. The QRC code thing disappeared off of my laptop. And it says return the device where you started to check whether you could verify. And it says next is the tab on the laptop. Okay, so click next. I click next and it just comes up scan the QR Okay. code with your phone. Okay, now you have to do it pretty quickly. So scan the QR code. Open link or copy. Should I just And open link. Just open the link. open link? Yes, sir. Okay. Now hit download. Verify. Google needs to know. Same thing happened again. Okay. Why don't you try creating the account on your phone? Cell phone. Yeah, try it on your cell phone. It should be easier. It'll cut that step out. So you just take your cell phone and type in Gmail. Or Google. Better yet, just go to google.com. Gmail created. Created Gmail. I should go to what Gmail account? Yeah, so you're gonna Google account? just type google.com and in the upper right corner type there should be something that says sign in or add account. Yes. No, you don't have to log out. You should have the ability in the upper right corner, it should say add account. Do you know how to open an incognito tab? Okay, you might run into the same issue with your tablet. Oh, I am. Right.
That's okay. Do you know how to open an incognito tab? No. Okay, that's all right. I'll help you. I'll help you. Okay, so just open. What browser are you using? Google, Chrome. Yeah. So open up Chrome, and then do you see at the bottom where you have like new tab or something like that? Oh, it says incognito. Actually. Yes, exactly. So open that up, and it should have a guy who looks like a detective in the 1950s with glasses and a hat. Yeah. Excellent. Okay. Now type in Google, google.com. Yes. And then you shouldn't be logged in anymore. Right. And then you go to, it should say sign in the upper right corner. Okay. And then you should see create new account. It says email or phone. And then below that, it should say, Create account at the bottom. yep. So click that. Yes, sir. Personal use. Yep. I'm 13 years old. No. You want to be at least 18. In the spirit, I'm 13 years old. That's fine, but for that, it has to at least be 18. All right, yeah, no, I put my birthday. Oh. Wait, what are you saying? It's asking me if I want Andrew Brown from 77 at gmail.com. No, you don't want that. You want Learners of Zion. Learning Guardians of Zion? Yeah, if you can get that, yeah, that's what you want. Yeah, what movie? Yes, sir. What did it say? Okay. How's the weather over there? We're having a heat wave over there. Yeah, it's not that hot. It's like 92, something like that. And it depends if you're like I'm not on the ocean, but more inland from the ocean, but I'm not super inland. So it's a Mediterranean climate. Word, yeah, absolutely. And so
I think it was something like 90 as a high, which isn't bad. No humidity. Normal, Yeah, for the average. yeah, exactly. In Europe, they were having like people dying. Heat stroke. That's right. Here. It's just Just let it circle. Give it a minute. Have you watched any of the World Cup? Have you watched any of the World Cup? Oh, okay. Well, you know the United States is that they play Monday. I want them to come. Cup. Okay. Why is that? Over the body. Okay. I don't. I'm not familiar with the game. That's all right. I mean, it's just Everyone around here has been watching it. I've been hearing, United States. They let Iran in. yes, they did. I was surprised they let him. A lot of people were. Is it still spinning? Okay. Did he did it give you a chance to put your number yet or no? Do you have a number? Good. It'll spin for maybe 5 minutes. The only thing I'm thinking is I put in the name Andrew Brown. That's fine. That's not gonna have anything to do with it. Phone is under Andrew. No worries. No. Google's good, but they're not that good yet. I only have one bar. Okay, that's probably why. Do you have data on your phone? Are you connected to Wi-Fi or data? Okay. And you have one bar on your phone? Is your phone connected? Hold on. You don't have to move. Is your phone connected to Wi-Fi? I don't think it is because you're... Probably. But we got to check that. So go to... Yeah, but we have to make sure. Hold on. At the very top, do you see... I know you said you see one bar for your cell phone service, but do you see Wi-Fi, like the three things coming up? Oh, yeah. There's a better connection. Yeah, let me see. It looks like, there's more bars. Okay, are you connected? I don't know. The one that goes up, I don't know what you think. The one that goes up, Yeah. I think it's right there. There's 4 bars. The one that goes sideways, Wi-Fi calling. No, keep it. Okay, go back to Chrome. Okay. Just let it be. All right. And What are you eating? I had some salad. Okay. I have Ezekiel bread. Oh, very nice. Okay. Go back to your device. Okay. No, your phone. Yeah. Okay, what's it say? Still spinning? Spinning, and on the bottom it says try again. Okay. So press try again. Now, all right, send us a message. Go. Yeah, I mean, try it. It can't hurt. Go
Go to where you think the signal's the best. יש שני חומים במוח, שימו לב, זה הקום הזה, מה שאתם רואים את האור המקובל הזה, זה הקום שעל הגלגולת. הוא יותר עקום. מזה, רואים את השקית ניילון הדק הזה מסביב למוח, זה הקום התחתון. כאילו אם אתה קודע מהראש, ואתה נכנס בפנים, מה נגע קודם? בקום העליון. הוא יותר עבה, כן, הוא יותר עבה, ומזה הוא אומר, אם בגצה בעליון, אז לא צריכים לגוע בתחתון, זה גם פלייפה. אז אם אתה לא צריך לשלם, או בעליון לשמור בנפים, חייתו, Rabbi, Yes, sir. זה השק שהמוח נע פה, I'm here. something went wrong with verifying your phone. To continue, click the next button. Follow the steps on your phone. All right. All right, do that. Let me change it. אבל זה לא זה משהו שני קום, זה הקום העליון, זה הקום התחתון, להיכנס לבית, זה הקום העליון, זה מאוד מוזר, אפשר לראות מיד שזה הקום התחתון. אוקיי? אומר הקשיבו פזיו, הקשיבו דייבים, הקשיבו בהקלטון, אז מויה, כל מה שבגדי לא, מילים כמות. מה נחשב מוח מה לא? כל מה שבתוך הגלגולת, At this nurse's station, you press on that signal what it is. Do they have any good looking nurses? There you go. You're familiar with Florence Nightingale? Absolutely. Corporate America, there's no people, they're like puppets. Billionaire hiding somewhere doing leverage buyouts. So your game will whack them. Yes, sir. Unbelievable. Does your phone show any more bars at the nurse's station? I don't know which is which. The one that goes up, like an ice cream cone, is or the one that goes sideways. Okay, the ice cream cone one. The ice cream cone one is your Wi-Fi, and the sideways one is your cell signal. Well, I'm trying to go by the window. Okay. This industry is owned by Hudson. Yes, sir. Jonas gave $250,000, you know, at time. Do I know what time? It time Hamadim. Okay. $250,000. When fertile Jewish couple. כל הצינורות האלה שנוגעים את החמצן בתוך הריאה. לא אומר הרבה בזוכנים, אומר הצינורות האלה סימפטומים מאוד טוב. שם הסימפטומים לא, זה כוונה הענק הזה, הגדול הזה, זה, הראשי. לא הקטנים האלה, הראשי. אז אם ככה, אדם בלב, הוא רוצה לטעון שזה לא הקטן, זה הראשי, החלל הגדול, לא הקטן. אוקיי, אשתו, עושה לביס הזה פה לסתומי. אוקיי, אשתו. מה אתה מבין את היד? עושו לביס
Leverage buyout operation. They don't know it's 50 or 500 machines. It's still $1. Maybe if I restart the phone, maybe something's clogged up or something. Try that. Try restarting the phone. It's a good idea. You see what I do when I don't know what I should do. It's all Jewish, bastard. It's all, the only Jews who work here are the administrator and a couple concierges that work a couple of years as a concierge to get the contest and the administrator. Other than that, there's no food. Well, make a request. Jewish red. Make a request to get to a kosher facility. I want to get out of this facility. I know. So make a get out of here. Okay. Well, make a request to go to a kosher facility. I am kosher. I eat Ezekiel bread and hummus. You're not hearing me. You need to make a request. You're not doing it. I don't want to. They're old people. I don't have any. I don't want to. It says it's I looked at America. It says it's optimizing UI. User interface. Okay. What's your first name? My Hebrew name is Moshe. Moshe. Yeah. The thing about a kosher facility, the workers are not going to be Jewish. They're Haitian. They're all Haitian and very few white people. That's okay. They're all Haitian. That's okay. And the other people, they're Haitian. They're sick old people. I gotta get out of here. All right. Well, the way out of there is to create a community online, which you're doing, and all we have to do is connect you to get this text message. So you're on your way. Yeah, I'm waiting for disability to come through. And there's a program that'll pay. You're what, 61? So Social Security hasn't kicked in yet? No. Okay. How many? I'm not gonna get one. Okay. But I'm waiting for disability to come through and
get in the apartment, and then I got to get rolling with I don't know if you remember, I explained it to you, with a 501c3. This way I don't lose the medical coverage and the disability. I don't have to pay myself for having assets, to deal with it until, I can build up something. Whatever I do, it should be under a foundation, to have enough income and get off of disability. I don't believe in retiring. It makes no sense to me. Assets or experience, if you hit a bad to retire. There's nothing really wrong with my health. I told you, like, it was 13 years old. I understand. There's no 13th floor. Not too many people would understand that. I understand it. Rabbi, you're high. Who wrote the Book of Splendor? Who wrote the the Zohar? Who wrote the Zohar? That was buried up to his back. Yeah, so that was Rabbi. Well, he references a rabbi. Just one moment. Moshe. There was no rabbi. He was You're high, right? Not Yohai. He was it was hold on. Moses. You're talking about. You said originally the Book of Radiance. Moshe de Leon. He was buried up to his neck for 13 years under a date palm by a spring. The Roman government was trying to kill him. No. Cave up to his neck for 13 years. No. You No. We have to separate something. It wasn't, You're talking about Shimon Bar Yochai. Right, that's it. Yeah. Thank you. That's okay. It's not the Torah, it's not the Tanakh. To write such a book, he gotta be a rabbi. He didn't write it though. So the idea is that he was inspired by it, but 1,000 years passed between Shimon Bar Yochai and Moshe de Leon, and then Moshe de Leon put it to writing. But there's 1,000 years in there. I didn't know that. Yeah, so Shimon Bar Yochai is approximately 2nd century of the Common Era, and then Moshe de Leon is generally about the 13th century. So about 1,000 years in there. 1,000 years is significant. 1,000 means constant. Has your phone started back up? Yeah. Okay, excellent. Yeah. Okay, so I'm going to Rome, and in College, I'm going back to Incognito, and I'm going to the detective room. You know what? I just thought of something. Don't use the detective looking one. It's not responding when I click it. Okay, that's all right. Do you know how to force close it? No. Okay, close. Force close.
phone or Yeah. So do you know where the Chrome icon is? phone? You know where the Chrome icon is? Hold it down. Okay. And do you see info or preferences? It says new tab. It's appearing quick. New incognito tab. Just do new tab. New tab. Yes. Okay. Okay. Now go to google.com. It says on the top, search Google or type U. Type Do you see in the upper right where your Google.com. do you see where your Google.com. google.com, yeah. Do you see in the upper right corner you're signed in? Signed in, no. Okay, upper right corner. What do you Dots? Yeah, what does it say? Yep, the three dots. When I click the three dots, Yeah, it what says new tab, new incognito, add tab to news, history, download. No, not that. Okay, so you went to google.com and what do you see? There's a one next to that. I went to Google.com. I'm not in with that. I'm going, okay, Google.com. It says sign in. Okay. Click sign in and then at the bottom it should say create new account. When I click on sign in, Yeah, it should say don't have an account, create one. okay, sign in, use a Google account, email. Oh, create account on the bottom. There you go. Create account. My personal use. And your name. You know why I picked that name, right? It sounds like the Learned Elders of Zion. Yeah. Okay. Yeah, a lot of these haters. By your phone number, send SMS. Yes, sir. And take a
אז אני אערבב את שני השיטות של רב ושמואל. מצד אחד אני אגיד שזה לא חלק מהפשט, מצד שני אני אגיד שגם משהו פוסל אותו. הדבר הכי מוזר שיש. אתה לא יכול לקפוץ לשתי כתונות, לקפוץ לשתי כתונות, גם להציג כמורה וגם להציג בשמות מה שאתה עושה. לא יודע, גמורה. אבל בסדר, גמורה, אתם לא מאמינים, הגמורה שרוב צודק. אני רוצה לקלוט, אבל שיוצאים, הולכים אחריו חזק, וצריכים לו שורות של משה, כאילו קצין, משהו חזק מאוד. לא, כשהוא קופץ, הוא מורכב לשתי כתונות. כמו שאתה מחמיא לשתי מגיע, אתה לא יכול לקחת את הכולה של זה, את הכולה של זה, וצרף אותו ביחד. בוא נראה, או שתי כולה של זה. הוא נדלב, ולוקח את הכולה שלה, דומה רב ומשהו. נכון שהתחלת רק לשפוט על דוג על זה בשם, אבל זה סתם משהו, המשהו הזה מתחיל את כל הבעינה. אבל הבעיה שמדברות, אם אתה הולך עם רב, שמשהו זה מספיק, לא מראה, מוקים שחיתו, מוקים שחיתו, Should I try to take it off the Wi-Fi and do it directly with the phone line? No. Is it still spinning? Yeah. I'm walking down the hall trying to find a better signal. Okay. לחתוך משהו ואתה מפליט, ואתה לוקח את השיטה של שמואל, שזה לא המקום של השליטה. ומילא, הכל ביחד, יש לך אחד, גלגל ווילסון, אותו נקלה לרבי אבן. הדבר הזה, הערכה המעניינת הזאת, הגיע לרבי אבן. אומר לו, הוא אומר, תן לרעת לשמואל שום. That is 2 bars. Hey, there you go. 2 bars. Maybe it'll go through. Maybe. Is there anyone else in here or is it bots? They're asleep. They're real people, though. I'm having a slumber party. Every night, my friend. שרוב הקובח היה עושה להוכיח להם שהוא צודק ושהוא באמת יקבל במציאות כאן, הוא לקח את השום של האור ויוצא את זה לתוך הפה של הכלבים, נתן את זה לכלבים. אז עשית בידיים, אתה חייב. אם סתם פסקת, אז עשית טעות, בסדר. הוא קרא בהלוך, אז הוא גרום את זה. בידיים, הכלבים, אתה חייב לשלם. תגידו לו מה משהו. Incognito. He's in incognito when you start Are you still in incognito? I put in exactly what you told me. That's okay. Incognito. How would I know if he was still incognito? It would tell you. That's okay. Close it and let's try it again using a normal tab. Normal tab in what? Google? Or just Chrome? Just Chrome. They should get out of this show from also. Yes, sir. Look, Chrome, it's coming up that I've gone incognito. Okay. How do I get out of that? New tab. Yeah, just new tab, no, not new incognito. Okay. So now I have to sign out of the old. Yeah, that's fine if you have to sign out. That's okay. But how do I sign out? Click on your name in the upper right corner and it should say sign out. If not, you should see something that says add account. Do you see add account anywhere?
click on your icon in the upper right corner. Do you see it says manage your Google account? Anything like that? Tony's back. Okay. On the Google page, not on the three dots, on the Google page. Do you see the Google page? Yeah. In the upper right corner, do you see your icon? Yeah, sign out. I got it. Signed out. Okay. Now, I go on the phone. Okay. I put in Google.com. Yes, sir. Is that what I'm doing? Yes. Go to Google.com. Second good news, I am in right second train. Oh, that's really good. Good job, Tony. Good job, Tony. I'm excited for you. I am too. Yep. Thank you. You're welcome. I was a little bit running, but I am here. All right. What is Edom? Edom is America, right? Edom is basically non-Jewish nation. Originally, it was Rome. Didn't Rome kind of collapse and move over here? Some people consider it that. Britain. Yeah, that's probably But, a more accurate depiction. But people may say that the United States is just a break off of Britain. all right, so I should put in Google.com. Yes, sir. Put in Google.com, and then in the upper right corner, it should say sign in. Sign in. Yep, and then you put in create account. Account. At personal use. Google. You train Tony. I think he just bounced back out, but he's going to keep us updated.
בא ואמר, סליחה, לא יחס הוא אומר, הוא אומר, אל תקשיבו לו. שמה? עוד אמר, זה מה שלנו כתוב. זה שלא עשו נכון שיר. בכלל, זה דבר שלנו משקיעו. בגלל ממש, יש רק, זה לא תלוי זה וזה. Update password management, right? People שרק בבשל יש מושג שאם יש חור של נחל, זה מספיק, זה לא נכון. יש גם מקומות אחרים שליד הבשל, שקוראים לזה טולוס הבשל, שגם חור כאילו מחל, אבל זה לא חלק מהבשל. כמו שלא אמר, זה לא חלק מהבשל, אם הצלחת לשחוט את טולוס הבשל, שיפח. ואפילו נכנסת לבשל עצמו, ופחת את זה, למה? SMS messages means the phone message, right? Yes, that's what you want. It stands for short messaging service. It's $3. What's $3? There's 3 bars on the Oh, $3. Okay, great. horizontal. That's great. Triangle. But, I don't know. What would you say about it? Right there. I don't know. It's not going through. Okay, what's it saying? Please try again with a phone that is connected to a phone number or SIM. Okay, is your phone number connected to a SIM card? It's an Android phone with a phone number. Doesn't it have to be a SIM card? I would think so, yeah. Okay, there's another way to do this, I think. We can try it. Okay. Do you have the YouTube app? You should if you have an Android device. Yeah, I use YouTube, but I don't think I have like an app. Yes, you do. So go to your apps. Alright. It's okay. You know something with all this power just let me make sure it's going to work. You just going to show that it will cover that noise. No, we're talking about, I don't want to be around people my age. Big for the ooh. נכנסים גם כאילו לאזור הזה של הבשל. יש לו שערות גם בטבח הסמוך לקרס, גם כל האזור הזה. הנה, איזה יופי. יש לו, זה שלו, השערות שלו עולים לתוך הבשל. לשחוט שם. נכון שזה נראה הבשל. Okay, I should. What am I doing with the YouTube app? Did you find it? Where am I looking for it? Okay, do you see in your apps? Do you have a search for your apps? Am I on my telephone or can I use the laptop? No, be on your telephone. Okay.
So am I going to the Play Store to like, download an app, or am I just using the YouTube? You can go to the Play Store and you can find it there. You already have it downloaded on your phone, probably. So go to the Play Store and type in YouTube in the search, and it will say open for YouTube when you type YouTube in. Yeah, install open. Yeah. Okay. Okay, you've got your YouTube app open. Okay, now in the bottom right, you should see like a circle, like an avatar. You click it, and then it should say sign in or create account. Manage account. Manage Google account. Other accounts. No channel. Do you see Account. do you see add account anywhere? Go to manage account. Go to manage account. Manage your Google account. Or manage accounts. Yeah, manage accounts. And then do you see anywhere add account? Add account, yeah. Click that. This won't get tied up with the other accounts, right? No, they're separate if you do that. All right, add account. Okay, now you should see create account at the bottom. Create account. Okay, it says it's Page, Facebook, Google, Meet, Messenger, OneDrive, personal items, feed, personal top 3, TikTok. no. That's okay. Go back to the YouTube app. They're not No, just go back. not ad accounts, so maybe. All right, go back. Go back to YouTube. All right. Go back to YouTube. Okay. YouTube. Okay, the bottom right corner. Right. Do you see your profile picture? I don't have a picture. Okay, but do you see your profile? Home, shorts, plus, you on the bottom, on the top, it's second. Okay, on the top On you the right-hand corner. yeah. Oh, it says accounts on the top. Yes, click that. Right. Click that. Okay. Instead of manage accounts, maybe manage your Google account. Right. No, it should be that. Do you see anything that says add account in there? Add a kid account, manage your Google account, turn on incognito, or manage account. Go to What is that? Plus in the upper right hand corner. that's what you want. Yes, that Let me try this. Sign in, use your Google account. The account will be added to this device and available to other Google apps. yeah. So do that and it give you the option to create an account. Put in my email. No. Okay. There should be something at Put in the my phone. no, there should be a thing that says create account at the bottom of that. Create account, right? On my personal use. First name, okay.
זה תמונה של פיזמה, בשביל להבין את הסוגיה, נשמע כמו למעלה ככה, ולמטה ככה. עכשיו, אם תיקח, תמסות מלמעלה עד למטה, אז יש קו באמצע. זה ה-50%. ואם אתה עובד ה-50% הזה, זה בראייה של כולו, ולא משנה למעלה, אבל לא תצא באמצע העיגול. העיגול בדיוק 5 שקל ככה על כל גבול. או שלא, אתה מתחיל מהעיגול, אתה מתחיל מהחור של הסגריה האמריקאית הדומה. Okay. Well, you work on that. I'll be right back. זה 50%. היו מתחילים מלמעלה, עד שמגיעים, ואיפה מתחיל הרוב? אם אנחנו רק מתחילים, אם אנחנו רק מודדים את החלל, לא נוגעים בכלל בטבעת מאחור, אז הקו יורד, הייצוג את הגלגלס. אז הגיע בדיוק כזה סיפור, לעשות את כזה הגלגלס, יוזם את עבוד הגלגלס, ובוא תשפוק לו. אז לבדוק את זה, כמו קצת, מין, כאילו, את כל הטבעת, את כל השיטה. בואו נראה כאן בגלל של הרעב, והתורה רבינו, לא, אתה לימד אותנו שאנחנו מוסקים את החלל, שוב כמידה, כאן עוד מדברים חלות רב. ובאמת, בדק את זה לפי החלל, לא הטבעת, לא הבשר בסביב. וזו במינו, ואז וואלה, וקנה, ושצר היסטורי, קנה ב-13 כסף סלעים. עכשיו, יש הבעיה. הוא פוסק, שזה בסדר גמור, הוא קונה בשר. ולרב אתה בסדר? בדיוק יש כאן איזה אינטרסט, איך זה? ניגון עניינים? זאת הגמור בעיקר בדרכי, איך הוא צריך לבטן, יש פה פשוטים, יכולים לדעת שאלה ואומר שתדבר, אין חברים או איזו שאלה דעת. קודם כל, יש כאן בעיה אחרת. אם רב אמר ככה, רב הלך לפי האופי, איך אתה הולך לפי החלל? אם חכמתי אז תמת, תבוא לשאל אדם, או עכשיו לחבר עם תמכור אחד בשר דבר, תבוא לשאל לאחר. ויש כאלה לשאול ספרדים, שברגע שרב עושה משהו, זה באמת יהיה אסור. חלל זה איסור. לא שאני חושב שזה אסור, ואתה יכול ליצור רב אחר שלא חושב שזה אסור, אבל שאני חושב שזה אסור, נהיה בזה איסור. בסדר, יש כאלה שלומדים. זה משהו אחר, אנחנו נגיע היום למד בסוגיה הזאת. זה סיבה אחרת. שאני עופר, זה מעניין, דנים, כל מיני דנים, יש את המושג הזה היום, חסר היום, אז יש כאלה שאומרים לו, אין לו מספיק לעשות, כי אין לו מספיק שיקול הדעת. זה סוף חולים. נכון זה, שאני עופר, זה רק לא עופר, זה לעצמו, לא באמת עשה. זה לא טוב, איך אתה רוצה לבדוק? אז זה לבדוק. אבל הוא לא אמר לי, זה אסור, זה לא אסור, הוא רוצה לבדוק ככה. שואל את הגבור, אם לא לבסור, זה מה שאתה אומר. אם כבר היה צעד של חכם, איפה, מרגינו, איך הוא בא לך לחולים? מוציא, זה לא כבר. חצי אומר, או, ילידה שלי לתקומו, אני יודע שאני יכול... של בחירה, הוא היה כל נקודה שסורים טוב. הוא נבינו לא יפעל, הוא רגע ענק. הוא אומר, אתה יודע, שאני טוב אחרי. All right, where do we stand? It went to this, but I want biometrics. I don't want that. You were able to create your account? I think so. Okay. It went to asking me about biometrics, and I tried to get out of it. Okay. Go. Wait. It's asking me to agree.
זה כבר מהלך. החכם אמר שזה מתקשר לגמרי. זה לא אחד. אפילו שהוא היה כהן, הוא לא אוכל, אפילו לעצמו לתת שחק מזמנות. רואים כאן שלא אוכלים בשר, עדיף לא לאכול בשר, אומרת הגמור, אם הוא משתמש בהיגיון, אז זה בעייתי, למה? כי החכם אמר שתתקשר. למה הוא אמר שתתקשר? הוא משתמש בהיגיון. הוא אמר, זה בסוף Any guy who's interrupting in the guidance create a channel. I guess like that. It works. Yeah, create a channel and name the channel whatever, Learning Guardians of Zion. Not learning. Learned Guardians of Zion. It doesn't. It says name Andrew Bronson. Handle at Andrew Bronson. What do I do? Change handle? Yeah, change that. Yeah, change. Create channel. That's about Create channel. I could create channel and Okay, so it went to create channel, right? Okay, go to your computer. Go to your computer. Laptop? Yes. Okay, yeah, I have the laptop. Okay, now log into YouTube on your laptop with your new YouTube account. Email or phone. You're gonna log in with your new email, Which is Learned Guardians of Zion. Passkeys with the virtual should the Windows 10 metric, and that's it's really not now, right? Not now. Okay, and it would come in the phone. Not now. Okay. Not now. And the recovery email, not now. Not now. Yeah. So it's only give me one option, cancel. No. Cancel's fine. Home address. Not now or cancel. Okay, skip. Yeah, skip. Or skip. All right, so I'm in. Okay. Okay, I'm on YouTube. Excellent. Now in the upper right corner, do you
like a little plus sign, create. Yeah. Okay, click that. Okay. Do you see it says go live? Yeah. Okay, click that. Upload video and go live. Go live. You're not going to go live, but just press go live. Okay, I did. Okay, now, It says request access. yes, so it's going to take 24 hours for you to do this. So you say request access, Okay. and then you're going to put your Request. and then you're going to put your telephone number in there. Okay. Request access. Unlock more on YouTube to access live streaming on desktop. Verify your phone number. Hit verify. Yes, sir. Okay. Text me with the verification code. That's correct. Call me. Text you. Okay, so text me. Yes, sir. What is your phone number? Okay. Say a prayer. Say a prayer. You've got this. The last cast in the last. You should be getting a 6-digit code on your. Okay. Let's see. Yep, it came through. Baruch Hashem. Baruch Rothschild. 5, 6, 9, 2. Phone number verified. Excellent. Okay, now before Right, you now, close the window, go back to YouTube. okay. Now go. I did. I closed the window. Now something's going on here. That it's a studio on top. That's fine. In the upper right corner. That's fine. In the upper right corner, do you see the plus sign that says create again? No. You should. I see an A in the upper right corner. That's for Andrew. Yeah. Not that. Wait. Let me show you. Just go to youtube.com. Just go to youtube.com, not your studio. Just type in youtube.com. Should I close this or leave this open? You can leave it open. Just go to youtube.com. There's like a blurry thing up on the top here. Blurry, like blur, but I can't tell what it is. Don't worry about it. Just in the browser, type in youtube.com. 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 Yes, sir. Okay. Okay, now, okay, I'm on YouTube. It says create a plus sign. Okay. It's about, Yeah. Okay. Where that create in the upper right corner is, do you see it says go live? Yeah. Okay. Click that. Okay. Okay. It's the same thing as, No, it should be a countdown. it is a countdown. Okay. How many seconds? How many hours are remaining? 23, 58, 60. Good. So it's moving downwardly, right? What? It's moving downwardly. Yeah. Okay, good. All right. So now you're going to go to rumble.com. Well, actually, before you do that, let's make sure you got Learned Guardians of Zion. So now go to in the upper right corner, you should see the A. Yeah. Okay. Do you see manage YouTube account or Creator Studio or anything like that?
switch accounts and be like, no. No. No, it says your channel on the top. Your channel, YouTube. Yeah. Click your Switch channel. accounts. Click your channel. Your okay. It says customize channel. Yes. Go to custom. videos. Yes. Go to customize channel. Did you Customize channel? get the username at Guardians of at Learned Guardians of Zion? Did you get that? The username? I don't know. Where would the username? We'll check. Okay, so go to customize channel. Right. It says channel customization. Okay, now it should be on the like second page, maybe the first page. I'm not exactly sure, but it should say. You should be able to scroll down and it'll say, Handle? yeah, handle. There you go. Good job. It says handle. Yeah. What handle do you have? Handle it says at Andrew Brown. That's what you want to change. To learn it, Guardians of Zion. Yes. Do I do an at first? No, they'll do that for you. Or is there auto- They do that for you automatically. Do I capitalize it? Yeah, I would do capital L, capital G, capital O, and capital Z. Guardians. Andrew Brown came back with Reverend Andrew Perceiver Andrew Brown. You're not going to go by rabbi until you make smicha, and that may be a process. Right now, it is appropriate. You can use the term reverend, and that's So I absolutely should put Reverend in it. yes. That's fine. Reverend in front. That's fine. Okay. Okay. So what's your handle? How do I know what the handle is? It should. Oh, the handle is Guardians of Zion. Okay, got it. All right. Now, all the stuff about putting a description and all that, all of the putting a description and your biography and all that, you're going to do that later. Okay, next thing. So good job. You created a YouTube account. That's a big deal. All right, the next. You need that name. Yeah, you did that. Okay, so now what you're going to do is you're going to. Wait. This is different from your channel name. You can change your name twice when you're 14 days. We hold your previous handle for 14 days. Okay, so that's just different. All right, but what is the channel name? Your channel name is Reverend Andrew Bronfman. So what is the handle? Your handle is a unique username. Handle. So basically the idea is only one person can have a handle. Multiple people can have the same channel usernames. Okay. And they can find you with either one? Yes. Okay, so you've made your. Do I have to sync it? Do you have to sync it? I don't see. In the upper right corner, you should see publish. Yeah. Press publish. Just changes public. Okay, excellent. You're done then. Now go to
Rumble.com, RUMBLE. Well, let me ask you a question. It says channel URL. Yeah. It's just jumbled up letters and numbers. Yeah, that's Can fine. I change that? No, that stays. Can I change that? No, that stays consistent. But people can find you. People can find you by just going to youtube.com/@ Learned Guardians of Zion. That's how people will find you. Okay. Okay, go to rumble.com. Close this out. Close it out. Yeah, you can close it. Okay, close YouTube. Okay. I go to rumble.com. Yeah, RUMBLE. Okay. And then you're going to create an account. Sign up. Sign in. Sign up. Sign up. We got Tony here. Tony's going to give us an update. Tony, what's going on, big dog? So I done 2 trains. I am waiting for last one, and I'm alive. That's the most important thing. That's wonderful to hear. All good things. Did you do your recording yet of your 1,000th day of? No, because my phone have not have big battery, and I don't. I my power bank, but he have like only 11%. So I will not going to do that. I need my phone. Okay, why didn't you save your power bank? Why didn't you charge your power bank? I did. Like it happened. Okay. It is what it is. It is what it is. Okay, well that's good that you're alive. How long till you get to her station? Station, I have like 21 minutes. I have like my train will be here. So, and after that, like I think 45 minutes. Okay, so you're gonna see her in like an hour. Yeah. Big dog. Do you want to practice? Where did you meet her? To Instagram. This is my first time ever meet her in person. Okay. So maybe she's gonna share my. What I'm doing, I am. No. What do you know about her? Have you spoken with her about She is studying architect. I know her name, and I know how she looks, and otherwise I know absolutely nothing. She's studying architecture. Yes. And what does your mom do? I like. And what did My mom is architect too. There you go. Your mom what? My mom is architect too. You know who Frank Lloyd Wright is? What? Wright was? No, I said my mom is an architect too. Yes, Frank Lloyd Wright. I know, but Frank Lloyd Wright was a philosopher who applied the philosophy to architecture to blend like natural architecture. My mom building houses and a commercial building and this. He's 22. He doesn't know. That's okay. Okay. It was like Yes, we know who Frank Lloyd Wright was, but he doesn't. Are you ready to? You know something about architecture because of your mom, huh? I think I know something, but I don't know everything. Oh no, but you're interested. Yeah, I know. Okay, let's practice. Are you interested in architecture? You could ask about it, right? You know
know enough about it to discuss. Yeah, I need to find. Ask her about architecture, Larry. Architecture. He can talk architecture enough. Tony, are you there? Yeah, you could ask her questions about architecture, right? Yes. Tony, are That's you? nothing else to talk about. Oh wait. Wait, I am buying water. I was not drinking for morning. So wait, Robin. Thank you, guys. That's some common ground. Great. All right. For you, Reverend Andrew, are you creating your Rumble account? Okay, email. It's asking me for my email. Yeah. Put your new one in. Your Learned Guardians of Zion. Robin. Okay. Are you ready to practice? Yeah. Okay. Let's do it. I'm Susanna, and I'm walking on your right side. What do you say? I said, Susanna, Yes, Tony. may you please show me your left hand? No. If she's on your right side, you want to ask for her left hand. Yeah, I said the left. Apologies, I didn't hear you. Sure, Tony. Here's my left hand. Your left hand is missing things What's that? and action. Action. And then what? And then what do you say? Action, I say, this looks so much more better. Yes. Or that's better. That's exactly right. Okay. Now, Let's go. the next part. Tell her your hand looks better than mine. Oh, you have a game, bro. You have a game. I like it. Okay. And then Your hand's very beautiful. Tell her our hands look great together. okay. So Why everybody have a game? I don't have a game. Why? okay. So Tony. You know what comes not your hand, our hands look good together. You have a beautiful hand, our hands look great together. I hold my hand. All right. So Tony. Now we're walking. We're walking. What are you gonna say to me, Tony? We're holding hands. I'm gonna send it to. Go wait. I need to find out. I'm gonna send it to. Susanna. You have such a lovely name. Thank you. Do you know what this means? No, I don't know what it means, Tony. Susanna means lily in Hebrew. That's so interesting. You have the most beautiful eyes I have ever seen. Yeah. Kiss, kiss. 1, 2, 3. Susanna, I love spending time with you, and I think you are amazing. Good job, man. She's gonna be putty in your hand. Yeah, we will see. You got it, dog. Now remember, if you can't do that while walking with her, then before you leave, you do that. Those are your parting words with her. Okay? Yeah. Okay, so you know when you parachute,
you've got your initial parachute. So if it turns out during the date there's a good time to kiss her, go for it. But if not, you've got your backup parachute, which is what you tell her when you're at the train station about to leave. Okay. Mm. Okay, big dog. You've got everything that you That's need. at the end, but I don't know if you heard this before. If you run out of things to talk about, you know enough about architecture to ask her about her interest in architecture. Talking about her interest, right? Yeah. You know, in other words, have conversation. You know, get her talking about it. All right, Tony, are you ready? I am born ready. You were born ready. That's what I like to hear. All right. Are you going to do this? I'm going to. Yeah. I'm going to show you who is really daddy is. All right. I'm ready for it. All right, Tony. Well, why don't you save your cell phone battery and you go do your thing. And then when you're done tomorrow, my time, you come in here and you tell me how it went, okay? All right. Best wishes, big dog. Thank you. Thank you guys so much. You're welcome, my friend. All right. Back to you, Reverend Andrew. Okay. Rumble registration. Username. Learned elders of learned guardians of Zion. United States. Oh, maybe America? It's just put the United States. Yeah, I'm looking to the United States. It's way at You the don't write it in. it's way at the bottom under you. There's no United States. There is a United States. It's US Virgin Islands. hold on. I misspoke. It's all the way at the top. It's the first one. Oh, United States. Yeah, I'm sorry. No, you shouldn't be sorry. They do it differently than everybody else. Okay. All right. You have an account? Putting my password. These 8 characters. Enter the code we sent to the Guardian.
מסתכל, בפנים זה חור טוב, אבל זה לא עבר לצד השני. זה רואה עוד 60 מאוד לא, שזה עבר לצד השני, וזה לא מצחנתי במושג עם פרי יוסף. אמרו לו, מה יש לו לסוף עם פרסות? אז שואלת הגיבור כמה שאלות כאלה, זה היה שאלות, לא מצחנתי במושג עם פרי. 4 קשים. בתחילת העמוד כאן אמרנו שבסוף אנחנו ראינו נביאה ליד הציבור, ראינו אריאל ליד השבעים. אז בסוף הקורסות עשו רחוב. למה כאן אנחנו אומרים, נכנס הכל, לא, זה לא עבר לצד השני. עכשיו, אמרו לו, אני חושב שנמצא בקורסות, לא, אני לא צריכים, הוא באמת, הוא בעצמו אומר שיש לך ספק בקורסה לא צריכים לזור. מה יש לי בשני חדים? אחד של חיילת, אחד של שומו, הסיפור הידוע, ילד, מישהו זוכר. אולי ילד, Okay. Excellent. Okay, now in the upper right corner, next to your, oh wait, you've got to do something. There's a thing here that says find your interest. Yeah, you got to just click anything, whatever. This is next. Yeah, you have to pick something and then hit next. Oh, podcast. There you go, podcast. It's still not looking. You've got to click give them. You have to at least choose one. Charlie Kirk. So okay, it's here. Okay, now in the upper right corner, do you see settings underneath your name? Upper right hand corner. Upper right corner. You should see. Yeah. Okay, click that. And then on the left, you should see something that says verification. It's asking for full name. No. Don't worry about any of that. On the left side, you should see verification. Yeah. Click that. Okay. And then you're going to put your telephone number in. Text me. Yeah, it's going to send you a text. I'm just curious if let's say I lost this phone or if I wanted to change the phone number, would that be a problem? No, you can do that. And even if you lost the phone,
You just have to verify once, so you're good. But you can always change. You can change your phone number in the future if you need. Okay? Okay, that's good to know. Yeah. What should I what should I do next? Okay. In the upper right corner, you should see next to your name, there should be something like a plus. Create up like an upload button, something, and you're gonna see something called Rumble Studio. From the studio, yeah. Click that. Welcome to Rumble Studio. Everything you need is included. No additional software. Okay, next. Yeah. Create. All right. Permission to access camera, microphone. Give it permission. Yes. Next. Click the YouTube button. The YouTube button. There's like a YouTube icon with a plus next to it. Oh, yeah, when I hit next, yeah. Hit the YouTube button. Okay. And then a box is gonna open, and it's gonna have learn it. Click on Andrew Bronfman, Learn Guardians of Zion. Yeah, the Learned Guardians of Zion one. I click on that. Yes, sir. Rumble Studio wants access to your Google account. Yes. Make sure to continue. YouTube successfully connected. Excellent. Okay, now we're gonna create a Twitch account. You can keep that tab open on Rumble Studio because we're gonna use it again. But you're gonna create a Twitch account now. So open a new tab on your laptop. New tab, right? And we're gonna go to Twitch. Yeah, twitch.tv. TWITCH. Twitch.com. Twitch.tv. Twitch.tv. Yes, sir. Okay, so Twitch.tv. Activate, login. You're gonna create an account. Twitch.tv. Yes, sir. Twitch.tv official site. Okay. Sign up. Sign up. Oh yeah. Join Twitch today. Email. Use phone number instead. Use your email. Google. What do I do? Use your email. Continue. Right? Sign up with Google, whatever. Sign up with Amazon. What do I do? Just continue. You can sign in with Google. Sign in with Google. Yes, sir. So just sign into Twitch, Learning Guardians of Zion at gmail.com. Yes. Google will allow Twitch access to this info by Andrew Bronfman. Learning Guardians of Zion.
Okay, so okay, just continue. Okay, username. What do I do with the username? That's Learned Guardians of Zion. אם זה עומד ככה, הוא מתכוון שזה כבר הפשע. אמרנו, הפאפי, מה לו יום האופי? אמרנו, וביבי ברבינו, הוא הולך לגמור, היה לו כל שכות וגויים מאוד, זה דורס הפשע. סליחה, טעות. אם זה עומד... Oh, should I put a space between these things? No, don't. And you can't for a username. What? You cannot put a space for a username. Oh, okay. Only Guardians of Zion. אם זה לא נפתח, זה רק עומד כמו החלק הזה ומעלה, אז יש אותו. אלא אם זה בש לעצמו, כל שחור כל מקומץ. אם זה מתכווץ, אז זה הבש של עצמו. וכל אמרנו, מה זה הבש הוא לא זז. זה מתכווץ. Welcome to the party, Learned Guardians of Zion. Let's figure out what it is. Okay. Now go back to Rumble. Choose one word. That's fine. Choose something, whatever they say. The finisher is like the team of the bounty, right? Mute that girl. Okay, go to. You can close Twitch now. Yeah, now go to Rumble. Rumble Studio, Yes, sir. Just where you were. right? Do you see the Twitch icon? It says connect and stream to other platforms. Connect your account to Rumble Studio and stream to multiple platforms. Yes. Do you see the Twitch icon? Yeah. Click on it. Yep. Username and password. So I put in Learned Guardian. Yep. עכשיו, להיכנס לכל אחד ואחד אי אפשר עכשיו, כי לכל אחד ואחד יש הרבה גמרא והרבה זמן, להיכנס כל אחד ואחד. להיכנס ככה ולמעלה, עיקר. Does it have a thing in there that says sign in with Google? Yeah. Continue with Google. Yeah. Click continue with Google. I foresee something might be a problem because on one of them I put in a password, and then on the next one it said that it needed a special character. So I put in, an exclamation mark. Okay. So that wouldn't interfere with them working together, would it? Likely no, and we'll figure it out if it does. So click the Google sign in with Google for Twitch. And then select the Learned Guardians of Zion. Andrew Brown. Save your password, right? Sure. Okay, authorizing will allow Rumble Studio to reach out print key. So I just hit authorize. That's correct. Okay, successfully connect. Excellent. Now, do you want to connect your Facebook? Not right now, no, because You can connect it and just not have it go live. You should know that too.
Then why would I connect it? Because you might want to go live later with it. Oh, I can't add it later. You can add it later. That's fine. Okay. Yeah. Let's add Facebook. Okay. So then just click the Facebook. Okay. Log in with your The account. thing is, I'm using a different name on there. That's okay. It doesn't matter. When it shows up on your Facebook, it'll show up as whatever your name is on Facebook. All right, because I'm like incognito over there. All right. You don't have to. Then don't do it. If you're incognito over there, we can always add it later. All right. But we can always shut it off so that you're not streaming on there too. Okay. How do I? Okay, continue as Glenn. Okay. Yeah, Not that on there. You know. that's okay. Just going in different directions over years. I understand. All right, so continue as Yep, he could. name and profile pictures that manage your business, create and manage content on your page, read content, post it on the page. Absolutely. Edit access. Yep. Except. So what am I doing? Edit access. Yep. Click on that. Manage your business. Yeah. Create and manage it. Am I shutting this on or off? Or? Don't click them. Just press accept. They're all turned on except name and profile picture. Okay. You can turn them all. Just it's fine for. Try to turn them all off. See what happens. I don't know if it's gonna let you go forward, but try it. Off. Continue on here. Yeah, try it. Rumble Studio is requesting to post content to your timeline on your behalf and has ongoing access. Yes. That one authorized. Continue. Excellent. Okay. Others that we can do later, but I'm not going to worry about them. I want you to do a test run of your streaming. So now what you're going to do is, what's it say? It just says you can close the page. All right, close the page. Rumble, YouTube, Twitch, Facebook. That's correct. That's a lot. That's more than most people. Okay. Now, do you see in the upper left corner there should be a home button? The upper left corner of what? Rumble? Rumble? Yeah. Rumble Studio? Rumble Studio. I don't see it. Oh, it says next. We're connecting stream on the platform. Next. So I'm going to hit next. Yeah. That's an agent. All right. Yeah, so it says canvas. Yeah. Direct. Okay, cool. Press canvas. Hit canvas? Yes, sir. Right. Now what does it say? So, should I close the camera that we're on? Yeah, you're gonna want to do that. All right. What should I do? What's it say? It says participate one when guidelines is done. Okay. Yeah. That's okay. That's okay. Okay, at the very bottom, do you see? In the upper right, it says start stream. Yeah, don't click that yet. At the very bottom, do you see a camera and a microphone?
Click the camera and select your camera. Okay. Yeah, I see myself on camera. Okay, now there should be a little box right above that, and it's going to say add to stream or something like that. So, like, Participants, audio controls, lock screen share. no. Okay, do you see that little box where your camera's showing? Yeah. Oh, add to stage. Add to stage, yeah, exactly. Oh, and it added to the stage at the top. Okay, now you should see yourself in a big window at the top, right? Okay, now the next thing you're going to want to do you see the microphone? Now, I don't know if you're going to be able to add the microphone because you're using the microphone here, but you might be able to. It depends. Let's see. We'll see. We're going to test it. You just, is the microphone on? Yeah. Okay, we'll test it. All right, are you ready to start streaming? Okay. Now, hold on. In the upper, right next to the go live or start stream or whatever, do you see like a plus button? Wait. Start screen. Yeah, right next to that. There should be like a plus button. Start screen share? No. At the very top, scroll all the way to the top. It's right next to the green button that says Sorry. that's okay. Okay, at the very top. There's a Very top. there's a plus sign. Oh, full screen? Start screen? Yeah, but don't click that yet. Right next to it, there's a plus sign. Rumble, YouTube, Twitch, toggle, all. Yeah. Okay. So wait, you saw this plus sign, right? Plus sign. No, it's an arrow. It's an arrow. And what pops up is Rumble, local. Yeah. Okay. So you want to make sure Facebook is off and YouTube is off, but you want to turn on Twitch. Okay. Excellent. Oh, then there's a plus sign that says add new destination. Yeah. No, that's fine. Leave that. Leave that for right now. Okay, so the only right now is Twitch, right? Twitch, yeah. Excellent. Okay. Are you ready to go live? Okay. Now, before you press go live, this is going to be a momentous event in your life, and you may not realize it, but this is the first time you're going to really be a streamer. And your life is going to be archived online. You're going to get hate, you're going to get love, you're going to get everything in between. When you go live, The name. I know. When you go live on Rumble, your streams will save. On Twitch, we didn't even turn it on to save. It's fine. You're just going to stream live there. If you want in the future, there's a feature so that you can save them for 14 days. On YouTube, they will save indefinitely, and on Rumble, they save indefinitely. On Facebook, if you ever do stream there, they save indefinitely if you choose that. And on Let me write. Sure. I remember. Rumble and YouTube save indefinitely. Facebook, if you make it that way, will save indefinitely. You have a choice of it. You have Twitch is for 14 days only. All right. So you're going to go live. You're not going to know what to do. You're just going to test it. Once you go live, we're going to have you take your phone, and we're going to have you look yourself up, and then you're going to be able to see, wow, I'm really streaming, okay?
Does this make sense to you? Okay, are you ready? Before you do that, you should also know that you can always delete the videos too, if whatever, for whatever reason. But like, I'm somebody who has been archiving. On YouTube, if I chose, to have it permanently on Facebook, I can also delete it. Yes, sir. You can delete any of them. Okay, but you're gonna realize, like, in the future, you're gonna be like, oh, my stream's better. I could have had lighting, and I could have better background, and all this other stuff. But right now, you're just starting off, and you're just how to do this. Okay. All right, go live. Start stream? Yes, sir. We're live. All right, you're live. New York. Now look yourself up. Saturday night. Now look yourself up on your phone on YouTube. Oh, this is fun. It's very fun. Yeah, so you want to go? I feel like I landed on the moon. That's how you should feel, my friend. Do you see yourself? Oh, you're right. You're absolutely right. Good job. Good job. You're 100% right. 1,000 right. You couldn't be more right. Absolutely right. Okay, Twitch. Open an app, keep using web. Using web. You're gonna search in Twitch of Zion. Do you see your? I can hear me too. You're a real. Or Dan Rather, or Katie Couric. You're like any of those people. Or Charlie Kirk.
So now, Hate, right? different translations. Some people reference that. Or I may suggest, comfortable. You're going to want people from Facebook to follow you because they'll get new translators. No, no. Not Some of them will get translated. some of it will. Some of them will get translated. Perhaps. Some of them take place. Okay, so you're live streaming now. Right at that plate is inside the door. So what do you want to talk about? That
right corner, you're gonna see something like channel settings. Account settings. Yeah, account settings. Yeah, that's fine. And then to the bottom on the left side, you're gonna see stream information, or I think it's stream information. It's on the left side. On the left side. It's near the word templates. No. You're looking on the right. You want to look on the menu. Settings. Okay, I'm sorry. Child settings. Oh, how would you connect the Geography. Keep reading them aloud. Rumble? Yeah, Rumble. Yeah, exactly. Oh, tablets. I got it. Okay. Live streaming. Okay, yeah, under live streaming. Okay, now under live streaming, click live streams. Live streaming. Not templates. Not templates. Not templates. I just
wanted you to find them. Go to live streaming. Yes. Yeah. Go. No, no. Do you see under? Just go under videos. Videos. Just videos. Yeah. Oh, yeah. When I click videos, it's all videos. Do you see the video that you just Yeah, I do. Yeah. click it and watch it, and then you can see how to improve? My phone. What am I looking up? No, no. The guy inside. But yeah, do right. Yeah. Now, how long can these podcasts go? That's a great question. And you want it to save and be available? If you want them to, Yeah. 12 hours. 12 hours. 12 hours? Yeah. Of archive. What? And it'll save for years. If you go longer than that, Quality? yeah, they're called platforms. Okay, so yeah, so I'll give you the breakdown. YouTube is up to 12 hours. On Twitch, you can do up to 24, but Twitch don't save that long. And Facebook, I believe, is 24 hours. Start it because you want it to be available to YouTube. Surprised it's so much. Frankly, I wish it was longer. I wish it was a lot easier. I have to check out your archives. No, it's giant. Okay, here's what you do. You're in this Discord, right? Go to the very top of this Discord. And do you see at the very top? It says, do you see it says Shalom? Very top. Oh, shalom. Yeah. Okay, then you see it says welcome. Yeah. And then you see it says rule. Yeah. Then you see it says announcements. And then there's a red circle. It says 24/7. Okay, so you go and click on 20. Half of the milk shit. Yeah, dog. Yeah. Because there's the mothership, but nobody
he talks about a MILF ship, like place of really hot older women. All right. The link in there. And I thought it was getting old. streams in there. Do you see there's a link? Yeah. Click that link. Trying to get married to a 30-year-old. One of these days, God willing. I think that's the most. All right. That's, Hold on. okay. Look, Do you see the link in there? talk to Rabbi. This could be that one. Okay. Did you click it and did it open up? YouTube, yeah, I see talk to Rabbi. Yeah. Now look how many live streams I have. Count them. But I want to hear one like, you know, you're doing a Pasha or you know, a sermon. Yeah. So what I normally do, I just. Interview. Oh, you want to hear interviews? I just did a bunch of interviews this week. What were you going to say? What you normally do is what? I just normally Kabbalah class, and I don't normally stop the stream. I was, but it was just taking a while. But I have. Oh well, okay. It's going to be within a 12-hour stream, which you probably don't want to see all of it right now. What you can do is type into YouTube. So here's a class that I did on the Nephilim and the Anunnaki. Okay, so you know, it is very good. Okay, so type into YouTube. It's called HILL, like Hill. Doesn't matter if it's Hiram or doesn't matter if it's lowercase or. No, it doesn't. HILL. LL. And just one moment. Yeah, Hill, and yeah, and then let me find it. I just did this last week, and then I did another one this week, so it's you can find 6 of my class. Now I teach on other things too. Like for instance, this week is the 79th anniversary of the Roswell crash. So I went into a deep dive on the Roswell crash and its history. So just one moment, because last week was on the Bible. So just one moment. Yeah. Yeah, it is good. Okay, so just one moment. Let me find the lady. I did an interview with a woman, and it was an open. They could ask me anything they wanted. So I took questions while live streaming, while teaching this class, and so they could ask me questions on the Nephilim and the fallen angels, and I go into Ezekiel's wheel, and so just look. I do talk about everything in the Hebrew Bible that is interpreted as connect. Don't say that is, but say that could be. I mean, because there are other interpretations. Absolutely, and I make that clear. I make that absolutely, and I make that clear.
Okay, so you want to type I mean, in. I don't mean to say it like that. I mean, there are. I've got it. I've got it. Okay. Yeah, Okay. So um yeah. Okay. So just one moment. And okay, I found it. All right. Um, you want to type in. Let's see here. Type in. Type into YouTube and enlarging yes, enlarging. the space or the territory. Yeah, enlarging space the space territory space. Yep, of Judaism. Yeah, and if you type that in, it'll come up. So go to the second one down. Do you see the second one down? Do you see that one? Yeah. Okay, so click that one, and you can hear me teaching. Oh, doing a thing, a radio network called Paranormal Network. Okay, Are you familiar with it? and how did it go? I think it's around anymore. But they were interviewing, paranormal authors. I did some shows on there on used to hang out on Skype a lot. Of course, Skype was great technology. Skype was good, I agree. better than Discord, I think. Adults, this is like a gamer kid. I agree. This looks very, very interesting. It looks good, and you get into the Kabbalah. Yep. Nephilim. Yep. I get deep in the Nephilim. I go into Hebrew translations. I go in comparison. Check it out. I'm here with you. Just watch it. It's really good. And global challenges. Became an Orthodox Jewish rabbi in 2021, a process traditionally known as smicha, or laying on of hands, following years of immense and immersive religious study and practice, including daily synagogue attendance, extensive learning with multiple rabbis, Chumash or Torah study, Daf Yomi or daily Talmud study, Gemara classes, additional Talmud study, and an ongoing study of Hebrew, Yiddish, Aramaic, Ladino, along with traditional Chavrusa, which is a paired study of learning. Rather than pursuing a traditional congregational or academic rabbinical career, I chose to develop an alternative model of pastoral outreach and public engagement through digital media. For nearly 5 years, I've maintained a 24/7, 365 multi-stream YouTube project that is dedicated to promoting world peace, transparency, and human connection. This initiative has been described as analogous to a real-life Truman Show or real-life Big Brother. It documents my daily life in an effort to encourage dialogue, understanding, and global community building. Through this project, I've created an openly accessible digital timeline and time capsule of human life dating back to the pandemic era. I maintain, in addition, a continuously operating radio broadcast in the background of my life to preserve and document the global news cycle in real time. In a previous era, the form of documentation, or this form of documentation, may have been taken the form of a diary keeping or
for journalism, but in the modern age, I use continuous video archiving to preserve both my personal experiences and historical events so that future generations may study them from a historical, biological, sociological, and technological perspective. My work explores how concepts associated with postmodern Orthodox Judaism can contribute to contemporary conversations surrounding technology, digital identity, ethics, artificial intelligence, and humanity's collective future. I frequently discuss futurism, world peace initiatives, emerging technologies, and sustainable solutions to global challenges. I also examine the long-term trajectory of human civilization, including ethical, social, and philosophical implications of humanity's potential transition toward a transhumanist future. My work seeks to foster interdisciplinary conversations that bridge religion, technology, data preservation, and humanity's shared future, while encouraging thoughtful dialogue about building a more peaceful, sustainable, and interconnected world. And I do have a spiel that I give, really my breakdown of what I do. I am Rabbi Rothschild. I stream out 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year for world peace. I've been doing so for more than 4 years. My streams go back to the pandemic. We've seen the death of a queen, the birth of AI, the coronation of a king, and everything in between. This is a real-life Truman Show, a real-life Big Brother. This is a timeline and a time capsule of human achievement. In the 1990s, the phrase "content is king" was coined. I'm making it true today. In my own way, I'm kind of king of the internet. My streams are the largest human time capsule in global history. In 2017, The Economist magazine stated that data had overtaken petroleum as Earth's #1 resource, and I have more data archived on the internet than any person ever, which is making me very. Rabbi, Yes, sir. you said that in the future you wanted to do something connected to the United Nations. Yeah, I'd like to run for UN Secretary General. Good job. I'm a big man. Keep watching it. They're going to ask me all kinds of religious questions. Keep watching it. I'm listening. Yeah. Well, I'm gonna put it right back on. That's very interesting. What do you feel about transhumanism? You're gonna get into that in the podcast? Oh, yeah, absolutely. I talk about being a someone who wants to extend human life and give people the resources to be able to live past age 100, 120, and then eventually get into mind uploading technology, essentially scanning someone's brain with their consent into a computer like a CAT scan or an MRI, knowing where every atom is in their central nervous system and the peripheral nervous system for later download as an android, an avatar, a cyborg, a cybernetic being, a clone of themselves, a robot, an ethereal being, whatever they want to be. But essentially, what I'm saying to you, Reverend Andrew, is that I think people in the future may have the opportunity at digital immortality. And I talk all about that. I think people have always had the opportunity. Okay, well, I think life is eternal. well, perhaps. Very influential. I'm going viral. And when I do, I want to make you, Missy, and your audience, and your friends and family all financially independent if you're not already. I want to ensure that you have generational wealth if you don't already, and I want you to be able to start charities and philanthropic organizations of your own. I want to help end world hunger through the use of technology, such as agricultural drones, floating greenhouses, saltwater greenhouses, hydroponics, vertical farming, cloud seeding. I want to help end world thirst. I'm sponsored by some cryptocurrencies. One of the things that we do is we build wells and water towers in developing nations such as Nigeria for the benefit of the less fortunate. Additionally, I'm an advocate for the Life Shore program and most importantly, desalination technology to rinse seawater onto land and make it drinkable. I love to talk about futurism topics, things like anti-gravity, antimatter, anti-light travel, vacation, artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, artificial super intelligence, things like
space tourism, space travel, interstellar travel, interstellar communications, terraforming of other planets, things like cryptocurrency and quantum computing, things like Santa Claus machines, which are like replicators that one might have seen in Star Trek years past. Things like the extinction. Many people don't know this, but for successful, the extinction has already taken place. It happened in the year 2003 with the Pyrenean ibex, which was a goat located in northern Spain, southern France. Fast forward to the year 2021, a company out of Dallas, Texas, is founded known as Colossal Bioscientific. They've made it their goal that within the next 2 years, by the year 2028, to reintroduce the woolly mammoth into the Arctic Circle, utilizing Asian elephant surrogates. I just think this is a mind-blowing goal, and I'm excited to be able to archive it. They recently made headlines with their Direwolf project. Moreover, they want to reintroduce the Tasmanian tiger, as well as the dodo bird. I just think is, at one time in my life, I would have thought was science fiction, but it's becoming science fiction. Moreover, I like to talk about things that improve people individually. So for anyone out there, I want to preface this by saying, if you don't want this type of technology, I don't think it should be forced on you. I think that if it's your body, your choice, you make the decision that you want. But for those of us who are interested, I want to give them, through my stream and through the monetization of it, the resources to be able to live longer. Most of the audience probably has an average life expectancy or when they were born of about age 80. And I'd like to increase that if they want to age 100, 120 through the use of technologies such as oxygen therapy, growth hormones, stem cells, cryonics, cryogenics, cold shock therapy, nootropics, peptides, red light therapy, blood transfusions, testosterone replacement therapy, whatever people want to be able to extend their life, to be able to move into a future of perhaps being able to utilize age reversal techniques, and eventually, if they want, perhaps at age 120 or older, they may say, Rabbi, my life has been really amazing, and everything that you talked about with Missy in 2026 seemed like science fiction, but it's become science fact, but my body's starting to break down. What are the next plans? And this is, again, with your consent, with people's consent, if they want, they may be able to utilize a type of technology known as mind-uploading technologies, where, with someone's consent, we scan their brain into a computer like a CAT scan or an MRI, knowing where every atom is in the central nervous system and the peripheral nervous system, for later download as an android, an avatar, cyborg, a cybernetic being, a grown-up themselves, a robot, an ethereal being, whatever they want to be. But essentially what I'm saying to you in the audience is that there may be a future in a generation or two of some type of immortality, or at least digital immortality. And I find that to be of extreme excitement. We're really transitioning from your typical Homo sapiens that had a limited lifespan into at least a being that is able to extend its lifespan and may be able to prevent death indefinitely or delay death indefinitely. However, other types of technologies may be utilized, like revivification technology, where we can actually bring back people who have once died, which certainly would be an adaptation that wasn't previously utilized by Homo sapiens. And really, I think that the sky is the limit in terms of where we're moving into the future as humanity. So with that, that's a little introduction about me. We're not going to get into politics at all today, unless it's like politics between the different species of gray aliens and things like that. And I also want to give this disclaimer: we do not diagnose dreams. This is educational, entertainment purposes only, information. So take that as you will. But let's back up again. How did you get interested in all this stuff with having a Jewish background? You've not been to Israel, but you wanted to go, and then your path led to change. Just spend a couple minutes on that before we start talking history, where we really want to get into, which is the UFO. Yes. I had plans to move to Israel around the pandemic. Of course, the pandemic limited some major travel opportunities, and then due to conflict there, just not necessarily the safest of places. So I make the United States my home, with perhaps a future of living abroad
in terms of how I got started with this, I was your traditional black cat dog Jew attending synagogue every single day, multiple times a day, for years on end, prior to the pandemic. It was during the pandemic when my position as a certified project management professional went virtual or remote, and I had to shift a little bit from going into work every day and the commute within Southern California, the daily grind, to being able to be at my computer and be at work with this remote role. And I found that much of my classes I was taking and even some events that we were having within my religious life also went remote. So I had gone from really having no digital presence, no social media presence, to being on camera anywhere between 8 and 12 hours a day. And that reduced my anxiety in terms of, I would say, live streaming my life. And it was already doing it for half of my day. And I recognized that it would be interesting to be able to archive those videos in some way. It would be a transition over the course of a few months in 2021 during the golf balls. What's going on, Tony? Robbie? Yes, what happened? Yeah, Tony just joined. Let's just take one short break and let's see what's going on with Tony. What's up? This girl is sketchy as fuck. This girl wants to meet her. I need to meet her mom and father. Bro, I'm done. No. Meet her dad. Meet her parents. That's fine. No. This is sketchy. I'm going home. Okay, bye. No, fuck that. Dude, you made it. You made it 3 hours. Go meet her family. Fuck it. I don't give a fuck that, bro. No, done. End of the story. Tony. No. End of the story. I mean, she likes you. Exactly. Did you actually get to meet her? No, fuck that. So you haven't even met her. You haven't even met her. She wouldn't get you to meet her parents. No, I'm not. The girl. No, I am going home. No, Tony, you made it 3 hours. I don't give a fuck. I don't care. It's a good sign. No, fuck, no. Why not? No. Because I never seen this girl in my fucking life. Okay, so you just meet her. Fuck that, bro. Fuck that. No, I'm going home. Bye. Tony, don't leave. I am leaving, Tony, listen to me. Then just tell her, I don't want to meet your parents right now. I want to meet you. Let's go out to lunch. I sent it to her and she said nothing. So I am going home. Wait. So tell her. Wait. Before you go, Tony, listen to me. I understand. You sent that to her that I don't want to meet your parents. I just want to meet you or whatever. And you say to her, if that works for you, that's great. Let's go to lunch. We're going to lunch in a public place. If that's not okay with you, I just don't want to meet your whole family right now without meeting you. So is it possible that I could just meet you and not your whole family? But I get where her family's coming from. Random guy coming 3 hours, daughter, anybody, and he could be catfishing me, and he could be sure that he's a real deal. I get where your family's coming from as well. And you would feel the same way, Tony. Exactly. There's nothing wrong with that. There's nothing sketchy about that. That's normal. I would feel the same way. If you had come and traveled 3 hours to see my daughter, yeah, I'd want you to meet me. That's fine.
That's how it normally would happen in a household. You'd go to the girl's house and you'd meet her father, and he'd talk to you and make sure you're a good guy before he let you go out with his daughter. That's normal. That's not sketchy at all. No, bro, I'm not feeling good about I'm not doing anything good. I'm not feeling good about it. Tony, ask her. Why don't you call her? Why don't you call her? Don't text her. Call her and say, look, I would rather just meet you. I don't want to meet your whole family. That's not something that I planned on doing. Let's go to lunch like we had planned. I'd love to meet your family perhaps in the future, but not on the first date. That's it. But call her before you leave. Go call her and then come back here and tell us what happened. And if she says, no, you have to meet my family, then I understand. Then if you got to go, you got to go. I get it. But go call her. Okay. Go call her. Good job. Did you meet her in person yet? No. All right, continue. I told him to call her. This was on the telephone. They met on social media, on Instagram, and then I think they've texted and maybe talked on the phone. Yeah, I know, that's what he said, but now, when she said this, was that over the phone? I think she texted it to him. She's nervous. Exactly. No big deal. I get it. But you know how things were back in the day. If you want to take a girl out, you got to meet her dad. Exactly. Watch any television show from the 1970s, 1960s, 1970s, 1980s. That's what happens. And they're in Europe, so it's more traditional. I understand. If I were her father, I'd be like, look, this random guy's going to travel 3 hours to come see you. He could be anyone. He could be a killer. Let's feel him out. Have him come. Have him meet me. If he gets past me, then he can meet you. If you watch any Cosby Show or Family Ties or even, an episode of Three's Company or something like that, that's like not that strange of a situation where you meet the person's family. I've met women's families. It's one of those things. But I understand he wasn't expecting it. When I was a kid, then we went to a movie and they were calling their mother 3 times while we were watching. Yeah, I get that. In fact, especially as I was younger, yes, sir. What happened, Tony? We're here for you. Not picking up this what I'm calling, so I'm going home. Okay, wait. Don't get so mad. Before you go, text her and just be nice about it and say, I wanted to have lunch with you and I appreciate the time that you took. I'm not comfortable meeting your whole family at this time, and I'm going to go back home. Thank you for the opportunity. Just be nice about it. Don't leave it with a bad taste. Okay? I'm trying. I hope you understand me, bro. Like it's too fast. Tony, but you've got to understand, and Reverend Andrew's here too. That's how families are. So that's just a traditional setup. And especially, how old is she? 20? 19. She's 19. Okay, so she's even younger. I think it's justified that her family wants to meet you. I think it's justified. I would have told you that beforehand. I would have said, hey, if we want to go on a date, you have to meet my dad first, or my mom and dad, but particularly my father. And
But from your perspective, it's just like meeting anybody else. You just go and meet them and talk about your podcast and talk about, that you're you've been interviewing, and talk about what life is like in your town and your family, and then he'll let you take his daughter out. He just wants to check up on you to make sure you're not a serial killer. And that's justified. I was just talking with Right, nervous too, they just want to, not like a straight cop or something, right. And Tony, we get it. You're nervous. This is your first date, and that's a lot of pressure, and you didn't expect that. He's like nervous too. They're both very nervous. It's totally understandable, Tony. Hello, go say hello. Go say hello. There's nothing wrong with that. They're not going to hurt you. They don't bite. You're not going to look stupid. You're not on camera. You called her. She didn't pick up. You can say, I don't know what you said in your text message, but you can say, if your family would like to meet me, I would meet them. Where do I meet them? And then you put it out there. Then if she doesn't get back to you, you get on the train, you go home. You try. That's what I'm saying. They're not going to mug you. Tony. We get it, though. We've both been in that position. We've both been... Tony, let me ask you this. If you were a father and you had a 19-year-old daughter and some guy was traveling 3 hours to meet her, wouldn't you want to meet him? Yes, you would. Yeah. You would. But meeting is for after 1 month. No, not necessarily. Not necessarily. Not if he doesn't know anything. She's 19. She's a kid. And I get what you're saying. Meeting is after 1 month. Maybe if you live in the same town, and your families know each other or something like that, or they know of each other, but right now they'd have no idea about you. And they'd want to make sure that you're not going to hurt their daughter. And so it's just hey, shake the man's hand, look him in the eye, say, my name is Tony. I consider it a privilege to be able to take your daughter out. Say the same to the mother. They're going to ask you some questions, and then they're going to say, hey, have a good time. They might even throw $20 at you and say, make sure she has a nice time. You never know. But Tony, you should know, even if you made it this far, we're really proud of you. You've done really well. Okay? Go say hello to them. Come on. We're here with you. Well, and I mean, to Tony's defense, Tony, do you know where to meet them? At the home, at Shivaduri. Did she send you the address? Yes. Then go to her house. Go to her house. You can do that. This will be the biggest test of your life, and you can do it. So you text her and you say, I'm on my way. You go to her house, you ring the doorbell. Her dad's going to open the door. She'll open the door. You'll get to meet her. You like her, then you're going to go and have lunch with her. Go do all that stuff we talked about. I'm so nervous. You don't understand, but I did it. You've got her address. Yeah, that's true. Okay, so start with Tony. Tony, you could do this. We have confidence in you. I understand that you were scared, though, because you should know we didn't expect this, but that's okay. So Tony, just text her and say, I'm on my way. And if anything, just take an Uber to her house or whatever, and you ring the doorbell, and they'll be nice to you. They're not going to hurt you. But don't think that she's sketchy or anything like that. That's a normal thing. That's completely normal. In fact, they're being really nice. They're inviting you into their home. That's very kind.
This is completely normal. Don't think this is strange. The one interesting thing is she should have told you beforehand. I'm gonna want you to meet my family before my family's gonna want to meet you before you take me out. Is that okay with you? That's the one thing that I would have liked her to say to you, but that's okay. I've been in a position where I've been caught by surprise and I've met family, and you know what I do? I look them in the eye, I shake their hands, I tell them about myself, and I make it so that they're proud that someone as good as of a man as I am is willing to take out their daughter. Okay, you know what? Fuck it. Okay, I am going there. I'm gonna show you who is the man. Go get him, big dog. Go get him. We're here for you. If you need help, we're here for you. Let's go. Go do it. Let's go. Let's go. Go do it. Go do it, big dog. You've got it. This is the best day of your life. Go do it. No, definitely not. Go get him, Tony. Go say hello. They're going to invite you in. You talk with the parents for 5 minutes. Then you take their daughter out. That's totally normal. Especially because she's a little younger than you are. She's 3 years younger than you are. She's a kid. She's an adult, but she's a kid. Welcome. We have a new friend here. What is going on? Alex. How you living, Alex? Alex, we hope you're having a good day. All right, Tony. So how far away is their house? I am like right there. Okay, perfect. So you're right there. So Tony, walk up to the house, and then you can get off the phone with us. Go meet her parents, and then we're not going to hear from you for a few hours, and you're going to do all the things. You're going to say to her, Susanna, may I please see your whatever hand? She's going to show it to you, and you're going to say, you have a very beautiful hand, but it's missing something. And you're going to put your hand in her hand, and you're going to say, that's better. And that's how you're going to be able to hold her hand. And then later on, if things are comfortable, that's absolutely right. That's right. So, Tony, how far are you from the house? Like 10 minutes, 5 minutes walk? 1 minute. Okay, 5-minute walk. That's good. And then you're going to say to her, Susanna, you have a very lovely name. Do you know what your name means? And she's going to say yes or no. And you're going to say, your name means lily in Hebrew. She comes out in that house. What did you say? What did you say, big dog? In the house. Well, you're going to go out to lunch with her or something. They're going to let you take her out. But like she wants like Susan want to hang out. Be top. Okay. I don't know what she So you hang out in the house with her for a little while. You ask her, though, would you like to have lunch? Do you mind if I ask your parents if we can have lunch? And then you go find a place in her area to have lunch. You go on a nice little walk in a park, and then you take her back to her house. And in the meantime, you might have the opportunity to hold her hand and give her a kiss. And there's nothing wrong with that. You got it, big dog. We're proud of you. You're doing it. You've got it, man. I love the confidence that you have. You said, I'm going to be a man. I'm going to go do this. And you're doing it, my man. You're going to be so happy. For 3 hours later today on this train, you're going to say, I was going to quit. Rabbi, I was going to quit. You have no idea how close I was to quitting. And I didn't. And they were really nice to me. And she was really nice to me. And she's even prettier than she was on Instagram in real life. And she cared about me. And she looked me in the eye. And she was sweet. And she was gentle. And she was kind. And yeah, I was nervous because it was my first date.
but I got over the anxiety after a little while, and I was able to do it. And don't forget to breathe. Breathing is very important. So if you have butterflies in your stomach, take deep breaths from the top of your lungs to the bottom of your lungs. Use all of your lung capacity, okay? Okay. Oh, Okay. okay. Do it. If I can do podcasts with UFC, I can do it too. That's absolutely right. You're going to do this, my man. You're going to do this. You're going to get it. You're going to get it. She has a beautiful name, my friend. Yeah. Tony, what's her name mean? Tony, what's her name mean? Really? In Hebrew. That's right. That's right. And you're going to look like a G because you know that. And you have some moves. You have some game. You have everything that you need. You have every. Okay, so you're about 5 minutes away, about 3 minutes away. Can you see her house? Yeah. You can see her house. Okay. Does she have a nice house? Yeah, like green. Like green. Okay, that's great. So her parents are, they take care of her and they make sure that she has a nice place to live. So that's good. You're doing it, my man. You're doing it. We've got you. We're here for you. They're not going to bite. They're not going to hurt you. They're as nervous as you are. Just remember that. Don't worry. You're the first guy to take out their daughter, probably. And you're coming from a different city. They just want to check and make sure you're an okay person. Okay, here we go. Okay. You know what? Okay, we're gonna do it. We're gonna do it. Excellent. We're gonna fucking do it. And if she has a dog, play with her dog. That's a big thing. She'll love that you care about animals and you care about her animals. Okay. And you love animals. You went to a pet store interview yesterday. Yeah. Let's go. 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 Remember, Michael Jordan in the 1997 NBA Finals. This is Game 6, baby. You got it. Keep breathing. You've got it. Okay, you got it. Okay. You got it. You got it. You got it. Tony, you're doing it, my man. You're doing it. You're the man. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, Tony. Yeah. You've got this. Yeah. You've got this. Yeah. You've got this. No doubt. You've got this. Yeah. You've got Yeah, I this. got this. Yeah, You've I got got this. No doubt. You got this. You got this. Yeah. Can you see her house? Yeah. How far away are you? But I can see her dad. Okay, at him. He's gonna be nice to you. You remember when you meet him, look him in the eye when you shake his hand, and he'll be putty in your hands. That's the key to any dad's heart. Okay. What are you gonna do? Look him in the eye when you shake his hand. Okay. You look him in the eye. You shake his hand. You say, "Hi, my name is Tony. Whatever, and it's a pleasure to meet you, sir." If you said that, that's what every father wants to hear. Okay. Yeah. Okay. Let's go. Let's go. Make it happen. Okay, go do it. Get it done. You've got it. You got it. You've got it. No need to be nervous. They're just humans. They're not going to hurt you. They're going to be nice to you. You're not going to be embarrassed. Fine. You've got this. Yeah, I got this. Yes, you do. Yeah, I got this. Yes, you do. I got this.
All right. So how far away is her dad? Like 15 meters away. Okay. So you should prep and go focus on him. You've got this. We love you, big dog. You're gonna be fine. Contact us when everything's done. Okay. Okay. You've got it, Tony. We're proud of you. Okay, bye. Bye. It's very sweet. I don't know if he knows he's still on the call. I know I am. Okay. I'm not stupid. All right. Can her dad see you? We have little bit conversation, but I don't know. I'm not saying who I was. I'm lost, and I just back away. So like he's saying what he doesn't know who I was. Okay. Go back up to him and say, "Hi, my name is Tony. Are you the father of Susanna?" And he's gonna say, "Yeah." And he's gonna say, "Susanna has asked me to come here to meet you. It's a pleasure to meet you, sir. How are you?" Go back up to him. Go back up to him. Go back up to him and say, "Are you Susanna's dad?" And he's gonna say yes. And you're gonna say, "My name is Tony. I'm here to see Susanna. It's a pleasure to meet you, sir." All right, Tony. How far away is he? When I was like your age, it was about 19. I was like, Okay. Reverend Andrew, be quiet. What's going on, Tony? Tony, go up to her dad and say, "Are you Susanna's father?" And he's gonna say yes. And you're gonna say, "My name is Tony. Whatever. It's a pleasure to meet you. I'm here to see Susanna." Okay, Tony? Okay. Okay, so Yeah. how far away is he? You've got it, my man. You already talked to him. You already talked to him. If that's him, you don't know for sure that's him. Make sure you have the right address. Are you sure you have the right address? Yeah. Okay, Yeah, so I hope so. no, not I hope so. Look at the address. You can go up to that man and say, "Is this 1234 Main Street?" And he's gonna say, "Yeah." And you're gonna say, "Okay, are you Susanna's father?" He's gonna say, "Yeah." And you're gonna say, "Oh, great. My name is Tony whatever. Pleasure to meet you. I'm here to see Susanna." That's it. Okay? But like he said, but like she said, she doesn't have a father right now. It's like super complicated, bro. I will call you back, okay? No. Tony, just do this. Make sure you have the right address. What's the address? You don't have to say the whole thing, but you don't say the thing. But are you sure you have the right address? Yeah. So then I'm sure. go up to that address, and if that man is there, you say, "Is this 1234 whatever street?" And he's going to say, "Yeah." And then you're going to say, "Are you father?" And he's going to say, "Yeah." And you're going to say, "Oh, great. My name is Tony whatever. It's a pleasure to meet you. I'm here to see Susanna." And he's going to say, "Okay, cool. Come on inside. Let's have a cup of coffee. Let's sit down. We'd love to get to know you." Okay? She doesn't want it anymore. She said, "I'm going to sue." What is? I am going to.
Wait, what happened? She said I am going to sleep, so it's done. All right. It is what it is, Tony. You did really well. We're proud of you. Kaya sa mga mga mo sa rede, gumagamit ng telepono. Nej, jag tog dem redan, jag förstår vad Peter. Jag var där i strax, jag har alkohol på. Susanna. Alam niyo tadi, naksara, tadi, förstår vad Peter. Tadi alacağına aldığı bir şey var. Anak cewek cuma fakta berokupasi nih tadi. Kamu masih kelas adres? Ya, şimdi sedang meja. Я сочету на фото. Не, абсолютно. Já jsem si to nefotil. Protože já tady mluvím s někým. Takže což tady na to, že tady všechno soukromí, žádná to tady není. Takže ještě tady něco mám vždycky na kamerách, jo? Takže nashledanou. Ano? Ano. Teď se tady stane, mám na kamerách. Jo? Jak jsem tě spletl, a to stává. She gave me wrong address. Okay, like purposefully? I think so. Because if I show up yet, they are not Susanna. Okay, so that guy's never heard of Susanna? Never. Have you ever talked to Susanna on the phone? Never. It's just like for a message. Okay, so that's an issue. You should have talked to her on the phone because we don't even know if she exists at this point, right? Yeah. Okay, Tony, you did it. Good job. Go on home and be safe. We're really proud of you. You did it. And you know in the future, Tony, you know in the future, you've got to FaceTime the girl or at least talk to her on the phone, okay? Okay. It's a very confused society. Tony, you did really well, my man. Proud of you. Nothing good. Yeah. So, Tony, is there a chance that, like, if you looked at her Instagram right now, does she have lots of pictures and lots of content or no? No. Okay, so she probably may not even really exist. Yeah, I love that thing. You don't even know these days. You didn't see her on a video? No. He got excited that she wanted to meet.
and didn't talk to her on the phone or I what? was telling you last night. I have bad feeling, and no, Tony, you must go and dish it. Yeah, and you did. And you became a man. Guess what? Not every date always works out. So you did really well. Hey, this kind of thing happens. It does. We're proud of you. You went up to that guy and you talked to her, talked to him about her. You know what you gotta do? You gotta work on yourself and increase the likelihood, increase the chance. That's exactly right. And Tony, you're absolutely right that I said to do that. I mean, under my understanding, I thought you had talked to her. If you're selling merchandise, if you're dating, whatever you do, these kind of things happen, and you gotta try to increase, the odds, increase the odds, Tony, what's her Instagram? I was telling work on the product, and then boom, it clicks, and these kind of things happen. Tony, what's her Instagram? I'm gonna The only send you. thing you could be sure of is that the seventh bride is going to be there. The seventh bride is going to be there. That's what they say. Let love be a lady tonight. Time and chance. The race is into the swim. Right to the mind. Time and chance happen to flow. So you got to increase the chance. Tony, just read me her Instagram. I'll type it in. I'm gonna send you. Okay, send it to me in Discord. Yeah. Don't feel bad, though. Don't feel bad. You did right. You did exactly what you needed to do. All right, Tony, tell me when you have sent it. Yeah. You sent it? Wait, I need. Rabbi, where is my video going? It's blinking when I turn it. The light is blinking. When I turn off the, It tells you that tells you your camera's on. yeah, it's blinking on and off. Okay, but you may not be. You're not transmitting necessarily. Wait a second. I thought you said she was 19. Yeah, she is. Then why in her profile does it say she's 22? Okay, that, bro, I don't know, bro. My brain is not working, so sorry. No, you're okay. Hold on. And she has no posts? Yes. Oh, my man. My man. Go on home. Go on home. You did really well, though. Good job. Let's be happy that she didn't beat you up. Or like have a team of people who stole all your money or something. So please, next time, if I say I'm gut feeling, tell me yes, you have a gut feeling. No, your gut Okay? feeling sucks. You did the right thing. You tried. And that's good. We're proud of you. And you think this girl is a 7? This girl's better looking than a 7. Let me see the girl. Okay, can I see the girl? Tony, can I see the girl? Can I send it to him, Tony? Yeah. I'm not gonna, interfere. No, she's a cute lady. She doesn't exist, but she's a cute lady. She has no posts. She's been on. Yes, like in She's been on Instagram for 11 years and no posts. Like, oh, Tony, that's okay, big dog.
So yeah, it is what it is. It is what it is, big dog. Guess what? We're really proud of you, and you overcame a lot. You went and you were willing to meet her family. That's really something, my man. Good job. Yeah. So next time, you just have to know. Next time, you make sure that you meet with her on FaceTime, right? Yeah. Okay, no big deal. Tony, you did it, man. I'm proud of you. And you should be proud of yourself. Don't feel badly. Are you proud of yourself? Yeah. You should be. I am. You should be. You faced your fears. Good job. Good job, Tony. You faced your fears. You learned a lesson. You weren't hurt. Everything went as well as it could without the opportunity to have met her. Yeah. So yeah. We're proud of you, man. You did it. You did it. Aren't you proud of yourself? You overcame all of your fears. Enjoy it all. Right. Maybe you'll meet a girl who will trade. See if there's a nice girl who will trade you. That's exactly right. Bro, that guy tagged me with calling police because he was thinking I'm Photoshop. I'm like doing a photos with No, like. just walk through the train. If you see it's pretty good, go sit down next to her. Okay. So did you explain to him, hey, I was supposed to meet a girl, and he was like, who? Okay. So then he didn't think you. What? The police? Where did the police come? What is that? What about the police? He was walking around this house and they didn't know who he was. Oh, walking around looking for a house. All right. Well, someone gave you the wrong address. Sorry. Listen, forget about it. Forget about it. Go walk through the train. If there's a pretty girl, sit down next to her and say hello. Tony, you did it, my man. You faced your fears. Well, maybe on the way home you meet somebody who lives near you. We understand. You're absolutely right. You did really well, Tony. A little older. We put this 19. I don't pay rent. My boyfriend pays rent. Okay, do you know how much he pays? An estimate, $8,000 a month. What neighborhood? Financial district. And what do you know? You meet someone on the I train. am a Mexican. What is that entail? So I sell A lot of buildings. jobs. And how much do you make as a real estate agent? It always depends. Depends how much I work and the I dance can up, meet but somebody can who's pay not going as to low as 70,000. I think it's the minimum amount someone needs someone comfortably in a minimum amount. When you're doing something you're supposed to be doing, that's when you'll meet I feel like the oldest people somebody on the street are pretty wise. Tony, we're proud of you.
But you never know because really the whole world's your other half. Because she next to somebody, she the other halves are moving away from themselves. I have catfish. It's okay, big dog. It happens. If you're doing something you're supposed to be doing. Tony, you did really well. Tony, you're okay. Tony, how far until you hit the until you're at the subway or the train? I'm right there. Okay. You're okay, big man. You know what Frank Lloyd writes? He said that how can you have a free society if it's not a society of aristocrats, but the aristocracy can't be given to you. It has to come from within. In other words, if they don't know God, how do they know what they're doing? I don't know, big dog. How can they be free if they don't know the Bible? If they don't know God, how can they be free? So you can't have a free society that doesn't self-destruct unless they know God. That's true. That's true. That's what you would say. But this guy, he designed a lot of world-class churches and synagogues and residencies. Like he was electrical glow. He used natural glow. He combined that with architectural glows. Which was a really interesting guy because he was a philosopher. He was an architect for a living, but he applied his understanding of philosophy to the world. Combined like architecture with the natural world. Tony, we're proud of you. I'm telling you, go walk through the train, see if you see a pretty girl. Exactly. See a pretty girl, and you go sit next to her. And tell the girl that you came, how you doing, I just went, I met this girl, I don't know, Tony, you dog. She said, I'm weird. She. Yeah, dude, that's a dude, and you're okay. No big deal. Block that person's number. No, you met a girl and you went to go
have a cup of coffee with her. Turns out she was a guy. Shit happens, man. No, but find a pretty girl and sit next to her. Tell her that. Maybe she'll feel bad for you. She'll give you a kiss. There you go. Listen to Reverend Andrew. Okay. All right, Tony, we're proud of you, my man. Good job, okay? Tony, we're proud of you, okay? Bye. Bye. There you go. All right, Reverend Andrew, you're a live streamer now. Today was an accomplishment for you as well. And you get to see my class. So I'm off to bed, my friend. You take care. Don't be a stranger. You're welcome, my friend. You're welcome. It's absolutely my pleasure. Take care. Night, night. Blessings to you as well. Hey, I'm always in here, my man. If you ever need me, you know. All right. Take care, my friend. Peace. Shout out to Reverend Andrew, everyone. All right. Now we are going to listen to biographies on Ho Chi Minh. No, on Mao Zedong. Oh, poor Tony. Tony, if you see this someday, my friend, you did it. We're really proud of you. And there's nothing about which to be embarrassed of that. The man known to history as Mao Zedong, or Chairman Mao, was born on the 26th of December 1893 in the village of Shaoshan in the province of Hunan in southern China. His father was Mao Yichang, who had been raised in a family of poverty-stricken peasants. However, after serving in the Xiang army for a few years in his youth, Yichang had returned to his native region and begun working as a farmer. He soon acquired enough money to become a lender in the district, and this, combined with his agricultural work, allowed him to become one of the more prosperous farmers in the Shaoshan area, eventually coming into possession of about 20 acres of land. Who had a troubled upbringing. Her father was a poor shoemaker who drank heavily, and her mother was concubine. Mao's childhood was less than ideal. His father was a strict disciplinarian, whose method of parenting primarily involved beating Mao and his three siblings if they did not do as they were told. Their mother tried to temper his outbursts, but with little effect. Young Mao developed an interest in his mother's Buddhism when he was younger, though he soon became disenchanted with religion. And when he was just 8 years old, he was sent to the local primary school in Shaoshan. Just as the 20th century was dawning, his education there was a mixture of traditional Chinese learning, centered on Confucianism, combined with the centuries-old values of the Far East, along with a sprinkling of influences from the encroaching Western world, which could not be avoided in China by the 1900s. Additionally, the young Mao developed an interest early on in history and politics. When he was 13 years old, his father arranged for him to be married to Liu Yixiu, the 17-year-old daughter of another prosperous local family. But Mao demonstrated his rebellious streak at a young age and refused to honor the arranged marriage, causing something of a controversy in the Shaoshan area. And as a result of agreement, the teenage Mao temporarily left his father's farm, although he returned before very long. Mao was growing up at a time when China was experiencing momentous change. Like Korea and Japan to the east, China
had first come into contact with European traders and religious missionaries in the 16th and early 17th centuries. And like that, the Chinese had quickly become wary of the newcomers and had restricted their contacts with them to one or two ports in the southeast of the country, where a tiny amount of trade was conducted. It continued like this for nearly 2 centuries, with China remaining largely closed to a world which was modernizing without it. It remained highly conservative in its religious, social, and political values, changing little, and continuing to be ruled by an emperor and a closed government of imperial rituals and administrators, as it had been for centuries. But by the mid-19th century, China again, like Japan and Korea, could no longer prevent the Europeans, with their modern warships, guns, and industrial power, from interfering in their countries. With the Opium Wars of 1839 to 1842 and 1856 to 1860, Britain forced China to end its self-imposed isolation, following which China experienced a flood of European contact, and with it came not just British opium, but ideas about different types of government, new economic developments, and all manner of technological innovation. Perhaps the most striking and revolutionary of these new ideas, which arrived into China from the mid-19th century onwards, was the knowledge that the Europeans and the Americans were not ruled by powerful monarchs and emperors anymore. Many lived under republics governed by the people, and even where some of these countries still had emperors or empresses, such as Queen Victoria in Britain, she was essentially a figurehead, and it was Parliament that actually ruled the British Empire. Moreover, these democracies were not all alike. Some were very conservative, some were more liberal, and some had different degrees of economic development. And there were also competing ideas about how they should be reformed and developed, with some wanting the wealthy to hold a great amount of power, and others who believed that power and wealth should be distributed equally throughout society. And there were more extreme ideas again. One of these, developed in particular by the German political scientist Karl Marx in the mid-19th century, argued that all wealth and goods should be held in communal ownership. He called this communism. In early 20th century China, these ideas would soon lead to great change, as many began questioning why they were still ruled by the emperor of the nearly 300-year-old Qing dynasty. As Mao entered his teenage years, he was already reading about these political ideas. He was particularly interested in calls for a democracy to be established in China to replace the imperial government, and also the Republican writings of Sun Yat-sen, who had become a figurehead for the Republican movement within China. He would soon see these desires confirmed. Just as Mao was starting at a new school in Changsha, the country was entering into a period of rapid change. Regional famines had struck parts of China in the late 1900s and early 1910s, and this, combined with numerous regional uprisings throughout the country and growing calls for a more representative government, led to an army revolt in October 1911. At first, the imperial government of Emperor Pu Yi, who was just a 6-year-old child, tried to address the grievances of the dissenters, but it soon became apparent that a more drastic shift would be necessary. After weeks of negotiations, it was determined in February 1912 that the emperor would abdicate and a new Republic of China would be established, with the imperial officer Yuan Shikai serving as its first president of a national government. Thus, an empire which had been in existence for centuries had ended. It was, however, very unclear in the mid-1910s exactly in what direction China's politics would now head. These were striking developments, and ones which Mao had not been removed from. When the conflict erupted late in 1911, he had enlisted in the rebel army as an 18-year-old recruit. Now, in the spring of 1912, he simply returned to school, and it was around this time that he first started reading about the idea of socialism and communism as more radical forms of government. Yet he remained unconvinced that this was the best approach for China at that time. Meanwhile, his education continued. He determined at some point around 1913
that he would become a teacher, and so he enrolled in the first normal school of Hunan, widely regarded at the time as the best in the province. Here he became a popular and accomplished student, reading widely, being elected secretary of the Student Society, and eventually finishing as one of the highest ranked students in the school. More pivotally, in terms of his later activities, Mao was increasingly exposed to the socialist ideas he had first encountered a few years earlier, and over time he began to find that he agreed more with what he read, particularly so as the environment of the first normal school was one of radical political thought, especially during China's first forays into representative government. In 1917, Mao moved to Peking, where one of his main influences at this time, Yang Changji, had taken a job at the Peking University. Here, Mao also took a job, but he was increasingly living in circles of individuals who favored socialism and communism or Marxism as a solution to China's political woes. Even with the establishment of the Republic in 1912, the country had continued to experience turbulence as conservative and liberal forces fought amongst each other, and regional warlords and power groups exercised quasi-regional independence throughout the country. Marxism appealed to many at this time because the Bolsheviks, a branch of Russian communism, secured control of the Russian government in the autumn of 1917, just months after the fall of the autocratic Tsarist government there. Perhaps many thought communism was also suitable for China, which had just done away with its own fossilized autocratic imperial government. Mao was increasingly leaning towards that viewpoint himself in 1918 and 1919, an outlook which was compounded when he experienced the bourgeois hostility of the Beijing upper and middle class towards a country boy like himself. It was in Beijing that Mao's awakening as a political radical fully occurred. China was drifting ever further into political anarchy in the late 1910s as a buoyant nationalist movement led by Sun Yat-sen sought to rejuvenate the republic in its infancy, which the nationalists perceived as being governed by a weak, conservative regime with too many links to the old imperial past. In parts of the country, the government could exercise its authority, but in others it was little more than a government in name only. This instability was augmented when the Chinese government failed to secure the former German concession of Shandong at the Versailles peace negotiations in Paris following the end of the First World War. The nationalists considered it an affront to national pride when this piece of mainland China was instead granted to Japan, a nation which had been exercising its strength across East Asia since the late 19th century, when it had modernized in a far more successful manner than China. And the Shandong controversy was a direct cause of a major student protest which occurred in Beijing on the 4th of May 1919. This was driven by a younger generation of political activists like Mao, who were tired of China's seeming impotence on the world stage and disordered internal politics. The movement would continue afterwards and lead indirectly to the Chinese Civil War many years later. The May 4th movement, the awakening of younger generations to radical politics, is generally seen as the origins of the Communist Party of China. The events of 1919 led many young Chinese people who were interested in politics to increasingly turn their backs on the Western liberals of Britain, France, and America who had betrayed them on Shandong, and increasingly to turn towards the Marxism and Leninism that was gradually winning the Russian Civil War and cementing its control over Russia. As we have seen, Mao was already interested in communism by 1919, but it was only in the months following the May 4th protests that he began to fully commit himself to it. And that summer, he organized several student organizations into an umbrella body to protest against the Japanese presence in Shandong. This is the first clear sign of his abilities as an organizer, and his writings around this time and into 1920 began to speak of the Army of the Red Flag and to the victories won by the communists in Russia. By the time that the Communist Party of China was formally established in the summer of 1921, Mao had proclaimed himself to be a communist, believing that the ideology would be the basis for the coming revolution in China.
It would be a slow ascent towards that revolution, however. In the meantime, Mao married again in 1920 to Yang Kai-hui, the daughter of one of his former teachers. Then, in July 1921, he attended the first Congress of the Communist Party of China. A decision was taken early on by the new party to accept aid from Russia, but also to establish an alliance with Sun Yat-sen's Nationalist Party, the Kuomintang, which would soon be led by a younger nationalist by the name of Chiang Kai-shek. Mao was one of the first of the Chinese communists to also join the Nationalist Party. Belief that the civil Chinese politics would only the nationalists worked in league. He spent much of the 1920s living in the nationalist stronghold of Guangzhou province and working as an organizer and propagandist for both the communists and the nationalists simultaneously. And throughout this period, Mao was gaining a greater appreciation of the struggles of the Chinese peasantry throughout the country and the strength in sheer numbers which they had, if they were won over to the communist cause. As such, the early and mid-1920s were formative, if somewhat unremarkable years in Mao's career. This all began to change in 1926. With the death of Sun Yat-sen in 1925, Chiang Kai-shek had taken over the leadership of the nationalists. By this time, his party, the Kuomintang, had control over large parts of southern China, but the country was still highly fragmented, with the conservative government of the Republic holding Beijing and much of the north, and quasi-independent Chinese warlords, who were vestiges of the imperial past, holding other parts of the country. In 1926, Chiang determined to force the issue and launched a nationalist military campaign to seize Beijing. The Northern Expedition, as it has become known, was a major success, and during the course of 1926 and 1927, seized power in many of the major cities. But the very success of the Northern Expedition also led to civil war. Now, the loose alliance, which the Chinese communists and the nationalists had been in since 1921, was effectively ended by Chiang Kai-shek, who had grown wary of the expanding power of the communists and the role Russia wished to play in China. Once the conservative regime in Beijing was done away with, the result was a split itself within the Nationalist Party in 1927, between Chiang's right-leaning nationalists and a left-leaning faction which wished to accommodate the communists. These events are typically seen as the beginning of the Chinese Civil War, which would last for over 20 years. In the summer of 1927, Chiang Kai-shek's newly ascendant Kuomintang began a crackdown on communists throughout China. Thousands were killed, and the party was suppressed in many places. Mao's reaction to this major setback at the inception of civil war between the nationalists and the communists was to retreat with several hundred followers into the wilderness around the Jinggang Mountains on the border of Hunan province. It was the beginning of a long period of guerrilla warfare during which the Communist Party, with tacit aid from Russia, sought to disrupt the rule of the nationalists in anticipation of mass urban revolts by workers throughout the country against the new government. These were often tough years for Mao. His wife and sister were beheaded by the nationalists in 1930, though in his new life as a guerrilla fighter in rural China, he had formed a relationship with He Zizhen, whom he married soon after Yang Kai-hui was killed. It was also around this time that he determined on a new course. Instead of waiting for a revolt of the Chinese urban proletariat, he would attempt the same strategy as had brought the Chinese nationalists to power, building up a territory which he would control and expand outwards. In February 1930, Mao, who by now was one of the senior commanders of the Chinese Communist movement, established the Southwest Jiangxi Provincial Soviet government in Jiangxi province, although the nationalists controlled most of the country. For a few years here, in the early 1930s, Mao established a Chinese Soviet state in Jiangxi, with him serving as the chairman. The Red Army had also expanded and was now under the overall control of Zhou Enlai, with the wider Chinese Communist Party focusing attentions on Jiangxi as a safe base for them in the early 1930s. Indeed, Mao, Enlai, and the Red Army saw off several efforts by Chiang Kai-shek to wrest control of the province back from them
in the early 1930s by encircling Jiangxi. However, this military response was limited by the nationalists, in part because it had found itself embroiled in a conflict on the other side of China in the early 1930s, as the Empire of Japan invaded the northeastern Chinese provinces of Manchuria and established a puppet state called Manchukuo there as the beginning of heightened Japanese involvement in the 1930s. But once the initial furore concerning Manchuria died down, Chiang set his sights on finally reclaiming Jiangxi province from Mao and the communists in the mid-1930s. In September 1933, the Chinese nationalists began the fifth encirclement of Mao and the communists in Jiangxi province. This effectively involved an enormous siege by the nationalists, and one which would prove too large for the Red Army to repulse. By the summer of 1934, it was clear that Mao and his followers would either have to surrender or break out of the besieged area. They chose the latter, and the resulting events have become part of Communist Party law. In October 1934, Communist forces, consisting of 86,000 troops, 15,000 personnel, and 35 women, broke through nationalist enemy lines and began an epic retreat from their encircled headquarters in southwest China. The Long March, as it became known, lasted 368 days and covered 6,000 miles. They crossed 24 rivers and 18 mountain ranges. Weapons and supplies were borne on the backs of fighters or in horse-drawn carts, and at times the line of marchers stretched for 50 miles. Only 4,000 troops completed the journey, enduring starvation, aerial bombardment, and almost daily skirmishes with nationalist forces. Mao eventually halted his columns at the foot of the Great Wall of China. The Long March is regarded as the longest continuous march in the history of warfare, and marked the emergence of Mao Zedong as the undisputed leader of the Chinese Communists. The months after the Long March saw a curious drift in Chinese politics towards a rapprochement between the communists and the nationalists. For years, the nationalist government of Chiang Kai-shek had been dealing with problems on multiple fronts, as well as the communists. There was the perhaps greater problem posed by the Empire of Japan and its ambitions to dominate the Far East politically and militarily. This had already resulted in the invasion of Manchuria and the establishment of the puppet state of Manchukuo in the early 1930s. But as the years went by, it was clear that the emperor's government in Tokyo had ambitions for an even greater land grab in China. Accordingly, many within the nationalist movement believed it would be best to put aside their differences with the communists for the foreseeable future and form a coherent opposition to the impending Japanese attack. And for their part, Mao and his followers were encouraged to do the same by Moscow. Thus, during the course of 1935 and 1936, Mao's communists and Chiang Kai-shek's nationalists were once again drifting towards an alliance of convenience. The drive towards doing so was accelerated in July 1937, when the Japanese again invaded China and proceeded to militarily occupy many of the major cities along its eastern coast, massacring tens of thousands of Chinese civilians in cities such as Nanjing in the process. The Chinese Civil War now morphed into the Second Sino-Japanese War, and in turn, that would become a constituent part of the Second World War in later years. By the end of 1937, the Communists and the Nationalists were formally allied with each other again after Chiang Kai-shek caved in to pressure to do so from within his own ranks. And Mao also married again around this time to Jiang Qing, an actress who would become his fourth and final wife. As an example of his growing ruthlessness, his former wife, He Zejun, was packed off to the Soviet Union, where she was placed in a mental asylum. Meanwhile, the nature of the struggle against Japan, which would play out for the next several years, was beginning to become clear. The nationalists moved inland towards central China as the Japanese occupied the rich cities and farmland of the coastal regions of eastern China. Here, in the inland provinces, the nationalists and the communists would wage a war of attrition with the Japanese to the east for the next few years. And these were significant years in terms
terms of the support Mao and the communists enjoyed. In the course of the late 1930s and early 1940s, Mao's Red Army ballooned in size from approximately 50,000 to nearly 500,000 fighters. Thus, the war with Japan was finally creating the kind of country other leaders had failed in the late 1920s and early 1930s. Already by 1940, there were signs of Mao's communists being able to win considerable victories against the Japanese occupation forces. During a campaign which became known as the 100 Regiments Campaign, in August 1940, the 400,000-strong Red Army moved against the Japanese in simultaneous attacks against 5 of the coastal provinces, attacks which resulted in the deaths of upwards of 20,000 Japanese troops, as well as a severe disruption to Japanese supply routes. Late 1941 and early 1942 brought setbacks, although the Japanese made a series of sweeping conquests across the Western Pacific, notably seizing Singapore and Burma from the British and the Philippines from the United States, following the declaration of war on the US in December, with the surprise attack on the American Pacific Fleet at Pearl Harbor in Hawaii. While these conquests initially put the Japanese in the ascendancy in Eastern Asia, the entry of Japan into the wider Second World War also ensured that the nationalists and the communists now had allies in the shape of the British and Americans. With increased military, financial support being received, they were able to ensure that the Japanese occupation of Eastern China was never comfortable during war. As the war was grinding onwards throughout the first half of the 1940s, the Chinese Communist Party continued to grow in power, and so did Mao as its leader. The nature of the war of resistance against the Japanese favored the communists over the nationalists. For starters, the communists were more attuned to how to wage guerrilla war, having done so for many years against the nationalist government in the late 1920s and early 1930s. As a consequence, they were better prepared for doing so against the Japanese, and as they won a series of victories against the Japanese, the Red Army became the more attractive option for Chinese people seeking to oppose the foreign occupation. Moreover, Chiang Kai-shek's Kuomintang seemed to many to simply be the Chinese manifestation of the right-wing movements which had brought Japan into China to begin with. And as the Chinese Communist Party, or CPC, expanded in size, Mao also consolidated his control. In 1943, he acquired the chairmanship of both the party secretariat and the Politburo of the party for the first time. It was also during these war years that he began affirming that Chinese communism would have a distinctly different shape than that which had developed in Russia. Beijing would be no puppet of Moscow in future years. The nature of the war against the Japanese changed from 1943 onwards, as Japan suffered a series of severe setbacks in its struggle against the United States, while its European allies, Germany and Italy, were also fighting an increasingly doomed war against Russia, Britain and the US. Once the Allies were victorious there, all their resources would be employed against the Empire of Japan. Consequently, in the final years of the war, thoughts once again turned to China's politics and who would hold power once the country had been freed from the Japanese. As early as 1940, there were serious cracks in the alliance between Mao's communists and Chiang Kai-shek's nationalists, and by 1942, open fighting between the two had broken out yet again as the Chinese Civil War resumed. It would fully erupt again following the end of the Pacific War. On the 6th and 9th of August 1945, the United States dropped 2 atomic bombs on the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan. Simultaneously, the Soviet Union invaded Manchuria, which Japan had occupied all the way back in 1931. As a result, within weeks, the Empire of Japan had formally surrendered to the Allies. The Second World War was over, and the Chinese Civil War once more commenced between the nationalists and Mao's communists. Mao was in a far more advantageous position in 1945 than he had been 10 years earlier after the Long March.
If the Long March had kept the Chinese Communist movement alive, then the Japanese invasion of China in 1937 and the 8 years of war with Japan allowed the Communists to strengthen their position immensely. In a curious twist of history, the Japanese invasion of China indirectly led to the Communists seizing power in the country. Early in 1946, Mao was handed an extra advantage when Stalin handed over Manchuria to the Chinese Communist Party. Yet it would take 3 years of further intense fighting between the Communists and the Nationalists before a breakthrough was made. In September 1948, the Communists secured full control of east-central China in the region south of Beijing with the capture of Shandong province in the Huaihai campaign. Then, in the winter of 1948, Mao launched the Pingjin campaign against Chiang Kai-shek's forces in northern China. Over a 2-month campaign, over 500,000 nationalist troops were killed, captured or wounded, and the north of the country was left in communist hands. With northern China largely secured by early 1949, Mao and the Red Army commanders took the decision that spring to drive south of the Yangtze River into the heartland of nationalist-held territory. This was done despite the efforts of the Soviet leader Joseph Stalin to encourage Mao to form a coalition government with the nationalists. Stalin did not want a rival for power amongst the communist leaders, but he would soon have one. On the 23rd of April 1949, the Red Army seized the nationalist capital of Nanjing. A series of further striking gains saw Chiang Kai-shek retreat south with his remaining supporters to Guangzhou by the autumn of 1949. Just weeks later, he and the remaining nationalists decided to make a strategic retreat from the Chinese mainland to the island of Formosa, more commonly known today as Taiwan. Here, the nationalists formed a government which they proclaimed as the continuation of the Republic of China, which had been established back in 1911. Meanwhile, back on the mainland, Mao had proclaimed the founding of the People's Republic of China on the 1st of October 1949. The Chinese Civil War between the Communists and the Nationalists was at an end, after more than 20 years of conflict. Mao now entered office as the first chairman of the Central People's Government. The first measure to be taken was to tidy up the loose ends of the war. In the spring of 1950, the Red Army launched a campaign against the island of Hainan off the southeast coast of China. Within weeks, the 100,000-strong nationalist forces there were forced to surrender. The international community now expected that Mao would proceed with an invasion of Taiwan, and indeed, even the American government, a long-time supporter of Chiang Kai-shek and the Kuomintang, had decided not to recognize his new regime in Taiwan, in the belief that it would soon be defeated by Mao and the communists. But no invasion came, and despite numerous crises between the two sides, Taiwan remains self-governing to this day. And this period, immediately after the conclusion of the Civil War, also saw Mao head to Moscow in the winter of 1949 to 1950. Here, he secured large injections of Russian financial support for China, as well as technological advisors, although the agreement came with a tacit admission by Mao of Stalin's supremacy within the communist world. Mao would have to wait several years before he could attempt to go his own way. The post-war years in China saw the initiation of wide-ranging political, social, and economic reforms. Firstly, a massive land reform campaign was initiated to transfer agricultural land out of the hands of large-scale farmers and landlords and into the hands of poorer peasants. While this reduced economic inequality, it was not without violence, and there were many, many instances of the former landlords being attacked or even murdered across China in the early 1950s. In tandem, a huge drive was initiated to crack down on opium production and consumption across the country, a habit which was partly a legacy of British meddling into the Chinese economy in the 19th century. In the 1950s, millions of opium addicts and habitual users were press-ganged into labor reform camps. They were joined in these by the hundreds of thousands of individuals who Mao's regime branded as counter-revolutionaries, many of them being former members of the Kuomintang. And Mao also launched the new People's Republic onto the world stage by entering into the Korean War, which broke out in the summer of 1950 between a communist north and an American-backed south.
Massive Chinese aid ensured that the conflict ended 3 years later. It also led to a split of relations between Mao's new regime and the United States, one which involved a trade embargo which lasted for over 20 years. In the 1950s, Mao had formed a clear idea of how he believed communism should develop in China. It would be incorrect to assume that Mao Zedong was simply a powermonger who used communist ideology to secure authority in China. Certainly, he was a brutal autocrat, a fact which would become strikingly clear as his long chairmanship continued on into the 1960s and 1970s. But he had also read widely on Marxist-Leninist thought and had a vision for how communism would develop in China. In the early 1950s, that vision involved the industrial capacity of China's burgeoning cities of the East Coast and its great rivers, leading the country away from its reliance on agriculture. As Mao described it, the communists had come to power by the Red Army encircling the cities, occupied by the nationalists and the Japanese, and then absorbing the cities when they were strong enough. Now, the direct opposite was needed. China's cities would need to expand outward and bring the country closer to achieving communism as Marx had intended it. To that end, in 1953, the first five-year plan was initiated in China, in imitation of the five-year plans which the Soviet Union had begun employing in Russia in the 1920s. The first five-year plan of 1953 to 1957 was geared primarily towards reducing the reliance of the Chinese economy on agricultural output and moving towards becoming a global power through the creation of an industrial economy. With Soviet financial support and expertise provided through Russian advisors, new factories were built across the country during the plan. Farms were collectivized across China and placed under state management, and billions of yuan were spent in total on completing 595 large and medium-sized infrastructural and economic projects, including railways, major roads, and new dams, often linking parts of China with each other in ways which had never been possible before. As a result, Chinese industrial productivity increased by 128%, and steel production alone jumped from 1.35 million tons in 1953 to over 5 million in 1957. Coal extraction doubled during the 5 years, while in agriculture, yields of grain and cotton rose by over 30% during the same time period. Overall, the first five-year plan under Mao was a tremendous success in pure economic terms, but in its success were sown the seeds of destruction. For a hubris now entered into Mao and his colleagues' thinking, a hubris which would be injected with catastrophic consequences into the second five-year plan, or, as it is more commonly known, the Great Leap Forward. On the 22nd of May 1957, the Soviet leader Nikita Khrushchev, who had succeeded Stalin on his death in 1953, delivered a speech at a regional meeting of Soviet representatives, in the course of which he proclaimed that it was his goal that the Soviet Union should catch up and overtake America in economic output by 1980. A few months later, in November 1957, at a gathering in Moscow of international communist leaders to celebrate the 40th anniversary of the October Revolution, which had brought the Soviets to power in 1917, he repeated his claim. Only now, he was even more ambitious. The Soviets would now eclipse the Americans within 15 years. Mao, who wished for China to rival the Soviet Union, and whose relationship with Khrushchev was more antagonistic than it had been with Stalin, began pondering this goal in the aftermath of the Soviet leader's speech. Not to be outdone, he quickly determined to make similar claims, and made it known that it was China's goal to catch up with Britain's economy within 15 years and exceed their production of steel and other core industrial outputs. With this goal in mind, in 1958, the Chinese Communist Party initiated the second five-year plan, or what was soon referred to as the Great Leap Forward, for the country. It would result in the most catastrophic famine the world has ever seen.
Mao believed that the key indicators of how China's economy and steel production, if these could be increased rapidly, it would show the Soviets in Moscow and the world in general that China was asserting itself on the world stage. Accordingly, all of the instruments of the state were deployed in 1958 to begin increasing the rate of grain and steel production by establishing new smelting factories and turning ever greater amounts of agricultural land over to grain production. Massive amounts of farmland were collectivized into giant state farms towards this end, and millions of workers were redeployed to different parts of the economy than they were trained for. Huge amounts of state funding were also given out to aid in the effort, and party officials were sent out into the countryside and the towns, charged with maximizing production. However, many of these initiatives were potentially hazardous to begin with, as the state was employing experimental farming methods in some instances, and in others was turning over land to grain production, which was more suited to other crops. In other instances, workers were being sent into steel factories with little or no training in what they were doing. It was an inauspicious beginning in 1958, but one which would get much worse over time. Despite these structural issues, there were some initial signs of progress. Steel and iron production did increase in the initial stages of the Great Leap Forward, perhaps by as much as 30 to 40% in 1958, but the mechanism whereby it was being increased would prove catastrophic in some instances. In their eagerness to show good results, local party cadres throughout the country were often resorting to unimaginably short-sighted and brutal tactics. The more cruel methods involved overworking their laborers in the factories to try to have larger amounts of steel produced. But within a few months, party officials throughout the country were also setting up what became known as backyard furnaces, the use of which Mao had actually encouraged. These were essentially makeshift steel furnaces, which were often set up in the yards of people's homes. Scrap metal was used to produce pig iron, which was almost totally useless. But the worst thing was that farming tools and other instruments which were needed for producing food throughout the country were often being thrown into these backyard furnaces and melted down so that local party officials could record higher outputs of alleged steel production in their areas. The result was a lack of basic tools for farming as the months went by. The effect of all this between 1958 and 1961 was catastrophic, with millions of farmers being press-ganged into working in factories in the cities and towns. There was not enough people available to produce food throughout China, in a country which was often on a subsistence food level anyway. Added to this was the practice of party officials destroying basic farming equipment to inflate the amount of steel they were producing in their areas. Furthermore, the party had begun trying to use experimental irrigation methods, which had rendered large amounts of farmland temporarily unusable in some areas. Given all this, it is unsurprising that even by the autumn of 1958, just months after the Great Leap Forward had started, there were major food shortages in some parts of the country, and this was further compounded by the fact that the government continued to export grain and other agricultural products in order to increase its revenue and also keep up the appearance that productivity was increasing. By late 1958, people in certain parts of the country were beginning to start foraging for wild foods in the countryside, and others were starving to death. This was just the beginning, though, and by 1959, grain production had fallen by roughly 15 to 20% in total across the country. There is considerable debate as to how much Mao knew about what was unfolding across China as a result of the Great Leap Forward. It is quite possible that in late 1958 and early 1959, he was unaware of the famine conditions, but evidence has been uncovered which suggests he knew by at least the late spring of 1959, and yet did not do enough to change course. By 1960, when he delegated control of certain parts of the Great Leap Forward program, the Central Party members were actively trying to prevent worse, but by then it was too late. The forces which were unleashed reverberated into 1960 and 1961, and famine struck China over each of these years, with
varying degrees of severity. There have been many different estimates of the number of people who died in recent years, as the opening of certain archives in China has allowed for more accurate assessments. But scholars are generally agreed that at least 25 million people died in a country, the population of which was approximately 660 million in 1958. Frank DeCotta, who studied the period in detail, The Great Leap Forward as Mao's Great Famine, in the title of his study of these events, suggested the death toll was as many as 55 million people. Others would suggest somewhere between 30 and 45 million, making this the most catastrophic famine in human history in terms of sheer numbers of deaths. The second five-year plan, advertised as the Great Leap Forward, came to an end in 1962. Curiously, it was relatively underreported internationally, as much of the information concerning it was transmitted through the Republic of China's government in Taiwan or the British enclave of Hong Kong, and many foreign services believed they were exaggerating the extent of the suffering caused for political purposes. Internally, however, it had badly compromised Mao's leadership. On the 27th of April 1959, Mao's term as chairman of the People's Republic of China came to an end. Although he retained his position as chairman of the Communist Party and of military affairs, he was succeeded by Liu Shaoqi, and by January 1962, the Great Leap Forward was being wound down. At this time, Liu made a speech at what was to become known as the 7,000 Cadres Conference, in which he denounced the Great Leap Forward. It was a very thinly veiled public rebuke of Mao, the likes of which would have been unimaginable 5 years earlier. Nevertheless, while Mao had lost some of his authority for now, he was still very much in charge. He would, however, have to govern in a more collective fashion, with figures such as Shaoqi and Deng Xiaoping, who had done much to recover the economic situation in the wake of the disastrous policies of the late 1950s. The 1960s also saw China increasingly isolated on the world stage. Tensions had been brewing between Mao and the Soviet Premier Nikita Khrushchev ever since the latter succeeded Stalin in the mid-1950s. Mao was particularly perturbed by Khrushchev's denunciation of Stalin's brutal authoritarianism and more moderate stance towards the Western powers. He also found himself increasingly at loggerheads with Moscow about the two regimes' interpretation of orthodox Marxism. Relations were bad by the late 1950s, but they became particularly acute in the early 1960s, especially once the Cuban Missile Crisis inspired Khrushchev to begin working more closely with the US government of John F. Kennedy to defuse the Cold War in ways which Mao opposed. A sign of the split was seen in 1961, when Mao denounced the Soviet regime as revisionist traitors. For his part, Khrushchev was increasingly wary of Mao's attitude towards the possibility of a nuclear war with the West. Mao once worryingly suggested that if 300 million Chinese people died in a nuclear war, the other half would still be alive to secure victory. And so, the Russian leader must have been concerned in 1964 when the Chinese successfully tested their first nuclear bomb. But by then, the Sino-Soviet split was complete. While much is known about the political life of the man who oversaw this split with Russia and the catastrophes of the Great Leap Forward, the more private Mao remains something of an enigma. His fourth marriage, that to Jiang Qing in 1938, lasted for the remainder of his life, though Mao engaged in a string of extramarital affairs, including, most controversially, in his later life, with a private secretary, Zhang Yufeng, who was in her early 20s when she first entered Mao's employ. He had at least 10 children, several of whom had been born in the 1920s, and with whom he had very little relationship, as he had had to leave them with others. During the long Civil War years, he spent much of his private time writing, and was a prolific composer of political writing. Chinese literature, aggressive when challenged, but his demeanor was certainly not genuinely unhinged like Stalin had been in Russia during the 1930s and 1940s. For Mao, state violence was engaged in for political rather than personal purposes, but a great
great deal about his other personal motivations and inclinations are shrouded behind a public image which was closely managed during his lifetime. The Sino-Soviet split and the catastrophic consequences of the Great Leap Forward were the background against which Mao initiated what has today become known as simply the Cultural Revolution, but the full name of which was the Great Proletarian Cultural Revolution. Launched in 1966, the Cultural Revolution was designed to be a political and social movement which aimed to purify Chinese society and Chinese communism by removing any of the vestiges of Chinese traditionalism which remained and the capitalist and bourgeois elements within it. Mao claimed that a bourgeois bureaucracy had developed within the Chinese Communist Party that was leading China in the wrong direction, and this, along with communist revisionists such as those who were now in power in Russia, needed to be stopped, and a renewed dedication to the communist cause developed. In particular, Mao called on the younger generations of China, those which had been born after the Second World War, and who had never known life in China before communist rule, to bombard the headquarters to purify Chinese society of these bourgeois capitalist elements and to reinvigorate the communist movement. There has been a widespread debate as to what Mao's motivations for launching the Cultural Revolution were. Some historians have argued that he genuinely believed that the Chinese Communist Party and the huge administration which operated under it throughout China had been compromised by nearly 20 years in power, and that a cultural reawakening was necessary to stop the bureaucratic degeneration of the country. However, while this might have been a motivating factor for Mao, there is no doubt that the Cultural Revolution was primarily conceived as a way for the chairman to resuscitate his control over the Communist Party and the country as a whole. By its very nature, the movement allowed Mao to use the party's apparatus and wider organs of the state to purge the government of his opponents and competing factions. These had multiplied in number in the early 1960s as the catastrophic impact of the Great Leap Forward was felt across the country. Now, Mao would eliminate those who had dared to cross him in the most brutal purges seen within the Chinese Communist Party. The result would be years of unrest, which turned ordinary Chinese people against each other and created an environment of fear and suspicion. The Cultural Revolution was initiated in May 1966, with Mao urging the people and students in particular to act to purify the party ranks. Within weeks, gangs of students were attacking their teachers, intellectuals, government officials, and even people who were deemed to be wearing bourgeois clothing. These attacks could range from being mild to moderately violent, such as when teachers were attacked by gangs of students and had their heads shaved, to truly bloody acts, such as when government officials were actually murdered or driven to commit suicide. As the frenzy built up in the summer of 1966, official party newspapers stoked the flames by calling on the masses to clear away the evil habits of the old society and attack the monsters and demons. By now, students in classrooms and on college campuses across China were organizing themselves into bands of so-called Red Guards, committed to preserving the Communist Revolution and rooting out what were termed the Four Olds: old ideas, old customs, old habits, and old culture. By the early autumn, gangs of teenagers wearing red armbands roamed the streets of cities such as Beijing and Shanghai, and the unrest was so visceral that August became known as Red August. Soon, the initial student-led violence spread to other groups, and factory workers and laborers on collectivized farms began joining what was termed the Red Terror. Meanwhile, Mao was directing these groups they could be directed against within the government and the wider party apparatus. Means of purging them was a very unstable method. By 1967, radical elements were threatening to move beyond Mao's ability to control them, but the Cultural Revolution nevertheless continued. In 1968, Mao initiated the Down to the Countryside,
whereby the children of supposed middle-class bourgeois urban families were forced into what were effectively re-education camps in the countryside. Meanwhile, the chairman was building up an ever greater cult of personality around himself, in part led by the publication of his Little Red Book, a collection of his sayings and writings which became central to the concept of Maoism in China around this time. The violence continued unabated through the late 1960s, but by 1971, even Mao was aware of the need to scale things back, and though the Cultural Revolution is deemed by some to have only ended with Mao's death in 1976, the worst of the unrest subsided in the early 1970s. As with the enormous famine created by the Great Leap Forward 10 years earlier, historians have found it difficult to precisely identify how many people died as a result of the Cultural Revolution. Estimates tend to vary between 500,000 and 2 million people having lost their lives as a result of the violence which swept through China between 1966 and 1971. Many of these were killed by the Red Guards and other groups, triggered into fanaticism by Mao's injunctions. However, probably the greater proportion of these lost their lives in instances where the army was called in to quell the unrest, or by the army and the Communist Party being directed to purge certain groups by Mao himself. Just as damaging was the psychological pain inflicted on a society where people were effectively turned against each other by the state. Perhaps the most glaring example of this occurred in Guangxi province in the south of the country, where between 100,000 and 150,000 lives were lost during the Cultural Revolution. People here even resorted to burying the persecuted alive, or boiling or disemboweling them, and there was systematic cannibalism engaged in Guangxi, as the frenzied masses sought to literally devour their enemies in their fervor. Ultimately, the Cultural Revolution scarred Chinese society in ways which are hard to quantify. The early 1970s witnessed a major event in China's relations on the international stage, which has had important implications down to the present day. Chinese involvement in the Korean War had seen diplomatic ties between the People's Republic and the United States government effectively shut down, with trade sanctions imposed on China by Washington. However, with the passage of 20 years, both sides were cautiously investigating the possibility of re-establishing diplomatic ties. During the course of the 1968 US presidential election, the Republican candidate Richard Nixon had proposed making overtures to China to that effect, and after he entered office, negotiations commenced. In 1971, Nixon's national security advisor, Henry Kissinger, went on a secret diplomatic mission to Beijing, and this was followed in February 1972 by an official state visit in China by Nixon, during the course of which he met Mao. The first meeting between a Chinese and American head of state since the Second World War, which has grown ever greater in importance since, and which is now regarded by many as the most significant international relationship between two states in the world. Despite the veneer of normality which was lent to US-Chinese relations by the official state visit of Nixon in 1972, at home, the Chinese government continued to operate in an extreme fashion. By the time Nixon visited, Mao was nearly 80 years of age, and owing to years of chain smoking, he was suffering from numerous physical ailments. It was due to this and the cult of personality which he had built up around himself that he allowed a number of senior Communist Party members to become immensely influential in China in his final years. These were known as the Gang of Fisted of Mao's wife, Jiang Qing, Jiang Chunqiao, an ultra-Maoist writer who had come to prominence during the 1960s for his denunciation of bourgeois elements within Chinese society, a close ally of Chun Qiao's Yao Wenyuan, and Wang Hongwen, a younger political figure who had risen from within the Shanghai branch of the Chinese Communist Party to become one of its highest-ranking figures during the Cultural Revolution. The Gang of Four had done much to promote the worst excesses of the Cultural Revolution between 1966 and 1971. But even after the most extreme period of the purges ended in the late 1960s, their influence over Mao's government continued. The last years of Mao's life and his primacy in the politics of China are hard to characterize.
as competing forces were at work in the halls of power in Beijing. Certainly, Mao remained wedded to the idea of clinging to power until the very end. As a result, he continued to allow the Gang of Four and their supporters to hold considerable influence in the country. However, separately, there was a growing clique of individuals who coalesced around other older stalwarts of the party, such as the former head of the Red Army and Premier Zhou Enlai, and the former General Secretary of the party Deng Xiaoping, who wished to break from more traditional ideological values of the party, espoused by Mao, and introduce a greater degree of professionalism of the government and the economy. There was also much bitterness within the party establishment at the damage wrought by the Cultural Revolution, as individuals who had fought the Japanese and the nationalists in the 1930s and 1940s had often been purged from the party in the late 1960s, only to be gradually rehabilitated in the 1970s. Acrimony between all these groups characterized the politics of China in the final years of Mao's life, and it was he himself who was largely responsible for creating this situation. The political uncertainty of the post-Cultural Revolution period was still unresolved as Mao entered the final stages of his life. His health had further deteriorated in the mid-1970s, and he was suffering from several heart and lung ailments, the latter aggravated considerably by his chain smoking, while there were unconfirmed rumors of a considerable reliance on sleeping pills which had developed over the years. On the 27th of May 1976, he met the Prime Minister of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, on a state visit, at which the last known photo of Mao was taken, but by then he had already suffered the first of several heart attacks that occurred between the spring and autumn of 1976, and which left him increasingly incapacitated. The final one, on the 5th of September, left him largely unable to move, and he died 4 days later. A state funeral lasting a week followed between the 11th and the 18th of September 1976, during which 1 million Chinese people filed past his body. Today, the enormous mausoleum of Mao Zedong, housing his embalmed body, stands in the middle of Tiananmen Square in central Beijing, on the site where the Gate of China, the southern gate of the old imperial city between the 14th and the 20th centuries, used to stand before its destruction in 1954. It is perhaps fitting as a statement of where ancient China ended and modern China began. Mao's death occurred at a time when the older leadership of the entire Chinese Communist Party, the generation who had come to political consciousness during the May 4th movement all the way back in 1919, was fading from Chinese life. The old leader of the Red Army, and a possible successor to Mao, Zhou Enlai, had predeceased Mao by just a few months. Consequently, Mao had appointed the Minister for Public Security, Hua Guofeng, as his successor shortly before his death. He succeeded as chairman of the Chinese Communist Party in Index, but he would not last long. Guofeng was outmaneuvered in the years that followed by Deng Xiaoping, who became the de facto leader of China in 1978. Though Guofeng's brief period as leader was significant in arresting and charging the Gang of Four as being responsible for the excesses of the Cultural Revolution. In all but one instance, they subsequently were sentenced to life in prison under Deng Xiaoping's leadership. Elsewhere, despite his impeccable communist credentials, Deng Xiaoping quickly moved China away from its planned economy and the more authoritarian aspects of Mao's reign, setting term limits on the holding of office. It was during Deng's tenure as Mao's successor that the roots of China's economic miracle can really be found, as he opened the country up to foreign investment and expertise. Thus, in the end, Mao proved to be the impediment to China's growth, rather than the deliverer of it. Mao Zedong is one of the most contentious individuals in Chinese history, and indeed the history of the modern world. To some, he was a brutal tyrant and a mass murderer, under whose rule, between 1949 and 1946, over 50 million people and perhaps as many as 80 million died prematurely, whether as a result of the catastrophic failures of the Great Leap Forward, the waves of violence unleashed during the Cultural Revolution, or government-orchestrated disasters such as the Lanqiao Dam failure of 1975.
which by some estimates resulted in the deaths of over 200,000 people. However, to many others, he is one of the great heroes of modern-day China, the man who ensured that the cause of Chinese communism survived during the Long March of the 1930s, the commander who led Chinese resistance to the Japanese occupation during the Second World War, and the individual who thereafter led the way to victory over the nationalists. Many who focus on his achievements will also point towards the fact that life rates and living standard increased dramatically between the 1940s and the 1970s, and argue that Mao laid the basis for China's economic miracle, which began in the late 20th century. It is indeed striking that one individual can provoke such widely diverging opinions. There is no doubting Mao's critical role in ensuring the ascent to power of the Communist Party in China. Without Mao, the movement might not have survived the 1930s, and his leadership was also critical in the post-war period. But once he secured power, this individual, who was clearly possessed of a considerable intellect and ability, became obsessed with retaining and expanding his control of China at the expense of lives and social stability. It was his desire to not play second fiddle to Khrushchev and the Russians, which drove China into the disastrous Great Leap Forward, and his unwillingness to accept how badly things had gone wrong, which saw the famine which the second five-year plan created drag on for years and kill somewhere between 30 and 50 million Chinese people. It was Mao's pathological desire to reinforce his position as head of the Chinese state in the mid-1960s, the violence and instability of the Cultural Revolution. The Mao of the 1950s and 1960s was a different one to the individual who first joined the party in 1921 and initiated the Long March in 1934. Those who knew him over the course of his life often confirm that he changed considerably over the years. What do you think of Mao Zedong? Do you think he was actually committed to the idea of communism? Please let us know in the comment section. And in the meantime, thank you very much for watching. Hello guys, the People Profiles and the History Chronicles have joined forces, so as well as the fantastic long-form documentaries you get here on the People Profiles, the team are also producing short-form documentaries on the History Chronicles, on everything from nightly orders to the Battle of the Little Bighorn, as well as a range of biographies of history's best, worst, and most interesting people. Check out the link in the video description, subscribe, and thanks for watching. שרק החלק שנעשו, אבל איבד בעצמה מותר, זה יש לנו בעיה שהיא בעצמה מותר. בואי זה או זהו, כאן הגעת עד סוף היום. ובואי זה בואי מה. כאן אנחנו צריכים לדבר על יחסים, שזה דבר מאוד מעניין, שהמשפחה אמר לי יחסי לקחת חבל, שמסמל את ירושלים. כלומר, תשקע אבל ממש ליד זה, 350 יום. מסמל את החורבן הבית, תרגיש מה זה החורבן, ואחר כך תשקע אבל קצת מין, ואחר כך אתה רק, כל הזמן רק אוכל לי, זה 200 גרם ליום של לחם, אבל אין לכם אפוי, זה ליום, כן, ליום, זה אפוי על סוילים של בני אדם. לא רואים. וככה אתה נשמע, כאילו, לא הרבה כנראה, כנראה שאתה אוכל את זה. אי אפשר לצפות בזה דבר. ואחרי כל זה, נכנס כל אומר לרבון שלו לכך. בואי נה. השם הזה. ונמנע שלא יתמור. עכשיו, נכנס כאן היה כהן. אמר לו לרבון שלו, השם הזה. ודאי, עשו לך. זה סובר אולי זה כהן להתמור. ואיזו יתמור לו וואי. כל אחד גם לחד אותי ואני יכול להגיד, לא אכלתי מבידה בקריפה. זה לא, יש לי כל סיגלים, הרבה אנשים, בוא חושב לא אכלו מבילות קריפות. טוב, לא כל, כאילו, לפעמים אתה ישב במטור, אז אתה בוחן סרט מסודר וקורא להרבה אנשים, באמת. The man known to history as Fidel Castro
was born on the 13th of August 1926 in Piran, in Oriente, the easternmost province of the island of Cuba. His father was Ángel María Bautista Castro Yarguif, who was born in 1875 in the Galicia region of northern Spain. Ángel was conscripted into the Spanish army in the early 1890s and subsequently was sent to Cuba, which at the time was one of Spain's few remaining American colonies, to contribute to the effort to crush a second war of independence, which had erupted there in 1895. Unlike previous independence movements in Cuba, this one proved successful due to the intervention of the United States, and as a result, Cuba broke away from Spain in 1898. The nature of its independence struggle meant that it now fell under the geopolitical sway of the US, a relationship which would cast a long shadow over the country's history during the 20th century. Ángel Castro briefly returned to Spain, but emigrated to Cuba through the port of Havana in 1905. Amongst a succession of jobs in the 1900s and 1910s, he worked as a laborer for the American United Fruit Company, and by the 1920s, he had established his own agricultural business, hiring out men to work for the sugar plantations. At one, he had over 300 employees and strong business connections with American companies in Cuba. Thus, Fidel was born in 1911. Ángel Castro married Maria Argota y Reyes, and the couple had 5 children. After the collapse of this marriage, Ángel went on to have 7 more children with Lina Ruz González, a farm servant who became his mistress, and later his second wife. They included Fidel and his closest political ally throughout his life. Fidel's childhood was a curious one, as he was born out of wedlock at a time when there was still a very considerable stigma surrounding illegitimacy. Ángel Castro had Fidel raised using his mother's surname, and amongst the children of sugar plantation workers, many of these were Haitian and other Caribbean workers who lived difficult, poverty-stricken lives. Fidel's later views on the role of American business on the island's economy and workers might well have been substantially shaped by his experiences living amongst his father's workers during his youth. When he was just 6 years of age, Fidel and his elder brother and sister Ramon and Angela were sent to Santiago de Cuba to begin their education. Here they lived in poor conditions with a tutor who could barely afford the bare necessities. Curiously, for an island where Roman Catholicism predominated, Castro was not baptized until he was 8 years old in 1934. This seems to have been for the purpose of ensuring that he could attend the La Salle boarding school. He was then sent to the privately funded Jesuit-run Dolores School in Santiago, and then on to El Colegio de Belén in Havana. Despite having an interest in history and geography, Fidel never excelled academically, but he was a good athlete. In 1943 and 1944, he was named Havana's most outstanding sportsman of his age, excelling in baseball, basketball, the high jump, and middle distance running. Castro was growing up during a period when Cuban society was in chaos. In the decades which followed the country's War of Independence in 1898, the island experienced profound political instability and poor economic development. The country's political system was highly corrupt, with the republic's politicians from the very top downwards engaging in rampant bribery and corrupt activity. Much of this was driven by American business interests controlling large parts of the Cuban economy, and the island had also become a haven for the Italian mafia and other criminal organizations based in America to operate in. Meanwhile, the economy of the country remained underdeveloped and based on resource exploitation of basic goods such as bananas, coffee, and above all, sugar. The net result of this was that a small elite profited massively, while ordinary Cubans remained trapped in desperate poverty. Then, in the 1930s, the Cuban military increasingly began to intervene in the country's politics, particularly so following the so-called Revolt of the Sergeants in 1933. As a result of this, the overall leader of the military element, Sergeant Fulgencio Batista, would begin to play a major role in Cuban politics, serving as president between 1940 and 1944. After this, he left to live in Florida in the United States, but he would later return into the fray of Cuban politics with striking consequences.
In 1945, Fidel Castro began studying law at the University of Havana. Here, his political instincts first began to manifest themselves as he became involved in several student protest movements against the outward corruption of Cuban politics and the elites which ran the country. It was a highly contentious time on the campuses of the island nations' universities, where armed gangs were common and engaged in widespread criminal behavior, a reflection of the wider breakdown of law and order across Cuban society. At this time, Castro's anti-American stance first manifested itself when he joined the Committee for the Independence of Puerto Rico, a body which had been set up to advocate for the neighboring Caribbean island to be given its independence from the United States. Puerto Rico had effectively become an American colony following the Spanish-American War of 1898, but it was never given statehood status, a situation which persists to the present day. Castro and his fellow student agitators in Havana were opposed to this situation continuing and viewed it as a symptom of America's continuing strategy to dominate the Americas and oppress the states of the Caribbean, Central America, and South America. It was also during these years in Havana that Castro first earned a reputation within wider Cuban society for his dissident actions. In the winter of 1946, he had pages of several newspapers following his criticisms of government and its corruption and violence. He subsequently developed extensive connections with numerous left-wing political groups within the country, notably the Unión Insurreccionaria or Insurrectional Revolutionary Union. At the time, police suspected him of the murder of a rival student leader, although nothing was ever proven, and whilst he regained a reputation for powerful oratory, he never became a prominent student leader himself, and on several occasions, he was defeated in campus elections. In the summer of 1947, Castro left university briefly to join a campaign to overthrow the right-wing government of Rafael Trujillo in the Dominican Republic. Trujillo, like Batista in Cuba, was a military governor who was supported by the United States. In late July of that year, Castro was one of the leaders of a band of about 1,200 rebels who set off from Cuba for the Dominican Republic. The goal of the effort, though, was quipped by a combination of US, Cuban, and Dominican forces. Many were arrested, although Fidel escaped after he reputedly jumped overboard from the ship he was on into shark-infested waters, carrying a gun above his head. This event is noteworthy for being the first occasion on which the future Cuban leader engaged in direct armed rebellion in the Caribbean. Following the abortive expedition to the Dominican Republic, Castro entered into a period in which his revolutionary activities expanded. He was increasingly prominent within student protest circles against the government in Havana, while during the course of 1948, he undertook a number of trips to Panama, Venezuela, and Colombia to meet with left-wing revolutionary groups there. In particular, in the capital of Colombia, Bogota, in the late spring of 1948, he was central to efforts to set up a Pan-American Students' Conference, which would act in opposition to right-wing governments across Latin America. Meanwhile, back in Cuba, later that year, he married Mirta Diaz-Balart, a philosophy student. It was regarded as an unlikely union, as Balart came from a prominent Cuban family, which had extensive connections with the country's political elites, the very individuals and groupings whom Castro was increasingly appearing to be an outright opponent of. The couple even received extensive gifts on their wedding day from some individuals whom Castro had protested against, and they honeymooned in the United States. Despite these curious contradictions, the marriage lasted for 7 years, and Fidel and Mirta had a son called Fidelito before divorcing in 1955. In the early 1950s, Castro established a law firm with 2 associates named Jorge Aspiazu and Rafael Resende. However, these were fellow leftists, and in reality, the firm was engaged in pro bono work to defend workers who had been mistreated or dismissed from their employment. Moreover, Castro was developing his knowledge of leftist thought during these years, reading widely the works of Karl Marx and Friedrich Engels, the 2 pioneers of communism, and other more recent political thinkers such as Vladimir Lenin and Leon Trotsky. At this stage, Castro was leaning towards changing Cuba from within, and in 1952,
He stood for election to the Cuban Congress in the national elections as a member of the Partido del Pueblo Cubano, Ortodoxos Party, a Cuban catch-all left-wing populist party founded by Eduardo Chipas in 1947. This was actually the beginning of the end of Castro's peaceful approach to changing Cuban politics. In the same year, 1952, Fulgencio Batista returned to the political scene in Cuba and within months had established a new military dictatorship in the island nation. Following a brief military coup, he would henceforth rule Cuba as a one-party military dictatorship with the backing of America. Castro now set out on a path to overthrow the Batista regime through violent means. Within weeks of the return of Batista to power in Cuba, Castro was working on a new revolutionary project which he and his followers, such as his younger brother Raul Castro, called the movement. Their first action came within months and was a significant moment in the Cuban Revolution. On the 26th of July 1953, Castro and around 100 others attacked a Cuban army barracks at Moncado in Santiago de Cuba. The attack was a failure. Nearly half of them were killed by the 400-man garrison, and the remainder were taken escaping altogether. Fidel was who were captured, and he was subsequently sentenced to 15 years in prison for leading an insurrection against the state. During his trial, he delivered a lengthy defense in what would become his most famous speech, La Historia me absolverá, in which he attacked Batista's regime and outlined his own political and economic ideas. Castro served his sentence on the island of Pinos, the second largest island in the Cuban archipelago. While in captivity, he rebranded the movement as the 26th of July movement, in honor of the date on which the attack on Moncado barracks had been carried out. Despite this continuing incendiary behavior, Batista took the decision to release Castro from prison in the summer of 1955. After having served less than 2 years of his sentence, it was a decision the dictator would soon come to regret. After his release in 1955, Castro was exiled to Mexico City, where he and his brother Raul began organizing action against Batista. Here they met a fellow Latin American revolutionary, an Argentinian medical doctor by the name of Ernesto Guevara, more widely known by his nickname, Che Guevara. Guevara had traveled through South America during his youth and had been appalling poverty which he had witnessed there, poverty which he attributed to American neo-imperialism. In the months that followed, the Castros, Guevara, and their followers trained and planned in Mexico for their return to Cuba. Meanwhile, the Batista regime back home was becoming increasingly oppressive. Thus it was that in the summer of 1956, Castro and just over 80 followers left Mexico on board a large yacht called the Granma, said to have been named after a previous owner's grandmother. After a series of misadventures, they ran aground at Playa Las Coloradas, close to Los Cayuelos in Cuba, and were attacked by Batista's forces, who drove them into hiding in the Sierra Maestra Mountains. Only 19 of the original party survived at this point. It was an inauspicious beginning to their armed rebellion, but one which would bear surprising fruit in the months and years that followed. From their relatively safe position within the Sierra Maestra Mountains, Fidel and his followers now launched a guerrilla war against Batista's regime, organizing bombing campaigns against government forces. Their numbers soon expanded, with more and more individuals joining the insurrectionists in the mountains. Attacks were undertaken against government barracks to obtain additional weapons and explosives, and by 1957, Castro was leading a small army in the rural regions of Cuba. Soon, further militant groups were emerging with a desire to overthrow Batista's regime. As a consequence of all this, by 1958, Batista's forces were under increasing pressure from the revolutionaries. By the summer, the conflict began to tip in favor of Castro and the 26th of July movement, as many of Batista's own soldiers began to desert their posts, appalled at the crimes against civilians which they were being ordered to carry out in order to combat the revolutionaries. Eventually, on the 31st of December 1958, Batista resigned
and fled the country for the Dominican Republic, bringing with him $300 million in stolen money. On the 2nd of January 1959, Castro's forces occupied Moncado Barracks in a symbolic act, and 6 days later, on the 8th of January, they entered Havana. The Cuban Revolution, despite its inauspicious beginnings just over 2 years earlier, was victorious. Castro did not immediately seize power himself. Instead, the moderate lawyer Manuel Urrutia Lleo was proclaimed as the president of the country in a provisional government. However, Castro and his followers dominated the cabinet of this new interim regime. Fidel's military power was given formal acknowledgement in his appointment as representative of the rebel armed forces of the presidency. The new government effectively ruled by decree without recourse to any parliament, and given Castro's influence over Urrutia, the leader of the 26th of July movement was the de facto power within the country following Batista's overthrow. Within weeks, the situation became clearer as the Prime Minister José Miró Cardona resigned and went into exile in the United States. Fidel now took office as his successor in mid-February 1959. This was a position he would hold until 1976, when a new constitution was introduced, following which he became the president of the Council of Ministers of Cuba. Castro would eventually hold this until 2008, ensuring that he held high office in Cuba for 49 years, following his first appointment as Prime Minister in 1959. It had always been assumed that Castro would be the most influential member of the new regime when it came to power. An altogether more controversial issue was the country's future relationship with its neighbor and Batista's former supporter, the United States. Castro was a proclaimed leftist, but for a time, figures such as the Republican candidate for president of the US in 1960, Richard Nixon, believed that Castro could be won over to the American cause. It was a delusional view. Castro quite quickly moved his country towards an alliance with the Soviet Union and like-minded left-leaning regimes throughout Latin America. Moreover, his promotion of radical leftists such as Guevara to senior offices clearly indicated which way the regime wished to drive the country. Relations were a year or so when Castro ordered the nationalization of American business interests located in Cuba. Tensions further escalated when Castro attended a United Nations General Assembly in New York City in September 1960, where he openly associated himself with regimes opposed to the US. The growing antagonism soon resulted in an effort to intervene militarily in Cuba by the United States government. Already, under the administration of Dwight Eisenhower, millions of dollars of funding had been allocated towards efforts to destabilize Castro's regime. By the time that President John F. Kennedy was elected as president late in 1960, the US government was already working extensively with Cuban exiles who had left their homeland and settled in Florida and other parts of America since 1959. Many of these Cuban exiles had formed themselves into a counter-revolutionary unit called Brigade 2506 and a political wing called the Democratic Revolutionary Front. These were collaborating with the US Central Intelligence Agency by early 1961. However, to avoid suspicion at home and to ensure that the Kennedy regime could dissociate itself from the group, they were training in Central America, in Guatemala. Here, by the spring of 1961, a plan had been formulated for some 1,400 of these Cuban paramilitaries to launch a naval invasion of Cuba, aided by advanced US military hardware, including B-26 bomber planes and M41 tanks. But despite all their planning and support from the US government, the initiative would result in utter failure and would fatally damage US-Cuban relations for the remainder of Castro's life. The invasion force set off from Nicaragua and Guatemala by boat on the 16th of April 1961. The previous day, the US had bombed several sites in Cuba. Then, on the morning of the 17th of April, the 1,400 Cuban paramilitaries began landing along the coast within an inlet of the Gulf of Cazones, or Bay of Pigs, on the southern coast of Cuba. Within hours, Brigade 2506 were engaged in a shootout with the local militia. This provided a sufficient delay for Castro and his government in Havana to respond to the landing. Fidel now ordered Captain José Ramón Fernández to initiate a counterattack. In the hours that followed, bombings commenced to destroy the invaders' fleet.
With this accomplished and the Brigade 2506's escape route blocked, Castro's forces moved in, with Fidel taking personal control of the operation himself at this stage. The initial plans for the invasion had involved significant air support from the US, but this was dropped by Kennedy's administration. Without it, and with their escape route cut off, the invasion force was doomed. On the 20th of April, just over 3 days after their initial landing, Brigade 2506 surrendered, having already lost 118 men, and hundreds more having suffered wounds. Accordingly, over 1,200 Cuban paramilitaries were captured by the Castro regime. The reaction to the disastrous Bay of Pigs invasion was multifaceted. For Castro, he could now claim a great victory over the American imperialists, which his regime vilified as oppressing and trying to control Latin America. Conversely, the abortive invasion of the country was a foreign policy disaster for Kennedy's regime. Not only was it exposed as having conspired to overthrow a foreign government, but the botched nature of the invasion looked poor from a military perspective. Though Kennedy's government did manage to negotiate the release of over 1,000 of the Cuban paramilitaries in 1962 in return for over $50 million of food and medicine for Cuba. This aside, the most significant consequence of the attempted Bay of Pigs invasion of Cuba was that it propelled the country further towards the Soviet Union in the Cold War camps. Within weeks, more intense negotiations were underway between Moscow and Havana, as Castro sought greater trade and military ties with the Soviet Union and the countries within its communist bloc. Then, in December 1961, Castro publicly affirmed that he was a communist, essentially throwing his country into the Soviet camp. In response, the Kennedy administration promoted the idea that the Organization of American States should expel Cuba. A showdown appeared imminent. The Bay of Pigs was just the first act in a much more volatile situation which was to develop in Cuba in the course of 1960. The infamous Cuban crisis is broadly came closest to evolving into a full-blown nuclear conflict. The events of the Bay of Pigs in the spring of 1961 had quickly led Castro to begin moving even closer to the Soviet Union. It was increasingly believed, after the events of 1961, that a new American attack or plot would eventually materialize, and that the only way to protect the revolution and maintain the in power was to allow the Soviet Union military defenses in Cuba itself. Consequently, in the months following the Bay of Pigs, Fidel Castro had negotiated an arrangement with the Russian Premier Nikita Khrushchev, whereby the Soviet Union would install its advanced ballistic missiles at sites in Cuba. This would ensure that the country would be protected against a possible invasion by the United States or American-backed counter-revolutionaries. It was a fateful decision, one which would create one of the foremost political crises in modern history. On the 14th of October 1962, Major Richard Hazer, the pilot of a US U-2 spy plane, was undertaking a reconnaissance mission over Cuba when he spotted and photographed a site on the island where Russian SS-4 medium-range ballistic missiles were being assembled. 2 days later, the American President John F. Kennedy was briefed about the Russian missile sites being established in Cuba. This was the beginning of the so-called 13 days of what has become known as the Cuban Missile Crisis. Kennedy immediately convened a meeting of the Council and several other key advisors. It was decided that these sites were or would soon be capable of launching Russian nuclear missiles, and that these missiles would be capable of striking every major American city on the east coast in minutes or hours. In the course of this initial meeting, Kennedy was advised by several individuals to immediately move to directly bomb the missile sites in Cuba, and to perhaps then commence a direct invasion of the island to overthrow Castro's regime and ensure that no further threats of this nature would be directed against America. However, Kennedy opted for a less aggressive action, but one which nevertheless opened a period of intense political crisis in the days that followed. The crisis, which now developed, largely played out between Washington and Moscow, despite the fact that the nuclear warheads which were causing the crisis were located on Cuban soil and involved Castro's regime explicitly. Nevertheless, the political gambit that was playing out here
was that Russia would provide Cuba with extensive financial and military aid in return for Castro's regime, allowing the Soviets to locate their missiles on Cuban soil. It should be noted that the Soviets viewed this as a strategically acceptable thing to do. By 1962, the United States had had its own ballistic weapons and then nuclear weapons stationed for many years in regions which were just as geographically close to Russia as Cuba was to the United States. Notably, Turkey on the Soviet Union's southern border. Khrushchev and the principal members of the Soviet government in Moscow believed that they could install nuclear weapons in Cuba in a similar way to which the US had earlier stationed them in Turkey. After all, if the United States had their warheads trained on Moscow and other Soviet cities from close by, then why should Russia not do the same? But if this was their rationale, they were soon to be proved wrong, although in a way which would serve Russian ends in the long run. The crisis deepened in the days that followed the initial meeting on the 16th of October. On the 22nd of October, after initial diplomatic exchanges failed, Kennedy's government ordered what was referred to as a quarantine of any shipping entering or leaving Cuba. The word blockade was avoided, as under certain legal definitions, this would have constituted a declaration of war with Castro's Cuba. American planes and ships were quickly dispatched to the Western Caribbean to monitor all ships attempting to enter Cuba and to assess whether their contents included war material. That evening, Kennedy delivered a live televised address to the nation in which he affirmed that any attack initiated against any country in the Western Hemisphere from Cuba would be considered as an attack on the United States by the Soviet Union. He then explained the purpose of the quarantine, which had just been introduced, was to ensure that no further Russian military hardware arrived in Cuba. However, Kennedy maintained that the purpose of the quarantine was not to shut off all goods entering the country, in the same manner in which the Russians had cut off all supplies by land into West Berlin during the Berlin blockade of 1948. The next step now lay with the wider international community and Khrushchev's government in Russia. In the days that followed, the crisis deepened as America's allies and those of the Soviet Union intensified their rhetoric and willingness to come to their respective allies' aid if the crisis developed into an outright war. On the 24th of October, Pope John XXIII issued a plea for both sides to consider the implications of their actions. Throughout these days, Castro continued to insist that the installation of the weapons was a defensive action rather than offensive, but the response which mattered was that which came from Moscow. The first signs were not good. On the 24th of October, Soviet news agencies broadcast a telegram from Khrushchev to Kennedy stating that the Soviet Union considered the quarantine to be an act of military aggression and requesting that they cease activities in the waters around Cuba with immediate effect. This effectively signaled a further escalation in the crisis. On the 24th of October, and during the hours which followed, the world stood perhaps as close to the nuclear war as it ever has, all caused by the installation of the nuclear ballistic missiles in Castro's Cuba. In the hours that followed, the US requested a meeting of the United Nations Security Council, while also sending hundreds of bomber planes, including nearly 24 B-52 bombers carrying nuclear warheads, which were put in the air around Cuba and also near Soviet airspace. The world stood on the brink of war. The 25th, 26th, and 27th of October witnessed the most intense period of the Cuban Missile Crisis. As diplomatic negotiations continued between Russia and the United States, ships heading to Cuba continued to be checked for nuclear warheads by the American quarantine. Negotiations did open between Moscow and Washington on the 26th, but these were nearly compromised by the shooting down of an American plane by a surface-to-air missile launched from Cuba. Khrushchev subsequently stated that this attack had been ordered by Fidel's brother Raul, rather than being a directive of the Soviet Union. In Washington, a decision was now taken to invade Cuba if another plane was shot down, but cooler heads prevailed. By the end of the 27th of October, negotiations were advanced for the Russians to withdraw their missiles and cease developing the launch sites in Cuba, in return for Kennedy's government removing its own nuclear warheads from Turkey. Additionally, Kennedy wrote to Khrushchev stating that the US government would respect the sovereignty of Cuba henceforth and not attempt another intervention, such as had been attempted
with the invasion of the Bay of Pigs, this arrangement was enough that both the US and the Soviet Union could save face, and Cuba's independence would henceforth be preserved. Thus, the Cuban Missile Crisis came to an end after 13 days on the 29th of October 1962. In the aftermath of the crisis, an arrangement was reached to establish better communications between the US government and the Soviet regime in Moscow. The Cold War also gradually entered a period of de-escalation, one which saw tensions reduced gradually through the 1960s and especially in the 1970s, before a fresh escalation in the 1980s. For Fidel's Cuba, the impact of all this was that the island nation would not be directly interfered with by the United States again. Castro continued to move the country closer within Russia's sphere of influence within the Cold War during the early 1960s, visiting Moscow and several other Soviet cities in 1963. As a result of this state visit, he initiated a number of reforms of Cuban society and its economy and politics in the years that followed, which mirrored those which prevailed throughout the Soviet Union. Thus, Cuba would continue to act as an antagonistic country opposed to the United States on its doorstep. Meanwhile, America, for its part, while never again interfering directly in Cuban affairs, continued to impose wide-ranging economic, diplomatic, and trade sanctions against Castro's regime and Cuba, ones which would have considerable implications for the country's economy in the years and decades ahead. The subsequent period of Cuba's development under Fidel's rule brought mixed and ambiguous results, owing to a combination of factors, some of which were associated with the American economic sanctions imposed on the island, and some of which were the result of poor economic planning by Castro's government itself. The country entered into a major economic decline in the 1960s. Much of the country's economy continued to be reliant on the sugar industry, much as that of the wider Caribbean had been since the 17th century. But other developing industries such as the casino and tourist sector, which had been growing in the pre-revolution period, now declined exponentially. As a result, the country was increasingly reliant on subsidies from the Soviet Union throughout the 1960s, which at one stage amounted to nearly 40% of Cuba's GDP. However, thereafter, things improved. While the state was the main player, the Cuban economy nevertheless improved considerably in the 1970s and the 1980s, even during periods of general international economic stagnation. But, as we will see, the decline of the Soviet Union in the 1980s and the eventual end of the Cold War ushered in a renewed period of economic difficulties for the Cuban economy in the late 20th century. One of the most significant achievements of the Castro regime may be the healthcare system, which was built up in the decades under Fidel's rule. Cuba's healthcare system was already useful in Latin America prior to the Cuban Revolution, but these successes were expanded from the 1960s onwards. Universal healthcare became free and equally accessible to all Cuban people under the Castro regime. Significant investment commenced in the 1960s in response to an exodus of Cuban doctors to the United States in the early years of the regime. The government's commitment to the healthcare system was also underpinned specifically in Article 50 of the Cuban Constitution, issued in 1976. As a consequence, the ratio of doctors to patients in the country increased from a low of 9.2 doctors for every 10,000 individuals in 1958 to a high of nearly 60 doctors for every 10,000 citizens in 1999. As a result, Cuba has a lower rate of infant mortality than the United States, and life expectancy at birth is 79 years of age. The country was also highly successful in the 1990s and 2000s in eliminating and reducing the spread of HIV, and has developed numerous innovative medical interventions in recent decades ahead of the more developed Western world, notably a groundbreaking lung cancer vaccine. The country's education system similarly flourished during Fidel Castro's time as ruler of the country. All educational institutions were brought under state ownership and management following the revolution. The education system was, along with the healthcare system, made a priority by the administration and was invested in heavily. In recent decades, the Castro regime spent as much as 10% of the country's gross national product on the education system, roughly twice the amount spent by neighboring developed countries on average.
Immediately after the revolution, a campaign was undertaken to eradicate illiteracy in the country. By 2000, over 97% of Cubans in their young adult years were literate. Moreover, a study in 1998 by UNESCO found that Cuban students had a considerably higher level of education than their contemporaries in much of the developed world. This extended to third-level institutions such as the University of Havana, which were also nationalized in 1961. Additionally, the country was highly progressive in how it has facilitated equal access for women to higher education as well as men. Perhaps the foremost indication of the success of both this education system and the Castro regime's healthcare policy is that institutions such as the University of Havana have become attractive options for international students. Despite the manner in which Cuba had become the central theater of the Cold War in the years immediately following the Cuban Revolution, in the 1970s, Castro moved the country to a more neutral stance in the global conflict between the United States and its allies in NATO and the Soviet Union. This focused on the non-aligned movement, a forum or informal union of developing nation-states, which had emerged in the 1950s as an alternative to siding with either of the two major power blocs in the Cold War. The driving force behind the non-aligned movement had initially been India, under its Prime Minister Jawaharlal Nehru, and Communist Yugoslavia under Josip Tito. At first, Castro's appearance at the fourth summit of the non-aligned movement in Algeria in 1973 had aroused criticism from nation-states who believed that Cuba was too closely associated with Moscow. However, in the years that followed, Castro managed to pull Cuba away from Russia politically, and in the late 1970s, he served as president of the non-aligned movement. Economic practicalities and the continuing sanctions imposed on the country by the United States ensured that the Soviet Union remained Cuba's major trading partner. But under Castro in the 1970s, the country pulled back dramatically from the front lines of the Cold War. Castro's decision to reduce its partisan ties with the Soviet Union was not based on a general unwillingness to engage in foreign wars. Indeed, the 1970s saw Cuba become a major actor in numerous international conflicts in Latin America and Africa, particularly the latter. Castro had always been influenced by Che Guevara in his belief that Cuba was just one actor in a wider effort at international revolution. Thus, from its earliest days, the Cuban government under Castro had provided support to numerous left-wing and revolutionary movements throughout the southern hemisphere. Additionally, Guevara, with Castro's approval, had set up a guerrilla movement known as the Andean with the goal of fomenting left-wing revolutions in Peru, Bolivia, and Argentina. This particular scheme was abandoned when Guevara was captured and killed by the U.S. Central Intelligence Agency in Bolivia in October 1967. Despite this setback, which came as a strong blow to Fidel on both a political and a personal level, Castro continued to act as a supporter of revolutionary movements in the years that followed throughout Latin America and the Caribbean. In the 1970s, it was Africa where Castro became most active on the world stage and in his support for other revolutions. In the mid-1960s, he and Guevara had supported rebels in the Congo against an American-backed regime. This strategy was expanded in the 1970s, with Castro referring at the time to Africa as the weakest link in the imperialist chain. Consequently, in 1975, hundreds of military advisors were sent to Angola in southwest Africa, where a civil war had just broken out following the country's independence from Portugal. Castro's advisors were sent to aid the Communist People's Movement for the Liberation of Angola against the Western-backed National Union for the Total Independence of Angola. It was the start of an enormous role which Cuba played in a bloody Angolan civil war, which would drag on in one shape or another for 27 years. By 1990, 370,000 Cuban military troops and a further 50,000 Cuban civilians had served in Angola as doctors, nurses, and in other roles. This means that nearly 5% of the Cuban population served in Angola in some capacity during the first 15 years of the civil war there. Nor was this the only front in which Cuba fought in Africa at the time. Fidel Castro also involved the nation in civil wars and revolutionary engagements in countries such as Somalia and Madagascar in the late 1970s.
Despite the country's increasing role in fomenting and supporting revolutionary movements across Africa in the 1970s, Cuba's relationship with the United States and its allies improved slightly in the latter part of the decade. This occurred as a coalition of leaders, including President Luis Echeverria of Mexico, Prime Minister Pierre Trudeau of Canada, and the US President Jimmy Carter, combined to offer to improve relations with the island nation. In particular, Carter was willing to abandon the antagonistic stance which had been favored by his predecessors in the White House, notably John F. Kennedy and Richard Nixon. And while Carter continued to criticize many aspects of Castro's regime, he also entered into meaningful negotiations with a view to improving relations between the two neighboring countries. Castro agreed to release numerous political prisoners and put in place measures which would allow Cubans who had fled to the United States following the revolution 20 years earlier to temporarily visit family back in Cuba, albeit under strict conditions. For his part, Castro hoped that the United States would end its economic embargo on the country. While this did not happen, the more punitive measures were watered down, providing some financial respite. Despite certain successes at home within Cuba in developing the country's education and healthcare system, the country was blighted throughout Fidel's long tenure as head of state by an oppressive authoritarian government. As elsewhere globally, the communist regime did not accept challenges to its authority, and there was little scope for political dissent. Press censorship and efforts to root out bourgeois or counter-revolutionary elements within Cuban society were rife throughout the period of the Cold War, though especially so during the so-called Grey Years, a period of nearly a decade during the 1970s, when Castro's regime was particularly oppressive. During this period, there was widespread cultural censorship of poets and artists, and harassment of intellectuals and academics. The homosexual community suffered in particular during these years. The net result of all of this was a growing swell of individuals seeking to illegally leave from Cuba to head to the United States, the state of Florida being just a small boat ride away from the country. The Grey Years began to taper off following the establishment of a new constitution in 1976 and a loosening of some state control over the arts, but political dissent remained anathema to Castro's regime for years to come. The persecution of individuals within Cuba for opposing Fidel's authoritarian rule led to major development in 1980 that shaped much of the Cuban community in the United States. In efforts by tens of thousands of individuals to leave Cuba, Castro's regime decided to temporarily open a port in order to allow individuals to leave the country. This was the port of Mariel and its harbor, lying some 40 kilometers to the west of Havana. For over 6 months between the 15th of April 1980 and the end of the following October, the port was open for anyone who wanted to leave Cuba for the United States. In total, before it was closed again just over 6 months later, approximately 120,000 Cubans left for the US. What has become known as the Mariel boat lift became a political issue in America, where the administration of President Jimmy Carter was unsure what to do with the arrivals if they continued to come to the US in such numbers. By the time that Mariel Harbor was closed again, the huge influx of Cubans into Florida and the city of Miami in particular had changed the demographics of the Sunshine State in ways which have had implications down to the present day, particularly so as the Cuban American vote are a large group with their own political lobby in a state which is consistently a swing state in American presidential elections. The 1980s brought considerable change to Cuba under Fidel's rule. The country's economy yet again declined, owing to a global fall in the price of sugar, the country's main export commodity. Unemployment rose sharply. As a consequence, Cuba, which had successfully wrested itself away from influence to some extent in the 1970s, found itself drifting back towards a reliance on Russian subsidies and the Russian export market again. Yet this was a time-limited strategy. In 1985, Mikhail Gorbachev had succeeded as General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union. A reformer, he began to initiate a series of new policies which aimed to modernize the Soviet Union
and bring an end to the Cold War, which had entered a more intense period again since Ronald Reagan had entered office as US President in 1981. But Gorbachev's reforms had unintended consequences, and by the late 1980s, the Eastern Bloc of communist countries, stretching from East Germany to the borders of Russia, were agitating for wide-ranging political reforms. In November 1989, the Berlin Wall fell, reuniting the city, the division of which had become a symbol of the Cold War nearly half a century earlier. And 2 years later, the Soviet Union collapsed, bringing an end to the conflict between capitalist America and communist Russia. The implications of the collapse of the Soviet Union were profound for Castro and Cuba. For 40 years, Fidel had fashioned himself as the arch-nemesis of America on the country's very own doorstep, one who had been an ally of the Soviet Union. Moreover, the country had been resoundingly reliant on Moscow for financial support to help its economy at various times between the early 1960s and the late 1980s. But now, as the Soviet Union collapsed and the Cold War came to an end, communist regimes such as Castro's were being overthrown rapidly in countries such as Poland and elsewhere across Eastern Europe. There was a strong possibility that the same would happen in Cuba, but Fidel quickly moved to ensure a continuation of his rule. He strengthened his control over the Cuban military to prevent any revolt from within the armed forces, and temporarily allied the country with other regimes across Latin America, which were fellow antagonists of the United States. Through such mechanisms, Castro was able to ensure a continuation of the communist regime in Cuba beyond the end of the Cold War, though the United States indicated its intention to continue to apply pressure on Castro's government by securing a vote to the United Nations Human Rights Commission, accusing his regime of widespread human rights abuses. The survival of Castro's regime beyond the end of the Cold War ushered in an era which Fidel referred to as a special period in time of peace. But despite Castro's assertion of this being a special time, the raw truth of the 1990s for most Cubans was one of increasing destitution. The country was now continuing to face economic sanctions from the United States and was cut off from the funding and support which it had long received from Moscow. Gorbachev's successor as head of the new Russian state, Boris Yeltsin, possessed a deep antipathy for Fidel, and the country offered virtually no support to its former ally. Thus, despite some piecemeal efforts to improve relations with some Western powers, Cuba's economy collapsed in the early 1990s. Economic activity had declined by nearly 40% on the level it had been in 1990. Electricity shortages were widespread across the island nation. Petrol to run cars and for other purposes was in short supply, while imports of essential goods such as Russian manufactured cars completely dried up. Over time, there was a domino effect as increasing shortages of raw materials saw Cuban factories being shut down, further driving unemployment and economic decline. Thus, the special period was actually one of economic freefall in Cuba. The economic crisis of the early 1990s did produce a response. Within broader Cuban society, there was a clear undercurrent of unrest and the difficulties ordinary people were experiencing. In response, the regime sought to ameliorate the economic situation before it led to efforts to overthrow the government, as had happened across Eastern Europe. Accordingly, from late 1991 onwards, piecemeal plans were being initiated to allow private industries to operate in Cuba and to permit the use of American dollars as an alternative currency. In addition, some political reforms were initiated which aimed to make the country's government more representative of the people and to bring in younger political leaders to replace many of the senior figures had risen involvement in the revolution back in the 1950s. Inward and outward travel were also relaxed, and this contributed greatly to the rejuvenation of the country's economy, as tourism, with most visitors arriving from Spain, quickly replaced sugar production as the most important sector of the Cuban economy. As a result, by 1996, the country's budget deficit had been nearly eliminated, and foreign investment was increasing, though with criticisms abounding that the socialist ideals of the revolution were being betrayed.
Despite this deregulation of parts of the Cuban economy, Fidel himself continued to present himself on the world stage as the inveterate opponent of capitalism and sided with many regimes around the world which were antagonistic towards the United States and the Western capitalist powers in general. Some of this was retrospectively statesmanlike. For instance, Castro had long been a firm opponent of the policy of apartheid practiced by the South African government. And indeed, Cuba's long-running involvement in the Angolan Civil War had partially been to provide aid to South African dissidents. As a long-standing friend of the leading anti-apartheid campaigner Nelson Mandela, Castro was asked to attend Mandela's inauguration as the first black president of South Africa in 1994. Perhaps more controversial was Castro's leadership of a new alliance of Latin American states, which espoused an anti-American stance and favored socialism. In this, Fidel was most closely aligned with Hugo Chavez of Venezuela, with Castro providing healthcare expertise from Cuba in return for Venezuelan oil. Other countries, such as Bolivia, would associate themselves with the Pink Tide, as this movement became known. But the subsequent collapse of Venezuela politically and economically has considerably tarnished the reputation of this initiative. It was also in the post-Cold War period that Castro's personal life became a subject of some attention. This followed from the defection of his daughter to the United States in 1993, when she sought asylum there, after which she widely criticized her father's regime. Castro's wider private life was a closely protected thing, and also substantially unconventional. He married at least twice, but also had several long-running affairs. His marriage to his second wife, Dalia Soto del Valle, resulted in 5 sons, but he also had numerous other children from his other relationships. His closest relationship, though, was with his younger brother, Raúl, his associate in power since the late 1950s. Generally, though, Castro was known to be taciturn and private, and despite being the head of the communist regime, Fidel did not eschew having more material wealth than the average Cuban, and, in addition to a large estate called Punto Cero in Havana, he had several other large residences and often traveled by limousine. Despite this, the public image of the man who was referred to as the Comandante, or the Commander, throughout his long reign, was carefully manufactured and controlled, and Castro rarely appeared in public wearing anything other than a green military uniform. In 2003, the Cuban National Assembly granted Castro a further 5-year term as president of the country. However, just 3 years later, in July 2006, Fidel transferred power on a provisional basis to his long-standing ally and brother Raúl Castro. Initially, this hiatus was intended to allow Fidel sufficient time to recover from surgery which he had undergone for a serious intestinal problem, which had led to internal bleeding. It was the first time since the Cuban Revolution's success and the victorious entry into Havana in 1959 that Fidel was not effectively at the head of the state. This retirement was made permanent a year and a half later. By February 2008, the Comandante had not been seen in public for over 19 months, and when the National Assembly met to determine who would serve as president for the next 5 years, it was possibly unsurprising for Cuba and the wider international community to learn that Fidel, who was 81 years of age at the time, would not stand for another term. Instead, power would devolve to his brother Raúl as president of the National Assembly. February 2008, bringing to an end his brother's 49 years as head of the communism in Cuba. Castro's retirement was largely out of the spotlight as his health deteriorated. He continued to publish articles in Granma, the official newspaper of the Cuban Communist Party, and occasionally gave public lectures. He composed his memoirs, the first volume of which appeared as The Strategic Victory, and provided an account of the war against Batista's regime in the 1950s. In 2011, he relinquished his last major position in politics when he stepped down as Secretary General of the Communist Party of Cuba in favor of his brother Raúl. Yet he continued to play something of a role on the international stage in his final years, becoming an advocate of nuclear non-proliferation and warning of the risks of a war between the United States and a nuclear power such as North Korea. However, he did not meet with the US President Barack Obama when, in March 2016, he became the first American head of state to visit the country since the revolution. Just over half a year later, Fidel died on the 25th of November 2016 of an
undisclosed illness. A funeral procession was undertaken along the route through which the revolutionaries traveled across Cuba in 1958 and early 1959, before his ashes were interred in Santa Ifigenia Cemetery in Santiago de Cuba. The Cuba that Fidel left behind after his nearly half a century as its dictatorial ruler is one of mixed legacies. Today, the country continues to be ruled by the Communist Party of Cuba as a one-party authoritarian state, in much the same way as other communist regimes such as China survived the end of the Cold War. However, like China, the country has been forced to move away from a strict adherence to socialist ideas since 1991. Though Cuba had remained a strong advocate of left-wing Latin American socialism. As such, there is still a planned or controlled economy there, one though which does allow limited private enterprise and which has become increasingly reliant on tourism. The growth of the latter sector has opened Cuba up to the outside world in the last 20 years in ways which were unthinkable for most of Castro's tenure as head of the regime. There are many things which continue to blight the lives of Cubans. The country has a poor human rights record, and one of the worst records in terms of freedom of the press. Meanwhile, the economy remains markedly underdeveloped and continues to have some economic sanctions imposed on it by other countries. And yet, a series of political and economic reforms in recent years offers the prospect of a more open society and economy developing in the near to medium future. Fidel Castro was an individual with a lengthy political career, which it is difficult to assess. He started as a Latin American revolutionary, one who wished to remove American influence from Cuba and reform the country's politics. There is no doubting that when he led the Cuban Revolution in the 1950s, that the island was bedeviled by appalling corruption and misconduct in government, epitomized by Fulgencio Batista. Thus, there was a considerable legitimacy to anyone reacting against the government in Cuba at this time. However, owing to the manner in which the Cuban Revolution occurred during the 1950s, it quickly drew the new Cuban government into the political influence of the Soviet Union. As a result, the country became a central agent in the Cold War in the early 1960s and was infamous for being the environment in which the United States and the Soviet Union came closest to nuclear war. However, the most long-lasting impact of this was that Cuba was and continues to operate under economic sanctions, which the United States has maintained for over 60 years. The economic problems which this created cast a long shadow over Cuba and its economic development during the near half-century that Fidel Castro ruled the country. Whatever the circumstances of the Cuban Revolution and the island's role in the Cold War in the late 1950s and early 1960s, there were several decades thereafter during which Castro's reign over Cuba can be evaluated. Based on these years, it must be viewed as a fairly mixed legacy. Some reforms and innovations which were introduced into Cuban society were very positive, and the country enjoys an education and healthcare system which is accessible to all, and which would be the envy of the average American who has to pay high fees to access the best universities or shop around for jobs which offer private health insurance. As a result, Cuba has been able to make remarkable medical breakthroughs for a country of all size and is a contributor to global medical aid efforts. But contrasted with this is the fact that Castro's Cuba was a highly oppressive authoritarian regime which persecuted much of its population over the last half-century in order to maintain Castro and his followers in a position of unchallenged power in Havana. Castro may be regarded as a man who oversaw a regime which demonstrated how communism could benefit many of its citizens in the realms of education and healthcare, but whose rule was ultimately sullied by his repressive actions and authoritarianism. What do you think of Fidel Castro? Was he a nationalist patriot who liberated the Cuban people from an oppressive dictatorial regime? Or was he simply another dictator himself, who in turn oppressed the Cuban people? Please let us know in the comment section, and in the meantime, thank you very much for watching. Hello guys, thank you so much for watching this video. If you enjoy our work and would like to support the channel, please visit our revamped Patreon and Buy Me a Coffee membership pages, which
which contain rewards, such as early access to our content, merchandise discounts, and audio versions of our videos, along with much more that we give to our valued supporters. If you have not yet signed up to help our cause, we'd like to ask you to please consider doing so, as we need to secure the channel by safeguarding it from possible demonetization. Also invest in better equipment, software, and more people to help us improve our videos going forward. In short, without your contributions, these videos would not be possible. So if you would like to ensure this channel never has to shut down due to demonetization, please spare whatever you can per month and become People Profiles patrons. Thanks for listening. ואז הוא לא יביא קורבנות, הוא יתחיל לעשות לו בומר בחצר שלו. הוא ירגיש שהוא לא חלק מכלל ישראל, שהוא לא מאמינים לו. אבל לא, בכל שמאמינים לך. בתרום לו. עכשיו, יש לך חבית של 1,000 ליטר יין. של תרומה. מאמינים לו או לא מאמינים לו? לא מאמינים לו, שזה טוב. הוא הכניס לזה ריביס של רוטשילד. הקודשים כן מאמינים להם, זה הריביס, כן יש 2,000 ליטר. כן מאמינים לו או לא מאמינים לו? אז הוא אומר, נגמור במוסנן. אם עומר, הפרשתי לתת לו ריביס קודש, עכשיו הוא נאמן שהיין טוב. ולא יגעו בכמה לתרום לקודש, והתרומה שבתוך החבית הזה, שאמור להיות תמר, כי זה של המורץ, לא מדבר את הקודש. ויאמוס ברוס, כמו יצל הקודש, ואם אתה אומר שתרומה זה אפר, זה מאוד גרוע. תרומה, לעומת הקודש. אבל אין, הסביר לך למה תרומה בחיבורים בארץ. אתה מדבר כאן על חבית אחת שבפנים יש גם קודשים, אז הוא מחובר בתוך חבית. חיבור עם שני, זה שונה, למה? הקודש, נאמנה בין התרומה. הקודש אתה מאמין לו, תמיד נמלט לו, אמרנו, אנחנו מאמינים לו. אז אם מאמינים לו... The man known to history as Pol Pot was born with the name Salotsar in the village of Prexpal in northeastern Cambodia at some time in the second half of the 1920s. Official records place his birth date as being on the 25th of May 1928, but others have suggested a date of birth over 3 years earlier, on the 19th of May 1925. Given the age Salat began his education, the latter date of 1928 seems more likely. He was known as Salotsar for over 30 years, and as we will see, the name Pol Pot was a revolutionary pseudonym, which he gradually began using during the 1960s, one of many he later employed, although it was the one by which he was most commonly known. His mother was Sop Nim, a pious Buddhist who had 9 children, of which Sa was the 8th. Father was Salat Pem, a relatively wealthy farmer in the Prexpal region of mixed Khmer and Chinese ethnicity. Both then, as now, Prexpal was a very small fishing village on the Sen River, and since Salat Pem owned over 20 acres of rice-growing paddies and a small herd of cattle, he was one of the district's most affluent individuals. As such, the man who would one day become known as Pol Pot grew up in an affluent upper-middle-class family, an important point to remember when evaluating his later ideologies. Any account of Pol Pot's life and career must be understood against the backdrop of Cambodia's wider history, as Cambodia's past had been extremely varied by the time that the Roman Empire was collapsing and the Middle Ages were dawning in Europe. In Southeast Asia, Cambodia belonged to a number of regions, including modern-day Thailand, which had absorbed elements of Indian culture, but which were rooted in Buddhism rather than Hinduism. In the 9th century, a strong imperial state began to emerge in Cambodia, the Khmer Empire, so named for the Khmer-speaking people of the region. It rose in the centuries that followed to become the most powerful state in Southeast Asia. Its capital of Angkor Wat may eventually have been home to nearly 1 million people in the 12th and 13th centuries, but thereafter the Khmer Empire declined, and by the 16th and 17th centuries it had become a backwater in Siam and Vietnam. It is not surprising
surprising that the kingdom was easily absorbed by the French into their growing colony of French Indochina in 1867. Although the relatively peaceful transition to colonial rule ensured that the monarchy was kept in place as a puppet government by the French. Thus, the Cambodia which Pol Pot was born into and grew up was a French protectorate, though one in which some benefits had accrued from European dominance, owing to slightly improved standards of living and more secure food supplies. For instance, the Cambodian population more than quadrupled in the 80 or so years after the commencement of French rule, from just under 1 million people to well over 4 million 20th century. Pol Pot's family enjoyed extensive connections with the Cambodian government, including the royal family, and it was through these that the young Tsar was able to obtain a position as a novice monk at the Buddhist monastery of Wat Wade in the capital Phnom Penh in 1934. Here he learned Buddhist teachings and literature, but perhaps the more significant impact of his time here was his exposure to a system of rigid discipline. Thereafter, he was sent to a Roman Catholic primary school in 1935. This was a colonial establishment where Pol Pot was educated alongside the children of the French colonial community. He was not very academically gifted or inclined, preferring sport instead of his studies, and it was not until 1941 that he graduated from the primary school, 2-year schedule. Nevertheless, his privilege and family ties continued to benefit him, and despite performance hitherto as a student, he in 1942 to a prestigious new boarding school, which was patronized by the Cambodian monarchy. He would remain there until 1947, again indulging his passion for football and basketball over his studies. Cambodia's politics was shifting dramatically. While Pol Pot was undertaking his education, French colonial rule in Southeast Asia was weakening considerably as a result of the outbreak of the Second World War in Europe in the autumn of 1939. Taking advantage of the situation, in October 1940, the neighboring kingdom of Thailand invaded Cambodia and Laos and succeeded in taking possessions of some Boer provinces from the French. Then, in April 1941, King Molivong, the puppet monarch of Cambodia, died. He was replaced by the French by King Sihanouk, an 18-year-old, whom the French believed would be more pliable than Prince Moniret, Molivong's designated successor. But Sihanouk would prove less of a puppet than was foreseen, and he would play a major role in the tumultuous politics of Cambodia over the next 70 years. No sooner was he on the throne than Cambodia was invaded by the Empire of Japan. As the Second World War spread across Eastern Asia and the Pacific, Cambodia would suffer 4 years of occupation. Then, as the end of the war neared in 1945, Sihanouk proclaimed an independent kingdom of Kampuchea in March 1945. It proved short-lived, and French colonial rule was quickly reimposed on Cambodia in October 1945. But this brief experiment in independence foreshadowed the struggle to end colonial rule which was to follow. Pol Pot's path in the years following the Second World War, though, increasingly pushed him away from Cambodia altogether. Having left boarding school without finishing his studies or acquiring his baccalaureate, he enrolled in 1948 in a carpentry course at the Technical College in Phnom Penh. Given his family background, Pol Pot might have been expected to follow a different career path, and setting out on a vocational training as a carpenter would have been viewed as a step down for the son of a wealthy landowner at the time in Cambodia. Yet it seems that his privilege once again benefited him in the months ahead, as Pol Pot's academic shortcomings were ignored, and in 1949 he was awarded a prestigious scholarship to attend an advanced engineering school in Paris in Europe, the capital of the French colonials. At the time, it was not uncommon for the French to invite the sons of well-connected colonial families to acquire their education in France itself, the goal being to inculcate young men like Pol Pot to the virtues of French society and encourage them to want to maintain French control over countries like Cambodia rather than seeking independence. Thus it was that Pol Pot. The political climate of Cambodia in the post-war period was such that Pol Pot would become radicalized against French colonial rule while in Europe,
rather than inculcated into becoming a supporter of the French presence in Indochina. Before examining Pol Pot's time in Europe, we need to look at events in Cambodia itself, 40s and early 1950s, in the aftermath of the Second World War. King Sihanouk had succeeded in gaining some concessions from the French government to grant Cambodia. The country's first elections to a domestic parliament were held in 1946, and a new, modern constitution for the country came into effect in May 1947. Negotiations continued in the years ahead for Cambodia to be given a more concerted form of independence, and thereafter this was driven by events elsewhere in Indochina, as since December 1946 the French had been fighting a war in neighbouring Vietnam against insurgents who wished to acquire independence from French Indochina. The First Indochina War would drag on eventually until 1954 and would extend into neighbouring Laos and Cambodia. It was the beginning of a long period in which events in Vietnam substantially impacted on developments in Cambodia, and for the meantime, the insurgency in Vietnam made the French government more willing to grant concessions to King Sihanouk and Cambodia as a means of shoring up support there and avoiding another independence war. Yet the concessions which Sihanouk continued to obtain in the late 1940s were viewed as not going far enough, and so as Cambodia entered into the early 1950s, the country was rife with political instability as many parties emerged, calling for independence and an end to French colonial rule, with some also wishing for the abolition of the monarchy, which was tainted by its long associations with the French. This was the situation at home as Pol Pot arrived in Paris in 1949. The stormy politics of Cambodia had been transplanted to the French capital. While he lived on the banks of the Seine in the months that followed, Pol Pot became associated with numerous political groups that had been organized by his fellow Cambodians in Paris. One of these was the Khmer Student Association, which met regularly and was broadly committed to achieving Cambodian independence from French rule. More extreme and effectively illegal was the Cercle Marxiste, or Marxist Circle, a Marxist-Leninist organization which met in secret to read Marxist, Leninist, and other communist writings and to discuss Cambodia's struggle against French oppression. It is remembered that the great majority of anti-colonial independence struggles in Africa and Asia in the post-Second World War period adopted one form of communism or another as their ideological base in their independence struggles, not least because the best way to throw off European imperial rule was by obtaining financial and material aid from communist Russia or China. But in assessing Pol Pot's ideology and future career, we can largely dismiss any ardent affection for Marxist thought, which he might have claimed to have had, as in reality, the future dictator did not really understand Marxist thought at all. What little of Karl Marx's own writings he had read, he later admitted he had not been really able to comprehend. Rather, Pol Pot was attracted by the idea of continuous revolution, without concerns for the violence and humanitarian implications of it, which had become a feature of Marxist-Leninist thought in the post-war period. This unswerving commitment to acquiring independence and carrying out a revolution at all costs became the central focus of his political leanings later on, not any ideological commitment to communism. Pol Pot spent 3 years in Paris, becoming more and more embroiled in politics there. His departure from the French capital would eventually come about owing to developments back in his homeland. In January 1953, as the political situation in Cambodia lurched from crisis to crisis, King Sihanouk disbanded the National Assembly and began ruling by decree. Domestic political turmoil increased rapidly thereafter, such that by the spring of 1953, Cambodia was virtually in a state of civil war. Already in late 1952, the Cercle Marxiste in Paris had determined to send one of their members back to Cambodia to assess the situation on the ground in order to determine which of the competing entities they... And so it was that Pol Pot found himself returning to Southeast Asia in December 1952, after 3 years in France. As a result, he was back in Cambodia
Cambodia to witness King Sihanouk's call for independence from France in the summer of 1953, a request which was granted by the French government in November, when it realized that it lacked the support or the military capacity to maintain its control over Cambodia. Independence had been achieved, but it remained to be seen exactly what kind of state would emerge in the new Cambodia. The next 15 years in Cambodia were a period of almost continual turmoil, which eventually, in 1968, would result in the outbreak of a civil war, which was the result of the unrest which continued to dominate Southeast Asia in the 1950s and 1960s. Although the Geneva Conference of 1954 succeeded in ending the First Indochina between the French and pro-independence Vietnamese, conflict in Southeast Asia brought to an end. Henceforth, the northern parts of Vietnam became the independent country of North Vietnam, which was pro-communist, while the south of the country also gained independence as the pro-Western Republic of Vietnam. However, no sooner had the dust settled on the Geneva Conference than North Vietnam began efforts to unite the country under communist rule. Thus, in 1955, the Second Indochina War, or what is more commonly known as the Vietnam War, erupted. It would last for 20 years, with the South backed primarily by the United States of America, as French influence in Southeast Asia waned, and the North backed by Soviet Russia and Communist China. Throughout its entire duration, Cambodia was caught up in the conflict, primarily because the North Vietnamese troops, known as the Viet Cong, used Cambodia as a staging base for attacks into South Vietnam, with Vietnamese camps established in the jungles of northern and eastern Cambodia. But as we will see, Cambodia was also increasingly tied up with the North Vietnamese, because radical Marxist-Leninist revolutionaries within Cambodia, such as Pol Pot, sought North Vietnamese aid to foment their own rebellion in Cambodia. Pol Pot's path would soon collide with the North Vietnamese, but for now, in the post-independence period in Cambodia during the 1950s, he became involved in efforts to effect change through political participation. The first post-independence elections in the country were held in 1955. It was widely believed that the anti-monarchy Democratic Party would win these, and Pol Pot and his fellow Marxist-Leninist Cambodians now attempted to infiltrate the Democratic Party as a means of exercising influence from within the government, which it was assumed would soon come to power. However, the king had other ideas. With the elections imminent, Sihanouk quickly abdicated in favor of his father, Norodom, and then Sihanouk established his own political party called Sangkum Ria Neo, meaning the community of the common people. And in the election, through widespread voter intimidation and fraud, Sangkum won over 80% of the vote, effectively establishing a one-party dictatorship, with Sihanouk serving as prime minister. As a consequence of the manner in which independence quickly gave way to conservative dictatorship headed by the former king, Pol Pot spent the next few years in a kind of political wilderness. He continued to be active within Marxist-Leninist circles in Cambodia, but these had largely been driven underground by Sihanouk's seizure of power, and for the time being, a concerted armed struggle by either the Communists or the Democratic Party seemed elusive. Meanwhile, Pol Pot acquired a job teaching history, geography, and literature at a private school, and in 1956, he married Hugh Bonamy. Political oppression continued throughout these years, with senior members of the Democratic Party being subjected to public humiliation and physical attacks during a supposedly official debate in August 1957. However, by the end of the decade, resistance to Sihanouk's dictatorship was greatly diminished, and then things started. In 1959, members of the Marxist-Leninist Cambodian movement established the Kampuchean Labour Party, the forerunner of what would later become the infamous Khmer Rouge. In late September, 21 senior members of the party, including Pol Pot, met in a room of a railway station in Phnom Penh, where they agreed to rename the party as the Workers' Party of Kampuchea, and party positions were allocated. Tu Samot was made General Secretary, while his ally Nuon Chea was appointed as his deputy, but Pol Pot was elected to the bureau and was effectively third in command of the new Revolutionary Party.
He would not have to wait long before he ascended to a position of leadership when Tu Samot was killed by the Cambodian government. Less than 2 years later, Pol Pot would be elected as his successor, and as the second in command, not to step back from the revolutionary struggle. But Samot's death was also part of a wider crackdown on the socialist movement in Cambodia, and even before Pol Pot had been appointed as the head of the Workers' Party, was forced to flee with his wife to a Viet Cong encampment near the border between South Vietnam. It was the beginning of the drift towards civil war and the horrors that followed in its aftermath in Cambodia. Pol Pot spent the next half a decade largely living in encampments in the jungles of Cambodia and Vietnam. His personality as a dictator was formed during these years. He was a somewhat enigmatic character, one who displayed a large level of self-control and was reserved and introspective. Nevertheless, despite his taciturn character and the deplorable nature of his later crimes, many are agreed that he could be charming when a situation necessitated him to be so, while his varied upbringing and middle years had seen him develop an ability to interact with people from many walks of life. Yet behind the apparently amiable facade lay an individual with a great thirst for power, a propensity for savage violence, and a personality that was increasingly paranoid. None of this was alleviated in any fashion by his personal circumstances. His wife suffered from deteriorating mental health in the 1960s, which would descend into chronic schizophrenia in the 1970s. Pol Pot and she would eventually divorce in 1979. Family life. A daughter who was born in the mid-1980s when he was in his late 50s. Equally, he suffered from very poor health throughout his adult life, with insomnia and intestinal ailments, conditions which would have done nothing beneficial to stabilize an already erratic ball. If we are to seek to discover who Pol Pot was and what motivated him, we must remember that he was an ardent Cambodian nationalist and one whose tendencies in this regard were heightened in the 1960s to Sihanouk's regime in the wayward north and east of the country. And if there is any consistency to his actions, it is surely found in his zealous desire for Cambodian independence from French rule and the monarchy epitomized by Sihanouk. As well as being formative in his personal development, these years in the jungle were a time of growth for the Cambodian communist movement. As Sihanouk's repressive regime gained more and more enemies, more revolutionaries fled from civil society into the jungles to plot revolution. Here, they found a new umbrella organization for their resentment. The Workers' Party renamed itself in 1966 as the Communist Party of Kampuchea, but in the southwest of Phnom Penh, Sihanouk had begun referring to the party's members as the Khmer Rouge, meaning Red Cambodians. And although Pol Pot and his followers initially rejected the term themselves, it quickly gained traction and is the name most typically used for the Communist Party of Kampuchea today, a byword for the terror which would occur years later when Pol Pot came to power. But beyond this name change, the party was also evolving in new ways. During the mid-1960s, first and foremost, it was developing its own independent streak, wishing to break away from the North Vietnamese. Secondly, it had set out on a new ideological course, one which appreciated that the vast majority of Cambodians were actually farmers. As a result, any Marxist-Leninist revolution in Cambodia would not be driven by stereotypes such as Marx had envisaged 100 years earlier and which had occurred to some extent in Russia in 1917. Rather, the undeveloped state of the economy dictated that this evolution of the rural peasantry in Cambodia, so much of which had been impoverished by French colonial rule, and that of the collaborationist monarchy, the continuation of which was epitomized in the form of the former king and current dictator Sihanouk. Finally, the major factor at play in these years was the growth of the party and its military capabilities. By 1967, it had several thousand members who were armed in the jungles of northern and eastern Cambodia, waiting to take action against Sihanouk's one-party state. They struck in the first days of 1968,
It was the start of a long and bloody 8-year civil war. The Cambodian Civil War was initiated in January 1968 when Pol Pot's insurgents attacked an army base at Bai Damran, south of Battambang, the regional capital of northwest Cambodia. Sihanouk's initial reaction to this limited insurrection backfired. He ordered a violent crackdown, with widespread bombing of the north and east of the country, indiscriminate attacks which were designed to hit at communist encampments, but which largely succeeded in alienating hundreds of thousands of rural Cambodians, whose livelihoods were damaged by the scorched earth tactics favored by the government in Phnom Penh. Consequently, support for the revolt, of which Pol Pot was increasingly the undisputed leader, swelled in the late 1960s. He was now also increasingly referring to himself as Pol Pot, rather than Sa, and it is from this time that the Cambodian communist leader became primarily known by his pseudonym. In 1970, the Civil War took a dramatic turn, owing to Cambodia's ongoing role in the Vietnam War to the east. In the spring of 1969, the President of the United States, Richard Nixon, ordered a series of bombing raids into Cambodia to try to interrupt the Viet Cong supply lines into South Vietnam and hit at Viet Cong camps and bases in the jungles of northeast Cambodia. This was followed in March 1970 by the overthrow of Sihanouk's government in a pro-American coup d'etat. The Khmer Republic was now Prime Minister Lon Nol as its head. Sihanouk fled the country. It was certainly not the end of his role in Cambodian politics. Nol honored his commitments to Washington, and the Khmer Republic ordered the Viet Cong to leave Cambodian territory. But it was unable to effect this, and in the months that followed, the Viet Cong, with Pol Pot and his Khmer Rouge as their allies, effectively established control over as much as 1/3 of Cambodia, constituting the bulk of the north and east of the country. In the process, the Cambodian Civil War shifted from one which had been initiated to overthrow Sihanouk and his regime to one which sought to capture Cambodia for the Khmer Rouge from Lon Nol and his pro-American, pro-Western government in Phnom Penh. 5 years of bloody conflict would follow between Pol Pot's Khmer Rouge and Lon Nol's Khmer Republic, with one backed by the Viet Cong and the Chinese, and the other aided by the US. Pol Pot's cause also benefited in the early 1970s from a bizarre reconciliation between his Communist Party and Sihanouk, who had fled to China following the coup of 1970. This brought the disparate rebel groups within Cambodia, who were opposed to Nol's government in Phnom Penh, into alliance with each other. Then, as the war intensified in the early 1970s, many thousands of pro-monarchy rebels joined the ranks of the Khmer Rouge jungles of northern and eastern Cambodia, few of them having any real affinity with communist thought, but willing to support Pol Pot's struggle if they felt it aided the Cambodian monarchy. The ranks of the rebels soared to nearly 50,000 armed Cambodians by 1972. Simultaneously, the Communist Party began to develop a more sophisticated party bureaucracy and the rudimentary basics of a revolutionary government, where responsibilities were delegated according to who would fill what ministerial brief, if and when the party was able to seize power in Phnom Penh in the years ahead. As with so much of Cambodia's history since the end of the Second World War, the Civil War's outcome was broadly determined by events in wider Southeast Asia. From the late 1960s, the US had adopted a policy of exiting the Vietnam War in such a way that would preserve the independence of South Vietnam from its northern communist neighbor, or peace with honor, as President Nixon termed it. As the US began its long withdrawal from Vietnam in the early 1970s, its support for Lon Nol's regime in Phnom Penh diminished, in particular the bombing raids on the Viet Cong. The actions of the Khmer Rouge in northern and eastern Cambodia were temporarily ended by late 1972, and then, in January 1973, Lon Nol declared a ceasefire in the hopes that the Civil War would be ended amicably, but it was not to be. Pol Pot and his militants continued their push westwards towards Phnom Penh, and it was clear by the spring of 1973 that they were in the ascendant. Lon Nol had to introduce conscription in order to have enough troops to defend the capital.
But even so, the Khmer Rouge reached the outskirts of the city by April. They were prevented from seizing the seat of power at this time only through the intervention of the US, Nixon ordering a huge bombing campaign, which drove Pol Pot's insurgents back into the jungle. It was, however, only a limited reprieve. As the months rolled by and US aid dried up, Noel's government found itself increasingly unpopular and confined to a city, the population of which had swelled to nearly 2 million people, nearly 3/4 of them refugees. By March 1975, the Khmer Rouge and the Viet Cong had surrounded Phnom Penh with nearly 400,000 troops, and it was no surprise to anyone when the city finally surrendered to Pol Pot and his insurgents on the 17th of April 1975. The Cambodian Civil War was over. The capital of South Vietnam, Saigon, fell to the Viet Cong just 13 days later, on the 30th of April 1975, as Western efforts to stop the spread of socialist regimes in Southeast Asia ended in dismal failure in the spring of 1975. The Cambodian Civil War was over. Approximately 250,000 Cambodians had been killed in nearly 8 years of conflict, but few knew what the future now held in store for the country. Despite being the main rebel organization during the Civil War, the Khmer Rouge was something of an unknown quantity. In international circles, Pol Pot and his party were viewed as something of an ancillary to the Viet Cong presence in Cambodia. Few though knew what they would do once in power, nor could they have predicted the scale of the brutality which would now be unleashed throughout the country. Even Pol Pot himself was a relatively shadowy figure, of whom the world knew little in 1975. But that would all change in the years that followed. Having seized power, the Khmer Rouge unleashed a savage assault on Cambodian society itself, the horrors of which have been eclipsed by few regimes in human history. At the heart of the nightmare which unfolded in the months and years after the end of the Civil War was the ideological platform, the Communist Workers' Party of Cambodia, with Pol Pot as its leader. It had grown and developed in the 10 years or so since they first began building up their strength in the jungles of northeast Cambodia in the mid-1960s. The party was wedded to the idea of building an agrarian revolution, one in which rural peasants would form the basis of their communist state. As we saw earlier, Pol Pot had little understanding of communist thought himself, and this idea that the Khmer Rouge developed had little to do with the writings of Karl Marx. Indeed, was antithetical. Marx had envisioned, driven by the urban proletariat of oppressed factory workers. Conversely, Pol Pot and the Khmer Rouge viewed urban workers as dangerous subversives and wanted to encourage Cambodians to return to the countryside from the cities in order to create an almost exclusively agrarian society. This utopian dream of theirs would soon become a nightmare for the Cambodian people. As soon as Phnom Penh had been seized in April 1975, Pol Pot quickly made his way. He entered the capital on the 20th of April, and by May had established his government at the Silver Pagoda, an opulent 19th century royal palace which had once been home to the monarchy. It was not at once clear that Pol Pot and the Communist Party would be the primary power in the new Cambodia, not least because a number of regional military leaders commanded their own power bases throughout the country. There was even an effort made to unseat Pol Pot in the autumn of 1976, but ultimately the party prevailed and solidified its power. Then the name of the country was officially changed to Democratic Kampuchea in January 1976, and it was governed by a standing committee of the Khmer Rouge's leading figures, who were named as brothers. Pol Pot was brother number 1 and served as prime minister. For a time, the former king, Sihanouk, was even brought into the government in an effort to prevent him becoming a focus of opposition to the new regime. But he resigned from his position in the spring of 1976 and was subsequently kept under house arrest by the regime, which is how the Khmer Rouge kept their control of the country in the first after the end of the Civil War. The policies pursued by Pol Pot and the Khmer regime in the second half of the 1970s have become infamous. As we have seen, the regime constructed itself around the idea of creating an agrarian revolution with a kind of rural proletariat.
Pot and his allies were inspired by the Great Leap Forward which Chairman Mao had attempted in China 20 years earlier, whereby he had attempted to drastically increase China's food production and industry in just a few short years. The Great Leap Forward failed spectacularly and is now understood to have resulted in the deaths of as many as 50 million Chinese people in the space of 5 or 6 years. But, undeterred by this appalling record, Pol Pot and the Khmer Rouge now sought to use similar methods to exponentially increase Cambodia's agricultural and manufacturing capacities. The ultimate goal was to make Cambodia self-sufficient and reliant on no other state for the goods which it needed. In particular, Pol Pot wished to avoid having the country fall under the influence of its more powerful neighbor to the east in Vietnam. Efficiency was to be achieved through collectivization, whereby farms throughout the country were brought under state ownership and then run collectively or communally by farmers. The goal was to have the country's agricultural output increased substantially by forcing Cambodians to work as hard as possible. To this end, Pol Pot and the Khmer Rouge immediately began forcing the population to leave Cambodia's cities and relocate to labor camps in the countryside to work on collective farms. Conditions in these were brutal, often amounting to little more than slave labor. Workers were beaten and tortured if they did not work sufficiently hard enough. They were fed poorly, often so that camp overseers could report on high production yields, and malnutrition was soon rife, giving way eventually to death through starvation. As conditions in Cambodia's work camps deteriorated during the course of 1976 and 1977, disease became rife in them also, exacerbating the level of mortality. Workers who refused to work hard enough or resisted directives were executed. The barbaric conditions of the labor camps in the countryside were not the sole theatre in Pot's Cambodia. Where mass murder was occurring, the Khmer Rouge established itself as a highly autocratic, xenophobic, classist, and totalitarian regime. People from the middle and upper class were murdered in large numbers simply for having the most tenuous links to the ruling elites of past years, or being seen as bourgeois subversives. All this despite Pol Pot's own upper-middle-class family background. Foreigners were targeted also. For instance, 250,000 Cambodians of Chinese ethnicity were killed between 1975 and 1979, with perhaps as many as 100,000 Muslims also murdered. The state also established itself as an atheistic regime, and Buddhism was savagely repressed. Anyone who was seen to resist the government became the victim of arrest and execution, and over 150 torture and execution centers were established throughout the country, the most notorious being S21, a converted secondary school, through which as many as 20,000 prisoners passed between 1976 and 1979. As the months went by, paranoia came to dominate every aspect of Cambodian society. Children were indoctrinated into the regime's atrocities and forced to engage in killings. In other instances, the children of political dissenters or ethnic minorities who were killed were also murdered. The rationale of Pol Pot and the regime being that they wanted to avoid these children growing up and seeking to avenge their parents. All of this took place in the killing fields, sites throughout Cambodia, where mass executions were carried out. At these sites, individuals were sometimes killed using sharpened bamboo, scythes and pickaxes to save bullets. Some victims were forced to dig their own graves before being executed. Often poor farmers and peasants were forced to carry out these executions in order to avoid punishment themselves by the regime. Such was the wish and the unmitigated and destruction of life which it unleashed, that by the end of the 1970s, somewhere between 1.7 and 2.2 million of Cambodia's population of approximately 8 million people had been killed. The Cambodian genocide, and orchestrated by the Khmer Rouge, was one of the most heinous and vicious genocides ever undertaken. It is hard to look beyond the genocide to try to find any coherent policies which might have been implemented by Pol Pot's regime, and it is perhaps unsurprising to find that these were, in any event, dictated by the terrorism of the Khmer Rouge. For instance, the party's approach to
education was mired in a highly repressive and paranoid approach to learning and the role of teachers in society. Upon the fall of Phnom Penh in 1975, several thousand educators were executed across the city. A new curriculum was devised, which sought to teach little more than basic mathematics and literacy, and thereafter was focused on instilling the regime's political ideology into the minds of students. Consequently, some children were fashioned into enthusiastic contributors to the state's atrocities. The health system also effectively collapsed under Pol Pot's reign of terror. Many physicians executed on mass grounds. On the economic front, currency was abolished and a barter system was introduced, along with the state-run distribution of goods. As a result, Cambodians were soon trading their few personal possessions in order to acquire basic goods. Foreign trade almost completely dried up, but most strikingly, the goal of drastically improving agricultural output was a catastrophic failure. The reverse. Famine was endemic as the months and years passed. On the policy front, Pol Pot's approach mirrored his desire to make Cambodia self-sufficient. Isolationism was favored. Consequently, Pol Pot and the Khmer Rouge spurned the Western powers, including the US, with which the previous administration in Phnom Penh had been so closely associated. Those states which Pol Pot established good relations with were usually headed by fellow autocrats, such as Nicolae Ceausescu of Romania. The Soviet Union was rejected as a source of support, despite being the ostensible head of the communist bloc. In favor of aligning Kampuchea with China, Chairman Mao committed over $1 billion of Beijing's money in aid to help rebuild and develop Cambodia in the aftermath of the Civil War. And many civil and military advisors were sent to Southeast Asia to provide advice on how to develop the Cambodian economy. Although the relationship cooled considerably from 1976 onwards with the death of Ye and the Cambodian regime's increasingly hostile approach to ethnic Chinese Cambodians. But the most consequential relationship of the Khmer regime was with its neighbor to the east, with whom its recent history had been so entangled. Following the end of the Civil War, relations between Cambodia and a united Vietnam quickly deteriorated, and in the summer of 1976, negotiations to resolve some border disputes between the two countries failed. Thereafter, relations thawed considerably. Little could Cambodians have known at that time, but the communist regime in Vietnam would soon provide a kind of salvation for the people of Pol Pot's Cambodia. Relations between Cambodia and Vietnam were in terminal decline by 1978. The previous December, the Vietnamese had sent tens of thousands of troops over the border to contested regions and broke off relations with Phnom Penh, although it soon withdrew in the first weeks of 1978. Pol Pot responded by ordering raids along the border region. War was not officially entered into at this point, but the unrest was the spark to see resistance to Pol Pot and the Khmer Rouge begin to emerge within Cambodia. Such was the anarchy and brutality that prevailed throughout the country. The regional military commanders were now moving through the country to distance themselves from the regime. In a desperate bid to bolster, Pol Pot courted Siak, who was still under house arrest, to throw his support behind the regime, a sign of his increasing desperation. And then, in December 1978, the inevitable war broke out. The Vietnamese-Cambodian War began on Christmas Day 1978, when the Vietnamese launched a full-scale invasion of Cambodia. Over 150,000 Vietnamese troops, many of them hardened veterans from the long Vietnam War, and led by seasoned military commanders, streamed over the border. The invaders quickly overran Cambodia had been captured by the end of 1978, and then on New Year's Day, the main Vietnamese force approached to Phnom Penh. As the Cambodian army's resistance melted away the opening days of 1979, Pol Pot Rouge regime began evacuating the capital. Senior member fled to Thailand, not himself, headed for the city of Battambang. The regional capital of Phnom Penh fell on the 7th of January 1979 to the Vietnamese, who now established a new People's Republic of Kampuchea, headed by Cambodian exiles who had fled to Vietnam in recent times. To avoid Pol Pot and the Khmer Rouge, the war seemed to have been won
in a matter of days, and Pol Pot and his regime utterly defeated. But then, foreign powers yet again intervened in Cambodia's affairs. Following the initial flush of victories, the Vietnamese and their Cambodian allies were stopped in their advances when China invaded northern Vietnam in mid-February 1979. Although the Sino-Vietnamese War, which ensued, lasted less than a month and a ceasefire had been agreed by mid-March, the attack was sufficient to give the Khmer Rouge and many other militant groups in Cambodia time to regroup and organize their resistance to the Vietnamese-backed government in Phnom Penh. During this period, Pol Pot and his Khmer Rouge allies took advantage of the distraction offered by China's intervention to establish control over parts of the northwest of the country along the border with Thailand. Armed with financial and military aid from China and the United States, Pot was trying, in the summer of 1979, to reinvent the Khmer Rouge. Efforts were made to disavow the party's former socialist past and actions, while Pot tried to position himself as the leader of a new patriotic democratic front, an alliance of disparate political and military groups which opposed the Vietnamese-backed regime in Phnom Penh. The leader of the Khmer Rouge even attempted to reinvent him, dropping his pseudonym, Pol Pot, and adopting the name Pem after his father. Incredibly, these actions won him some credibility on the international stage, and in November 1979, the United Nations chose to recognize the Khmer Rouge as the government of Cambodia over the administration in Phnom Penh, despite the appalling crimes of the regime in recent years, the full extent of which was admittedly still unknown to the world in 1979. Thus, by the end of the first year of the Cambodian-Vietnamese War, the stage was set for an extended showdown between the Vietnamese and their puppet regime in Phnom Penh, militant groups which controlled much of the country, and of which the Khmer Rouge was just one. This was effectively a new civil war in Cambodia. It would last as long as that which had first brought Pol Pot and the Khmer Rouge to power in 1975. The Cambodian-Vietnamese War lasted for another 10 years. The Khmer Rouge was just one of the militant groups fighting against the People's Republic of Cambodia and Vietnam in these years. Foremost amongst these other groups was the National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia, or Phun Sinh Pech, which was formed in 1981 by a stalwart of Cambodian politics, the former King Sihanouk. Then, in an effort to win over more support for the Khmer in response to the formation of Sihanouk's Phun Sinh Pech, Pol Pot officially dissolved the Communist Party in 1981 and proposed a new nationalist movement, an indication of his ongoing ideological flexibility. Then, as the fighting wore on, in an interminable series of guerrilla attacks in the jungles and foothills of Cambodia in the mid-1980s, Pol Pot began moving up from the forefront of the movement, and in September 1985, the Rouge, in part owing to reverses the previous year when the Vietnamese had pushed the Khmer forces into Thailand from Cambodia, and in part owing to his own declining health. In 1983, he was diagnosed with Hodgkin's lymphoma, a relatively severe type of cancer, which required him to spend extensive periods of time in Bangkok and Beijing, receiving medical treatment. As the war dragged on interminably into the late 1980s, Pol Pot began to make it known to political elements within Cambodia and abroad that he would not seek to return to power should the war end. Rather, his sole wish was to see the Vietnamese removed from Cambodia, or at least that is what he claimed. As ever, this statement came about largely owing to wider geopolitical circumstances. By the end of the decade, the communist bloc worldwide was in decline, and the Cold War was drawing to an end. As it did, Vietnam, which had been largely ostracized from the global community since the 1970s, determined to bring its role in Cambodia to an end also. In 1988, it began withdrawing the nearly 100,000 troops which it had in Cambodia, and instituted a series of political and economic reforms designed to prop up the People's Republic of Cambodia and to fully disentangle itself from the country.
and by September 1989 withdrawn the last of its troops from the country. Once a ceasefire was proclaimed in 1990, peace negotiations began between the various groupings within Cambodia to find a workable way forward in establishing the country. Despite its crimes, while in power between 1975 and 1979, the Khmer Rouge, with Pol Pot as its leader, would play a part in these negotiations. In the talks which followed, Pol Pot remained in an obscure location near the border between Thailand and Cambodia, and instead dispatched his close associate in the Khmer Rouge, Khieu Samphan, to Phnom Penh to represent the party. Here, negotiations largely centered around Samphan, Sihanouk, and the head of the pro-Vietnamese faction Hun Sen. Samphan struck an antagonistic pose in the capital, declaring that the Khmer Rouge refused to disarm its troops in western Cambodia. In response, Sen and Sihanouk proved similarly recalcitrant. As a result, sporadic fighting continued throughout the early 1990s, even as negotiations continued in Phnom Penh. Eventually, it was agreed that national elections would be held in the early summer of 1993. The results were a sharp rebuttal of Pol Pot and his Khmer Rouge, with Sen and Sihanouk's parties cumulatively winning nearly 80% of the vote. It was the beginning of the end for the Khmer Rouge and for Pol Pot too. Sihanouk now negotiated a coalition with Sen, and the new combined government launched an offensive against the Khmer Rouge in western Cambodia. While the initial gains made by the government were pushed back by counter-offensives launched by Pot, in the course of 1994, the party was nevertheless witnessing increasing desertion of its forces in the months that followed. On its last legs, from this point onwards, it had little more than a few thousand troops occupying a small segment of the border region with Thailand. But despite its weakness, it would take until 1999 for the Cambodian government to fully defeat the party which had so terrorized its own country in the 1970s. However, Pol Pot would not live to see the final defeat of the Khmer Rouge. The Mother Salazar in the 1920s, and who had created such immense human suffering in his homeland, eventually met his end in 1998. But his downfall had come shortly before that, with the Khmer's fortunes at their lowest ebb ever. The husk of a party which remained turned against its leader in 1997. Paranoia and internal disputes plagued the leadership in the wilds of western Cambodia by this time, and in a party coup in the summer of 1997, Pol Pot and his family were placed under house arrest by a rival faction, led by one Ta Mok. By that time, Pol Pot did not have long to live in any event. He suffered from a heart condition, and a stroke had left him partially paralyzed and needing regular oxygen. Moreover, his cancer remained, and without access to effective medical care, he was deteriorating. Such was the case of a man whom the Khmer Rouge put on trial in July 1997. In a remarkable act, he was sentenced to life in prison by the party which he had himself led for over 30 years. But that life would end shortly thereafter. On the 15th of April 1998, Pol Pot died in his sleep as his heart gave out. On the 21st of April 1998, 6 days after his death, he was cremated in a Buddhist ceremony. Thus died one of the 20th century's most brutal dictators. He left behind a country which today is littered with landmines, and a scarred history and a largely authoritarian state. There is no doubting that Pol Pot was one of the true monsters of the 20th century, a century in which such figures abounded throughout. But what perhaps marks Pol Pot out is the enormous brutality with which he and the Khmer Rouge carried out the Cambodian genocide between 1975 and 1979. During these years, the regime won within its borders. Foreigners and political dissenters were targeted above others, as is usually the case with totalitarian societies. But Pot and his followers even turned entirely against their own people, murdering hundreds of thousands of Cambodians in mass labor camps in a crazed pursuit of agricultural productivity, which only succeeded in creating as a result, Pol Pot's regime murdered and killed nearly 1 out of every 4 Cambodian citizens in less than half a decade during the late 1970s.
It is hardly any surprise that, as a result, the United Nations and the Red Cross were already declaring by 1979 that Pol Pot and his regime were bringing about the near destruction of Cambodian society. Only the intervention of the Vietnamese that year stopped the crazed, horrific killing. That is Pol Pot's legacy. There is nothing approaching any rationalizations which can be made for it. What do you think of Pol Pot? Was he perhaps the most tyrannical dictator of the entire 20th century? Please let us know in the comment section. And in the meantime, thank you very much for watching. אז המעיים לא קשורים תקשיבו שאלה עשתה Hello guys, thank you so much for watching this video. If you enjoy our work and would like to support the channel, please visit our revamped Patreon and Buy Me a Coffee membership pages, which contain rewards such as early access to our content, merchandise discounts, and audio versions of our videos, along with much more that we give to our valued supporters. If you have not yet signed up to help our cause, we'd like to ask you to please consider doing so, as we need to secure the channel by safeguarding it from possible demonetization, and also invest in better equipment, software, to help us improve our videos going forward. In short, without your contributions, these videos would not be possible. So if you would like to ensure this channel never has to shut down due to demonetization, please spare whatever you can per month and become People Profiles patrons. Thanks for listening. זאת אומרת, ניתקה קנה, ניתקה ביה. אז ניתקה, שניתקה בני מים. ניתקה בני מים מתי? 3 שניות לפני שהיא מתה, עוד שהיא מפרכסת. ואתה אמרת, הוא אמר לי, שאם יש חבר מן החי, 3 שניות לפני שהיא מתה, השחיטה לא תעזור. זה נשאר חבר מן החי לעולם. אז אסור לגוי לכל קישקן. גוי שצריך להקפיד על שם בני נוי, כאן זה מן החי. איך יש לך קישקה שהוא לא אוהב ממנה חי? כל פעם שאתה חותך את הוושת, הבימן לא מתה מיד, לוקח 3 שניות. אז ב3 שניות האלה, הקישקה הוא אוהב ממנה חי, הוא נקטח מהבימה. אז זאת גימור ובוא נראה. שמע ולא מקדשים זה שמות. או אמר רב אחו ביעקב, זה שיטה של רב אחו ביעקב, שעוד מעט הגמור תגיד שהוא צודק. שמע ולא מקדשים ללוקש, למדתי מרבשים ללוקש פצצה. וזרנו ישרול לפנימיים. וזרנו לא יכול, אתה יכול להזמין יהודי לאכול את זה קישקה, אבל לא תגוד, ביידיינו, ישרוד את שחיטה לימץ שהיהודי זה רק שחיטה, מה שהפעימה חיה 3 דקות אחר כך, זה לא אכפת לי, כאילו שחיטו, כאילו זה כשחיטה מעליסו, יש לו. אז הקישקה נקטר על ידי השחיטה על המקום. ובתחיר סגנו, הגוי לא צריך שחיטה או רק את הבהמה, הוא בסטלימץ, זה לא קשור, והשעה זה קשור, הבהמה לא חפקת לי יותר, היא מתה לי גם, אני כאילו מלחי גאו, אז הקישקה נחשב, מלחי, הנה רבו צריך חלוי.
שאתה יכול, אתה יהודי יכול לאכול קישקה, והגוי לא יכול לאכול קישקה. ובו ידעים אליי, ורציתי מאוד להגיד לו, ואיתי מידי, ולסחול שור להם כפות חוסו, זה הרי לא הגיוני מה שאתה אומר. איך ייתכן שיש דבר שלגוי אסור, וליהודי מותר, לנו אסור כבר. הכל אסור לנו, ולהם מותר. פתאום יש איזה משהו שלהם מותר ולנו אסור. אנחנו יותר קדושים מהם. ולא יענו אליהם. ולא יכולתי להגיד לו את זה, כי לא נעים מקום. הוא מביא סבורה, ואני סתם שואל שאלה. אבל הגמרא אומרת, אני לא הגיע באחר ביעקב. באמת יש גם ביעקב ביעקב, ולא באחר ביעקב. אבל אצל אנחנו בבהים הכל משתי צנעה שם. בן אדם מאוד רוצה לאכול איבר מן החי. כי זה מאוד בריא. איבר מן החי זה מאוד בריא. אז מה הוא עושה? הוא אומר, כי זה הסבוצים באיזה שחוט. תוך כדי הוא שוחט, וכשהוא שוחט, אני אמר, עכשיו, זה לא ממש איבר חי, אבל היא עדיין חיה. ואתה נמצא שם אותו בפנים, אז תתפוס שם חתיכת בשר מתוך הגרון, ותאכל את זה, רק כדי שתאכל את זה, תמלא, תשטוף יפה. או זה לא בבית בכל שני צנע שם. כל כך זה הסבוצים באיזה שחוטו, הוא אומר, ויופי יופי, ותראה יופי יופי. רגע, אמא של עכשיו אמרו עד עכשיו, האם לגול מותר לאכול כזה חתיכת בשר? לא, למה? היא עדיין חיה. לנו מותר, יש שליטה, ולגוי אסור. אז הוא היה צריך להיות כתוב כאן שלגוי אסור. מה כתוב בה? הוא אומר יופי יופי, ותראה יופי יופי, מה אתם לא שני צנע שכל כל? איך הוא לא יכול, הוא היה בנסרון איתו, אבל כתוב מפורש שלגוי מותר, אז זאת אומרת שרק טעה. זו שאלה רבה, ורב אמר שקישקה אסור לגוי, כשגוי מותר לו לאכול חתיכה מהצבא, זה אותו דבר כמו קישקה. מסייע לרביד והרובי, והרביצה והראשון, הרוצה שיעביר מי שרוצה להביא, יכול להיות את בוסר מסע שקידוסר שבאלו, הוא אומר פה יופי יופי, הוא מדיח יופי יופי, מי שרוצה לבוא, הוא מעט דבר שתצא נפשו, אם הוא רוצה להבריא, זה ממש טוב לבריאות, לכל משהו שהבינה אותו מפקס. ככה זה מתוכל ולצפות איתו לכוי, גם בוי מותר. השולטת בהימו חי ובוי, ולא יוצא ממדה. אנחנו ממשיכים בעניין הזה, שכדי שפירות, שבשר יקבל תומה, צריך להכשיר אותו לקבל תומה. איך מכשירים פירות לקבל תומה? שבשר משקים, ואחד מהם זה מה? דם. עכשיו, מה קורה יש לך בשר שלא נוגע בדם? שקלת. עכשיו, אז איך שייך לזה דבר? אז קודם כל הייתי אומר שלא חטפו דגים. עשו את השביתה בגלל לחטוף מרירים, ואף את הקדם את הבשם. אבל תפקד את כל דבר, לא, רק דבר. אז לא שיש. אם במקרה שהלך לו הלב, בדיוק באותו זמן, אז זה מה שנתת את הלחץ זהו. גם אם היה לו איזה מחקה רצינית, שלח לו מלא בנדה. יצא לו דם, הוא לא טרייפה. היה לו חור בדיוק, מישהו רוצים לו המון דם, אז אין את הלחץ הזה. קיצור, יש כזה דבר. השולטת באימו חיה ואויף, ולהיות זה ממדה. תקשיבו, ונאכול את ידיים מסוימות. אם יש לך ידיים מסוימות, איזה תומה יש לידיים שני, אז בואו נעשה עוד פעם מהחדשים. יש, על פי הרויס התומות, זה הכי קטן בעולם שיש, זה בן אדם. יש אבא תומות, פחות מזה, זה שבץ, אתה נוגע בשבץ. אם האבא תומות נוגע בבן אדם, אז הוא יורד, זה כל פעם יורד, תמיד יורד, אז הוא נהיה ראשון. והראשון נוגע באוכל, זה נהיה שני. הידיים שלך ממש חלשים מאוד, הם תומה, אבל חלשה מאוד. מה הם יכולים לעשות בעצם? מה שני יכול לעשות? איזה נזק שני יכול לעשות? הוא יכול לעשות שלישי. הוא יכול לעשות שלישי, אבל לא חולי. רק משהו מאוד מאוד רגיש. מה מאוד רגיש לתשומה של שני? תרומות, קודשים. הדבר הכי רגיש בעולם זה פורט. אבל שני, הידיים של שני לא יכולים לעשות חולי. תפוח, סתם תפוח בין משול לשולחן, בן אדם עם ידיים תביעות של שני, לא יכול לתמוך פעם. אבל אם זה תרומות שהם ממש רגישים מאוד, אז זה יעשה את התרום השלישי. זה יעשה... אבל כתוב כאן שהידיים שלך
יכולים לנגוע בבשר הזה. למה? כי הבשר לא יכול לקבל טומאה. יש לו מחיצה, מחסום נגד טומאה. למה? כי הוא לא קיבל נוזלים. אם היו נוגעים בו בנוזלים של מים, או ביין, או בדם, שזה ממש נורמלי, כל שחיטה, זה יקבל טומאה. היה כאן שחיטה מאוד מנזרת, שלא היה מוזרה, לא היה כאן דם. השלום, זה לא מקבל טומאה. וכי שלא יוצאו דם, שלא ימרו שהוא בשחיטה, זה לא נכון. אם השחיטה יכול להוציא את האיסור של העיר מן החי, אז השחיטה יכול להכיר את זה בטומאה, להכשיר בטומאה. עוד אני לא רואה. די לא יוצא דם. לא יוצא דם. אני לא שואל שאלה פשוטה, מה אתה אומר? כי לא היה דם, אביבן כן היה דם, ואני נוגע בזה, יצא דם, זה מקבל טומאה, אבל הידיים שלי כל כך חלשות בטומאה, הם לא טומאה חזקה, הם רק שייני. אם היו ראשון קצת, הם שייני. אז מה הם יכולים לעשות? הם יקום בבשר, אז מה יהיה עכשיו? על מה מדובר כאן? על פוצ'ים או על קולי? או, זה ראייה אחת של הגמרות, כמו מגיעה ארבע ראיות, שאתה צודק. כמה ידיים שני יוצאים, בוא נקרא את כל המדינות לפני, אולי תצאתי בסקן. די, זה לא יוצא דם, לא יוצא דם, אין נכון, זה ידיים מסורות, אבל זה מה, ידיים שני יוצאים. הידיים הם רק מדרבונות, מאים ושייני. ושייני יוצא שלישי, וכולי. אם הם נוגעים בבשר, בשלב פסקן, בבית שמש, זה שכוני. ושייני לא עושה כלום לכולי. ואין שייני יוצא שכולי. ומה אין פה להסכים? מי אמר לך שהמשנה מדברת לכולי? או, קודם כל, פתאום היא חיה. אין חיה בבית המקדש, אי אפשר להביא צבי לבית המקדש. במקום תוכל לגלות מהיגה, ניסוח ראיה. עכשיו נביא 4 ראיות שהמשנה מדברת בחו"ל. מדברת בחו"לין, אז מה אכפת אם הידיים שלו נוגעים בבשר, זה לא עושה כלום. שייני לא יכול לעשות טומאה בחו"ל. ניסו לגלות שאני לא יוצא דם שאלו, אבל יש כזה דבר, ביבה שלא מוציא דם בבית המקדש. כולם דם רוצות. כל הנקודה בקורבן זה להביא דם שאפשר לשמור את זה על המזבח. ניסו, עוד ראיה, אם קודשים להיות דם מכשיר. ואם זה כן קודשים, מה, דם מכשיר? בואו נביא ברב אמרו, להיות לו, בני דם קודשים שאני מכשיר. דם מכשיר את כל האוכל, אבל זה לא יכול להכשיר קורבנות. למה יש פה פסוק מפורש? זה לא שנאמר על העוז ונשפכנו כמים. דם שנשפך כמים, מכשיר. כל דם שנשפך על הרצפה כמו מים, זה יכול להכשיר. שאני נשפך כמים, נראה מכשיר. אם זה ביספיר שאתה לא רוצה לשפך כמו מים, אתה רוצה לתפוס את זה בכלי, אז ממילא זה לא מכשיר וגם בטומאה. וזו, אם בקודשים כאילו יוצאים דם, קשתי להתקדש, מושג שהאהבה של הקדושה, מה זה קדושה בקרב הקדושה? זאת אומרת, זה כמעט כמו מלוכה כזה. יש לך פרי, ושומר זה מים, הנה זה נגמר. יש לך בשר, ושומר זה מים, אולי אתה בביס המקדש. הקדושה של ביס המקדש, עצם זה שאתה שמה, זה מכשיר את זה, זה כבר גומר את זה. אם זה לא יתקע, אני לא בזמן שמשלת. אני לא ממציא את זה, אומר את הגמור. זה עובדה שהחיבה של הקדוש, מה שזה קרה. אנחנו לא נראה בברור. בפולין של הקורבן, אתה צודק, מדובר כאן בפולין. אבל איזה פולין? היה לך פירות של מייסר שני. מה זה מייסר שני? אחרי שאתה נותן תרומה או מייסר, אתה לוקח 10% לעצמך, ומביא את זה לירושלים, זה לקבל, אז החלפת את זה לכסף. עם הכסף אתה הולך לירושלים, אתה קונה שם האוכל, אז קנית האוכל. אבל בכסף יש קדושה, נכון? כי זה היה מייסר שני, פירות של מייסר שני, החלפת אותם לכסף. הקדושה של הפירות נכנס לתוך הכסף. עכשיו יש לך כסף קדוש, מביא את זה לירושלים. וזה קנית מה? בשר, והבשר שם נהיה קדוש. כי הכסף, נכנס את הכסף שיש איזה קדושה, ורוצה את הבשר, זה נהיה קדוש. וככה, ידיים שטמאים בדרגה של שני, יכולים לתרבות את המייסר שני, זה לא חולי. קנית המייסר שני עם חולי. בקיצור, זה לא חולי, זה מייסר שני. הלכת, נכון, זה גם יש לזה איזה חולי. הלכת מחולי וקנית מייסר שני. ומייסר שני הוא מאוד רגיש, הוא רגיש לשני. אז אם אתה הידיים שלך, אבל זה כולם ביחד, הידיים שלך שהם שניים, נוגעים בבשר שאין מייסר שני, מה נהיה הבשר? שלישי. זה יורד דרגה, זאת אומרת משני לשלישי. הוא לא יקרה, מאיר אומר שזה לא עובד כזה דבר, בסנן, אבל אני לא עובד, כל הכל בי לסמיים ודיבר סויפים,
אם הידיים שלך טמאות, ואתה חייב לשטוף אותם במים, מדרבנון, שרבנון אמרו שהידיים שלך המה שלי, מטעמס הקודש זה מטמא קודש. מה זה אומר? שאם יש לך בשר של קודשים של קורבן, זה מטמא אותו. שמה? שהוא יכול אחר כך, הבשר הזה יכול ללכת למשהו אחר ולטמאות אותו ולעשות אותו רביעי. כן. הידיים שלך הם שני, הם עושים את הקורבן שלישי, והשלישי נוגע מאוד בשר, זה נהיה רביעי. אני חייב לראות את הסרטון הזה, זה מאוד חשוב. זה חשוב. רואה שזה מסביר הרבה, באמת, אני לא צוחק. יש לך בשר של פולו. השמן שהוא עד התחום נוגע בבשר, הוא נהיה ראשון. ראשון יכול לעשות שני. האם שני יכול לעשות שלישי? לא, זה פולין. אז הוא מתעצבן, הוא הולך. מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול לנבוע בתרומו ולעשות תרומו שלישי. האם השלישי יכול לעשות רביעי בתרומו? לא, מה כן? אז הוא הולך קודשים, בשר של קורבן, יש שם מסביב לשל הראש שלו, ואז הוא נהיה הרביעי. הרביעי הזה יכול לעשות, לא יכול לעשות קודשים, אבל מקור התרומו כן. קודשים רואים את זה בש"ס, את ההלכה הזאת. מטעם איזה הקודש, הוא אויסר, השני יכול לפסול תרומה. מה זה לפסול תרומה? שני עושה תרומה שהוא נהיה שלישי, אבל זה נעצר בתרומה. שלישי לא יכול להמשיך הלאה. בורמותו בחולנו ובמייסר, הידיים האלה לא עושים כלום בחולים, ולא עושים שום דבר למייסר שני. אז לפני שנייה אמרנו שהוא קנה עם החולים מייסר שני, והידיים השניים שלו עושים את המייסר שני, גם בדור שלו. זה לא כמו רבי. אבל אנחנו הולכים לפי חזון את זה. חזון לא יצא במייסר. שחזון אומרים שהידיים השניים שלו, התנאים הם כן אוסרים, מה זה אוסרים? זה נצב שם. מה אצלנו שנברשי, ומה כאן נותנים רבון המדבר ממאיר לבח קילס? אולי כל המחלוקת שעכשיו אמרנו בתחילת העמוד, אם שני יכול לאסור מייסר, זה דווקא בן אדם שאוכל את זה, מכניס את זה לגוף שלו. ונגיעו, כמו נצא להביש את המייסר, נותנים לו פלגים. בואו נגיעי. עכשיו כאן, יודעים שזה גיע, לאכולים בידיים מסוימת, זה לפעמים משנה, לאכולים, לא תקול אוכלים בידיים מסוימת, בן אדם אוכל, אבל לאכולים. מילו הסגינון, זה גם במקרה, דקוסו ולחמרי, שמישהו מכניס את זה לגרון. זאת אומרת, הבעיה היא הבן אדם שמכניס לגרון, זה כמו לחם. אם אני נותן לך לחם לאכול, האם אני צריך אותו לידיים? לא, רק מי שאוכל צריך. יש בן אדם חולה, אני מכיר אותו, מכניס לחם לפה שלו. אני צריך לתת ידיים כשהוא לא נוגע בזה. אז כאן, הבן אדם שנוגע, הנקודה זה המחבר. הוא בנגיעה, יכול להיות שכולם מסכימים, שלא עושה כלום. אלא בוא באור ידיים כאילו זה סגירו. חידוש עצור בבויס, אני אומר לכם, זה הכל חידוש מהר. יש מושג, לפי מדרום החיים, ראשון. שאלנו ידיים שהם שני ודרבונות, תרומה חלשה. תרומה חלשה שנוגע בבשר, במקרר שלך זה לא עושה כלום לבשר, כלום. תירוץ, לא. אנחנו מדברים על ידיים שהם תרומה מאוד חזקה, ראשון. ברגע שנוגעים בבשר, במקרר שלך, אז מה קורה לבשר? זה הולך מראשון ונהיה שני. ונגמור, ולרבונות, וידיים תחילויס עסקים. מה זה תחילויס? ראשון. זה התחלה, זה ראשון. והחולים נעשים על ידי זה שני. ומשים ולולוזם, זה רק שיטה אחת, שמו ומשים ולולוזם. בסדר, אני אין ידיים תחילויס עסקים. אין כזה דבר. שהידיים יהיו ראשון, וכו'. מכל דרך, מכל שבאולי, אבל לא לכל. ושבלעזור אומר, הוא חולה, כשהוא אומר, ידיים כאילו סיפור, הוא שני סתרומה. הם יכולים להיות ראשון, וכו', ושני לתרומה, שזה משהו לא בסדר פה. הם שומעים משמעות גם, הם מדרגה מאוד מאוד חזקים נגד חולים, וקצת חלשים נגד תרומה, שזה צריך להיות בגלל תרומה הוא מאוד רגיש.
לעומת כולו. התחילו אצל כולו, נהיין וכולו לא, צודק, זה לא טוב, לא מתאום, התחילו אצל אף אחד, שנייה זה תחום נהיין וכולו לא. אבל שניות זה רק בתחום שהיא יותר גישה וכולו וכולו. הקורבונים או ביקי ידיים כולו, האם יש כזה דבר שידיים נהיים ראשון? בסנגו. מה המקרה שידיים נהיים כל כך חזק של תשומה חלקה? בכנסיות ובעצם בנוגו היה בית של צרת, הוא נכנס ידיים של תורות לגמרי, הוא בדיוק הלך למקווה מתורות, הוא הכניס את הידיים שלו בתוך הבית. עכשיו, יודו, כאילו סובר של גישה. ירמנו, הוא מיום שניות. אז יש כאן שיטת רביקיבל שאומר שזה ראשון. וכול העם מביא במקסיס לשמו ביה. זה ודאי שהקום שלו לא נהיה תמה, וזה שהוא מכניס את הידיים שלו לתוך הבית. כלומר שנשאר תמה זה הידיים. אז מה השאלה אם זה נהיה ראשון או שני? ואומרים זה יודו, עוד תקוף איתו מבליגים. וגם מכניס את הידיים שלו, אולי צריכים לחשוש, הוא פעם הבא יכניס גם את האגוף. אבל זה לא יודו פיפוי, שאנחנו אומרים שהידיים שלו כמו האגוף, וזה נהיה ממש ראשון. שבינו רבון אמרו שהידיים שלו הם ראשון. ומעשור הידיים כידיים, דאלנו שבינו רבון, לא המצאנו קטגוריה חדשה של ידיים, אין ידיים ראשון, אנחנו נעניש אותך ונגיד, בעד שכנסת הידיים שלך בתוך הבית של המצויות, הם כמו ידיים טמאים שכל מקום אחר שצריכים יותר ידיים. הוא אומר את הגמור, אז רגע. למה אתה אומר לי שזה הולך לפי רבשים ממנו לא עזור? הנה יש לך מישהו יותר, הרבה של רבשים ממנו לא עזור. יש רק במקיבה ולוק מגיע במקיבה, אתה אומר להיות מתחיל לסעב, יש עוד שיטה שקוראים לו לא עזור. ורק יוזמי, סתם משנה זה רבי. ומי היה הרבי של רבי? במקיבה, אז ממש מתאים שזה שיטת במקיבה. מה אתה זורק לי שיטה של רבשים ממנו לא עזור? לא אומר להיות מתחיל לסעב. אבל גמור, דין מקיבה, אבל במקיבה, אני אגיד בתחום ובכל של חמיל. אולי דווקא שם הוא אמר שאנחנו מסתכלים על הידיים בתור ראשון שמגיע לתחום לראות. אבל הוא קוראים שני סעבים. שוגע לחום, זה עכשיו שני. עכשיו נגמור בסדר, בוא נגיד שזה שני. מצוין, עכשיו זה עוד יותר טוב. מה היה השאלה שלך? אם זה שני, מה שני יכול כבר לעשות לבשר במקרר שלך? זה לא מביא רבקיבה. רבקיבה אומר, זה עושה צרות צרורות לבשר במקרר. ואלה הם שניות, עכשיו בין רבקיבה לא אומר שני עושה שלישי וכולי. רבקיבה אומר ששני עושה בשר פשוט של חולת במקרר, זה עושה אותו שלישי. בסנן, בוי ביוי, דוש רבקיבה, זה שאומר, כל פעם שכתוב בוי ביוי, זה היום המפורסם שבנות ונזרי נסע מהשיא במקום רבגמליאל. הרי נקבל 90 ראשון, מה קרה באותו יום? תעשו הספסול במסמדרי, שמענו ספסלים. מה קרה? כל כך הרבה אנשים הגיעו למצרים חודשון שינות פצצות, אז התחילו להתאמץ להם כל מיני דברים. אז היה הרבה... מה? בירור, זה המילה הזאת. התברר הרבה נקודות, וזה אחד מהם. שמה, בואי ביום דור של רבקיבה, אז הוא נאבק שם באותו יום, הוא חסום, אלפי תלמידים, אז הוא דרש, וכל כלי חרס יתמור. הנה, בואו נסתכל עוד פעם על הוידאו הזה. יש כאן בתומו, שרבקיבה. רק מקבל תומה, זה היה סוגה שלמה, הוא לא מקבל תומה מבחוץ, רק מבפנים, אוטומטית. אז מה נהיה? מה בתומה נהיה? ראשון. אז אוכל שנמצא בתוך התנומה נהיה שני. והשני הזה יוצא החוצה ונוגע במשהו אחר, אז אנחנו חשבנו שבשקולים הוא לא יכול לעשות כלום. בא רבקיבה הוא אומר שהוא עושה שלישי. בכל כלי חרס, שזה כאן זה הפסוק של תומאס, שהאוויר איתו איתם את היתמור, טוב לא יודע מה, לא כתוב תמה, אלא יתמור שיש לו את הכוח להתאמות הלאה. מה זה יתאמה? אם זה היה תרגיל, היה כתוב תומה, זה כוונה שוני הפוסק, אבל לא כתוב תומה, כתוב יתמור שיש לו כוח עצום עכשיו להתאם מהפק. הנה דעתי גושי, שהוא לא יעשה שלישי בחול, תלמו הנביד בתומה דוי רייס, אולי רבקיבה רק מקבל בתומה דוי רייס, אבל ברבונו, בגדיים, כמו שאנחנו מדברים, לא היו. אז לכן, זה יכול להיות שזה לא רבקיבה, זה רבשים מנולוזור, רבו יישא עם גרש של נטל, שלכם מנהל טוב, ונעים.
מהסיבים לא צריך לזרוק את האיבר, אבל אנחנו עובדים בסוף עמוד בייס, זה עבדה לנו בייס למטה. ואור האדומו למדנו על אופן, שתוך כדי שאתה שוחט אור האדומו, אם אתה עושה מלאכה אחרת, למשל, אתה פותח אבטיח, דם, אתה משתמש בפלאפון שלך, הרס את אור האדומו. מה קורה אם אתה עושה את זה בטעות? אתה לא יודע שאתה עושה את זה, אתה לא יודע שאתה פותח כלל. אתה פותח את הצוואר של האור האדומו, תוך כדי שאתה פותח כלל. זה פוסל או לא פוסל? זה לא פוסל. יש עוד הלכה, כתוב בפרסום, מצד המצלון, אנחנו רואים שיש סמכות למאפנה, ושום אנחנו איסור לפנות, או איסור, אתה רק יכול לשמות החיים ולא שתיים. ובכן, אומר רומן, שוחט פורו, שוחט את הפור האדום, ושוחט בהימה אחרת סיפור. הוא שוחט שניים בבת אחת, לדברי הכל, פסולו, לפי כולם, יש פסוק שכתוב בשוחט איסור, שהפור האדום הוא פסול. ששופטים פורדינו זה רק שפורדינו לבד, אי אפשר לשמות שתיים, והייתי שואלים, למדנו שמי שמידו שאי אפשר לשמות שתיים, מה החידוש הגדול? זה היה חידוש בשבילי. כן, מה שלמדנו שאסור לשמות בו שמידו שתיים, זה רק מתחילה ותהיה ותיוצא. כאן הלא כאי, או איסור, שזה פוסל. זה לגמרי פוסל את הפורדינו. שעה, בוא תעבור. זה מבין, זה עוד א' ותראה. איש חתו בהירו אחר סביבו. אתה שופט את הפור האדומו, ואין לך שום מושג, אתה פשוט כל כך מתכוון על מה שאתה עושה. אתה לא שם לב שבדיוק עומד שם עוד שור ענק, ואתה לא שם לב שאתה חותך לשור ענק הזה את הצוואר. אולי זה היה סכין, מאוד ארוך, לא יודע, לא בדיוק. בואו אולי פיץ' שהיה כזה דבר. לא היה כמוך. בואו נחשוב על זה. אם שופטים שלא בכוונה, זו שקיטה טובה או לא, הגמרא אבל יש מחלוקת. פסקנו שכן, כי אנחנו מסכים כמו רב נוס. הגמרא אומרת, והלוך כמו רב נוס. אבל יש מדרון שאומר, זה לא מדרון חכם, כן? יש מדרון שאומר שבלי כוונה לא טוב, שקידה בגינה. אז בואו נעשה את החשיבון, חשבון פשוט. אתה שומר תורה אדומו, ושחטת עוד בהמה בלי כוונה. בלי כוונה. לא היה לכם כוונה. אז אם זה לא נחשב בכלל שחיטה, לפי השיטה שאומרת שזה כלום, אז מה קרה לפור האדומו? היא כשרה, לא עושה את כלום. אבל אם אתה אומר, כמו רב נוסן, שזה שחיטה טובה, אז פסלת את הפור האדומו. זה מה שגמור אומר. רב נוסן, שוב רב נוסן אומר שלא צריכים את הבונה אז שחטת עוד פרה, אז שחטת שתיים, ובפסוק כתוב שוחט איסור אסור לשמות שתיים. פסולו, אבל הבאים שלו. זה הלכות הטובות. ולנוסן הבהמה שנייה קשירה למה? יוצא כמונו. מכיוון שקשירו, אז יוצא ששחטת שתיים, אז הפור האדומו סודר. רבונו. בורו, כשבהם עשו לו, מכיוון שהשנייה פסולה, כי לא קיבלת, ומילא לא שחטת שני בכלל, רק שחטת את הפור האדומו, ולכן יש לפור האדומו כשאילו, לבקת. עכשיו, רק להסביר את ההלוכה, שוב, ואנחנו עכשיו נראה את ההלוכה, לפני שנראה את ההלוכה, בואו נראה את הסיפור אותה. מה עושה ככה? עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה? למה הפור האדומו פסולה כאן? אני לא יודע איך פסול. זה תלוי. אם הוא ידע שהוא פותח את הדלת, זה פסול. אם הוא לא ידע, אז לא. כי הבעיה זה להתעסק. המוח של הבן אדם לא יכול לחשוב דברים. בעצם, לעשות משהו כמו שצריך, אי אפשר. אם אתה עוסק בפור האדומו, אתה עוסק בפור האדומו. אם אתה עוסק בדלת, אתה עוסק בדלת. אתה לא יכול להתעסק גם בדלת וגם בפור האדומו. אז אם אתה לא יודע מזה, אז זה לא פוסל. לא התעסקת, גם דעת. ששחטת עוד פרה, זה לא מפריע, כי לא עשית כלום, זה לא לקח לך מהכבון. אז מה חידשת לנו כאן? שמלאכה אחרת פוסלת, מלאכה אחרת לא פוסלת, אתה לא יודע, זה לא פוסל, מה חידש שזה כבר יהודי? אז כשאתה טוב בהימה אחרת, זאת אומרת, יש כאן חידוש אחד, שהשוחט עוד בהימה אחת, זה הורס את הפור האדומו. למה? מה? בסוף, בגלל אני לא בסוף את איסור מונו, לא איסור לחבר אותה.
הייתי חושב היחידומיק, ושומע שיפורמוס בעדי הדוד, הייתי חושב שכל הפסוק הזה, שבשוקת דויסו, מדבר רק על מקרה אחד, ששחט את שתי פרות אדומות ורקת. כל אחת $3 החלטת לחסוך דקה של זמן, וחתכת להם את זה, אתה גוזל את שניהם. שתי פרות אדומות, אבל יש לך פרה אדומה אחת, ופרה רגילה שנייה, הייתי חושב שזה הפסוק הזה, לא מדבר על זה כבר. אבל באלה בגבול לבין אלוהים, אולי הפרה אדומה כקשירה, משורת 2 ורקת, ממש לא, גם חודש, וגם פרה אדומה, זה הורס את הפרה אדומה. עוד קלאסי, במקום כדי שבשחק את התור אדום, אתה גם פותח על הפתיע, לא היה פסולו, למה זה לא היה פסולו? אתה מתעסק במשהו אחר, שים או אבל, אתה דאטה, כל שם, כי אין גם התעסקות במשהו אחר, לא התעסקת בזה, זה לא לקח לך לא? לא סאקר והגביע. השוחט זה יכול לקרוא, עובד את המשחוק, כך נופל לו הסכין. כמה זמן יש לו להתכופף, להרים את הסכין ולהמשיך בשליטה? לא פלוקן או בגבי או אגדה, נפל או הפלדים, יש לזה סכין, אין, הוא השליט את הסכין. ועוד, אפשר אחד, אפשר שני, לא יהיה. מראש שהוא משליט, זה מאוד קשה, זה מה שקשה שם, כל הזמן להשליט את הסכינים. תאיר. לא, זה נרדם כזה, הוא לא חבר לשוחד. והחבר שלו ימשיך את השליטה. אם שוק לשגיתו, תלוי. מה זה שיעור? מה זה שיעור להפסיק? כדי שגיתו, שנראה בגמור בדיוק מה אומר, שיעור, שלא יהיה שוק כדי פיקו, פיצ'ו ולבדוק את הסכין. זה כל המי של בבת אחד. יכול לעשות כאילו. אני לא רואה מה כדי שקידו. איזה כמה דקות זה כדי שקידו. קרה גם משהו. יש כאן נפל לו עסקים, יש כאן אוינס, יש כאן רוטשילד, יש כאן את כל הסוגים, כל המקרים. נפל לו עסקים ליד, מה אתה רוצה? כמה זמן יש לו? כמה שניות? מה כדי שקידו? עומר רב, לשקיד הצבעים האחרים. שאלתי את הרוקאס שלו, כמה זמן לוקח לשמור דעים רוקאס? אז זה לוקח לשמור חוק. הוא ואני חוזר לי משהו ארוך מאוד, זה עשר דקות. טוב, לא עשר דקות, תשובה של מלא שרים של 2 דקות, דקה וחצי דקה. אבל מה שקיבלתי בסוף, אחרי הכל, הממוצע של היום, בנאדם נורמלי, בלי להשתגע, בלי זה, דקה וחצי. כך אומר בערך. ובאורחות 6 שניות, היום 6 שניות. שוב, לא כך שניות, סתם, נסתר זו את זה. הוא אומר רק להשקיד את זה אימו אחרת. הוא לא אומר לו, הוא לא מסכים לבד בגללו, הוא אומר, בן, כמה זמן יש לך? אם נתן לך סכין, בא החבר רוצה להמשיך את זה, יש לו דקה וחצי. תוך דקה וחצי, מתחיל את השליטה, אתה משליטה. אומר לו, קהל מרבה זה דבר, אני אומר, בשביל זה באימו לבאימו, בואי, האם זה 6 שניות בין אוף לאוף, או זה דקה וחצי בין אוף לאוף. האם לוקחים את השיעור הזה של הבאימה, אני מבין את זה גם לא. קולטים עליו באימו לא. גם כשאתה שוקט בצלת כל הזמן שזה לוקח לך לשקוט, כל העסקית דקה וחצי. זה היה תכנו בחביבים כאלה. לא הייתי מתגבח עם המדות שלי, עם החביב שלי, שנלחמתי לשאול אותו. אותו יום, לא היינו במצב רוח טוב, אני לא היה עומר רב, משפיל אז באימו לבאימו, ואוי. רב אומר, לא, בן אופו, ושמול עומר אפילו באימו לא. אז רב שלא יוכל לשאול את הדוד שלו, אוי, אתה שוחט אותו, יש לך 6 שניות. כשאתה שוחט בהמות, יש לך דקה וחצי. עד שזה שיהיה. אם כי עושה רובן אולי, אתה שם עוד, זה הרביעות לא מתקצר, אפילו
עכשיו בשוקר תופות, יש לך דקה וחצי, להרים את הסכין, להשקיץ את הסכין, ללכת לישון, כל הדברים האלה יש לך דקה וחצי. ובוודאי לאומר, כדי שיום יתראים או אחרת לישון. אני להבין מה זה, זה הכי עוד באימה, יום יפי מעל ומה, אתה יכול, לפעמים אתם מביאים את זה, לא הייתם מביאים את זה בירושלים, מה זה מעל, נסעת לא בשיעור, אז כל זה עושה את זה שעה, אחת חצי שעה, מה זה? לא מערכות, לא, באמת אצלו זה מבעיניי. כמה זמן זה לוקח, הנה, רואים את זה, אני מאוד אוהב את זה, זה כל כך לא אמיתי. לוקח חיה, אני לא יודע, 10 אנשים יכולים לעשות לו של הבייס ישבו בכוח, פרופסור, מה? מגיעים אותו פה, תסתכל להשליט בו. טוב, אז כמה זמן זה לוקח להגיד את הבעימה הזאת? שור שהוא הרבה יותר רגוע מהחיה הזאת. כמה זמן זה לוקח להפיל אותו? כמה זה שוקל? 1,000 קילו? לא רחוק. איזה שעט דיקי בעיניי. טוב, כמה זמן לוקח להפיל אותו על הרצפה? כשבחנים אומר שזה השיעור, שזה עוד כמה דקות, להפיל אותו. אנו מהרוב בשמד רבינוי שלנו בחנינו. כדי שיגביינו, שיגביע אותו, כמו רבייסקיש. ויצא לו וישים אותו על הרצפה, ויש לו. דקו לדקו, וגסו לגסו. אני חשבתי שזה ישתיר בצורה אחרת, לא שהוא יושב, רובה, השויכת בסקי לבוא, משהו שלא בדי אחד, אפילו כל היוצאים כשאילו, לא יבוא אל הבאמה הזאת. אבל זה שמיטת שירה, הולך הלוך, חזור, השויכת בסקי לבוא, אפילו כל היוצאים כשאילו, בואי רובה, שהגיעו מה הוא שהצטרף. זו שאלה מעניינת מאוד. שואל רובה, מה קורה אם עושה שהייה אחת בשעה 10, זה היה לחצי דקה. עוד שהייה בשעה 12. אמרנו שיש לך דקה וחצי. כל פעם חצי דקה. בסך הכל יש לך דקה וחצי כל היום. יום שלם יש לך הולך חזור, חזור. היה שלך כואבת אז לקחת קצת מנוחה, חצי דקה, עוד פעם, עוד חצי דקה. האם זה מסתובב בדקה וחצי? שאמרנו שדקה וחצי זה שהייה והורס את השלישית. עכשיו אני אומר את זה טוב, אז זה הסיפור, שיש לך סכין רע, אתה עושה את זה כל היום, אז כל היום, אתה אומר, מה מדי אתה מפסיק באמצע 10 שניות כאן, 13 שניות שמה, ורואים שזה לא הבעיה, זה לא הבעיה, מי יודע, מי אמר פאוזה זה לא ראשון, אולי דווקא במקרה, 3 שעה, בדיוק שלא יגידי, הנה, הסיפור שאתה אומר, שמישהו סכין רעה, אפילו כל היום כולו כשירה, היה שם כמה שקיעה, אבל אתה גמור, חייבים להגיד עוד ראשון, לא ממש כל היום. הוא עושה שעה שרצוף, בלי להפסיק, אז בסדר, אז זה קשה. אוי רבונו, רבנו עושים שוב, ומי וצימונים מהו. היה לנו את השאלה בדיוק לפני יומיים, אחד עשה חלוטו, אחרי שהוא עשה רוב הסימנים, הוא חתך את הרוב, שחותכים רוב, קשה. הוא המשיך ועשה חלוטו, הוא הביא את הספק, זה היה השאלה שם. אותו שאלה כאן ונעשית אותו הסבר כאן. הוא שחט 3 מהסימנים, עשה את הרואים, ורוב זה בסדר גמור. הוא מפסיק לדקה וחצי, וממשיך הלאה. וקורה, מה הבעיה? הוא עושה רוב הסימנים. מה שקרה אחר כך, זה לא אכפת. והתשובה, לפי הרש"י שאמר, שזה שעה אחת ארוכה, ובאותו שנייה עשית שיהיה. ייתכן שזה הורג, זה לא הורג. יש כאן רש"י פצצה, שרש"י אומר כאן למטה, זה 4 שורות מלמטה, רש"י אומר, ונראה דאשון את רוי סימון, 11 שחיטה נורמלית, ויש לרחמיות עוד, רוי שואל לו, זמין, יש לך תרנגולת שרצה בלי ראש, כן? יש לך בעיה כאן. אז הוא אומר, יש לך בעיה. אם תיקח את הסכין ותמשיך לחתוך באותו מקום של השחיטה, אז מה יצא? שהיה שהיא עוד בין השחיטה, אבל כבר עשית רוי, כבר בדעת, זה מצוין. לא, אז מה כן לעשות? הוא אומר רש"י, לא מסולח לחזור ולחזור כמין, כוי לשחיטה, אסור לך לחזור שם. אז מה כן? הוא טוב שיהיה כל הצעה במושג את דרך, אז מה כאן יצאו בראש? מה? קח את הרוב לפה.
כי אם אתה ממשיך במקום השתיקה, אתה אומר את השיר. לפי התיקו הזה, צריך להחמיר. או יעקב, שיום, זה לא חברה, עדיף שיתפקד שם ותשתולל ועושה את הכל ימות לבד, מאשר שאתה תעזור לו, אם אתה עוזר לו, אתה יכול להרוס את השמיטה כשיהיה. והמשיך אלוהים למשור כדי ביקו. הוא אומר, המשיך במשנה שצריכים לבדוק את העסקים כל פעם. כמה זמן אני לוקח לבדוק? זה כמה זמן שיש לך בין שיהיה לו לא שיהיה. כמה זמן זה שיהיה כדי בדיקת ספר. או רביעות לו כדי ביקור של רוחו. כמה זמן זה לוקח להביא לו את החפן ואת המחור המשמי הזה. זה לגמור עם די מצד גבוהים ושיעור. אז זה ככה, לפעמים החכם דע, צריך לתת מהבית שלך לפעמים כבוניין שלך. אז אני לא יודע, זה 10 דקות, זה שעה ורבע. לפעמים צריכים להתקשר, לפעמים לא שמה, יש עוד מיוחדות. אלו כדי הפיקו אותה, לא, אותו שויכל, כמו שיש לנו בזמננו, כמו במייסוויץ' שיודעת על אופס, אז הוא בודק מעצמו, כמה זמן זה לוקח? בוא נגיד שזה לוקח עוד דקה, אז זה דקה, זה לא דקה וחצי, כדי לשחוט עוד מימש, כמו לבדוק סכים שעולים ויורדים, ועושים כל הצדדים, או, יש לנו כאן, השויכל בסכין רוב. צריך ללכת לרעב, אז כל רעב כמו שהוא אחר. שוקה לסלבשת ופוסק לסגגות. עכשיו אנחנו נכנסים להלכות שעוד לא אמרנו כל כך, ודיברנו על זה קצת, שזה הלכה של קיקו בחלודו, שמה, אם אתה עוקב את הוושת, אתה מושך בוושת והוא נגלש מהמקום שלו, או חלודו, זה חלודו שנראה אותי. שוקה לסלבשת, הוא פוסק לסגגות. הוא שפט יפה את הצינור שאוכלים איתו בוושת, ואת הגלגרס הוא עושה איקו, הוא פסק את הגלגרס, הוא עקר אותו. אז בואו נעצור כאן, מה קרה כאן? היה שמיטה או לא היה שמיטה? לא היה שמיטה, לא היה שמיטה וחצי. שמיטה וחצי זה לא טוב. אז אחד מהסימנים הוא שחט מצוין בוושת, ואת הגלגרס הוא עושה איקו. מה לא כאן? לא טוב, אבל זה לא השאלה. מה השאלה? השאלה האם הבהמה הזאת נבלה או טריפה. והפנימינה, בטומאה. אם היא נבלה עם טמאה טומאה לא מסו, אם היא טריפה זה לא טמאה בכלל. מה אתם אומרים? זה טריפה או נבלה? לא נבלה. פה זה מסגגל ורקה, שום מצב אשת. צריכים להמשיך הלאה, גם כשאנחנו נבלה. פה זה מסגגל ורקה, שום מצב אשת. מקסימום. גלגרת זה כזה, ושת זה הוושת. פה זה כזה גלגרת. הוא משך בגלגרת, הנה, אולי יש לנו אפילו וידאו את זה, איפה זה? הנה, כאן. אז הקנה
אמרנו בבויסה, מה קראת? אין שחיטה. כי הוא רק עשה סימן אחד. ואין לו יש כאן ואין, מה זה? אז אומר אדם משנה. או אישו אחת אחד מהם באינטילו עד שמייסה. או הוא רק שחד אחת, תורה שתיים. או אישה הפלי לסעסק ידם זה השם ובסופו. בואו נראה מה צריך להוביל כאן. מאוד מאוד חשוב. בואו סליחה. הלכנו נאמר. אתם רואים כאן, הסכין בפנים, מתחת לשני הסימנים, הוא מורבה, הוא חלוטו, הוא מתחיל בתוך הבינה, והסימנים נכנסים עליו. ואז הוא הולך מלמטה ללמעלה, לכיוון הלא נכון. הנה. בדרך כלל, מתחילים מהלבן ויורדים למטה לאדום. אדום זה הצינור של האוכל, הלבן זה הצינור של הנשימה, שהולך לאוויר. כאשר זה המעניין של לבדוק. ולישי בואי נבינו. זה נבילה, ולכן זה מתאבד, ומה הוא לא עשה? כי בואי נבינו, זה לא מדבר. כלל לא אומרים לישי משום רבי ישוע, כל משמש שלו בשחיטה עשו נבינו. אם זה נפסל תוך כדי השחיטה, זה נשאר נבינו. כל ששחיטות זה גרוע, דבר וגרוע ולפוצת נבינו. אם עשית שחיטה כמו שצריך, ופתאום אתה רואה שיש לה מסוים בתוך הלב, אז דבר אחר זה בשר, אז זה כדי לבדוק. ואז השחיטה הוציא את התקומה מזה. אומרת המשנה בסוף, ואוי דלוי ומכיר בסוף ומכיר להתחרט, הסכים שזה לא נחשב טרייפו, זה נחשב טרייפו. שור כזה זדל שלו, אוי דלוי ומכיר ולרימיני. שעות הגמור, יהיה לנו פרק קצצה, פרק ידוע מאוד בכל השעה, זה בעוד 10 ימים, קוראים לזה אילו טרייפוס. והמשנה מגיע איזה 16 מקרים של טרפות. מיקובס בשס ופסוקס הגרגרס. חור קטן בבשת, וגרגרת קנה שיש לו חטא חוצים. וכתוב, ולמיני, ובקיבו אומר שאם הפסיק הגרגרת, הפסיק הקנה. יש לו קנה שבור, אז הוא מודד רבי שיבו, שמה זה? זה נבינו. אז ככה, אם זה נבינו, נשאלת השאלה, למה המשנה קוראת לזה טרייפה? בקורא לזה הבשת, זה פסוק מסתכל, זה טריפה, אין לו טרייפה. אז אנחנו נקרא למישהו שמה, זה בעצם מה שנלמד היום. כמה דרכים לתרץ את הסתירה. תשמע, המשנה כאן אומרת תגיד, והמסכורת, איך אנחנו יודעים למלוקים ולרבי שיבו? שניהם, למלוקים מסכים לרבי שיבו, שיש חור גדול בקנה, חתוך לגמרי, ואז התחלת לשחוט, זה נביא. אז למה כתוב איפה, ניסה ראשון? זה שיש לו חור בבשת, אומר ולקש. וכאן ששוחט, הוא שחט את הבשת, עוד פעם, מה זה הבשת? עוד פעם, אוכל, הצינור של האוכל, הוא לא מסוים פוסה, אחר כך הוא חרה את הקנה, את הצינור של המשנה. זה המשנה שלנו, ולכן זה נביא. והגמרא תסביר. כאן שפוסה, גם שמה, באילו טרייפויס, שפוסה, עוד מושחתה את הקנה. אז זה נעשה טרייפויס. זה מה שאתה רצית להגיד. הוא לא מסוים שוחט, אחר כך הוא שחט את האוכל, את הצינור של האוכל. והגמרא מסבירה, שוחט הוא מסוים פוסה, הוא שחט יפה את הצינור של האוכל, ואחר כך הוא חרה את הקונה, יוסס בשחיתי. אז זה תוך כדי, הוא שחט את הוושת, הוא באמצע לשחוט, ותוך כדי השחיטה הוא עשה משהו בסכין, במקום לחתוך את הקנה, הוא הקפיץ את הקנה, הוא הוציא אותו במקום שלו. אז זה תוך כדי השחיטה. אמרנו שתוך כדי השחיטה כולם מסכימים שנעשה רבילה. אבל פורסה, כאילו עושים שוחט, אם היה בעיה בקנה קודם, אז זה כמו שיש לו חור בלב. אז היה לו איזו בעיה פיזית לפני זה, לא היה לו קשה לו מאוד למשוך בלי צינור של נשימה. זה פסק. אבל זה היה חי קצת. אז זה טרייפו. הוא בעשרים שוחט, אחר כך שחט את הנשק, כי לא דבר אחר גורם לו לגמור זה דמו. זה ממש לא בית, כאילו שהיה לו בעיה אחרת, זה טרייפו. היי סבירה, אנחנו בארונו מרובר, פשוט אבל לא רק נפשת שלה, למה? כתוב שזה הבשת, את הקנה, את הבשת, הוא פותח יפה את הבשת. הוא פה עושה כזה גרגרס,
קודם את הזה, שדחק את הגרגר, את הגלגל. פוסק הסגת גרס, אז השאלה הייתה, פוסק הסגת גרס, הוא כתוב מפורש, שהוא הוציא את הגרגרת, הוא הרג את הגרגרת, את הקנה, ואחר כך שחט את הדשת, נביא לו, כתוב גם מפורש שנביא לו. אתה אומר לי, שאם הוצאת את הגרגרת קודם, זה יודעים לתת שמתארץ את זה, הבעיה שלך, אתה תראה את זה בתירוץ, תראה, מה? לא, בסדר, זה התירוץ אחר כך, זה התירוץ. אבל כאן כתוב, לא, טוב, כתוב אחר כך. הוא עושה כסגת גרס, הוא עושה בעיה בגרגרת, הוא הוציא אותו, ואחר כך, זה לא פתאום כדי, ואחר כך שוח את הדשת. מה שאתה אומר לי שזה בעצם טריפה כזה דבר, וכאן כתוב שזה נבלה. אתה אומר לי שהוא עשית פסול, עשית טריפה בבהמה, מה? לא נבלה, אין כזה דבר לעשות נבלה. לא, אנחנו אמרנו שאם אתה מוציא את הקנה, את הכלי נשימה, אתה לא עושה נבלה, אתה עושה טריפה, זה כאילו שיש לו בעיה במקום אחר, שיש לו חור בלב. חור בלב זה טריפה, לא נבלה. אם אתה שוחט בהמה שיש לה חור בלב, אתה שוחט טריפה ואתה מוציא את התנומה. אז גם כאן, פשוט אין לו קנה. אז יש לו בעיה, אז הוא טריפה. הוא שחט את הפשט, אז עשית בעיה, הוא מוציא את התנומה. אבל אם אתה שחטת בפשט, הגעת לקנה ואתה מוציא אותו אז זה תוך כדי השחיטה, תוך כדי השחיטה, אתה עושה את זה נבלה. אבל כאן כתוב מפורש לא ככה, כתוב, פוסק הסגת גרס. מה זה פוסק הסגת גרס? הוא הוציא את הקנה, את הכלי הנשימה הוא הוציא. שאתה אומר שזה טריף, כאן כתוב מפורש, רק כך שוחט את הפשט, נבלה. אז יש לי תירוץ, הוא כבר שוחט את הפשט, בעיקרו. לא. שתוך כדי, או שלפני, אז הוא אמר עלי, זה מה שאתם שאלתם מיד, שתקשו בזמותו, יש לי שתי קושיות בדיבות, אמרתי, ראינו כמה יש לי, זה נכון, שעשית את הפשט, את החומר, זה המקרה הראשון, אז מה הוספת? ואוי, בובנה, ואף וכך, זה מה שהארון צעק עליך, שכתוב ואף וכך, זה לא היה לפני, זה קודם הוא עושה את הקנה, אחר כך הוא עושה את הפשט, כך כתוב מפורש, ואף וכך, אז עוד פעם, מה הקושייה, רבוי, זה מה הקושייה? ואלו טרייבוס כתוב שמתקלף, בעיקר קודם זה טריפה, ואצלנו במשנה כתוב שזה נבלה. אבל רוב כאילו אסור לספטונים. חייבים להסביר שפרק כאילו טריפה זה לא הפרק כאילו טריפה, זה כאילו אסור. זאת אומרת, לא כל השעות שזה לא משנה, אין טריפות. נכון, יש שם כמה של נבילות. ובאופן הקנה שנעקר. ויש נבילה שיש טריפות. הטריפות זה לא כוונת טריפות. אתה יודע, אלו בהמות של אסורות. יש כאלה בהמות, יש כאלה נבלות. אולי ככה אני אגיד. אבל עכשיו פתחת משהו שעושה לנו הרבה צרות. בגלל שנה נגיד חיסקי. ככה, אז נגיד במשנה שם, אני לא יכול את המקרה של חיסקי, לא חיסקי, עשו את חיסקי ונבלה. לא צריכים להראות את כל הסרטון, אבל רק, כן, אם חתכת אותו ממש בצורה לא טובה, לאורך, לרוחב, אז עוד פעם זה נבלה. אם אתה כבר סופר נבלה, אז תביא את הנבלה הזה, ובמשנה שלנו אלו טריפות. עוד קושייה, זה שנעמי, לא זאת, אבל לא זאת. נתנו יורך, בכל השלום נבלה, אתם זוכרים את התמונה הזאת, ניתן לירח, הלך, הוא הוציא לו את כל הירח. וכשהוא יושב, אתה גם רואה שיש לו פה. לא, זה נתנו יורך, בכל השלום נבלה. אבל הגיבור גיגוטוני, שם המשנה, נבלה דומה איתנו בחיים. זה נבילות שלא תמיד. אבל נבלה נדע בחיים, כמו הציבור הזה, או הגיסטרו הזה, זה ממש, אפילו שהיא חיה על הרגליים כאן, נותנת עכשיו תרומה של נבלה. המקרה יכולה לעלות, לא קובוס יכולה לעשות מה שרוצה, אבל עכשיו היא נותנת תרומה. זה חידוש עצום. אבל נבלה נדע בחיים לא איתנו. אוקיי, לא תירוץ רבו, זה רק לעשות את התירוץ הזה, התרופות וזהו. וימשיך ולא שוחט. כאן ששוחט, עוד פעם, מה השאלה? סתירה במשניים. כאן כתוב במשנה שלנו שגם במקיד וגם במשנה, וכולם עובדים, שאם יש קנה שנושמים בזה שעקם, זה נעקר, זה נבלה ובטל. ובמקרה השני במשנה, זה כדי שאומר רבשים ולא שלוקיש, כאן ששוחט ולא נמחק. היה כבר חתום רוב של הקנה, כבר קנה. בוא נסביר שכאן, עוד קנה, זה קנה של פרה. ככה הוא מצא את זה, רבוי, זה ככה הוא מצא את זה.
אז מה הוא עושה? הוא הולך, מכניס את הסכין כאן, ככה זה מסכן, הבהמה הזאת חיה, כזה חוב. הוא הולך לקח את הסכין והמשיך, אבל היה כבר רוי. כאן, המשנה שלנו שאומרת שזה נביא לו שחט ובוקר חטו. אבל כאן, שמה, ששומת שלא בבוקר חטו. והגמור מסבירה, שוחט ובוקר חטו, נפסלו בשחיתות. זה כבר נפסל תוך כדי השחיטה. למה? כי הוא ממשיך את השחיטה שהיה מקודם, זה כבר היה רוי. אז הוא עושה פסוק בשחיטה, וכשעושה פסוק בשחיטה, אמרנו שזה נביא לו. אבל כאן, במשנה בין טרייבר, ששומת שלא בבוקר חטו. שלא נורא, כי לא ברח לגור, לא בכל זה דמיו. אז הנה יש לך כאן איזה חור רציני. ואז אתה מתחיל לשחוק כאן במקום אחר לגמרי. אז השחיטה כאן לא קשור לכאן, זה סתם כאילו שיש לו חור בלב, הנה יש לו חור בלב, יש לו קנה קטע. זה לא קשור לשחיטה, לא קשור לשחיטה, אז קוראים לזה מה? טרייבר. שואלת הגיבור, זה לא נכון, למה? ואומר, הוא נראה ברמשים ולא כשאוכי, ואומר ברמשים, הוא בעצמו לשלומי שומר, שוחד לסמכו לבקת תקונית כבר הרבה. שימו לב, שהוא יוצא לראות. יצא מאוד. כאן אתם יכולים לראות את הקנה, איך שזה נכנס לתוך השתי הריאות, כן? בצד, זה נכנס לריאות. זה הקנה, נכנס לריאות. עכשיו, תחשבו, אחד, שוחט את הקנה, שבילה טובה. כאן דברים שלוקח סכין ודוקר את הבהמה בתוך הריאה. זה עושה נפקמינה? לא. למה? כי זה כאילו שלקחת את הקנה החוצה מהבהמה, זה כבר שחור. עכשיו, הריאה קשורה לקנה, זה המשך של הקנה, אז עשית חור, אז תעשה 10 חורים בקנה. הוצאת את הקנה מהבהמה ועשית את לא, נסעת כלום, לא יקרת כלום. מה שאתה עושה חור בריאה זה כלום. אז תגימור ותגיד אותו לא בקנה עצמו, יש לך חור בקנה, אז זה כאילו שהוצאת את כל הקצה. עכשיו כשעשית עוד חור בקנה זה לא כלום. מה נקנים החלק האחורי של הקנה בין הראייה? או, שלא ראשון, אתה יכול להגיד כבר הראיות, כשלם זה קשר, לא כמעט אמרת שהוצאת את הקנה נכנס לזה תוך קופסה. מה שהמשכת הלאה לפתור את הראייה זה כמו כנעמי, גם שנשכת פרעה, אז כמעט אמרת, תתקול אותם, אנחנו צריכים להכשיל את הקנה, זה כאילו שלא נמצא בכלל בעבודה. אלא אמר לחיו, אמר לו, זה מאוד פשוט, התירוץ הזה. יש לנו ספירה בין 2 ו2. המשתגעת שלנו אומר שגם לפי רבקטיבה, גם לפי רבי שיבו, בחלה ולפי בחלה. או לא, אחר כך הוא התחרט ואומר, בקשים אתה צודק. שאם יש לך קנה שהוא אגום, זה נחשב מה? מבייגו. שם הגום שזה מבייגו, מה אנחנו עושים? לא קשו, כאן קודם חזור, שמה, מה זה כאן? שמה, ואילו לפני פויס, זה לפני שרבקים להתחרט, לכן הוא קורא לזה פרייפו, יאללה אבל לעזור, אבל גם במשלה שלנו זה מתחרט, הוא קורא לזה נבייגו. הוא אומר שזה לזור זה מבייגו, מה קורא לפני שזה לזור מבייגו? אז לא היה נגמרו, מה היו לומדים בכתב? עכשיו, כל משנה הולכת אחרי המשנה, מי שזוכר דברים בכתב, יודע שכל דבר קשור לשני, אם אתם מוצאים משנה אחת באמצע, אז מתבלבלים, אז ישימו את המשנה, אפילו שזה לא כל כך נכון, ולא מכיר להתחרט, ישימו את זה, ובוא ניסאי. עכשיו אתה מדבר טוב, זה נעים. אגוד נורא בויסאי. נשמע אנחנו אנחנו עוזרים, לא יומן גיסופה, אבל אנחנו עוזרים את השבוע ככה 7 לראות בתוך הדף, גם לעבודה ל-30 יום, 30 יום, היה שוחט. יש עוד סכין, עם העומר של הסכין בגודל של הצוואר, פלוס עוד צוואר, אז בסדר, קשה. אז הגמרא רק מסבירה, ממשיכים עם הסגנון הזה של חולים, חלים, אומר את זה ולא צערו וחוץ לצערו. אומר את זה צריך שהסכין יהיה כמו הגודל של הצוואר, וחוץ לזה בצוואר. מה הכוונה? לא יצערו, חוץ לצוואר, כי לא יצערו. והאבא הוא לא צוואר, האם הוא
צוואר, פלוס עוד צוואר 2 סך הכל, או הגדיל בהם ולא יצר, ובחוץ לזה הוא משהו. או אולי כוונה ככה. איזה יופי, ראיתם? בוא נעשה את זה עוד פעם. לא עוד צוואר, אלא עוד איזה משהו. טוב, נשמע, שואל לי, יש שני ראש ומזל. בואו נלך לחלק השני של המשנה. ולדעת ששמעת שני רעשים, אז איזה גודל העסקים שלו צריך להיות? אם יש פסק, אם לא יצא בו, איפה יש כלשהו? כתוב, שיש צוואר אחד, זה בסדר. אז מה זה ולא יצא בו? הוא שוחט שתי בהמות. אז צוואר אחד מספיק? מה פתאום? מה לא יצא בו? הנה, אם לא יצא בו, לא מסולוי. אז בהמה אחת, ואם לא יצא בו, פחות יצא בו. אם הוא שוחט בהמה אחת, צריך להיות יותר בצוואר אחד. אני לא יודע מה זה החוץ הזה, אבל זה צריך להיות צוואר פלוס. אנחנו לא יודעים אם זה עוד משהו או עוד צוואר. אבל זה צריך להיות צוואר פלוס. ושתי בהמה, השגנו כאילו לא יצא בו, איפה? מה, אם הוא שוחט שתי בהמות, מספיק לו? למה צוואר אחד, אפילו לא פלוס? אלא פשיט אם לא יצא בחוץ לשני צווארים. הכוונה היא, חוץ ממה שיש לך, לשחוט שתי בהמות, שזה שני צווארים, תוסיף עוד אחד, סך הכל כמה צווארים? 3. שמע מינו, אבל לא יצא בו, שמע מינו. אז גם כאשר שוחט בהמה אחת, אז כמובן צריך להיות ככה, 2 סכינים אורן, 2 צווארים אורן. אוקיי, נגמר הסיטואציה. באמת כל מה קורה בזמן שואל את זה לא יהיה לי. מתי אתה צריך סכין ענק שאתה לא הולך הלוך חזור? אבל אם אתה הולך הלוך חזור, אז גם סכין קיצורי בגודל של טעם זה גם טוב. אתה הולך הלוך חזור, אז לפעמים זה לוקח שעה וחצי לחתוך את הבמה, זה גם טוב. אם אין משהו אחר. אומר המנה שאיזמה שאין לו קרניים. זה בתנאי שהטעם שלך אין לו קרניים. מה זה קרניים? בוא נראה. פתחנו על זה לפני. הנה. היה לי ציר אחר לגמרי, ששלחתי להיות שם. אבל הוא אומר לי, תשמע, נשים הסכום את זה להתאים שלך. אני חשבתי שזה... לא. הוא שוחט ככה. הוא עושה ככה, לא חזור. הנה, זה טעם, בוא נגיד, זה טעם. הוא הולך ככה, לא חזור. מה? או, ייתכן שפתאום יהיה את זה, והקרניים האלה, הוא שם אותם ממש רחוק למטה, אבל אחד מהשפיצים האלה יכול להיכנס ולחתוך אחד מהסימנים. או את הקונה, את המשק, הוא שוחט את זה, והנה יש... הקרניים מאוד יפים כאן. כאילו זה... מה זה? אולי זה לא קרניים, אולי זה משהו אחר. טוב, אם אתה משתמש בזבל, שזה כמנטר, איזמק, לא להכניס, לא להשתמש במשהו שיש לו קרניים קטנים, כי הם יכולים לעשות ריסק כזה, כן? או מלא רבה חבר'ה יכולים לעשות פציעה לאחד מהסימנים. או מלא רבה חבר'ה רבה אבינה רבלש. מה זאת אומרת? האם אתה יכול להשתמש במה? אבל לא לעשות לו ריסק עם המחט, אלא ללכת, אתה לא חזר במחט. לעשות ככה. או מלא מחט מבזה בוזה. לא, כי בסוף אתה עושה ככה גבר, אבל אתה נכנס, אתה עוד כל פעם, אתה נותן איזו תפירה כזאת קטנה, והתפירה הזאת זה מיסו. מחטו דוקוש כפי מים. אז איזשהו מחט שאנשים שעושים כל מיני עבודות עם אור, לא אור, אז זה קצת יותר יפה, והצדדים של המחט הם מאוד חדים, אבל דנינו. אפילו כלשהו, מה הבעיה? כתוב במשנה שאיזמל וכלשהו, אבל למועדת בהיבי, אפילו כלשהו, הסכין הוא הכי קטן שיש, אפילו באיזמל, אז גם מחט שלא הושכבל, כמו לא איזמל, לא, זה מדי קטן. המירו זה הגודל של טעם, שאני לא ראיתי פעם לא, אבל האיזמל כתוב ראש במשנה, על השעון עוד פעם זה, אפילו כלשהו, אפילו באיזמל. אז כאילו פורש איזמל, אז מה זה כלשהו? לא, פירוש גם מפרוש. כלשהו זה בסדר. ומה השיר של כלשהו? לא מחט, אלא איזמל. אבל אנחנו סתם, זה די מחט, יש כפה. אם זה נכון שמחט קטן, זה בסדר, אז למחט יש כפה שעיו, איזמל מבית, אז אתה צריך להגיד לי, פה, משהו שהוא מילימטר זה טוב, ומשהו ש20 מילימטר זה גם טוב. ודאי, אם מילימטר אחד זה טוב, אז 20 זה גם טוב. לא, זה לא
היה, גיזמן הצריך עליהם, יש חידוש ענק בתאו, גיזמן. So wieder damit der links und diesem schöne Kanai und wie es ist gegangen. Aber jetzt ist hier schon Kanai. Also die mal vor, die so voll ist mit dem Schobola. Ja, wenn ich den Kanai. Aber nach dem doch auch ist. Macht kein ist mehr doch. Mach mal doch. Ja, was ist das? אם יש לי סכין על השולחן, ומישהו מדדד על השולחן, זה קל, ומישהו מדדד לדדות, ואני מחכה ככה לאט על הסכין שלי, והבימה שלי כאן על הרצפה, אני מחכה שזה ייפול. אבל זה לא כמעט טוב, זה סתם של הרצון. אבל הגיע אוויר, יש אוויר, יש משהו. זה עומד ליפול, ואני נהנה בזה שזה ייפול ולהישחק. אין זה שחוקה טובה או לא. לא סכין ושוחטו, נפל סכין, לא כתוב איך, מה, נפל סכין, לא כתוב שהוא עומד שם על גבוי של הסכין, נפל הסכין, אבל מי ששוחטו גידר גבצו לו, אפילו זה שחק נורמלי, פתח לו, לא היה דריס, לא היה כלום, שנראה וזאת פקטו ואכלתו, אתה חייב לצבוח, ואחר כך תאכל, אתה חייב לשחוט, מה שאתה זובח טוב, הוא לא נגמור, תמיד זה נופתו, אוי, אילו, הוא, שבע, הנה, רבוי זה ככה. זה הסכין. כשאני עוזב את הסכין, וזה שופט. זה הכוח שלי או לא הכוח שלי? בטח, אני לא עשיתי שום דבר מסכין, אני רק עזבתי אותו. אבל זה עכשיו כבר גבי. טיים ולנוף לא הפיל רות שירו. אם הוא הפיל את זה, זאת אומרת הוא עוזב את זה, זה קשה. ואגב, זה לא יהיה מכבד. משהו אפילו הוא לא מכבד. מה הנתן זה לא יהיה בעוון לשמוע? מי אומר שלא מכבד? צריך שבן אדם יעשה את הפעולה, שזה לא ייפול מהשולחן. אבל כל עוד שבן אדם עושה את הפעולה, רוב ובנות צריך, כל האישה זה יודעים כמה רעיון. יש שפלה שאשתי תלכים לקרוא את השם שלו. וכל האישה זהירו, קוראים לו אישה זהירו, זה מין חבריה. או דתון אישה זהיר, או אישאיו, זהירו זה מין חבריה. שהוא הצעיר והחבר, אוקיי, זו הקצת למנוע את זה לפני. זו הקצת. בואו נראה נגיד לאבו. שם בגלל גידרתו, אבל לא זה משהו, הוא לא היה לו שום כוונה לשליטה. הוא אומר לו, לא, זה קשר. והחכום פה יסלו. חכום אומרים לו, צריכים לזכור את החכום האלה בסוף הסוגיה, אנחנו נחזור לזה, כאילו לשנייה. החכום שבציור הזה, שהוא זרק סכין, לפגוע במטרה, לא בפרה, וזה הרג פרה, ששחט פרה, ראו שזה בסוף שצריכים כוונה לשליטה. לא צריך כוונה לשליטה. לא נראה בו, הוא אמר לו, אוקיי, הוא לא צריך, אחר כך הוא לא צריך כוונה לשליטה. עכשיו, הוא אומר, למה הוא לא צריך לעזור על עצמו? הוא כבר אמרת על אחת, נסנה, ביקולות ששוב מדור אחר, רואים לא יצאים שליטות עם שאלות, נכון? זה המשנה הראשונה בחוד. יפה? ביקולות ששוב מדור, כל האחר ישת בשליטה, אבל אם אחרים רואים אותם, שליטות זה קשייה. ואומרים לו, בנדלם דברים לא יתבון על שליטה, אבל מה קורה כאן? השויטה עשה השליטה, הוא לא קיבל, הוא אומר, הוא לא עושה לי. ואז הוא הביא את הפנוסה. שלא צריך קבלה לשליטה. נו, אז הוא כבר אמרת לך שלא צריך קבלה לשליטה. מה הוא קודם לזה? צריך עוד ישמי לא עושה בשביל לקום מקבל לשליטה, הוא לא אלו. השויטה רוצה לחתוך משהו. הוא אומר, לא, הוא מקבל לשליטה. אבל לפחות אני רוצה לחתוך, אבל לא מדבר גם מקבל, נעים לו. אבל כאן,
שנפל הסכין, לא מקבל לחתוך. אולי לא. יש כאן אוכל שנקרא זה כוח בן דאס. מי הפיל את הסכין? מי עשה ככה? הבן דאס. לפחות יש דאס. אז יותר חשוב, מהשוט חשוב של מה ייצא. אבל לא שזה לקרוא זה כוח בן דאס. אם לא, צריך לבחץ את שתי. אבל עכשיו, סגיעה זה ממש קשור. איתמה, מידו של נזי וטוב לה. שהגברה תגיד שמה זה נצח? היא נפלה מהגשר. היא צריכה לפעול היום. ובטעות היא נפלה לתוך המים. אומר דוד אמרה, כהר לבייסו, היא מותרת לבעלה. חורס, אין דורס בה. ואסור לו הולך לו בתרומו. אבל משהו שיותר קל, כאילו, המיסים ידי שמיים של הכל תרומו. בתרומה, זה בעיה. לכן אני אומרת, לכן אני מדגיש. זה חורס, זה מיסים ידי שמיים. בדיוק, שגמור אותי. ובאמת אני לא אמר, בוא נזכור את רברנו אומר, אף בייסו לתוארו, צריך דעת, צריך חבונה בתפילה, איש הסתם, מישהו זרק אותך לתוך המקווה, לא, אני טוב, זה לא עובד ככה, צריכים לכבד, אני נכנס למקווה, יש לי שאלה בשבילכם, מה קורה אם מישהו נכנס למקווה כדי להתאר בשביל תרומה? האם הוא גם טהור בשביל קודש? הוא רק כיוון לזה ולא לא, אבל האם הוא יכול לבוא במקום אדומו? אם הוא טבע למייסר שני, האם זה מספיק טוב בתרומו? לא, בוא נראה. אומר לרב נחמן, רב דאמר, כהר לבייסו ואסור לו בתרומו. אז הוא שואל את השאלה, אבל אם קורא בסוטרו, אני לא מבין. היא נפלה מהגשר. זה פותר אותה, זה מכשיר אותה, זה מתאר אותה מתורס. איסו ניסים מבויר, אז ודאי שיהיה מותר לה לאכול תרומו. אומר לי, בא לו, כן, כי כל זה יותר חמור, מסבירים שהכל זה גם על הילדים, מישהו ידי שמיים זה פחות, לא משנה מה, כל זה יותר חמור. אומר לי, בא לו חולין, אנחנו מדברים כאן על חולין, חולין זה מדרגה פחות, לחולין לא יגוי כבוד, לחולין לא צריך כוונה, אבל קודשים כן צריך כוונה. הוא אומר לו, תראו, איך אתה רואה את זה? איזה נשמע, תסנן, שנתלה שהוא פה יעצור. יש לך גל בים, ועזב את הים, ויש לו 40 סוד. זה מה? זה מקווה. עכשיו תקשיבו טוב. אם אתה מכניס תוך המקווה הזה, תוך כדי שהוא עף באוויר, לא טוב. אם הוא מחובר לאדמה, זה מצוין. אם הוא באוויר, וחלק ממנו באדמה, הוא ענק, הוא גל ענק, ואתה שם אותו ככה באוויר, זה בסדר. לפחות שמשהו מגיע באדמה. אבל כשהוא כשהוא טס באוויר, לא. בואו נראה, יש כאן סרטונים טובים. So I told him I'm not spending another shekel, and he folded and sold me the cup. Dirt cheap. Awesome, now I'm gonna go toilet. I am not spending another shekel. I'll be a little late. I just take the cup to Tefillah and the sink. Excuse me, sir. Beach entry is 20 shekels. I'm not spending another shekel. I'll just wait here. Yes! I knew it would work! Did you buy the way is kosher? And it's free! גל שנתלש, ולא יכול על העוד, אבל אין טוירים, זה נפל על הבן אדם, אז זה לבן אדם טוב, כן, טוירים. ואלה לעבוד את דומית, כן, זה ממש, זה אותו משפט, אדם וכלים, אז זה אותו דבר. שמאבק כלים זה לא מכוון, הכלי לא מכוון, אבל עולם לא מגמר, לא צריך גמר. ומה? דין מביון שמוצף להסכינו, דין מביון שמוצף להסכינו, יוי שמוצף, מוסה איתו יש הגל. זה לא נאמר שלא היה לו כוונה, היה לו הרבה כוונה. הוא יושב כמו פלויני, בים, לא יושב במוצב, הצולי הלבן, וזה, הוא חוסק שקל.
וכן, התנגדו אותו. מה האוטו נמיד וכבונה? כן, הם מאמין, זה לא מוכן לנו האוטו. כמו שבן אדם, אתה צריך לכבד, הנה, כבונה. אז גם כלי, האדם שהוא בא להגדיר, זה מכבד. וכדי ובגלל שהוא נמצא במים לבן, זה כאילו שיש. הוא רוצה את המים, וזה מקווה נורמלי. מה נסיים את זה משום מחר ולשום שום. נכון, אם זה מגיע מהים, הרי ים זה מקרה ריטוס, אז גל שהוא חלק מהים זה בסדר, אבל מה שלא בסדר זה 40 שעה של גשם, ואני יורד מלא גשם, גל אתה יושב בתחתית של איילון וכל המים אחרי זה גשם רציני, ואתה הולך למקווה לובש בגד ים, הולך למקווה מתחת לאיילון. אז זה לא טוב, למה? זה חרב ולשון שורו, זה פסול. אם המי שורים נמצאים בתוך חום, זה מקווה של מי שורים, זה מצוין, זה לא זז. אבל חרב וניס, שזה יורד, ושיטפון כזה, זה לא טוב. אז זה מאוד דומה לגל של ים. גל של ים, הייתי חושב שזה לא טוב או משהו לטוב. הנה אני, ליצול, רוטשילד אוטוקיבי. כבר הסברתי את זה, בואו נראה איזה תמונה הוא עושה כאן. אתם רואים את הגל הזה כאן? מנותק לגמרי מהגל שתחתיו מלקורס. כאן זה מנותק, כן? בואו נעשה כאילו שזה מנותק. וכיוון שהוא מנותק, אם הוא שם את הכל שלו, הוא נתחיל מהחפוף והכל, עושה, הוא מדבר גלישה, זה גלישה כדי, זה לא טוב, הוא לא יכול לטפול עכשיו בענן הזה, והגל הזה משמעליו, למה? כי זה מנותק מהים. בוא נראה, יופי, בוא נראה. כאן זה לא טוב, למה לא טוב? מנותק. ודאי, חייב שיהיה 40, שיש לו 140, בלי 40 אין כלום, אין שאלה בכלל, טיפה אחת של הים לא חולת, יש 40 אבל זה מנותק, לא טוב, מתי זה כן טוב? אם זה נוגע בים, אם זה חלק מהגל של הים זה בסדר, אם זה נוגע באדמה זה בסדר, אבל באוויר זה לא טוב, זה לא שום הרקע, 40 סור, ודאי שיש כאן 40 סור, בלי 40 סור זה אפילו לא מנחיל, זה כיפה, מה שאנחנו רואים כאן זה כיפה, זה נראה כמו כיפה, ממש לא גזלינו, הוא לא יבטלינו בגיל. איך אתה יודע שלא תובלים בכזה דבר כמו שאנחנו רואים כאן, וזה גל של מנותק? וסנן, מיד שקראתי את זה, אמרתי יש כאן בעיה. הגמור לא תשאל, איך אתה יודע שיש מישהו מפורשת? זה משנה, איך אתה יודע ששניים היום זה מטעל, זהו נראה זה משנה מפורשת. איך אמר זה, איך אתה יודע? אז ברור שזה ברייסה, אחרי בצד רואים שזה ברייסה צנן. מדבינים בראש, כתוב ברייסה, שמדבינים בראש, אם מדביר לכיוון. אם זה הראש של הגל, זאת אומרת, הגל כבר נוגע ברצפה, ואתה מתעצל לרדת לרצפה, ואתה עושה ככה, מחזיק את הכוס בגובה, אבל הגל, חלק הוא ברצפה וחלק הוא באוויר, ואתה נוגע בזה שבאוויר, זה בסדר. ואם מדביר לכיוון, אבל הוא גם מנותק, לא, כשמדבינים באוויר, כי הוא גם באוויר, אנחנו אומרים לו, בואי כמון הרבי אותו. איך אנחנו יודעים שלא צריכים כוונה בסנן? ואירוי שנופלו לתוך עם הסבא. ואירוי שנופלו לתוך עם הסבא. ידוע שמהסוגיות הכי זאת במשס, הדבר שמתקרב לזה המון, זה כתיבות סומייסס, אבל כמו שנקרא לתור, אז הוא נקרא לתור. היא לא מקבלת תרומה, אלא כן אתה רוצה שיעלה על זה מים. אבל לא רק זה, יש בזה איזה חידוש אחר, אם אתה רוצה את המים, לא כמה של הפרי, אבל אתה רוצה מים, אז זה גם מכשיר את הפרי הזה לקבל תרומה. או, הנה,
אז מה קרה? נפל לו הפרי לתוך מעיין, והידיים שלו טמאות. הוא רוצה לאכול לחם בלטרה, הוא רוצה במקום לזרו שצריכים לטול ידיים כדי לאכול את הלחם, מעטבין את הראש ואומרים, סליחה, פרויס שנופלו, פרויס שנופלו לתוך המצה, ופה זאת מי שיודע טמא זה נוטו לו. והידיים שלו לא יכולה לטמאות. אבל הוא לא מתכוון ליטול ידיים, הוא מתכוון לתפוס את הפירות שלו. יוד אותו אירויץ. למה? זה ראייה. אם אנחנו מפסיקים עכשיו השנייה, אז מה אנחנו אומרים? ראייה שלא צריך כוונה כדי לתאר את הידיים. להכניס את הידיים למקווה ולתאר אותם. זה בלי כוונה. הוא לא עושה לו מחיותה. אבל כשנפל עליהם, זה לא עושה להם מחיותה, זה לא מופשר לכאן כמובן. אם יש שיהיו תחום, אבל אם נכנסת, אם אתה פירות, יהיו מלאים מים, יודות, דוירות, סובל, יהיו אותם. עכשיו, כשאתה רוצה את המים, אתה רוצה את המים, אז המים האלה מתארים, הם מכשירים את הפירות שיהיו מחירים אותם. על מה כן רואים? תחילה, בהתחלה, שהידיים שלו טובות, ומישהו מתכוון, פשוט ניסה להכניס את הידיים שלו תוך המים כדי לתפוס את הפרימי. זה מכשיר אקספר, אומר לרב נחמן, שרב אומר שלא צריך כוונה, אישה לא צריכה כוונה לתפילו, לא צריכה כוונה וכולי, ומורצק וכולי, הנה, אדם, אבל, ומורצק וכולי, הוא מתכוון שהוא טובל רק עושה למעשר. זה לא בשלבים, כן? השלב הכי נמוך זה חולין. מה בא אחרי חולין? מעשר שני. מה בא אחרי מעשר שני? תרומו. מה בא אחרי תרומו? קודשי. מה בא אחרי קודשי? קורבן. אז לא משנה מה, הוא התכוון למשהו יותר נמוך. הוא במקרה הזה התכוון לדבר הכי נמוך שיש. אני טובל לחולין. אם אתה מתכוון הכי גבוה, אז זה גם יכול להיות. כמו איזו עולם, טוב, אנחנו לא רוצים לכל. אם הבן אדם מתכוון, אתם שומעים שקורה כאן, הוא נכנס למקווה, הוא אומר, יש לי כבוד, אני לא רוצה להיות טהור, ודברים יותר חשובים, רק לדברים הכי פשוטים שיש. אתה עושה למייסר. אז שהוא באמת, התפילה שלו לא עלה לו, למייסר, הנה, תדעו מפורש, זה גינוי וגדול. שאלה ממש חזקה על הפורה. אולי יש כאן כוונה תוכה, אבל הגבור לא נותן זה. הוא לא כיוון, רואים שצריך כוונה בתפילה. אתה אומר שלא צריך כוונה לתפילה, הנה הוא נכנס לידיים שלו תוך המים, הם מתעוררים, ככדור, אתה מכניס את כל הגבור שלך לתוך המקווה, אתה יודע מה אתה עושה, ואתה אומר, אני רק רוצה את זה למעשר, זה לא טוב לתרומו. אתה אומר, אתה רק רוצה את זה לחולין, זה לא טוב למעשר. זה הולך בדרכו. ועוד הגמור, מישהו רוצה לחולין, עושה למעשר. ודאי, אם הוא מתכוון לחולין, אז זה לא מעשר. אבל מה? על עצם התפילה לא צריך כבוד. עשרי, חובה ולא יוחזק, כאילו לא יתאובה. אבל זה מפורש, שהוא לא כיוון, אז אין לו תפילה בכלל. מה להפעיל לא יתאובה בכלל? לכאורה זה בבאפה שזה שאין לו, הוא לא כיוון, אז הוא לא כיוון כלום לזה. לא, כאילו לא יתאובה לא מעט. אבל כן. עכשיו אנחנו יכולים כמעט כללי, וחשק, סתם, מתאמק בזה, ועד שרוב המצב משהו, סעי, כל אבל הוא יוחזק, אפילו שהוא לא כיוון בתפילה, הוא נכון לבוא עושה למה עצמו, כן כיוון משהו כאן, שהוא טעור לכו. אומרי הבא, אלא רבי יוסף, לקדם, תזדורים,
הרי רבי יוחנן סובר שמה? שאישה שנפלה מערכת הגשר, שנבין, כן, הגמור תגיד שני דברים, או שנפלה מהגשר או שהיא נכנסה דווקא, אבל רק מתקרר חלק מהגוף שלה. אבל לא משנה, בוא נגיד שהיא נפלה מהגשר. רבי יוחנן אומר שהיא לא תורה בכלל לבעלה. כאן כתוב שהיא כן, שלא צריך לכוון לתפילה, כי לפחות לחולין זה יורד, מחולין, כן? מחולין זה בסדר. או מלא, רבי יוחנן הוא לא אומר רבי יוסף ויוסף, אתה צודק, אבל יש לו טענה אחר, שאומר כמו סייני רבי יוסף ויוסף וכמו באס, בגד שיש לו צער, צריכו לחפש את זה. אבל לא עם השיינס, אז למה כתוב עוד פעם באותו פרשה שהכהן בא בחזרה וצריכים לחפש שיינס? מה כשבועד שני הוא מועד ראשון, שהפעם השנייה שהוא מחפש את הבגדים זה כמו הראשון, מה זה מועד ראשון לא לדע, אז צריך את הדעת של הכהן שם, מועד שני לא לדע. נו, אז בואו רואים כאן, מה זה הבגד? בגד זה קודשים וחולין, חולין, וכתוב שצריך כבוד, צריך דעס, הנה, בגד של חולין צריך לכבד, להכניס שאתה מכניס את זה למקווה. כי מה לה, לא מבין את דעס, כהן, אבקה מבין דעס, כהן, אמרתם שהפעל הבית יהיה מספיק דעס, הוא היה צריך את הכהן שיכניס את זה למקווה. אבל לא יבוא בטול, מקומות, בסדר. הקופון רואים שצריך דעת וכולם, רבי יוחנן מצובר ככה. עכשיו אותי, איך רבי יוחנן הגיע לכזה סבורה שצריך כוונה לתפילה, הנה, יש פה טענה שאומר לך. בדוח קודם שאומר שתפילה צריך כוונה. מה זה שבא שהיא הלוך כסתם כשרבי כתב את המשנייס, רבי כתב כשרבי רצה להגיד לך שככה הלוך אז הוא הוציא את כל השמות. למה? שאל תגיד לי, לא, זה רק שיט הזה מקיבר, זה רק שיט הזה. זה המשנה, זה הלוך, ככה אני פוסק. אז הלוך ניסה משנה, מותנן, מה כתוב בסתם משנה? לא תעושה עם שם, אז המשנה שלנו, לא כתוב שם, כתוב הלוך, בפעל העסקים וזה שחק, אבל בי ששם לבידן בפסולו, אבינו ששחק יפה מאוד, זה פסול. מה אבינו פה הבית, אם הרב מי יבוא לרב? מה אבינו לא פה? זה בגלל שזה נפל מעצמו, או אפילו שאם הוא עזב את זה, וזה נפל, הוא לא עשה מייס שחיתה, אבל זה לא קבל, הוא עשה מייס שחיתה, אבל הוא לא קיבל השחיתה, ואמרו להם, אתה לא יבואי כבון לשחיתה, או לא עושה דין. אז הנה, רבי יוחנן פוסק כמו סתם משנה, וגם זה סתם משנה, והמשנה שלנו הולך כמו בתוך שמה שלא צריך בשחיטה, אז רבי יוחנן מסכים לזה. אבל אתה גם אתה צודק, הוא מסכים לזה. אבל לא בתפילה של מקווה. מה להכין מזה? ולשחיטה, אפילו רבי יוחנן מי לא עושה. ודיגל הרב כמו נמצא לזה מכוח של פסול, כתוב בפסוק בצור מזבח הוא, אז התורה אומרת לנו שבקודשים ובביס המקדוש אתה צריך לכבד. אז עכשיו אתה לומד שמה? רק בביס המקדוש אתה צריך לכבד. וחוץ בביס המקדוש אתה לא צריך לכבד. אבל במקווה זה שונה. אין לנו את הפסוק הזה. יש לנו חידוש רציני בשחיטה שלא צריכים לכבד את השחיטה. בגלל זה אנחנו לא יכולים לכבוד. אתה מביא לי ראייה ממקווה לשחיטה, זה לא פשוט. בשחיטה יש לנו פסוק שאומר, רק בביס המקדוש שצריכים לכבד, ולא בכלל. אבל במקווה כולם צריכים לכבד. רבונות, אם לא מבינים כבוד לזריחו, או, איזה רבון? אז זה מה שאמרתי לכם מקודם. תזכרו את הרבון הזה, מהסרטון הזה, מהסרטון של מי שזרק את הסכין במרוקו. שם אנחנו אומרים שהשעה לא טוב, זה פסול. עכשיו אמרנו אז בכל שרק בביס המקדוש צריך כוונה, אבל בחוץ בביס המקדוש לא. אז במרוקו לכאורה זה היה צריך להיות טוב. אז למה במרוקו אומרים שזה לא טוב? אבל הגמרא זו שאלה טובה. נגיד לא מבינים כמונו לצביח או אתה צודק. בפסוק כתוב לא צריכים מיכו בינו. אבל צריכים לפחות לכוון לחתוך את הסכין ולרצה לקרוא למטרה לקבל $100 שם, הוא לא תקבל לחתוך שום דבר.
השחיטה שלו פסולה. אבל אם הוא היה מכוון לחטוף, נכון שהוא לא מתכוון לשחוט, אבל זה היה בסדר. בדיוק, שויתי גם בדיוק. מה? לא, כל זה, שזה יקפוץ מכאן לכאן, לא כיוון, אתה אומר שהוא כן כיוון, לכן הוא לוקח את הפרה. עכשיו, זה מקרה, זה באמת, אם ככה הוא כיוון, אז הוא תצילם. עכשיו בסרטון, שאלה טובה על הסרטון. נהנה, אבל את הפרה על הגב, כן, זאת ימורת, או מערובת, או זכרורת, כאן בגלל נמצא. אני מחלק בין לחתום ולשמור. או ששניהם טובים או ששניהם לא טובים. אתה יכול להגיד, לא כיוון לשמור, אבל כיוון לחתום. מקסים יכול לחתום, אבל הוא טוב לחתום. וזה מה, זה טוב לשמור. אם אני גם לא לחתום, אם אתה חייב לכוון לחתוך משהו, אז אפילו לצביך אדם לבועץ, אתה צריך גם לכוון לשחיטה. וכאילו אם אין לו גם לא לצביך, אבל לא צריך לכוון לשחיטה, ואתה נראה אולי לכל. אתה לא יכול להגיד, נכון שלא, כיוון לשחיטה, הוא כיוון לחתום. הוא לא טוב. עכשיו, לגמור את הסוגיה. איך היא דומינינו של ננצה בתוכו? איך קרה שהיא טבלה גורלס? היא לא יודעת, אנצו חבר טבעת ולא, בוא נגיד שהחברה שלה תפסה אותה. בגלל זה טוב, פה, תקשיבו מה שכתוב כאן. זה איזה כבון או לא כבון? האישה אין לה שום כבון. לחברה יש כבון. וזה בסדר? זה מספיק. כבון לחבר וכבון מעליסי. אילי ודן סוגר טוב, אל תלו כבון מעליסי. זה מצוין. ואוי, בתחום אדם יוקו. יש סיפור שבתחום אתה יכול לקחת את כל השם. יש אישה שויטו. אבל יש לה... לא, בגלל ש... אבל טוב, כן. נראה שזה שויטו, אז... ושנית רוב ודאי, תמיד זה שויטו רציני. אם יש להם פיקחון, ספקה לזאת זאת. הפיקחת דואגת שעכשיו יכולה לקבול. מגבילים אותה בכוח, ובכוונה של הפיקחת, זה בסדר, היא יכולה לאכול תרומות. אוקיי. בו לרבי נוסון שנפלו מן הגשם. סוף סוף הגענו. מה זה? מה קרה? מה היה העומס? שהיא צועקת חי וגם חושבת שהולכת למות. אז הדבר האחרון שהיא חושבת עכשיו זה מילה לשמוע. היא חושבת רק לצאת את החיים שלה. אז היה לנו מחלוקת סבבה, גם בלגל. גם אומר שלא צריך כוונה. רבי לא אומר שצריך כוונה. אז מה המחלוקת? גם אומר שזה כמו חולי, לא צריך כוונה. גם צריך כוונה. לא, שקורס זה שונה בשחיטה. ורבונון, שיורדו, בלי קורא. אז רבונון, מי זה רבונון? יפה. אז אמרת את זה, רבונון שעכשיו גמרנו להגיד רבונון, שצריך לחשוב על לחתום. זה מאוד מעניין, תשמעו מה שאני מאוד אומרת כאן. לחתום, מה זה לחתום? זה חלק מהשחיטה. זה לא לשחוט, זה קצת פחות לשחיטה, אני חוטא. זה לא כלום, זה לא שלפת סכין, אני חוטא. אבל כאן, היא הכניסה את הרגליים שלה לתוך המים כדי להתקרר. זה כמו לחתום, ופתאום פה כי נפלה בפני כל הגוף. אז זה כבר שונה, זה לא שנפלה מהגשם. כאן יש מייסה שהיא רצתה חלק, כמו לחתום. לחתום זה לא שחיטה, זה חלק. ומה המחלוקת? עוד פעם, אותו דבר. רב אומר שכמו שלחתוך בשחיטה זה טוב, אז גם בתפילה חלק זה טוב. הוא לא אומר מה זה קשור. בתפילה צריך דס, בשחיטה לא דס. רבוי סי! שבתם אליו טוב ונעים, אל תדבות. רגות, נרב שבס רבוי סי! ילדים משמע עשים ממאות
מרדכי, מה שלא הבינו לכם, זה הסרטון הזה, שיש לו שחיתות ומתחיל לעצור. אז יש שני מתמטיקה, אחת מתחיל בתחילת השחיטה, ואחת, שימו לב, שרק נבלע בסוף השחיטה, וזה, יש לנו שחיתות ומתחיל לעצור לפי עמד הראשון, לפי עמד למטה זה רק בסוף. ידוע שפרות, חלקים שם ששחקו אותם. והשני זה תוכל לו בסוף. זה הסוגיה שלנו עכשיו. אנחנו עוזרים במפתח סורת בייס, ועומר רופן, זאת גימור, עומר רופן. אז ממשיכים עם הסוגיה הזאת, אז עומר רופן, היא קשת, לא קשת. למה אתה אומר, הנה השחיטה לא בסוף? אם אתה אומר שהשחיטה זה רק ברגע האחרון של השחיטה, לפלוי בין שיינו ופורו, אז יש לנו פור האדומו, שאמרנו שמי שמתעסק עם הפור האדומו, אז הוא נטמע, כי גם הם שחקו בדרגה אחת. יש שתי אנשים ששחקו את הפור האדומו, בוא נגיד שזה לקח 5 דקות לשחוט את הפור האדומו, ראובן התחיל לשחוט את הפור האדומו, לקח לו 2 דקות, ושמעון המשיך משם והלאה ועשה את 3 דקות האחרונות. ראובן, הוא לא נטמע, למה הוא לא נטמע? כי השחיטה זה רק בסוף, אז מה שהוא עושה זה לא חלק מהשחיטה בכלל. ושמעון, שהוא גמר את השחיטה, הוא נטמע, אז יש לנו נפקימים מאוד גדולה. אם יש לו לשחיטה מתחיל לצאת, אני מחפש דוגמאות שיש לשחיטה מתחיל לצאת. והתירוץ זה, כן, יש נפקימים, ושני אנשים ששחטו פרה אדומה אחת. ההוא שגמר את השחיטה הזו הוא נטמע, ההוא רק... אבל הם אומרים שיש שחיטה מתחילה מהסוף, גם מי שמתחיל הוא גם נטמע, כן? אז למה אנחנו לא אומרים את הנפקימין הזאת? מה אתה אומר, הנה את שחיטה לבסוי? ואין לא יבט שרד הפעול, וגם שחטו בתריגה, ושני אנשים שחטו פרה, וגם לא מטעם, הראשון לא נטמע, וגם לא בעשה מטעם, לא מרביס. זה הגעת לפתחת ציף בארץ, בא מיני טעם, זה לא ציור טוב, למה? למדנו תזבח, שהיה לו את זה אתמול, תזבח שלא יהיו שניים שולטים זה בדרכות, שני אנשים לא יכולים לשחוט פרה אחת, תזבחו שלא יהיה איך עוד שולט שני זבחים, שבן אדם אחד לא יכול לשחוט שתי קורבנות, אזכיר לכם את הסרטון שהיה לנו. וואו, עד זה 16 פרות. אוקיי, לא אומר אתה, זבחים, אבל ככה אנחנו קוראים את זה, אבל איך את זה כתוב בדיבר, ואנחנו דורשים לזבוח הוא, רק בן אדם אחד, בלי האבק, אז בן אדם אחד שישחט אותו, אחד, שלא איך עוד שואל את שני זבוח, ולא לא לזבוחי יוצאו, לפי הוא מוסר מסתובבים את הדבר. אוקיי. ובאלה, תזבח שלו עם שניים שואלים זה בחלקות. כתוב מפורש ששני אנשים לא יכולים לשחוט, פרה אדומה, אז אין לך בכלל את הדוגמה הזאת ששני אנשים שחטו פרה אדומה. או אולי הבא היה להביא פרה לא עברה, ורוחנו, יואף נוצרו דודרי ולא שבר, שמעון, סטימוסור, אבו ואחרוב ומוירים, שניים שואלים זה בחלקות. לא, נכון חולקים, אומרים, זה כן דוגמה טובה, כי שני אנשים כן יכולים לשחוט פרה אדומה. אז שוב, יש לנו את השאלה, הראשון שהתחיל לשחוט את הפור האדומו, אם אתה סובר שהשחיטה זה רק בסוף, אז הראשון לא נטמע, כי הוא לא יתעסק בכלל לפור האדומו. השני, כן. לא, זה שמינם בלפלו, כגון לשחוט אחרי כלל, יש לי סדור. אז מה שאומר, מדובר כאן בכל נקרא הזה, הגיעו אנשי המידוי, כאילו לצוק, וואי, גדל! אתה לא משהו לחוב, אבל לפני לא נתנו אותו בכל משחור, ומה עדה למטה. אז הבגדים של הבן אדם שמתעסק בפור האדומו, הם נקראים. אז אם יש לך שתי בגדים, שתי כובעים, כובע אחד שלבשת בתחילת, אתה שחטת מההתחלה עד הסוף. זה רק ראובן עכשיו, אין ראובן משהו. אבל לראובן יש שני כובעים. יש לו את הכובע טמבל, יש לו את הכובע שהוא חייב לבוש, בכל מצב, שוחד. חגר ושני סוגות, וסולקם ולמלכם וסולבצו אותם, שאלה מאוד יפה, ראובן שוחד. אם ההתחלה לא נחשב שחיטה, אז הכובע הראשון שהוא לבש הוא טמא. הכובע השני שהוא לבש, מה השחיטה הזה שהוא טמא. בגימור אין לו בתסול עוד פה, כל מה יגיד, שאלו לא יתאמר, אנחנו לא מדברים על המצב
של השחיטה והכפלה. זה לא מעניין אותנו. אנחנו מעניין אותנו פרה פסולה. ומה יהיה החידוש? חידוש עצום. שאפילו שעכשיו יש לנו פרה שהיא לא פרה טובה, מי שנגע בפרה לפני זה הוא עדיין טמא. באזור, למשל, דיברנו אתמול, אחד עושה הזור של פרה אדומו. מה זה הזור של פרה אדומו? הוא משפטתם כלפי הביס המקדוש. אז אפילו שיש לך פרה אדומה שוכבת כאן, שאי אפשר לעשות איתה כלום, למה אי אפשר לעשות כלום? כי הוא עשה מלאכה כדי שהוא עושה את הזור, אבל מי שעשה את השחיטה הוא עדיין טמא. כזה מקרה אנחנו רוצים לחדש. אז אנחנו כבר עוסקים בציור שלך של שני אנשים בפרה אדומו בשעת השחיטה שזה עדיין קשר. לא רוצים לראות מי דיברנו. Well, anything for the boss upstairs. What kind of a hat is that? יש איסור שלא הרבה מכירים את האיסור הזה לגרייץ, איסור לגרייץ, אבל איסור שלך אתה נכון את האיסורי, וליולים לבוא כזה בחג החוץ, אתה אמרת לדבר בכלל. אז אם אני אצטרף למעלה, יש איסור לשחוט כל קורבן, ולפסח, אפילו שלומי, כשיש נכון לפותיים. עכשיו, אם אני שוחט משהו פסול, זה לא קורבן, אז אני לא אוכל. זה לא קורבן. אם אני שוחט, למשל, קורבן פסח, ובאתי הקורבן פסח שלי, ואני רוצה אותו בכל המועד, ואני שוחט אותו, לחובה זה פסול. שחטת קורבן פסח, זה כל המועד. אם יש להם בן אדם, קופסה של עוגיות ברחם שלו, והוא שוחט קורבן פסח שנאכל לו בערב פסח, הוא שוחט בו בכל המועד, עובר על איסור לגרייץ לחובה. הבעיה זה, לא בעיה, אנחנו יודעים, מי שלמד קצת, סוכן, כל מיני דברות, הקורבן פסח לפעמים, הקורבן פסח יכול להתהפך למה? לשלומים. אז זה לא קורבן פסח פסול, זה שלומים טוב. אלא מה? אני לא אומר כאן את כל הסוגיה, ובזה נגמר הסוגיה הקשה הזאת. זה קשה, אבל זה קצת... צריכים להחזיק ראש. אלא מה? בן אדם לא יכול סתם פסח טובים, אלא כן הוא אומר בקורבן שאני רוצה להפוך אותם. איפה אנחנו עושים? אנחנו רוצים להוכיח האם השחיטה מתחיל ונגמר, זה משהו ארוך, או משהו מאוד מאוד קצר בסוף השחיטה. האם מחשיב את כל השחיטה או לא? אז בואו נעשה את החשבון ביחד. יש לך קורבן פסח, ואתה שוחט אותו בחול המועד, ויש לך קופסה של עוגיות, ואתה שוחט אותו, כשהתחלת לשחוט את קורבן פסח וקורבן פסח, כשגמרת לשחוט אותו וקורבן פסח, אז מה קרה? שחטת משהו פסול. לא, כי הוא לא יכול להיות קורבן פסח בפסח. לא קשור לחומץ, אז אין לך איסור ששחטת קורבן כשיש לך חמץ. למה? כי שחטת משהו לא טוב. אבל אם הוא שחט, הוא התחיל לשחוט. אם כל השחיטה זה רק עד הרגע האחרון החומץ. אז מה קרה? אז בוא נעשה את זה סלו מושן, גילו איטי, הוא חתך קצת, הוא כבר לא יכול להיות קורבן פסח, הוא פסל אותו קורבן פסח. ועכשיו, 3 דקות אחר כך, הוא שוחט, לא הוא שוחט בעצם שם, שלומי. אם זה שחיטה אחת ארוכה, אז זה הכל לא נהיה שלומי. הוא התחיל וגמר וקורבן פסח, וזה פסול. אבל אם שתי שחיטות, אפשר להסתכל על זה, שני דברים שונים, ההתחלה לא קשור לסוף, אנחנו רק מסתכלים על הסוף. ברגע שהוא לוקח סכין, זה יסביר את הסוגיה הרבה. הוא מוציא סכין ומתחיל לשחוט, הרס את הערפות, זה כבר לא יכול להיות פה מתעצב יותר. ואז הוא ממשיך, הוא הולך הלוך חזור, ובסוף הוא שחט, מה הוא עושה? הוא בעצם שחט שלומי. אם הוא שוחט קורבן טוב שקוראים לזה שלומי, ויש לו קופסה של פפריק, אז הוא כן עובר על האיסור. ועל זה הגמור הבא יגיד, מה פתאום? כשהוא מתחיל לחתוך את הצוואר של הבהמה, שזה קורבן פסח,
קשור לפסח. זה לא הפך להיות שלומים, זה נשאר בפסח, וזה פסול, וממנו הוא לא עבר כשיש לו מושג של פחד. עושה רבידי ברוב. הוא במויל, בכלל המויל של פסח, לשמוי אותו. אם הוא שוחט לשם קורבן פסח, אז הוא פטור מהאיסור הזה שלא לשמוט קורבן כשיש לך חמץ בארון. למה? כי אי אפשר לשמוט קורבן פסח בכל המועד. אז מה שהוא עושה זה שטויות, זה לא קורבן. ומילא הוא לא עובר על האיסור, לא יסישת. מה שהוא שחט זה סתם חולי, זה לא קורבן, זה סתם שטויות. שלא לשמוי, אם הוא מחליף את השם של הקורבן פסח לשלומים, אז הוא חייב. למה? ואז הוא שחט בצריף באמצע יום, יש לו קופסה של ופל, אז הוא חייב. על האיסור של שחט על חומץ. על חומץ, כשיש לך קופסה של ופל. ואבינו בו, שאלנו, למה זה שלא לשמוי? זה דווקא בגלל שהוא אמר שהוא רוצה לשחוט את זה לשלומים. מה זאת אומרת? הוא לא בא כלום פה. ומה יקרה? פסח, אפשר להתנסה שון לשלומים. הרי זה מתחלף בטבע. ואנחנו עושים עכשיו באמצע כל המועד, זה כבר לא ערב פסח. אז זה צריך להתחלף לשלומים מעצמו, הוא לא צריך להגיד כלום. למה אתה? שמונה מנו רואים מכאן שאי אפשר, זה לא מתחלף אוטומטית. שמונה מנו פסח אפשר עם איזה שון לבוא יקילו. חייב לזמן וזה בפשע. בואו נדבר על כך גם. ואנחנו ממשיכים, זה ממשיך, זה ממשיכים. בואו נדבר על כך. ליזנדו מפיך אמור ספור בישיבה. האוכל מהעסקים בגלל שהאוהל בעסק. הבעלים של הקורבן פסח הלכו ללוויה. דמיתרי לפסח שהיו. והם בעצמם יכולים ללכת ולהשתמש בקורבן פסח הזה עוד פעם, עוד חודש. ולסתום ולשמוע כל. אז אמרתי אתמול, זה חצות השבוע, ולסתום ולשמוע כל. זאת אומרת, בן אדם שיש לו קורבן פסח בבית, בחובה הוא רוצה להשאיר את קורבן פסח, כי הוא לא הביא את זה בי"ד ניסון, אז הוא רוצה להביא את זה בי"ד איוב, ובוא יכיר, ורק במקרה כזה חייבים לומר בחומרה שאני לא רוצה שזה יקום פסח, אני רוצה שזה יהיה שלום. למה? כי כלל, בן אדם משאיר את הקום פסח שלו ולא חודש. או אחר ובוא יכיר, אבל בציור אחר שלא תמדת, הוא כבר הביא את הקום פסח שלו האמיתי בי"ד ניסון. עכשיו יש לו בהמה מיותרת, אז אוטומט זה מתחלף מקום פסח לשלום. ים, לשלומי יש לו שחיטה בקרבת צוי, אז אם אתה אומר לי שהשחיטה המתחילת זה הכל שחיטה אחת, אם פה צדק מתחילה שחיטו, אז מיד בהתחלה בוא נראה את הציר שניו שלא ראיתי את זה, עברנו את זה ביחד אבל לא ראיתי. ויש רגע כל פסח, ויש לו שחיטה בקרבת צוי, אז רואים שהוא שוחט אותו, הוא נפסל, לא נפסל, הוא כל פסח, והוא נשאר כל פסח. אבל הוא פסול. אבל אם אתה אומר שאין לו לשחוט על הבצורת, שברגע שהוא שחט אותו, אבל אם השחיטה רק בסוף, אז מה יש לך? יש לך קורבן פסח. ושחטת אותו. כשהתחלת לשחוט אותו, זה לא חלק מהשחיטה בכלל. למה? כי אין לשחיטה אלא בסוף, זה הולך לפי הסוף. אז מה קורה? אז יש לך שתי בהמות כאן, יש לך שני סוגי קורבנות. יש לך קורבן, רגע, זה לא עובד, למה? כי אולי הוא אהב זה כבר. לא. עכשיו, מה שקרה זה שהוא שלומים. ושלומים זה קורבן טוב. ויש רק קופסה של ופל. אז עכשיו אתה עובר על איסור של סישקה, נכון, את ופל. אומרת, אני גמור בגיור, הוא אמרו לי תלוי פסח. אלו יעמוס, שחיטה לבסוי, אבל אם אתה אומר לי שהשחיטה הסוף, כאילו נשאר לקרות לו, ברגע שהתחלת לשחוט, תתחול לפסח. אתה לא יכול לשלום את זה לא חודש, יש לך חור בגרון. כאילו, הוא שוקל, שלומי, הוא שוקל. אז כשאתה ממשיך לשחוט, מה המשכת לשחוט? שלומי. לא. הוא לא נהפך לשלום, למה? נגיד, לפסח, נכון שאתה כבר לא יכול להביא אותו בתום פסח. פסח נהייתי, אבל אתה יכול לבדוק. אז מה קורה? אתה יכול לבדוק פה, אתה נשאר פה בפסח.
ואז יש לך קורבן פסח פסול, וקורבן פסח פסול, ביחד עם קבוצה של ופלים, אתה לא צריך להביא קורבן הזה, אתה לא עברת להיצור. וכדי בבוא יעמוד דבר ארוך, תגיד, מה פתאום? תגיד, מה, אתה צריך להעריך, אתה צריך לדעת כמה זה שווה, צריך להעמיד אותו על הרגליים. אותנה, נשארו לו שניים, או ירואי שניים, עדיין עם מפרקס, אז אפילו שזה לא, זה לא נכון. כי אפילו זה מפרקס, הרי יחי לכל דבר, זה כן נחשב שיש כאן המון דבר ארוך, ואפשר לבדוק אותו, ולכן זה נחשב קורבן פסח, לא שלומן, זה נחשב קורבן פסח, זה קורבן פסח פסול, זה קורבן פסח פסול, אין איסור, וזה נגמר הסיפור. לא מרבי לא מרב, השוחט בשניים ושלושה מקומות. אז רש"י אומר שהוא שוחט כאן וכאן וכאן. 2-3 מקומות. מאחד השלוש מקומות הוא עושה רוב, כמו זה, הוא נכנס עמוק. אבל הוא גם שחט כאן וגם שחט כאן. תויספס, אז הוא אומר לא, יכול להיות שהוא שחט כאן ובצד השני שלוש מקומות אותו, ואז סך הכל יש לך רוב, אבל באותו דבר, בדיוק, תודה. מה הוא אומר כאן? בוא נקרא. ובשביל זה דבר, יכול לפרש 2 או 3 מקומות, בגלל שכל לא יוצא מקומות בהקש הסימן. אותו היקף, בגלל שכל תחסום יפסול כמה וכמה, דבר זה אחת, דבר אחת. אוקיי. אנחנו רוצים לפי רש"י תמיד. שדון זה כשירו, לפי רש"י, מה הבעיה? הוא עושה רוב כאן, אז מה אכפת שהוא עושה כאן וכאן? בוא, זה בעיה מאוד. שדון זה כשירו. תמיד לשמור, הוא אומר לי, והנה תשחית המפוידרת, הרי צריכים להסתכל בפנים. עכשיו, רש"י מסביר למה אפשר להסתכל בפנים בדבר? כי יש מתח על הקנה, ואז אחרי שאתה עושה שחיטה, אתה יכול להסתכל בפנים, הוא אומר לאחרון, הוא מתפרק, אבל יש לך עוד חתכים, אז אין כל כך הרבה מתח. המתח נכנס לכל החתכים, המתח שלך שעשית לא כל כך, אי אפשר להסתכל בפנים. ואמרו שמילוג ישתמה בעילת שכם, יש עוד שמודל שצריכים להסתכל בפנים, אמרו שמילוג יש ביניים שכם, שמפרים את זה לשנמה, היית, שופט, שוינו, יום הדיבר, שצריך להיות כמו החתך של החץ, 1, לא 2, 3, מוצר ולא זו, 2 בואים זה מסעד, משמעתים, זה המשנה שנראה עוד מעט, אז ההבנה היא שיש שתי אנשים שמחזיקים שתי סכינים שונים. כן, זה לא נשמע ככה, זה הפרוש שאתה חושב זה משהו אחר. 2 בואים זה מסעד משמעתים, אפילו אנחנו למעלה ואנחנו למטה. הנה, מה זה אנחנו למעלה ואנחנו למטה? שאחד הוא כאן, זה למעלה, כאן, וזה למטה, יותר למטה בקנה. לכן זה חייב להיות שני סכינים. הם אוחזים סכין אחד, מה זה אפילו אחד, סכין למעלה, מה זה אפילו? הם שוחטים שני מקומות שונים, וכתוב שחידות זה כשהם, זה בסדר. אבל רגע, שחידו מפעיל אז, אתה אומר לי שזה בעיה שאתה לא יכול לבדוק טוב את הקנה? הנה, כתוב מפורש ששני אנשים יכולים לשחוט שני מקומות שונים, אבל אלוהים, שניסים סכין אחד, שני בני אדם. לא הבנת. זה סכין אחד, שני בני אדם. אבל רבה אבא, יופי, היינו לפני אלוהים חושבים שמייתפו זה הזה, כתוב שאין בעיה, אתה לא חושב שאת טריפה. יהיה בזה, יש לנו שני סכינים, שני בני אדם שפים. זה רק עולה, אבל יש שני סכינים, ומה הבעיה, מה נצא בלב, יש לי ניסם אחד עוד, כל אחד אומר, השני יעשה את הרוב. והי לעושה לבגרות, והי לעושה לבגרות. ממש לא יודע, זה שני סכינים שונים, ויהיה, אז בסך הכל שני בני אדם, אם זה סכין אחד, אז איך אחד יתאים, והשני לא? היי, חושבים שהם ידרבו זה הזה? מה הבעיה כאן? שהם יתבויסו זה הזה מבוילה. אז הוא משאר בשאלה, הבעיה בשני אנשים, אולי הם ישימו יותר מדי לחץ כלפי מטה, אבל לא ימשכו הלוך על זה. בואו נראה בואו נראה. יהיה נכונה, אין חוששים שהם ידרבו זה הזה, זה נקודת הבאמר בפייס, לא חוששים ליסה. בואו זה רבי יום לשאול את זה בשת למטה, הוא עושה קודם למעלה. אחד שחטת בשת, למעלה, קנה למעלה, נסביר מה זה. בואי ספר שלמעלה וצפר למטה, או שתוסק שאירו, יש לך כאן הכל ובשת, ואת הקנה הוא שחט כאן, ואת הבשת כאן יותר למטה. את הקנה כאן ואת הבשת כאן. עכשיו נגמור, למה זה קשר? כתוב שזה קשר, זה לא משנה אם אתה שחט כל סימן, העיקר שאתה שחט כל סימן, זה לא משנה, זה לא צריך שתי אותו מקום. את זה אפשר לשחט כאן, ואת השני יותר למטה. למה? לא. כן.
הוא שחט את הקנה, הוציא את הסכין והמשיכה לוושת. כשאתה נגמור והולך לשחית ומפרץ, קשה מאוד לבדוק את הסימנים שלא ביחד. כששניהם ביחד, אתה פותח אותם ואתה מסתכל ישר מהקנה, כמו הוושת וזה. אבל אם הוושת, שזה מאחורי הקנה, החלק שלו יותר למטה, אז בזה שאתה פותח את הקנה כאן, איך תראה מה שקורה בוושת? זה עתיק, זה הרי כדי לראות את שתי הסימנים שפתוחים, זה לבדוק אחד אחת כמו בשחית או העשוי. תראו את זה, זה קולוס. יש לו שפיץ למעלה. תראו את השפיץ. אפשר לחטוף ככה. איך להגיד את זה דבר? באלכסון, אז בואו נעשה ככה, הנה. הנה, הוא עושה חטח כזה, פרפקט. הוא הולך באלכסון, הוא התחיל כאן למטה, ועלה בחטח. אז עכשיו, זה למעלה, זה למטה, כן? או הפוך, נוכל לעשות בצורה האחרונה, אבל בצורה אחרת. אז מה קרה כאן? אז בעצם ממחד שני. זה החלק השני, זה באותו חטח. הוא לא עשה, כמו שאתם שאלתם איך הוא בכלל הגיע לוושת. זה היה חטח אחד, אבל באלכסון. אז לכן יש למעלה, יש למטה. אבל כל הילדים יש לך שניים ושליש מטר. עוד רב יצאו בשמואל ברמה בטוח. שוקר ושיפורי, כלומר, אני רוצה את הסטייק הכי טעים כאן. או לנמצאים, או... אני לא מבין. זה שאתה אוכל בפרה, שיש זה 3 חתכים על הקנה, עם האדונו, עכשיו לימדת אותנו, רבינו, משנוסינו משני סכינו, שני בני הודו. מה שכתוב שמותר, זה המקרה הזה. זה לא אותו אדם אנשים שמחזיקים סכין. זה שני אנשים עם שני סכין שעושים 3 חתכים ומותר לאכול את זה. עכשיו לימדת אותנו, שזה עכשיו במשנה. אומר רבי דומר, איך לנצה סכין, לנצים פסוקוי, פסוקו. זה חלום דרבו לסוד. הוא שם סכין בין שני הסימנים, כן? וחותך את הסימן, את הוושת האדום הזה, וחותך את זה. אז כשהוא חתך את האדום, הסכין היה מעובר בין הסימנים, לא ראית את הסכין. ואז הוא מוציא את הסכין החוצה, בוא נראה. הוא מוציא את הסכין וחותך מלמעלה נורמלי את הקטר. בגדול כאן. תלכו לסכין, קודם הוא הכניס את זה ככה, והציב לזה הוא פסוק. מה זה פסוק? הוא שחק את הוושת. ואחר כך הוא בסדר, כי זה בהמה, חייבים לשחוט בשתי הסימנים. הוא הוציא את הסכין לגמרי, והלך דרך האור והכל, ושחט את הקנה, פסו לו. זה חלה אותו, כן? הוא מכניס את הסכין לתוך האור, אבל במקום שהוא יחתוך, עכשיו הוא יחתוך את שתי הסימנים. זה לא ממש כמו זה, אבל שתי הסימנים. אבל הוא מכניס את הסכין בין האור לסימנים, הוא לא חתך את האור ואת הסימנים. הוא מקפיד את הסכין מתחת האור, מכניס כזה לתוך האור. כמו שהוא עושה עכשיו. ואז הוא שוחט. כאן הזו, שאינו. אם הוא מכניס את הסכין מתחת האור, ואז הוא שוחט את שני הסימנים, זה בסדר. מה יקרה משהו לא נתנים לו? שהרב זה סכין ככה ששאי, ולשאינו אוינו, נראה לו, כי אוינו נאיפה. אז מה אתה מחדש? אם הוא מכניס את הסכין כמו שהוא עושה כמה תמונה, ואז הוא חותך רק את הוושת, זה לא טוב. הנה, בצורה הזאת, הנה כאן. זה לא טוב? הנה, רמישי אומר שזה לבן, רמיתי אומר שזה נאיפה. ועוד הגמור עם המסיסנה והמינה נמילים מלמעלו, למטו למעלו, או, זו תמונה שאני צריך, הנה, צריכים להפוך את זה, ולהראות שהסכין מתחת לוושת, ואז הוא עולה, זה מלמטה ללמעלה, ולא יקראו בדרך שחיתו, מי שוחט ככה, איפה שחיטה? שחיטה זה החץ הפוך, אתה בא מלמעלה, מהקנה ואתה ממשיך עד למטה, אם המסיסנה והמינהלים מלמטה למעלה, ולא יקראו בדרך שחיתו, זה הגרוע, ולמה זה הגרוע? כי אתה עובד בצורה של החץ עכשיו, מהוושת ללמעלה, זה לא טוב, אבל מה, לא למטו, אבל אתה מתחיל מלמעלה, ואתה יורד למטה, תקראו בדרך שחיתו, אפילו שזה משאפי אודומי, משהו לא. אם אתה עושה את זה בצורה הזו, והייתי חושב שזה טוב, למה זה טוב? כי
זה הולך לפחות בכיוון הנכון, ככה שוחטים כל בהמה. אני חושב שזה לא הגרומת, או משהו שזה כן. ככה זה העונש 7. אם אתה מכניס סכין, מכניס את הסכין, אתם שהאור לא חפות בכלל. אתה חייב את הסכין. ככה נפש. עכשיו, אתה עושה סטופ. אתה לא רואה את הסכין. הסכין, יש לו מכסה. האור של הבהמה מכסה את הסכין. ברב אמרי את הסכין, אני יודע. אני לא יודע. אני קודם אומר שזה בסדר. יבואנו לבי רב, דאם את הסכין, אני יודע. ככה סמך תסמאנו. ומוסם. יבואנו לבי רב, דאם את הסכין, אני יודע. אם אתה מקפיא את הסכין כאן, כמו בתמונה מתחת לאור, ככה סמך תסמאנו. האם משהו חיצוני זה יותר גרוע או לא? כאן אולי זה בסדר, למה זה בסדר? כי הוא יכול לקרוא בהמה. אני לא מבין מגבת, ושם שמעת על הסכין, ואז אתה עושה שכין לשאף אחד לא רואה את הסכין, אולי זה חלות את הצבעים. ככה צבע מסוג מהו, ואם יש לך הרבה צבע ואתה לא רואה את הסכין, הוא נאבד שם בתוך הצבע, והוא אומר רש"י כאן, דבר מעניין, שכל פעם שיש תיקון, ביסודו הולכים לחומרו. בואי ראה פה. איך לדמיות סימונים מהו? אלה דברים, אז שזה בוא נראה את רש"י. כאן יש לי ספק שתי הרש"י ביחד. תיקון, וכל תיקון איסור לחומות. אבל רש"י אומר כאן, איך לדמיות סימונים? לאחר ששחט רובו, אתם שומעים מה שקורה כאן? מה הממינה? אז זה צריך רש"י. הוא שחט רוב, וששוחטים רוב זה בסדר גמור, נכון? ואז מה הוא עושה? לקח את הסכין, הרטיל את זה מתחת הסימנים, והמשיך הלאה, עשה איזה הגרום, ולחלוק. אז רש"י, לא, זה בעיה. כאילו נכון, הוא ישתח את שפיר, זה מצוין בראש סימונים, אז זה טוב. הוא ידיל מהפול חודש שחיתי, לא, אנחנו מסתכלים על זה בשחיתי. הוא עושה את זה במכה אחת. הוא שפיר מיד, הפך את הסכין, עשה איזה הגרום. ואיזה חלות, הוא מביא כמה פשיטה לא ננבא לבד. טוב, אז זאת גמורה בגרום. עכשיו יש לי ראשים כאחד. אחד, שחט, שתי ראשים עם סכין ארוך, עכשיו יש לי ראשים כאחד, שחיטות זה קשיירו. כנראה יש לך כמינים, בן אדם ראה כאילו דברים מקודם. טוב, די לחכים ולא מישהו. טוב, עכשיו יש לי ראשים כאחד, שחיטות זה קשיירו. שחטת, אז מה הסברנו רבוי? מי זוכר? עכשיו יש לי ראשים כאחד, שחיטות זה קשיירו, זה רק בדיוק. אבל מה מדובר כאן? על קודשי. כי בחולין זה לא בדיוק, זה לכתחילה לשפוט שני ראשים כאחד. שניים מויצים בטלים, זוהי מסגים ושורדים. שניים מויצים מסגים ושורדים. שניים מוצאים סכין, אפילו לא למעלה ולא למטה. גם את זה הסברנו, שזה כל אחד מוצאים סכין בפני עצמו, יש הסבר אחר ששניים מוצאים סכין אחד. לא צריך שירו. אם זה סרוש בבסחס, פסולו. אבל זה לא כמו שאתם חושבים, שאם ירד הראש זה פסול. זה מוסך על אוטו. גיסה. אם הוא עושה, דרוסי, כן. דרוסי. נבד, מתפלפל הכל. הנה זה רואים בסחס, פסול לו, למה? כי הוא עושה גיסה כזה. או ישוי תביא, זה רואים בסחס. אם יש בסחים, הוא לא יצא בו כשאירו. אם יש בנוסף לצבא, עוד צבא, הנה כמו בתמונה הזאת, יש בסכין מספיק לצבא, פלוס עוד צבא, שתי צבאים, ואז הוא עושה הלוך, הוא שחט, זה בסדר. כשאירו, או ישוי תביא שני ראשים ובסחס, עשה אותו דבר לשתי בהמות, אם יש בסכין ולא יצא בו, איך עוד כשאירו, דבר. אם היה 3 צווארים, 2 לשתי בהמות שיש לך עכשיו לפניך, פלוס עוד צוואר, זה בדיוק כמו אחד. שירו, באמת כבר אמרו בזמן שאוהד ולא יהיה ולא יועד. זה כל זה שהוא עושה מהלך אחד. אבל אם הוא ילך בהייבי, הוא עושה הלוך הזאת, זה לא משנה איזה גודל עסקים. אפילו כלשהו, אפילו באיזמן שבע, אפילו תשלוש מזה טעם קטנצ'י שיש לספרים. וזה קטן, אתה עושה שני וככה, כל היום. זה יכול להיות לצער מורכאי רציני, אבל השחיטת שירה. וראה נמילי שעשו בקרוס, ושאם אתה עושה להלוך בחזור זה בסדר, אבל שמות המקרום, חץ, שופט ושופט, צריכים כמו חץ, שאתה מושך את זה לכאן,
אז גם הסכין הולך ככה. זה לא למעלה למעריסה, זה הולך, תואר לדבר מישהו, בשוחד, בשוחד זה לא שוחד זה למשוך, שוחד, שכמו זהב שחוט, שזה משהו, רואים על חץ שוחד לשוי במירמוד גיבר. מה היא רואים? למה צריך להיות פסוקים? ומדי נזור שוחד שנית וכחודו, שזהב שחוט כמו זהב שעושים זכות, חץ שוחד לשוי. זה אומר שמהפסוק זוב שוחד, זה לא אומר שואל, דובר שמה על חוט, אז זה בסדר, יש לנו פסוק. רוב האבא בוא נתנהג גיבר נראה, רבוי זה הסיפור טוב, זה הסיפור באמת, הגעתי. הוא בדק גירו לרבי יואל. היה לו חץ, הוא בדק לו לראות אם זה ממש טוב בשחיטה, לרבי יואל בתחליפו. ושוחד ביואיפו בעדי גבורה. היה ציפור שעבר, עכשיו היה לו פליאה ממש, משהו לא נורמלי, זה מותר להלכה, אתה לא צריך להחזיק את הסכין, אתה יורד חץ באוויר, חותך לציפור את הראש, את הסימנים, כאשר הוא יעב לו, מה עם האומר? אמרנו, זה אנחנו באמצע הסיפור. בדין אומר, או מתחלות, או אולי החץ נכנס לתוך הציפור, וזה, משם זה שחד, אבל זה היה מוכבר. אומר נגמר חזינן, כתבי, רואים מהכיוון של הנוצות, שזה נכנס, זה גרון. עכשיו נגמר בבוא עם כיסוי, צריכים לחסות מונדם של ציפור, וכדי וזה מכנס אולי, טוב, אחרי שהוא שחט, אחרי שהוא הרג את הציפור, אז הוא הולך בכיסה עם הפעם. בואו, זה ירום הרע, שאני צריך שנעבור למטו, בואו, זה ירום הרע, שאני צריך שנעבור למטו. צריכים לתת את האפר, בואו ניסה, לא מספיק שיהיה האפר על הרצפה. צריכים לשים את האפר. שלא ירסו באופו, אופו נאמר על הרבה אופו, מהם שהשם את זו שיתן אופו למטו באופו למעלה. אומר והגימור נכון, מה זה נראה לאופו לכולו פסקו? שתי פירושים רש"י, אבל הפירוש אחד זה פשוט אומר, כמו ירושלמים עושים לפני שבת, כל הדברים האלה מוזמנים, לזרוק כאן, כאילו שעבס, אז כל האפר כאן, הכל, אתם רואים את כל השטח כאן, הכל מוזמן ועובד בשביל השחיטה שאני עומד לעשות, ואז הוא מכסה מעל, רבו ישראל, הנה הסרטון, MDY רבו ישראל, זה מוישה גדליה, לא זוכר פה. מנחם דנו יוסף. We are attempting the arrow slaughter challenge straight out of the Jemoira. So, what do we have here? A kit with 3 arrows. Interesting. Let's check it out. All right, arrow number 1 is designed to scatter sand with a key of dome. Amazing. Looks like a charm. Now for arrow number 2, it's perfectly sharp, 0 flaws, and 100% kosher for shechita. Oh, looks like a hit. Yes, I love it. And now we're sending the camera here from the hit and make sure the socket didn't get stuck mid-neck because it's powered up. Wait, what is that? What am I even looking at right now? Where's the pigeon? Are you crazy? What do you think you're doing? Shooting arrows in the middle of a hiking trail? Throwing sand around knives? I'm calling the police. Get out of here. All right, guys, it's an absolute mess over here. I gotta fly. Peace. לא, אומר שזה אסור לעמוד כזה דבר, יש לו 2 חיצים בראש, אבל זה כל הנקודה. זה לא נס, זה מה שמציג בזה נס. רבוי זי, אגודו שבס. חצי אחד באויב. אחד שחט, חצי אחד באוף, זה לא טוב. עכשיו, הגמור תגיד משהו, מי את תתחרט? ייקח כמה דקות, הגמרה תתחרט. אז לא לבאב. גידמה, רב, עובה, מרצו על מרצו כרוי. 50% זה מספיק בשקיטה.
לא צריכים 51. זה אני רק מתחרב. כאן אמר מרצה על מרצה לקרוא. לא, פתאום צריך 51%, ככה דיברנו מתחילת המשחק. כאן אמר מרצה על מרצה לקרוא, ש50% זה גם מספיק, זה נחשב רוב. אוקיי, אומר יכול להיות משהו לבוא, שדיבר עם משהו רבנו, אמר לו, להתשייר רובו. אמר לו, נכון, היה מילה של רוב, אבל זה היה בהפוך. אל תשאיר 51%. זאת אומרת, אם אתה שוחט 50%, יצאתי די חובה. וכאן הוא נצא מצעי בגדול, מה פתאום? צריך לשחוט 51%. אז הוא לא היה כמו לדבר שהמשבוך אמר למשה רבנו, שחוי רובו. לשחט רוב. זה רק אומר, לא צריכים לשחוט רוב. החצי זה נחשב רוב. צריכים לשחוט רוב, אבל החצי נחשב רוב. וכאן הוא אומר, לא, צריכים לשחוט את הרוב. חצי קדימו לדבר, גימו, 4 ש50 ולא רוב. חצי אחד שוחט חצי עוף, לא טוב. אם הוא שוחט סימן וחצי בבהמה, לא טוב. למה? כי בבהמה צריך 2 סימנים רוב. בעוף צריך לפחות סימן אחד רוב. חצי זה לא מספיק, שגדול סבסוד. ים זרצה מרצה ברוי. למה איפה עושה? רוב עדי רוי, לא עובד. למה הוא עושה 50%? אני שאתה אומרת שזה לא טוב. הוא אומר את הגימור, טוב, את זה אפשר לתחום. כל זה זה פיס, כאילו, זה לא. אתה לא יכול להכניס אותי לפינה מכאן, להגיד, הנה, אתה רואה שרב לא צודק. לא, כי רב יכול להגיד דרבונו. כל זה, זה הלכה בדרבונו, כאילו להיות של לבן קלפו. מה אנחנו מבינים את דרבונו? זה אייסו. האם זה, מה? נביילה. אם זה טובה די רייס, אם זה שחידה די רייס, זה מוריד את הנביילה. אם זה בים די רייס, זה לא מוריד את הנביילה. אז אם אנחנו אומרים שזה די רייס זה בסדר, רבון אומרים שזה לא שחידה, אז אין כאן נביילה. בסדר. אבל בואו המשנה זה הולך לפי רבון. זה לא די רייס. כשאתה אומרת ששחקת פחות קרוב, אז זה סוף. למה? הוא לא יוצא למעלה לקהל. רבון חשוב שהוא לא יעשה את החצי. אומר, הפתינה אותו שמה. חלוקי לשניים וימשוך. הנה, יש כאן תנור, והתנור תמר. אם יש לך חתיכה שהיא פחות מחצי, אז זה מוציא תומה. זה חץ, כן? אין מה לעשות עם זה, אתה לא יכול לפעול את זה. אתה שובר את זה לחצי. חלוקי לשניים וימשוך. אם הוא פחות מהחצי, אז הוא לא תמר. אבל אם זה בדיוק שווה מה עושים. שניהם תמי. לפי שאי אפשר לצמצם. יש לנו מושג בכל הש"ס, אי אפשר שזה מכינות, אתה לא יכול להגיד שדבר זה בדיוק 50% במיליונית של מילימטר, זה לא יכול להיות. Wow, perfectly equal. Exactly half and half, boys. מה בנורמלי עושה באיזה מקרה? מה אתה אומר לי? הסיבה ששניהם קמאים זה בגלל שאתה לא יכול להגיד שאחד פחות גדול מהשני והוא טוב. אבל אפשר לצמצם טובים. אם אתה כן יכול לצמצם, אז טוב, רמי טובים, זה לא יגרו בו, לפי רב שכ50%, זה רוב, אז בוא נגיד שהוא חילק את התנור, הוא שבת את התנור, בדיוק 50%, אבל לפי רב זה בדיוק נקודה, ש50% זה לא 50%, 50% זה 51%, זה לא. ככה הוא אומר, לא יודע, הוא אומר. מרצה גרוי, כן, בסדר, מה יכול לחלק? הנה, אנחנו רוצים להביא ראיות בכל הש"ס. עוד שנייה נגיד, לא, הוא מתכוון רק במקרה אחד. לא בשתיקה, ולא בשום דבר, רק במקרה אחד. או בוא זה לא אחרי גירום, בואו נפור בזה, שתי חתיכות זה לא בשביל, למה? קריבו בבחת מאוד הרגל, זה ספרה מהמות, זה ממש הגיוני. אתה לא יכול להגיד לי
ושתי חתיכות שווים שכל אחד הוא 51%. זה נוגד אחד לשני. אבל בשחית זה לא נוגד. למה זה לא נוגד? כי בשחית אתה לא מסתכל על החלק שלא נשחט, אתה רק מסתכל על החלק שנשחט. אין כאן ניקוד. אין כאן חלק 50% שלא שחטת ו-50% ששחטת. זה היה המקרה, אז היה לך 51% ששחטת, פלוס 51% שלא שחטת, שווה 102% וכזה דבר. אתה רק בשחיטה, אתה רק מסתכל על כמה כן שחטת 50% שהוא שווה להלכה 51%. אבל יש לך שתי חתיכות כלי, אותו כלי, ובדיוק 50%, ואתה אומר לי ש50% שווה כמה? 51%. אז יש כאן סתירה ביני ובין, זה 51% וזה 51%. שוחד חצי גלגרס ושוחד לשקיע אחרת, זה הסיפור שכל אחד צריך לדעת. עוד פעם, כל השאר תשאיר עוד פעם, כולם יצאו ביחד. אחד שחט פרה, בקנה של הפרה 50%. בוא נגיד 45%. והלך לישון ושלוש שעות. אחר כך הוא קם, הוא נזכר, הייתי בשחיטה. הוא ממשיך לשחוט. הוא לא שחיטה טובה, מצוינת, למה? כי זה הקנה, והקנה פחות מ-50%, לא קרה כלום. אבל כאן שואל את הגימור, כן קרה משהו. 50% זה בעצם כמה? 51%. אז כן הרסת. שוחד, חצי גלגל לשון, או כדי שקידה אחרת, זה גימור, שחד רק חצי, ברגע הוא הולך לישון, או שהוא ביקש, כמו שהוא ככה, בואו נגיד דקה, זה שהגיעו. זה כשאירו. עכשיו, אני אסביר קצת, יש כאן הדודון שהיה קצת שיעיר, הוא צועק בלי, הוא ערבים וצועק בלי, כאילו אסור לעשות שיעיר. טוב, בוא נראה. בוא יצא! Listen, he's not how you say fighter. This is how you say fighter. הוא ככה בוא נתעריך בסוף. טוב, זה שיהיה זה לחכות באמצע השחיטה. יהיה זה לצד הזה, אוי. עכשיו כולם יודעים את הסוגיה מצוין. אם אתה אומר לי ש50% זה נחשב 51%, נדעת או לא? ברגע ששחקת 50% והלכת לישון, לקחת מלוכת צהריים, עשית גלייק ולמה כי עשית 51%? אומר הגימור, ניסה לך בעינו? גוי! יש לי מולק שעה! עם מקצוע, גוי! בואו ודיימו בו! אז מצוין! אם הוא עושה 50%, זה 51%, אז הוא יכול ללכת לישון עכשיו. למה? כי הוא עושה 51%, כמו שצריך. לא רק צריך לשחוט את הקנה, רק סימן אחד. אם אתה מצא את הגורל, אם אתה לא ספק במורה, באה בגיל השלב, וזה באמת רק 50%, אז בסדר. הוא לא יעבור את הגורל, הוא לא שחק. יש שם איזה חטא אחר, ואפשר להמשיך. בסדר, לא שמע, הרי שואל לך את כל הטוב, כאן זה אותו סיפור, קצת שונה, כתוב, שאחד היה קנה שהיה שם חטא, ולזה השקיטה, והוא יספור כלשהו, הוא פעם בסכין, ושם בזה 51%, לא שאינו. מי המספר זה אומר סיפורות, ורעיון, לא בין? 50% זה נחשב שקיטה, זה נחשב רוב, אז כשהוא הגיע לשם, אבל בזה שהוא ממשיך לשקיטה, כבר היה תלם. רוב שאני ידעי ודיבינו, לא יתנעיר אליהם. כדי לפסול את זה באמת צריך 51% כדי שאתה יכול לראות את זה בעיניים. ודאי, בלפחות כלימות. אז גם יש לך לא פעמים. ומסתעיף פה שזה משהו נדע. אנחנו יודעים שאם יש חוק קצר פיצי, ושתהיה משהו כמו זה, פשוט תראה. זאת אומרת, ריפה יכול להיות אפילו במשהו, בחום של מחה. אבל לפעמים צריך יותר, אין תדעינו רובו, אבל כשצריך רוב בקנה, לא באמת שבקנה צריך רוב, אתה אומר לי רוב, והנה רוב אני רואה אליי, זה צריך 51%.
בסדר? אז ככה, השקיד לדעתי, תראו במסגרת שלו, אין שום מצב שצריך לעשות חוק אדם. זה תמיד צריך להיות רוב. ולכל שקיד, הבינו, רואה בעניין לעיניים, אז ודאי שצריך לראות את זה 51% לא מספיק 50. אז הגמרא אומרת, טוב, כל מה שאמרנו, בוא נזרוק. למה פעם לא אמר שבשקידה מספיק 50%, ש-50% אפשר 51%. אז מה כן הוא אמר? אלא זה קוראים בו נקצר, משהו אפס דבר. שבעידו דרב, דען דמיד, פסח יתמה, פסח השבוע. יש עוד יצבור עם נקצר. עכשיו, אני מדבר בני ישראל, אני אומר, איש, כי תומד לא נפש, ואחר כך בכל ששני, ברבור עשו יהיה מרבר הבית, יעשו אוי סוי, המצב סוי, יש פסח שני, אז מה קורה, בני ישראל, חצי תורם כזה, אם כל בני ישראל תקמאים, אז מה עושים? אז עושים את זה כלומר. כלומר, תציבו ממש פרקיה הזה של בכל פצע. אם כל בני ישראל בי"ד ניסן, לא היום. אז עושים קומפסט בי"ד ניסן. מה קורה עם 50%? הרי שאוי ישראל, למה אז חצי עושים בטהרה, חצי עושים בתקומה, ולכן הוא אמר, מרצו היינו כבר, אז מה? אני לא כבר, אז מה? אז דברים צריכים ללכת בפסק שני. זה לא יכול להגיד שהם... אבל למה אומר, שאתה מסתכל על החצי של כלל ישראל, תעציב, מאוד לא הייתה לי מדרה, איש, כי יתחום לנו נפש. איש נתראה, ואין ציבור נתראה. זה לשם ציבור, יש לך 50% כלל ישראל. אתה מסתכל על כל חצי בפני עצמו, ולשם ציבור. ולא נקרא, בפסק שני עושה את זה אז. עכשיו יש לנו ציבור, שבעצם אומר דבר ממש פשוט. יש במשתתפות את העניין של רות, פעמיים. אולי אני אספח את זה להרגיש לעשות את זה. אבל הוא משולח את כמו עם האדום, הוא רואה גם את הכל, הוא רואה את שניים פנים, פשוט זה שירגיעו. אותו מושג פעמיים, שהרוב מנצח. למה? אז בואו רק נגיד בגבר, יש חלק אחד של המשנה זה קולי, וחלק אחד של המשנה זה קודשו. אז בואי נלך עוד זה לגמור את הנפתזים, הוא משלח עוד כמוהי. הוא אותו משנה. כתוב, הוא משלח עוד כמוהי. וכתוב, בואי נלך עוד כמוהי. ואמרת, הוא משלח עוד כמוהי. שולחים לפי הרוב. רוב סימן אחד, זה מספיק בשחיטה, לא צריך את כל הסימן. אמרנו שלכתחילה, צריכים לחתוך את הכל, זה לכתחילה. אבל אם אתה שואל אותי, האם הבלימה זה שירה? כן, רוב סימן זה. אז מה אתה חוזר ואתה אומר, רואי, איך עוד באוי? זה הוא משלח עוד. רוב אחד באוף, הוא משלח עוד. רואי, שניים בימין, כן, זה כל דבר. אומר נגיד מרון או משער, חודם בקודשו. נכון, זה אותו דבר. הרי צריך לחדש לך את זה בקודן, וגם בקודשו. הוא צריך זה ממש קלה, זה שתי הצדדים לאותו דבר. רק הולך מצד הפון. שמה? שבקודשים יש עניין של להוציא את הדם. צריכים דם בקודשים, למה? זריקה, זה כל הקודשים שלמדנו לזרוקים, זה להגיע למצב הזה שאפשר לזרוק דם על המזבח. זה התחרה, זה הכל. אז אתה חייב שיצא הרבה דם. הוא צריך לדעת שמי לחולי, עוד צמוד לסגלי ורובו, בשום דבר, דם הוא צורך. חולנה, אתה לא צריך דם, זה בשר. אבל קודשים זה דם הוא צורך, אבל לפני לרובו הדליק וכולי. אבל בקודשים אתה צריך דם, אתה צורך. אז אולי צריך לעשות את כל הסימנים ולא מספיק בו. ומה שמלון שגם בקודשים מספור. עכשיו אנחנו עושה הפגיעה שבין בקודשים, שנדם הוא צורך, לכן צריך רוב. אנחנו עושים את זה קצת שונה, אבל כל זה לא ליצור. זה קצת שונה. אולי חצי מספיק. כל רוב. הכל, מה שאומרים, אולי חצי מספיק. ממש לא, יכול לצאת רואה. אין בחולי בקודשים. גם שיש רדי שבסרוב, הרי שכתוב רוב בסייבר, תגיד לי אתה איזה מהם זה קודשים ואיזה מהם זה חולי. מה דרך? אבל כולם אמרו אותו דבר. הרי שזה חולי, זה קודשים. או
סייפה בקודש. ומה, אני מבין לך, לא לי השורת, לא נצטרך ניסן, השורת זה הכל בוי. עכשיו אנחנו יודעים, בבית סבילה שאין שחיטה, מה יש? מנתקע, בוא, השורת זה לא, אז חייב להיות שהרי שזה, פתאום אני יודע של קודשים, המון נגמר בו אלה. יפה, חשבתי על זה. אלא מה, אני סייפה בקודשים, מה אתה אומר לי טוב, אתה סייפה בקודשים? כתוב שחיטות זה קשיירו. ולקרוא זה קשיירו מבוא אלה. גם שם למה לא כתוב לי? מה לא יקש? זה לא בעיה. הייתי סוג מבאירו, עוד לא שחיטות זה קשיירו. כי, והשורת כזה לא אוהב שם באימו, אנחנו גמרנו באימו, אז לא ממשיכים עליהם עם שחיטה. אלה רישו, לא יודע, לא נתקועי. תסתכלו על הריש, תדעו. השורת איך עוד, אוי, כתוב מיד אחרי המילה שחיטה. אז זה לא יכול להיות קודשי, זה לא יכול להיות. קודשי טוב, עוד ראיה, אבל בואי סדור, נדבר על הסוגיה הזאת. עכשיו עוד פעם, השאלה, האם הריש זה חולין, או הריש זה קודשי? נרשים ברש"י אומר הריש זה חולין מאוכל, אני יודע שזה חולין, הריש זה חולין, למה? וכתוב, יחד בואי, סוגדנו בקודשי, בואי קורא לסוג, בואי שני סימונים, כולם יודעים, שעולת האור, צריכים לשחוט את שני הסימנים, צריכים להבדיל את הראש. את אחד אסור להבדיל את הראש, רק סימן אחד, אתה רואה לו שני סימנים. אז איך אתה יכול להגיד לי שהשורת כדרך כלל בואי, זה בקודשם, הרי בקודשם יש גם אוי לו, ואוי לו זה שתיים, לא יכול. אלא מה, היא סייף בקודשם. טוב, אז מצוין, אז זה סייף בקודשם, שם גם בני יש בעיה. בואי ואתה באוי, בואי קורא לזה אוי, ובואי שני סימונים, אותו שאלה שיש לך לריש, יש לך את סייף. ומה היא רואי באחד? לא, עכשיו אפשר להסביר, מה היא רואי באחד? רואי באחד. הנקודה זה שאתה שוחט רוב הסימנים, לא משנה, 1, 2, במקרה הזה 2, צריכים לשחוט רוב הסימנים. כדי להיכנס לרוב 2, תיק 1 עושה סגלה ו-1 סימן. נכון, עדיף היה, אם אתה מדבר על אוי לא היה, עדיף להגיד רוב 2. אז מה, יש גם חטוס, ובחטוס שוחטים רק 1. וזה היה באמת הסימן שבא להפסיק אליהם. אז כתוב משהו כזה, בואי באחד בואי, כל אחד ואחד. זה גם מתאים לחטוס וגם מתאים לאוי. וכל אחד ואחד, כל סימן ואחד, כל אחד ואחד, זה שתשחט את הרוב. ולפעמים אתה שוחט אחד, לפעמים אתה שוחט 2. אם אתה שוחט 2, אז תשחט כל אחד ואחד רוב. עוד ראיה עוד פעם, כתוב במשנה, פעמיים, רוב ורוב. אז אמרנו שרוב הראשון, אנחנו עוד רוב אחד זה חולין, רוב אחד זה קודש. אנחנו עכשיו רוצים להוכיח, כולם מוכיחים שהרישם זה חולין, והסייפר זה קודש. אמר ברומא, רישם הוא חולין או אוכל. אני אגיד לך, נתנו רבי יהודה אומר על שישחוט את זה הברידים. למה רבי יהודה שחוט את הברידים? ולמדנו אתמול את הברידים. ובני גרם על הלב וחולקים. חולין שפיר, אם הרישם זה חולין, אז יש לו, לכן חכם אומרים שלא צריכים לשחוט את הברידים. אלה גם קודשים, המים בני רבון עלי. הרי צריכים להודות לרבי יהודה שצריכים לחתוך את הברידים. הוא עד זה לדור רוצה, מה כל הנקודה בקודשים? להביא הרבה דם? גם חכם אומרים שצריכים דם. איך מגבים הרבה דם? ששוחטים את הברידים, והשעות לגמור, הוא עד זה לדור רוצה. חכם הרי היו נותנים לרבי יהודה שצריכים לחתוך את הברידים. עומד לגמור הבא שיאמר, עוד ראיה. אני רוצה להראות לכם סרטון, תגידו לי האם זה מותר מה שקורה כאן. עוד הגימור, רבה שיאמר סייפה בקודשי מאוכל, לקטוני השויטת שני רושם כאחד, לא זה כשם. מי ששוחט זה המשנה הבאה. שוחט שני רושם כאחד, לא זה כשם. השויטת יבדי לתפקיד אלוהי. תמיד השויטת הכוונה, זה לא לתפקיד. היא אהבת משתרים בקודשי, היה לו לתפקיד אלוהי. אז סתם להראות לכם מה שקורה כאן שנייה, סתם להבין טיפה. יש עוד הרישם אצלנו, יש עוד את הסייפר, יש לנו את המשנה דף למדו בבית. שהמשנה דף למדו בבית זה המשך של הסייפר. ולכן, אם הסייפר מדברת על קודשים, הרישם מדבר על קודשים, הסייפר שלנו מדבר על קודשים. ומשנה דף למדו בבית, שזה המשך של הסייפר מדבר על קודשים, זה מתאים. זה מה שקורה כאן, בעצם. כן? השם שראש המדיון שחוץ כשאינו, השם בדרך דין ותחילו ים, זה מתחודשים עד ותחילו לא.
אם המשנה בדף למד אומרת בייס שזה המשך של הסעיף שמדבר על קודשים, אז אני מבין, בקודש בייס המקדוש, כהן לא יכול לשחוט שתי קורבנות בבת אחת. בשביל התורה רבי יוסף, תזבח, שואלים שניים שם, זה לא יכול. קודם כל, שני כהנים, ביסקין אחד לא טוב. תזבחו, שלא יהיה לך עוד שבט שתזבחו. זה לחשוב שתזבחו הוא, שעשו זה אל ישעים ונוסונדס. טוב, ככה כותבים את זה, אז ממילא שלא יהיה עוד שבט שני יזבחו. יש כאן פסוק שאומר לנו, אל תשחט בביס המקדוש שני קורבנות. ואומר הכהנא תזבחי רוצים, בסדר, די, מנסות. אלו ימוס, בחולין, אפילו בחולינמי, בחולין, במשחיתה, מותר כן לשחוט 10 בהמות בבת אחת. לכן מסתבר שהסעיף הזה קודשי, והרי שזה חולין. כי המשנה הבאה, זה המשך של הסעיף. חוץ, ואמרו שמלא משתוב הרי שבחולין בסעיף קודשי, גם לשתוב, יש אומר שהרי שבחולין בסעיף קודשי. ואומרים שמלא, יש מאמר ששנים לחוץ מעיין, וככה בתזה, עריכות, רק אבל זה קצת כאילו, לכאורה לא הנפקימין הזה כבר. הם אומרים שהנפקימין הזה בלביות ובמשנה, שצריכים לחוץ את הבריטים, זה הולך על הריש, על הסייפה, אוקיי, על חולין או על כל שבצד. הקורבן ואמרו שהוא לא סור הריש ובכל מזה בכל שנור, שהוא לא כשמה ששנים שלנו, כמו יהיו, אם כתוב כבר במשנתו של שהיה לה, כתוב כבר רוי פרה, אדם שני רוי וכמו עבורים שתוב רוי פעמיים במשנה, לפי ששונינו, הביאו לא יצא טוב. הביאו לפעידות האלה תמיד, רוצוי, זה לשונות מאוד מעניינים, יפים כאלה, רוצוי, זה הכוונה שהוא שחט את הראש, הוא מירק אחר שחיטות צעירות. אחרי שהכהן הגודל שחט השמש והמשיך את השחיטה. או שהכהן גודל יוכל לתפוס את הדם. זה עם גיבור, הוא רוצה לעשות קבול את הדם. עוד הגמור יוכל על מלגי פוסו, מה קורה אם הקדוש שלו לא מגיע וממשיך את העבודה שם, הוא משאיר את זה ברוב, אולי זה יפסור לכך שלינו, הוא יבח בו, הוא ישיים בהם. או, אז המשנה שאומרת, הוא יבח בו, בוא נסתכל עוד פעם, הוא יבח בו, הוא ישיים בהם, וזה בסייפה. ואז זה מדבר על מה, אנחנו לא דברים את גיפו, בביס המקדוש, אז אנחנו קוראים לזה קודשים וחולים, זה קודשים. אז עוד שעשה עם זה קודשים, כמו מאמר, יום לא יהיה להגיע קודשים, הייתי חושב שמולו עשה רוב, מקלגון לא חזק רוב, וזה בסוף, כן, אבי לעבוד בה. הבעיה זה שהכהן השני המשיך לעבוד בו, ודאי יכול לעבוד את זה בגיבור מליק שיוצא לעבוד, יש בעיה, רק כהן גודל יכול לעשות את כל העבודות. או כלומר, יכול להיות קודשים דרבונות, נכון, בדרגה זה בסדר, אבל אולי אל תתן למישהו אחר להמשיך את השחיטה, כי זה יהיה פסול להיות מדרבונות. אז אני יודע לפעמים יהיה פסול להיות מדרבונות, למה? כי אצלו לא יצא כל אדם, רק אצל השני, וכך שני הוא רגע בבית, עכשיו בבהמו, שזה בסדר גמור, אין שום עניין למישהו אחר לעשות את זה. הוא ראה את אפילו פסול דרבון לגר, דרבון לגמורים. אז מה העניין כשהשני יעשה את זה? מיצו לגמורים. אנחנו כן רוצים שכל אדם יצא, אז אומרים, יש כן מצווה, אבל זה לא מפריע להשחיטה בכלל. אם הוא לא ממשיך, אז הוא לא ימשיך. אבל זה עדיף שמישהו יעשה את זה כדי שיהיה יותר טוב. יש שאלה ידועה בכל השעה. למשל, יש לו סחירוס מגיל והצוי. האם הסחירות הולכת מההתחלה, בסוף, זה רשום לך בסוף. כאן יש שאלה דומה. האם השחיטה, אנחנו מחשיבים רק את הרגע האחרון של השחיטה, מה שקרה לפני זה לא משנה, העיקר שהרגע האחרון קרה משהו, זה השחיטה או לא. אם לקח לך 5 דקות, 10 דקות לשחוט, אז כל 10 דקות היה לעשות את השחיטה. אולי זה נפקימין, וכולה תגיד אולי, אבא מין, אולי, התחלת את זה בחוץ הביס המקדוש, המשכת בתוך הביס המקדוש. זה הולך לפי הרגע האחרון, אז היית בסוף בביס המקדוש. אז הכל הולך לפי הרגע האחרון, היית בביס המקדוש מצוין. אם זה הולך גם מההתחלה, אז אולי היית בחוץ בביס המקדוש, ששחית בזכות. מה אומרים שמלא בשביל שום להימיסה בו? אינו לשחיתו אלא בסוף. שזה לך שהשחיטה, שנגמר, זה נראה. ואומרים לו, יש לנו שחיתו בלתי לבד. צריך להסביר לנו מה נפקימינה. ואומר לו, לא,
מהרגע שזה מתחיל עד הרגע שזה נגמר, זה שחיטה אחת ארוכה. אומר רוב, הכל ראיתי, אני שוחט סימני אחות גוי, סימני אחות יישום. אם גוי שחט לסימן הראשון ויהודי שחט לסימן השני, לא ודאי זה פסול, למה? זה פשוט, שהרי נעשה בו תמל סנטרי בביאת גוי. הגוי יצא את הסימן הראשון, אז הוא יצליח את זה. ברגע שהגיע שם יהודי במשך שחיטה, הוא שחט משהו טרף. מה זה משנה, גוי עשה את זה, זה קרה לבד, נפתח לכל הקנה. גוי לצוי, נעמי, איך אתה יכול להשים סימני אחות למטה, וסימני אחות למטה? פסול לו. הנה, יש לנו מזבח. שם, לא על המדף, דייב, אתה יכול להראות את זה, זה במדף הלא נכון. על המזבח יש פס אדום, הוא חוט הסיקרו. חטוס, רואים, עושים מתחת לחוט הסיקרו. רואים לעצורים, עושים מעל לחוט הסיקרו. עכשיו, מה קורה אם אתה שחט את הסימן אחת שלו מתחת לחוט הסיקרו? מה עושים? כמה סימנים צריכים לשחוט בחטוס רואים? רק אחד, מתחת לחוט הסיקרו. אבל אמרת לא, זה לא חטוס, זה לא לצורים. אבל צעק עשיתם מעשה של חטוס מתחת לחוט הסיקרו, ולחטוס זה מספיק, אז הרסת כאן את כל העץ. זה לא יכול להיות אוהלה. אז אם בואי לעשות נעמי, איך דבור להגשים את איכות דמטו. הוא מלא קצת לחוט הסיקרו, שאמר שזה מספיק. חטוס, אבל הוא לא רוצה לעשות חטוס. בואי לעשות, צריכים לעשות מעל לחוט הסיקרו, ושני סימנים. וסימן איכות דמטו, הוא עושה סימן אחד למעלה, מעל לחוט הסיקרו, פסולו, למה? שהוא עושה במה ישחק, זה זוהי למטה. זה, ודאי, אם אנחנו מדברים על העניין של יש שחיטה מבחינה ועד סוף, זה לא הנקודה כאן, כי תכלס, הרסת בזה שעשית סימן אחד מתחת לחוט הסיקרה, אז עשית כמו מסכת חטוס, והרסת את האוהל. ונראה רגועה מכאן המחלוקת זה לכיוון ששוחטים בדרך בחוץ. מחוץ לבית המקדוש בבית שלו, הוא שחט, הוא מלק סימן אחד, וסימן אחד בפנים, וכשהוא הגיע לתוך הבית המקדוש, הוא עושה סימן אחד. יש לנו וידאו. שחט סימן אחד, שמה. ממשיך לבית המקדוש. כן? אבל זה איכות יותר טובה. בתוך הבית המקדוש הוא עושה סימן שני. ואנחנו לא כגון ששוחט סימן בחוץ סימן בפנים. ומה אתה אומר יש לשחית בתחילת זוהי וחי? אם אתה אומר ששחיטה ארוכה, אז שחטת מה? שחטת בחוץ לבית המקדוש. וזה בית המקדוש, אתה חייב פורס. ומה הדור מאמינו לשחיתו? אבל אם כפינו מיוחד, שהשחיטה רק נמדדת לפי המעשה האחרון, אז המעשה האחרון היה בתור בית המקדוש. ובחי, אנחנו לא מכירים את זה. שהוא שחט מחוץ לבית המקדוש. אומר רבי ברשימים, מה לא יאמר? האדום לא אמר ככה. אמרנו מי זה אדום? תביאו איזה. דבר איזה לא אמר ככה. עוד פעם. זה שוחט סימן אחד בחוץ, סימן אחד בפנים. אם עשית כמו הוואסקית פה. פסול. אפשר לא עושה במאי שחט עושוי בחוץ. למה? כי מכיוון שרחת עושוי מספיק סימן אחד, ואת הסימן הזה עשית זה ביס המקדוש, עשת את זה על המקום. זה כמו שאתה שוחט מתחת לחוט הסיקרו, סימן אחד. שזה בסדר. ולאח רגוע אלה כאילו שוחט מיל סימון בחוץ. שחט את ה... בוא נגיד את הוושת, אני חושב שמדובר כאן על הוושת, כל הזה לא בעיה כל כך, נכון? בסדר, בוא נגיד ושת, הוא שחט חצי ושת בחוץ, הוא גמור את בפנים. הוא גמור את בפנים. ומה דומה יש לו שני דברים כאילו? ועצוי, וחי... מכיוון שצריכים להקשיב את כל השחיטה מההתחלה, אז הביאו נגיד שהוא שחט מחוץ לבית המקדוש, הביאו שזה היה חצי סימן. אבל לא אמר אלה שחיטה, אבל בסוי, אבל לפי בשטוקיש, יש לו גיסה פה, שזה הכל הולך לפי הסוף, ומכיוון שהסוף היה בתור בית המקדוש, אז לא היה כאן שחיטה מחוץ לבית המקדוש. לא זה נמצאים או כל הסוגים והפולו בתחילו, בתחיל והצויף, מתאמים בגודל, ובויזה מויזה ומלוכה אחרת. והבויזה זה עובד ככה. כולם מכירים את הפור אדומו. פור אדומו זה משהו
לא שכיח בכלל, מאוד יקר, היו שורפים את הבור האדומות, ועם האפר היו מרגילים את זה מים מהים, איזו עוזר, וזורקים ביום השלישי, ביום השביעי, וככה נתאמן. יש הלכה, שאולי לא דיברנו על זה, קודם כל צריכים לראות את הוידאו. יש כאן דברים שחייבים לראות עוד פעם. חלק מהקוידר של פורדנו זה לקחת מהדם ולזרוק את הדם. איפה זורקים את זה? לכיוון בית המקדש, לכיוון האיפה. בואו רק נראה את זה במהירות. פורדנו. זה הילדים שהיו מגדלים אותם, שלא יתארו, שיוכלו להביא את המים ולתרומם. זה חדש להיום, זה הזור, הזור סדר. עכשיו, גמרא תגיד עכשיו הזור, זה הזור סדר. 7 הזור תהיה. הוא מסובב. זה אותו פוינט שזורק את הקבוצה. נקה את האצבע שלו על הזה. ויש כאן הלכה כזאת. זה מאוד מעניין. זה הלכה שלא דיברנו עליה. תראו מה זה. אם הוא שוחט את הבור האדומו, תוך כדי שהוא שוחט את הבור האדומו, הוא חותך את הלק, אבטיח, לק, הוא פוסל את השחיטה, לך מחפש, לך תשלם עוד $3 מיליון, מחפש בור האדומו אחרת. תוך כדי שאתה שוחט, תוך כדי שאתה עושה איזה עבודה בתוך הבור האדומו, אתה לא יכול לעשות עבודה אחרת. אם, לא משלם מה. אם תוך כדי שאתה שוחט, אתה תסתכל על הוואטסאפ שלך, אתה שולח בוואטסאפ, הלך לך בור האדומו. אתה לא יכול לשלוח טקסטים, אתה לא יכול לעשות כלום. אתה צריך להתרכז בבור האדומו, זה הלכה. לא הסכים, כל הסוגים בבור האדומו, כולם מכירים שזה חוי, שזה משהו מוזר. יש לבור האדומו את הכוח לתאר את כל הכהן שהלכו לדביה, אבל אותו הכהן שהוא זורק את המים, הוא נהיה את כל הסוגים, כל העבודות של הבור האדומו, מתאמן בגודל, כל הבגדים שלהם, הם צריכים לתפול את הבגדים, צריכים לתפול את עצמם, ומויסו, במלוך האחרת. כל אחד. ההוא שהולך לשרוף, אפילו שכבר נשחט, הוא עכשיו מתחיל להתעסק בכל מיני דברים אחרים לחתוך אבטיח, באמצע שהוא שורף, הרס את הבור האדומו. אז הנה, בפסול, שחיתוסו, הוא עושה נהילו בבור האדומו, ואם קודם פסולו, והנה, בפסולו, אלו מתאר לבודו בעזורסו, אוהלת בגודים, שמה, אם קרה פסול בשחיטה, אז מה זה אומר? מה זה אומר? הבור האדומה הזאת, זה בור האדומה בכלל. זה כלום. אז זה לא מטמא אף אחד. לא מי שיתעסק איתה לפני, לא מי שיתעסק איתה אחרי. אבל בעזורסו, מה זה עזור? לא להתבלבל בהזעה שעושים עם האפר של הבור האדומו על אנשים שהלכו ללוויה, אלא הזעה של אדם שזורקים לכיוון בית המקדש, אבל הזו זה מגיע אחרי השביתו. אז יש כאן שלב שהיה בן אדם שתעסק בבור האדומו, וזה היה באמת בור האדומו, כי השחיטה טובה, והוא נטמע ידי השחיטה הזאת, ולא צחר, הרס את הכל בעזו שלו. אז זה הבעיה של ההוא, וזו בעיה ממנו והלאה. לא, כאילו, הוא פותרת ממנו והלאה. משם והלאה כבר לא נטמע. אבל מה שהיה לפני זה כן נטמע, זה היה בור האדומו אמיתי. פסול שחיתוסו, בקודם פסול נעוסו, עם הפסול קרבה. עושים פסול בעזור, רבו יזאי. הוא מתעסק במשהו אחר, קודם פסולו מטעם בגודם, אז כל מה שהיה עד הרגע של הפסול, אז הוא נטמע, הפסול, מכיוון שהוא מתעסק עם אבטיח, אין הוא מטעם בגודם. רגע, אולי לא ירד את הסרטון הזה. אולי את סרטון, זה לא נכון? לא. הוא חתך, לא. וכל הדומה הוא מרגיע אחד. עכשיו אני אסרוד, עלה. ביאמרס, יש לנו שחיתות לעצור,
שואלת הגמרא שאלה, אם אתה אומר לי כמו רבי יוחנן שזה מתחיל מההתחלה, זה הולך עד הסוף, וזה איננו בשחיתו סוף, תגיד לי, נפגימים בתוך השחיטה בעצמה, שמה, אין רבו פסול בשחיתו סוף, אם קרה פסול בשחיטה, קודם פסולו מתערבבות. אז יש כאן שחיטה שלוקח 10 דקות. מ-9 עד 9:10. אז כל מה שקרה ב-9 עד 9:05 זה בסדר גמור. כל נטמע, הגלים שלו נטמעים. 5 דקות אחר כך, עכשיו ב-9:05 היה פסול, עשית נבינו, כתבת דלת, אז מכאן והלאה זה לא מטמא. למה אתה לא מחלק בתוך השחיטה בעצמה? כי שחיטה זה משהו מאוד ארוך יכול להיות. מה התירוץ לזה? כי ברגע שהרסת את השחיטה באיזושהי שלב, אז כל השחיטה נהרסה, גם התחלה נהרס. זה לא למפריע, לא יש שחיטה. כל השחיטה, אין כזה דבר, חצי שחיטה פסולה. אין לו פסול בשחיטה עוד סוף, לא פסול מטעם גודל, גם פסול לא מטעם גודל, תגיד כדי נפגימינו המרובה, נזכלתי לשחית כאמריס, שאני עושה בגלוי מנסה למפריע, ולהשחית בכלל. ברגע שעשית בעיה בשחיטה, בסוף השחיטה, ב-9:05 עשית בעיה בשחיטה, אז לא היה לך שחיטה בכלל, גם ב-9:01 לא היה לך שחיטה. רבו ישי! אתה מרוב טוב ונעים. עכשיו אנחנו רואים את השיטה שכבר ראינו פעם, אז זה המשך של הסוגיה שלמדנו אתמול. וקודם, אתמול למדנו, מאיפה אנחנו יודעים ששוחטים עוף, איפה, בצד הזה, מה מקום. הוא אומר, אין שחיטה לא אף מלהתוירות, אין כזה דבר. אז מה שהוא אומר על המקום כאן, וזה חייבים, במידת קטנה של זה, ובוודאי שצריכים לשחוט, צריכים לעשות משהו מהסימנים. תחתוך אותם עם מספריים, עם מדרגה, לא חתימה, תעשה משהו, תיקח מסור, תחתוך, פטיש. אין שחיטה לבנה, אתה לא צריך לשחוט, יפה. אבל להרוג את העוף חייבים דרך הסימנים. אתה לא יכול להרוג אותה דרך הלב, לתקור אותה בלב, כמו דם. צריך להיות סימנים, זה כן. שנאמר, איש מבני ישראל שיוצא צאו, חיו אוי אשר יוכל, ושופט אסדומו אל צהובו. יש קיום לחסות את אדם, כיסוי אדם. מה כתוב? כתוב ושפט. לא כתוב ושפט, כתוב ושפט. שהוא הרג את העוף, ואז חייבים אדם. זה דף. אפשר לאכול את זה, כן? ושפיך את זה. זו כתבים איך את העוף. שואל לגמור, יוק חיה מתתך, אותו פסוק כתוב חיה, ראשון. וזה ודאי, כולם הסכימו שאי אפשר לערוף את הראש של הצבי ולטול אותו, חייבים לשחוט אותו, אבל כתוב על החיה, על הצבי שפט אדם, לא כתוב ששחט אדם. אבל הגמור התקש לצאו לי עבודו לא, זה משהו אחר. חיה, אנחנו יודעים שצריכים לשחוט, כי אנחנו מגישים את החיה, את הצבי, למה שנפסל באיזה נדע. בוא נגיד שמישהו הביא איזה כבש, וקרא בו מום. אתה לא יכול עכשיו להכלול, מה אתה עושה? אתה פותח. שלמה, לא יודע מה, אתה פותח. ומה אתה עושה אחרי שאתה פותח את השלום הזה? אתה מכין אותו מכסר, ואז מה? אתה שוחט. אז אם אתה שוחט, כתוב בפסוק ששוחטים, אם שוחטים, אז גם את הצבי שוחטים. טוב, אז אנחנו יודעים שצריכים לשחוט צבי משם, אבל ציפור כתוב בשופח, כתוב עוף בשופח, לא כתוב בשופח, בסדר. אז רואים בפסוק שאין שחיטה. מתקש באימו, גם עוף יש את ההקש,
נושאים, ראינו אתמול, זו היסטוריה שיחה באימה מאוד, באותו מסך כתוב באימה ועוף, אז אם באימה צריכים לשחוט, אז גם את הציפור צריכים לשחוט. חוקסי בשורס לא, אבל כתוב ששופכים ולא שוחטים, הוא חזס, אבל יש לך אפשרות, תגיד שהמשור הולך על העוף, או שזה הולך על החיה שבאותו פסוק. הוא חזס, מה פתאום שהחלטת, לשאול לפני ששלחת את זה ואמרת שזה הולך על העוף, שאלי על חיים. אומרת הגמרא, מסתם לא משום סוד מולה, תסתכלו על הפסוק, חיו, אוי ושוחה, אז זה שפר, יותר קרוב למילה עוף מאשר חיו, אז המשופח הולך על העוף שאפשר לשפוך את הדם שלו ולא לשחוט את הדם שלו. סיבן נסנב אדם גאולי, ובייסו. אז עכשיו יש לי כמה שאלות על רבי יצחק בן פנחס שאומר שלא צריכים לשחוט תרנגולת מן התורה. מה שאנחנו שוחטים, אז ראינו בעצם, פעם ראינו דרכים, שלוש דברים שיכול להיות פה, או שזה פסוק בתורה, או שזה הלוך הלוך של סיני, או שזה ברבנן. השואל התחיל ונסנב לו ביוקר. אתה באמצע לשחוט משהו בגלל הסכין, עשית חלודו, עשית עיקור, לא יודע מה עשית שם. דריסה, עדיף להגיד דריסה, כן, עשית דריסה. ירדת בכוח עם הסכין, לא הלכת לא חזור. הנויכר והמעקר, כל החבר'ה האלה שבטעות עשו איזה פסול בשחיטה, או שהם נחרו חתכו את הציפור ככה, ציפור ככה, מהספטר שלה. והמעקר עקרו את הסימן, בוא נראה יש לנו את התמונה, שתיקו סימן, קודם כל זה כיס ידיו של הבייסקיש, כן? אבל זה יאי, שלא יודע. כי זה ממש משהו של 1,500 זה גם לא הכל שלו. כיסוי אדם, שוחט והקנה קופץ החוצה. אז מה? בוא נראה לך הסוס. לא צריכים לעשות את זה. למה לא? כי בפסוק של כיסוי אדם כתוב אשר יאכל. הנה, איפה כתוב חי אוי אוי אשר יאכל. אם אתה עושה משהו שגורם לך לאכול את זה, אז אתה חייב לחסות את האפה ולצור באופה. אבל אתה לא עושה משהו לאכול, כמו שנראה אחר כך אתה תצטרך את הדם למשהו אחר, אז זה פתאום לחסות. אם אתה עושה מחירה, אתה עושה עקירה, אתה מנבל את השחיטה, אתה מנבל את העוף, תודי השחיטה, אתה פתאום לחסות. אתה לא אתה לשחוט, מחירות זיזוי שחיטות, אתה תחתוך ככה, ככה עושים את זה. אין שחיטה, לא. אז אם אין שחיטה לא, אז הרגת את העוף הזה, אתה חייב לחשוב את הדם. מה אתה שלא תצטרך? אתה יכול לאכול את זה בכל צורה. אז את כן אשר יאכל, אז כן חייבים לקיצוי אדם. ובואי כיסו. אבל אתה גמר, ניסה בשבועי? לא, אין בחיים. אנחנו מדברים כאן, מחירה ומעק, וכל הדברים האלה לא מדברים לך, לא, מדברים על חיה. אם יש לך צבי ולא שחט את זה כמו שצריך, במקום לשחוט את זה מלשמאל, ממזרח למערב, שחטת את זה מצפון לדרום, ככה את כל הדרום שלה, עשית שהיא או לא יודע מה. אז אל תחסק את זה, אי אפשר לאכול את החיה הזאת. אוקיי, אתה שמע, השולחת, כדי ששוחטים, בצוק לדם, חייב לחסות. אם אתה צריך לדם, חייב לחסות, כסף לא עושה, אוי לא, אוי. הבן אדם צריך את הדם. היום עושים כל מיני דברים עם הדם, אבל בכלל הגיבור לא היה הרבה לעשות את זה. הוא צריך את הדם. עכשיו, אם הוא שופט את זה לאכול, אז אין לו בריאות, הוא חייב לעוף את הדם. הוא חייב לחסות את זה מאחר, הוא אין לו דם. אבל הבן אדם רוצה דם, אז אל תשחק לאכול, תשחק. סתם, להרון. תפסול את זה בדווקא. אם לא יכולו לאכול, אז אתם שומעים את הראייה? אז יש כן מצב שאתה יכול להרוג ציפור ואסור לך לאכול אותה.
ולכן אתה יכול להשתמש בדם. מה אלא פה? כמו ניקו, יש פרקר כזה שופר כזה, והם שופרים מחוץ לעזרות נוצאש. הנה בוא, תראו, זה נראה בדיוק ככה. לא, אין קטנים. אם הם שונאים דם, אז הם בוכים. בכל רגע, למה הייתי צריך את הדם? כדי להזיז את החבר'ה האלה. להניחו, את האש. אז לכן מה עשית? הרגת את העוף, לא בשחיטה, במשהו אחר, נחירה, ורואים שאפשר לעשות את זה, זה נעשו לך לכל. מותר לך להשתמש בדם, עשו לך לכל. אז רואים שעוף לא, זה חיה, בכלל לא מדובר על עוף, מדובר על חיה, ורצית את הדם למען לקרוא אלה לפני, ללעקו. הנה, הוצאתי את זה מהסרטון, להראות לכם עוד פעם את הללעקו, זה ללעקו. הוא לוקח אור לבן וצובע את זה. אז צובע את זה באדום. הוא צריך לקבוע את זה, תושמן. עוד פעם, מה זה תושמן? רבי יצחק בן פנחס אומר שעוף לא צריכים לשחוט. בואו נראה אם אפשר להביא ראיה נגדו. מולק בסכין. בן אדם מולק עם סכין. מה זה מליקה? אתה הולך בצד של הצוואר ואתה מכניס את האצבע שלך. אז הוא מלק עם סכין. All right, Chegla, we made it to the big moment. It's time for the Yeah, no, Malika test. Only the ones who pass this course will be ready to do Malika the Big Hamikana. Young man, you're all first. קטסטרופה שלהם. Oh my goodness. Boy, Bay is near. You got no nail to do the Malaka. So, what can I do? Wait, I got an idea. ואז מגיע הסרטון הזה, שלא קשור. הוא שם מליקה בסכין. בצד הלא נכון. אכלת אותה! לא שמע, מולק לסכין. וטעם בגודל חבי סדליה. יאמר וזה נשחית אלוהים ונתוירו. כן? אם אתה אומר שלא צריך לשחוט, הנה ותחית טוב עלי שדרו ומפרקס, ולא טריפו. כשהוא הולך מהצבא מאחורה, הוא שובר את המפרקת, והוא עושה את זה טריפו כמו שכולם אמרו כאן, ועל לסכין את העם ונתוירו. כשהוא מגיע וממשיך הלאה וחותך את שתי הסימנים, שזה לא יהיה נבלה. שזה יעזור שזה לא יהיה נבלה. אז דעני לו סכין את הרם די נבלה. לפחות שסכין יעזור להוציא מדי נבלה לשיטו סחו. עוד פעם, אתה אומר שעוף לא צריך שחיטה. אז מה הבעיה? תשחט מהצוואר, לא אכפת אם יבוא שתשחט, תשחט מהזנב. תפניו, תגיע לסיום תשחט. היא לא צריך שחיטה אבל נכון, העיקר זה שהגעת לסימנים, שחתכת אותם, כמו שרש"י אומר בתחילת הסוגיה נכון שלא צריך שחיטה, בסופו של דבר צריכים לחתוך שם את הוורידים, את כל הסיפור, את כל המערכת, אז עשית את זה, מצוין, למה זה נבינו? הוא לא נרגע הייתה לדיזיין רגלות מהקאקו, בריבי, שהיה גדול הדור, או אויבר, מה אתה עוד לא אומר, אקטה, יש לי אוכל לחצי. זה גם, זה הפסוק, שם דיברנו על זה שנייה, עוד פעם, בן אדם מביא שלומים, לבית המקדש, נשבר לו הרגל, הוא לא יכול להביא. אז הוא הולך, מוכר את השלומים שלו, לוקח את הכסף וקונה משהו אחר. מה עושים? צריך לשחוט. ושעורך אותו כלנו, אתה אוכל את זה, אתה קצבי לך היום. כמו שאתה שוחט צבי, ככה אתה צריך לשחוט את הפסולי המוקדוש. אחרי שהיא אוכל את הצבי. וכי מה למה צבי והיות הזה? הרי זה בוא ללמד ונמצא לא מד. אז אמרת שהפסולי המקדושים זה כמו צבי. זה הפוך. הצבי זה כמו פסולי המקדושים. מה פסולי המקדושים בשחיתו? הצבי והיו בשחיתו. אתה רצית, חשבת שהפסולי המקדושים הם כמו הצבי, ותמדתי זה הלוך כמו צבי. לא, לא, לא. הצבי לא בצבי מפסולי המקדושים של חייב שחיתו. זאת אומרת גמורה. מה פסולי המקדושים בשחיתו? ואוי, אין לו השחיתו מדינתו לבוא, למדנו דבר אחד כאן, שצבי והיעל הם חייבים לשחוט אותם, אבל לעוף אין מקור בתורה שצריכים לשחוט.
אז מה כן? חכם ומהות צריכים לשחוט. מה הטעם זה בוא נגלל זה ולא זרקה בו? רבי, מי חולה ולא זרקה בו? ואומר שזה כן מהתורה, רבי, מי זה רבי? רבינו הקודש, מי שקיבל את המשניות. וזה רבי אוהב, וזורקתו כאשר צילי שיחו, מלמד שנסתר במוי שאמרתי את זה אז, אני לא הייתי אסביר אותם במהירות, כאשר צילי שיחו, שיש, הרי הקופים גם מקפידים על הגרומה ועל חלות ועל שיעיר ועל כל הדברים האלה, למה? לא בתורה, קופי רק מקביר בתורה. כי את הפסוק הזה, וזורקתו כאשר צילי שיחו, כתוב מפורש, כמו שאני ציליתי אותו, וזה לא כתוב מפורש בתורה. אז את כל המושג של שחיתה וכל הדברים מסביב, הם מודים שזה לא כתוב מפורש, והקדוש ברוך הוא ציווה את זה למשה רבנו. ולמה שצווה מוישה בעל פה על הוושת ועל הכונס ועל רוי פחות באויף ועל רוי שניים אומר רבי, זה לא דרבנן, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, זה הלוך לו משה מסיני, לא בתורה וזה לא דרבנן, זה לא אומר משפטית, זה כמו בתורה. יש כאן תוספות אלף פלואים, הם לא מאמינים כזה תוספות, לפעמים תוספות עושה את זה. והרואי ואיך גואב, הרואי שבהם, יש מפורש לא בגימטריה, ואיפה רבי ראה את זה? הוא אומר, כתוב את המילה אשר, א', איכות, אשר, א', אחד, בוא, שין של אשר, שניים, מבין ריש, ובשל איכות כמויו, אבל הרואי הוא משל באמו, זה אומר, כאשר הרואי של איכות כמויו. אבל למי שיש הגאות וציונים גם, נראה שיש כיסרון בדברי התויסס, לצורך כלולים התורים, פסוק בבעל הטורים. מי זה בעל הטורים? הבן של הראש, ראשון, בשם רבינו יעקב מקורבים. כי כאשר צילי שיחו בגימטריה, עשיתי את הגימטריה, זה 1047, רויב אחד באויב, ורויב שניים בבהמות, שזה בדיוק 1047. כאשר צילי שיחו, חף, א', שין, ריש, צדיק, ו', י', כ', 1047. רוב אחד בו, ורוב שניים בבהמה, זה 1047. לזה התכוונו התוספות גימטריה, ושם רבי ראה אסמכתה, סימן מאוד יפה בפסוק, שזה הזכיר לו כנראה את מה שהוא שמע, שמשה רבנו שמע את זה מרבו לזה. תנות בו, התמר, אבל אנחנו לא אומר או פשט או כנף. שכתוב שצריכים לשחוט אחד באור, זה יכול להיות אחד משתי הדברים האלה, או הכנף שהוא נושם פה, או הפשט נכנס. אבל הברה לא אומר פשט לקרוא, או דווקא, אם אתה שומע, אנחנו לא אומר, אוי פשט לקרוא, מה פתאום, או זה, איך עוד פתאום, כתוב אחד כל דו, איזה שירצה. אבל הברה לא אומר, פשט ולא לקרוא. מה יכול? מי יכול? איך עוד שבמיוחד? יש מלא פעמים בתורה, איך עוד שבמיוחד? אבימלך היה אחד שחד את אשתך או משהו כזה, אחד זה המיוחד, המלך. אבל לא אומר בשביל לקודם. במיוחד, סיר שוחר חצוי, גרגרס, גימו, אחד עשוי, בייסמן. שוחד עשה ושד, אחר כך נשמתו, גרגרס, קשירו. טוב, זה... הוא שחט את הוושד. זה הוושד, ואז קפצנו הקנה. הגרגרת זה הקנה. קשירו. למה זה קשר אבו ישי? כי רק צריך אחד. ומה שקפץ אחר כך זה לא משנה. האבימה כבר נשחטה, שלא. אחרי שהיא מתה לא אכפת עם הקופץ. נשמתו הגרגרת, ואחר כך שוחט את הוושד, זה מה שקרה, אבו ישי. ואחר כך הוא שוחט, אז הוא שחט משהו שיתרף, אז זה פסול. לא יודע, בפסול. שוחט זה הבן שלי נמצא גרגרס, שמותו, עכשיו הוא לא יודע מתי זה קרה, אבל. ואין לי יודע, כל זה משכילים נשמתו לנאב, נשמתו, זה, מה יצא ואומרו, כל צורך משכילים, פסול לו. יש, ספק, פסול. ואילו שחית בגרגרס, לא יקטוני, למה לא כתוב שהוא שחט את הקנה, ואז הוושד קפץ, או הוא מצא שהוושד היה שמור. נו, מה התירוץ הפשוט? כי זה לא קורה. לא שזה, זה כאילו, זה כמעט לא קורה. אם משהו נשמע, זה הקנה שנשמע. עוד הגמור,
ושוב, בגלל זה להבין את זה, השתמעות. אנחנו פשוט מדברים על מציאות. לא שמע, שוחט שני חצוי סימון בוי. שחט שני סימנים באור. הנה, חצי סימנים. הנה חצי סימנים. לא, זה לא מצטרף. איזה מצטרף? אז ודאי שזה פסול, נכון? הוא צריך... זה לא שאלה. שני חצי סימנים באור, פסול לו. למה? כי הוא לא שחט רוב של אחת. אני אגיד לך, אולי מחר נראה, האבא אמין שזה כן. אולי 50%, זה בסדר. לא צריך 51. יש כזה מנורמה שאומר 50% זה בסדר. בעצם מה מבהמה, כמובן, אם הוא שחט בבהמה שני חצאים, ודאי שזה באור שסימן אחד זה בסדר, זה אולי שני חצאים, זה מצטרף, לא יודע מה. במה שצריכים לשחוט שני סימנים, אז ודאי שצריך שני סימנים רוב, ומי לא אומר באוי, עד שכל ידידה, כתוב מפורש. עוף, עד שיש לו את הוושת, את הוושת צריכים לשחוט, הנה אז כתוב שאיזה אחד, אם אתה שוחט אחד, זה יכול להיות הוושת. יש שאלה, יש מחלוקת. אם זה איזה שאתה רוצה, או דווקא את ה... כן, או דווקא את הוושת. כאן כתוב, ושת, וזה ברידם. אבל אני אומר, לא, זה לא ראיה שחנן לא, בוושת, כן? משום דבר שצריך לברידם. עכשיו, איך, מה היחדים זה לא הבנתי בדיוק. אני אראה לכם את התמונה רש"י אומר שהקנה מקדימה והוושת בין הקנה לחוט השדרה. בשיחה סחולין, ורב אברום וייסקי שאמר לי שהוא צודק, והתמונה הזאת צודקת, שלא שרש"י לא צודק, להסביר את רש"י, שהוושת הוא לא ממש, זה לא 1, 2, 3, קנה, ושת, חוט השדרה, אלא הוושת הוא קצת לצד שמאל, הוא קצת יותר קרוב לחוט השדרה, אבל הוא גם, כאילו אתה יכול לפגוע בוושת, עוד לפני הקנה, וזה מסביר הרבה את מה שהגמרא אמרה, עכשיו אני חושב. הגמרא אמרה, הנה, הגמרא עכשיו מדברת, הוא שחט רק את הוושת ולא את הקנה. איך אתה יכול לשחט? אם הוושת היא לגמרי מאחורי הקנה, הוא כאילו בעמוד ישר, יש חוט השדרה, ושת קנה, אז אתה תגיע לוושת. איך שאתה עושה את זה עכשיו, אם אתה שופט ככה מהצד טיפה, אתה יכול להגיע לוושת לפני הקנה. הגרומן, כן, כן. זה בהתחלה חשבתי ככה, אבל זה יותר מסתבר ככה. אבל כאן הגמרא אומרת שהורידים הם ליד הוושת, לא ליד הקנה. אוקיי. לא בדיוק מבין איך ומה? יש גם מחלוקת, אמרתי לכם. יש מחלוקת זה שואל מה זה ורידים. האלה ורידים זה הג'וגלר, הענקים האלה, או הקטנים, אז יכול להיות הקטנים האלה שיותר נכנס עכשיו במה שאנחנו אומרים. כל שמה שעות חצי גב גרס בשור כדי לשחיתו אחרת ובמורו. הוא שחט חצי קנה, ואז הוא הולך לישון. שעה כדי שחיטה אחרת, שזה פוסל. הוא גמורו, ואז הוא גמר את הקנה, שידו זה כשאירו. למה? כי מה שהוא שחט בהתחלת הקנה זה לא נחשב כלום. עכשיו הוא גומר. עכשיו הוא כאילו מתחיל את השחיטה מחדש. מה אליו? טוב. ומה יגמור? יגמור לגלגל. לכאורה, הפשע של הראשון, זה שהוא גומר את הקנה, ורואים שאפשר לשחוט רק את הקנה של העוף. לא, ובאימו. ומה יגמור? יגמור לשחית את כולו. לא הבנת כלום. אתה חשבת שהוא מדובר כאן בעוף. הוא גמר את הקנה? לא, הוא מדובר כאן בבהמה, והוא גמר את השחיטה. עוד פעם. אז יש לך בהמה, זו שאלה מאוד מעניינת, ככה התחלתי את השיעור. תדעו, אז עוד פעם. שחט, לקחת בהמה, ממש, חתכת לה חצי מהקנה שלה. עכשיו היא יושבת חצי דרך החור שעשית לה וחצי מכאן, כן? היא לא טריפה. הלכת אחת ארוחת צהריים כדי שחית ועודך, ואז אתה חוזר וממשיך לחתוך. שחיטה מעולה. למה? כי החצי הראשון של הקנה ששחטת לא עשית מזה טריפה. היא יכולה לחיות עם חצי קנה. אז ממילא, אתה פשוט המשכת הלאה, התחלת שחיטה חדשה, אחרי ארוחת צהריים, שחיטה חדשה לגמרי, ששחטת את הרוב, זה השחיטה. גמרת לשחוט כולו. טוב, שמע, ראשון חצי כל הפורט. הקנה היה פגום, רק חצי. בואי סבוד הפורט של מורוי, ואז חתכת את השאר. שחיטה זה כשאיר, זה שחיטה טובה. מה אלה הבוא? ומה גמורוי, גמור לכל, הנה ראיה שלשחוט סימן אחד שהוא רק הקנה, זה בסדר גמור. לא, בבהמה, לא מדובר כאן באופן בכלל, מדובר דווקא בבהמה. ומה גמורוי, מה גמרת כאן? לא.
בלשון יחיד את הקנה, גמור אל הבשת. בלשון יחיד, אבל תבשת. לא שמע. קצה מאוד מיוחד צויף, איך עושים מליקה? אז לחדשים, לבן דוד של אהרון, מה זה מליקה? ככה עושים מליקה. עם האצבע, שוברים את המפרקת, ואז תבשת, ואז תקנה. יכול להיות תקשיב לנו מפרקת ולא ידעו הפוסק, אבל אתה לא יכול ללכת ככה בצורה הזאת, כי אז אתה חותך את השריר מסביב לחוט השדרה, זה מחזיק את כל הבהמה. אז ברגע שתחתוך את המפרקת, תערוך אותה למקום. אז, ולא ידעו הפוסק. אתה לא חותך את הבשר ושם, אתה נכנס מהצד, עד שמגיע לבשת או לקונה, וכתוב מפורש, או הקנה. אחת מתוך שניהם, והקנה זה גם מספיק טוב. אז רואים שלא צריך את הבשת, הקנה זה גם טוב. הגיע לבשת ולהגיד, אחת עושים הנכות. ואומרים, בואו שמים אחד, אתה חוזר ואתה חותך את השני. הוא בואי לו, שניים או שניים, אבל רואים לו צריכים לחתוך. כל הראש צריכים עושים שניהם. תיוף, תדרמה דבר, אבל תיוף, מה הקושי הרבוי זה עוד פעם לחזור? כתוב כאן שאיך עושים מליקה, הולכים מהצד, ואפשר לחתוך רק את הקנה. היה לנו שאלה, האם שחותכים סימן אחד באור, זה רק הקנה, זה בסדר? או הכוונה לבשת. אבל הבשת הרבה יותר רגישה, חור קטן עושה את זה טרייד, אז אולי רק את הבשת אפשר. לא, הנה כתוב, הוא מליטה, חותכים רק את הקנה. או רק את הקנה ורק את הבשת. אני שואל את הגמור, רגע, מה היה לנו, אז תכלס, מה למסכונה? והיה לנו, תדעו, עכשיו היה לך טיוף טוב, היה לך ססת הטוב, לא היה לו תשובה, אתה רואה, אתה יכול לשחוט רק את הקנה. לא, זה משני אוסון, במדיקה זה שונה, בלי כשדרוב מפרקס. וכיוון שאתה חותך לה את המפרקת, אומר רש"י, שאתה מגיע לקנה, וזה מי סקונדו, זורק אותו על המקום, למה? כי כבר חתכת את המפרקת. אבל זה רק במליקה, אני שואל אותך, עם סכין מהגרון, האם מספיק לחתוך רק את הקנה? זה עוד לא ענית. טוב שמע. טוב שמע, סיפור, רבו עושה סיפור. אגדתי, והוא ברעב זו, דאב בירובה, היה באז, וסורובה, אוסו, כי ממסמס כל ידומו, כל הצוואר שלו מלא דם. כן, אתה מגיע, אתה רוצה לשחוט את האבז, אבז לבן יפה, יש לו דם, שמעת את הסף. אולי אם זה לו דם מהסימנים, זה בעייתי, אתה לא יכול לשחוט סימנים שיש להם חור, אבל רוב אין עבד, יש לנו ביד, החור כזה מבריז. יש כתיבה במבדגי, אם נשחט אותו, ואז נבדוק אם היה לו בעיה בתוך הסימנים, תראו למורקים לקט, אולי בדיוק הסכין נכנס, איפה שהיה חור. מבדגי ברדן נשחטי, נבדוק את זה עכשיו. אומרה בבשת, אם מבדיקים מבחוץ, זה לבפנים. אתה לא יכול לבדוק אותו מבחוץ, רק מבפנים, זאת אומרת ככה, לא ממש כמו שאתם חושבים, אלא מבפנים ובחוץ זה ככה. אם אתה מסתכל בצד שמאל, אז מאוד קשה לראות את החור. בצד ימין, כי הוא לבן, אתה תופס שיש חור. אז צריכים מבפנים. אומר רבי יוסף ואי, אז רבי יוסף, הבן של רובה אומר לו, נדלקי לקונר, בוא תרגיש עם היד את הקנה מבחוץ, ונשחט אל הקונר, ואז תשחט רק את הקנה, כי אתה עם הידיים הרגשת שאין לו גימה, אין לו חור, ולך שני. ועוד אני אבחו לבשת ונדלקי, אז תוציא את הבשת החוצה, ותהפוך אותו, תראה משם חור, אולי האדם מגיע משם. אומר רוב, חכים של להיות ממש חכם, של להיות לו, הוא ספיקות, שם לי לחוכמה שלו, והנה, הרול של הסימונים. אולי אני טרייפה! הוא דילמה במקום נקייב כשוחית! עכשיו הוא מודד לו. תגיד רואים מעט שיש רואים. רבי אומר שצריכים לשחוט את הברידים. אלמו, איך עוד נקרוב? רואים מהסיפור הזה שאפשר לשחוט את הקנה. הוא אומר, בואו נבדוק את הקנה, נשחט רק את הקנה ולא את הבשת. וזהו, אז רואים שאפשר, רבי רואים מעט שיש רואים צריכים לשחוט את הברידים. אבל רואים זה למה צריכים לשחוט את הברידים?
צריכים לשחוט ורידים. יש סברה להגיד שצריכים להוציא את הדם כדי שלא יהיה דם, אסור לאכול דם, איסור אכילת דם, אבל זה לא יצא טוב. זה נקרא בתוך הבשר. רוב הרב חיסדא ולא רבי יהודה אלא באויף. הסיפור הזה שצריכים לשחוט את הוורידים זה רק בעופות. ככה אומר רב חיסדא, תזכרו, מה אומר רב חיסדא? רק בעוף ורידים. אוי מצלם כולו כאחד. אתה לוקח עוף ואתה צולה אותו ככה. אתם לא רואים? רוצים שכל אדם יצא החוצה. אבל באימו, כאילו זה מנעתכו, באימו לא יצטרך. באימה, אף לא שם שור שלם על המנגל, אז אין בעיה של דם, חותכים את זה לחתיכות, אז אדם יצא. דרך אגב, נראה לי, שאם צולים עוף ככה, אז באמת לא צריכים למנוח את העוף. אולי זה משהו קטן, אבל לא? כמו כבד, בדיוק. אומר לה גמורה, אבל כאילו נעתכו ולצור. למימו, בינתיים דוד בשום דם הוא, בכורה זה דם. זה פשוט דרך פרקטי להוציא את כל הדם, חותכים את הוורידים. בונה, רבי דוי אומר, עד שישחו את הצוריד, זה לחות שחיטה. כאילו, אנחנו מבין רציני, רבו ישי. האם מותר לעשות ריסה בווריד? לא, חותך יפה. אני עושה ככה, אני דוחף. אם הנקודה זה להוציא את הדם, כבר פתיח. צבא, תעשה ככה, פק. תחתור אותה, לא יודע מה. אם זה עד שישחו, ישחו את זה לא, שחיטה זה נשמע לי שצריכים לעשות יפה. אם עד שינקב איזה וריד, מודע את זה לעשות נקב, כמו שנראה כאן, היה לנו איזה ציור מאוד יפה, אני יכול למצוא, הנה תרנגול, תרנגול. ומה עד שישחו עד שישע שחיטות, זה צריך להיות, הנה זה הפריטים, את הווריד הזה צריכים בשעת השחיטה לעשות את זה. הנה, נקבל, הגמרא תגיד כל מה, הנה, פשוט לא משנה איך. תעשה חור, או כדי לא להגיל את האנשים. הוא שלח לי את זה באתר, אמר לי, שמע, יש אנשים שלא יכולים לראות דם, לא משנה מה, אז הוא עשה דם בצבע שונה, בצבע של הוורידים. כשהייתי ילד, האנשים היו אומרים שהדם באמת כחול, בתוך הגוף, וכשהוא יוצא לאוויר העולם, הוא מדפך לאדום. כן, איך היו אומרים? בואו נזכיר. הגמרא היה עד שישחוי, עד שינקוי בשעס שחיטו. לא שמע, ורידים בשחיטה, כתוב מפורש שחיטה, דברי ביהודה. אין לו ורידים צריך רק בשעס שחיטה, זה לא נכון, צריך לחום. מתי? בשחיטה. לא שצריכים לשחוט את זה, דברי ביהודה. לא שמע, אומר ביהודה. רק שלא יתנו ורידים עליהם דם, כל הנקודה זה לא זה דם, מה בשחיטה, מה שלא יפשוט את זה, זה חצי שעה אחר כך. מבעל דברי ביהודה, זאת בשחיטה, נו, אתה רואה שזה שחיטה, או לגמרי להם. מה נלנק בשעס שחיטה, או מה נלנק שלא בשעס שחיטה? עוד פעם, אותו תירוץ, שאלו אותו, אם אתה עושה, ומה התירוץ? הוא סובה בשעס שחיטה עושה דם, בחיים, הדם הוא חם, אז יוצא הרבה יותר טוב, זה נוזלי. שלא בשעס שחיטה, זה מחכה חצי שעה, זה כבר נהיה קרוש, ויוצא דם, וכל זה דם. בואי, רבי ירמיה, הוא לא שמע את מה שרב חיסדא אמר. מה רב חיסדא אמר, רבו ישי? שרק בעוף אמרנו שצריכים לחתוך את הוורידים. ורידים, רבי יהודה, שובן, דורס בהם, האם יש הלכות שחיטה בווריד? הוא אומר, הוא סבו, תמיד אומרים שהוא סבו לתמיד, לא תמיד, זה לא, נובי יכול לרבי לא זאת. ואני לא אומר, הוא סבו לרבי לא זאת. אוקיי, אומר רבי יהודה. מנקבה בכל צפן כשעירים, לא צריכים לשחוט. כאן יקב עשו את זה לא. אז דבר רב חיסדא אמר, רבו ישי, שרק עוף צריכים לחתוך את הוורידים, שום השני חצוי סימון ובוי. אם הוא עושה חצי של קנה, חצי של ושל פוסו, ויצוק לו מבאימו. רבי יהודה אומר, תקשיב מה הוא אומר, בעוף. זה כמו רב חיסדא, בעוף, אז שיש לך את הוושת, ועשה הוורידים, שבעוף צריך את הוורידים, רק בעוף, ולא בבהמה, רבו ישי, שלכם עליו פה ונעים. רבו ישי. הנה נשמע הציבים מרוצה זמון אחר. אומרת המשנה, השויכת, איך עוד בואי? אין לנו הרבה חידושים היום. אנחנו מדברים על שחיטת עוף
בהמה, בעצם כל הדף היום, איך אנחנו יודעים שצריכים לשחוט בהמה בצוואר. השויכת איך הוא בוי, סימן אחד בתוך השתיים, בדרך כלל, מה זה הסימן ששוחטים בעוף? מה הראשון? הקנה. הצינור שנושמים בו זה הקנה, זה הדבר היותר... הזה של המזגן, זה המזגן ראשון, ואחוריו יש את הוושת. ושניים בהמה. ושניים, שתי סימנים ובהמה, שחיטו סקשרו, זה קשר אחד בעוף. ורובו ישלחות כמוהו. אם נשים לב, כמו שהתחלנו את המסכת, השויכת זה בעצם לשון של בדיעבד. זה לא לחצי. הגמרא קשה, מה אפשר לעשות? כאילו, מה תקן רוצה? רובו ישלחות כמוהו, עוד שנייה. הרוב זה כמו שעשית הכל. תמידו עיוור, עד שישחו את הסברידים. עכשיו אנחנו מדברים דווקא בעוף, צריכים לשחוט גם את הברידים. בואו נראה כמה תמונות. אחד בעוף, כאן הוא עושה את הוושת, זה גם טוב. שתיים בבהמה, וזה הברידים. טוב, יש מחלוקת בראשון איזה ברידים, זה הברידים של הג'וגולר, שזה בקיצור, ברידים שמביאים את רוב הדם. חצי אחד בעוף, ואחד וחצי בבהמה, הם לא עוף. איפה שהיית צריך לעשות רוב. זאת אומרת, בעוף לא עשית רוב, רק עשית חצי. או בבהמה שהיית צריך לעשות שתיים או שתי רוב, ועשית אחד וחצי. זאת אומרת, אחד מהם רק חצי, אז ודאי שזה לא טוב, שחיטות זה פסולו. רואי ואחד בואי, ורואי שניים בבהמה שזה ייתום, זה לשון שלא באמת היינו חושבים שלא צריך. שחיטות זוהי כשאירו. המשנה כבר מדבר, רובו ישלחת כמוהו, אז גמרא תדבר על זה. אם עשית רוב של אחד, זה מספיק. לא יודע, גמור כתוב, השויכת, יהודי, נחתכין אלוהי. שניים בבהמה, נחתכין אלוהי, עד כמה לשחט ולאיזה. כאילו, מה עוד אפשר לעשות, חוץ מהשניים שדיברנו עליהם במשנה, למה זה בדיעבד? מה עוד אתה רוצה שאני אעשה? כי בואי סיימר, איך עוד בואי? שזה ששוחטים אחד בעוף, זה רק בדיעבד. ולכתחילה צריכים לשחוט את שניהם. הסתכלתי בשולחנות, כתוב באמת, ככה עושים היום. כתוב לשון מעניין. ויכוון שיעשה את שניהם, כאילו, לא לשון של כבון הסמצווה. אז שאלתי את רבי סוויש, הוא אומר, כן, היום מנסים לשחוט את שניהם, לא הולכים על אחד, הולכים על שתיים. ובו יסעים הרובו של אחד כמוהו. על הבהמה בעצם, שהרוב של אחד זה כמו ששחטת הכל, אז לא, אל תנסה לחתוך את הכל, ככה שלא יהיו בעיות שבטעות לא עשית הרוב, אז תחתוך את הכל. כי מה סימון? אז כל הדף היום זה העניין הזה. אנחנו כולם יודעים ששוחטים בצבא. עכשיו השאלה באמת, האם זה הלוך למויש מסיני, ככה מויש רבינו קיבל בחשבון כבר סיני, או יש איזה רמז מהפסוק, אפשר ללמוד זה מפסוק, בסוף נגיד שזה הלוך למויש מסיני. אבל כל מיני שיטות, אחד אחרי השני. או ברב כהנא בן שחיטו שהיא מנצה בה, אנחנו יודעים שזה מהגרון, שנאמר בשוחט אז בן הבוקר. המילה בשוחט, אפשר ללמוד את זה במוקם ששוח חטא, שוח חטא. מאיפה שהוא מתכופף? איזה חלק מהגוף מתכופף? זאת אומרת, איזה חלק היה צריך לעמוד ישר, וזה פתאום מתכופף. אז זה הגרון יכול לעמוד ישר וזה מתכופף. אז עד שאומר, מה זה ששוח חטא? שתנקה את זה, כאילו. אז הוא אומר, זה לשון של טהרו. טהריו, הכשיריו להכין, טהריו. מה, טהרי חטאיו לישנת דפויהו? איך אתה יודע שחטאיו הכוונה למקות? וחיטי יספייס מהצרת, תנקה את הבית. ויבוא יצא במאוכל. וחטאיני באיזה ולטוב, נראה לי שאומר את זה עבוד שבע, כאילו שתתן לי לנקות את החטאים שלי. באמת זאת. ואם יש שואלת הגמור מזנוח שעומד כופף, שוק בתלת שזאת בגינון, בראש של בואי בידו, הוא תמיד למטה. ואם יש שואלת הגמור מאוזן. האוזן של הבהמה, אם שמתם לב, אז האוזן הוא דבר שיכול לעמוד, הוא גם
הוא יכול להזיז אותו. לא כמו בן אדם שהוא תקוע. כאילו, אנחנו לא צריכים את זה, הם צריכים את זה, הם צריכים להזיז כל מיני כיוונים, לדעת מי בא לטרוף אותם וכולי, זאת נגמור, אז אולי תשחט אותו מהאוזן, אבל נגמור, והנה דם הנפש ולהגיד, וואו, את כל אלה לא הראיתי, חשבתי שזה פשוט. 1.5, רוב של 2, אוקיי. אולי זה 2 חצאים. דם הנפש, כי נפש הבוסו בדומי. פה, זה מה שיואל שאל, אמרתי לו לשמור את השאלה. טוב, אתה רוצה לשאול את זה שם. כנראה שכמו שהגמור תגיד, שתתחיל מהאוזן ותמשיך הלאה. זאת אומרת, מתחיל מהאוזן ומגיע למקום שהוא מת. אבל כשאתה חותק את האוזן, שם לא יוצא, זה דם האיבורים, זה לא דם הנפש, זה אפילו דם הקמצס. הנה דם הנפש שלהם, ואם עוד יקורה באוזן על, הנה, הגמור מתרצת, ואם עוד יקורה באוזן עד דם הנפש. מי אמר, אולי תתחיל מהאוזן, תגיע לדם הנפש. מי אמר שזה, דם הנפש צריך להיות מיד. וסור, שיעיר, דרוסו, חלודו, הגרובו, ואיקור, בנובה. אז לעשות חזור מהירה, על כל הדברים האלה, כולם יודעים, מכירים, אבל אולי מישהו הגיע מהסטטוס של איציק ליבוביץ' בדיוק היום, הוא לא יודע מה זה שיר, שיר איזה שהוא שוחט, והוא מפסיק באמצע, ואז הוא ממשיך. זה אסור. דרוסו, זה במקום ללכת הלוך חזור, הוא שם לחץ למטה. אפילו דבר כזה הוא יכול לעשות יפה, בלי דם, בלי זה ממש תקין, סטרילי. חלודו, זה שהוא מקביע את הסכין והעונר. הוא יכול לצאת מתחת לסמיכה, אבל אפילו דרך הסימון, הוא מכניס את הסכין בין הסימונים, ואז הוא עושה שחיטה, זה חלודו. איקו זה שאחד דווקא זקנה יוצא מהמקום שלו. והגרומו זה שהוא חותך מעל למקום של השחיטה, מעל טפס הגדולו, אמרנו, זה טפס הגדולו, הוא עושה כזה שמאלה, פנייה שמאלה. אז איך אנחנו יודעים את כל הדברים האלה? זה לא תוכל להביא את פסוקים. אלא גמורה, למדנו את זה דור. שכנה מן הצו ונאמי גמורה. אז אתה יודע מה? יש לך קושיות טובות. הפסוק שאני הבאתי זה לא ממש, לא רואים את זה שוחד, ששוך, שהוא כופף. אולי זה אוזן שכופף, אולי זה, בסדר. אז זה תכלס, בסופו של דבר, קיבלנו את זה. ממויש רבינו שוחטים מהצבא, והוא קיבל את זה מהחשבון. או למה יעשו. נו, אז למה יש לנו פסוק של שחיטה, ששוך, חטאיו? ועוד הגמור זה לא אלה שבוי גיסטרו. שוך, חטאיו, אל תעשה אותו ככה. כן? רק לחדשים, כי ממש היה לנו זה לפני יומיים. מאוד מאוד תקין, מאוד הגיוני. זה הגיוני שהנהג בצד שמאל, מה זה, בניו יורק. רבים רומא כל וזור וחתו, לא שוחט וזור וחתו, ממוקום שזור חטאיו. במקום שהוא זב את הדם, שם החטאיו, כאן זה כבר לא לשון של ניקיון, אלא לשון של שבירה. עכשיו זה שבור לו את הגרון. ומה יש לזה החטאיו, לישון זה מתעברו, שזה לשון של שבור, זה תפסיק, אל תירו ואל תיחוס. אל תירו ואל תיחוס. אל תפחד ואל תשבר. יש כמה פעמים בתנ"ך, יש איזה 4-5 פעמים, מצאתי 4 פעמים, אבל דוד המלך, אחד מהם זה דוד המלך אומר לשלוימו, אל תירו ואל תיחוס, נבנה תמיד המקדוש. ואם המוחות מול, זה דבר רעי. אולי לעשות שחיטה. למה? כי זה גם זב, זה נוזל. יש את הזוב האלה חיתוי באינו. לא שזה נוזל או נוזל. הידי השחיטה זה נוזל דם. והיסוד מהי לא בואו, הנוזלת סתם מגיע, הפרה לא רוצה שיהיה לה נוזלת, זה מגיע. שואלת הגמור בין מעוליבו, אולי תתקור אותו מהלב, שגם שם יש הרבה דם, וסור, שיט, רוץ וחלות הגרום, וביקו מנולון, עדיין לא תירצת לי מעבר לידי את כל 5 פסולים של שחיתות. אלא גמור, אנחנו לומדים את זה בדור, קיבלנו את זה מרביסנו, שחית מנצר ונאוי גמור. גמור שחלות הגרום לומדים, קיבלנו בקבלה, מסורת, תודה, אז גם השחיטה זה מסורת. הוא כל והיה עושה.
זה לא שביעו גיסטרו, זו, לפחות, רש"י מסביר איך לומדים מהמילה הזאת, וזה צמיחו שלא לעשות גיסטרו. ורבי לשמוע אותו, עוד פשט, איך אנחנו יודעים שחיטה מהגרון? ושוחט, התקרי ושוחט, אלא וסוחט, עם סין. כן, זה סמך, אבל סמך מתחלף עם סין, וסין מתחלף עם שין. זה הולך משין לסין, ומסין לסמך. במקום שסוך, במקום שהוא מדבר, שהוא עושה קול, שם תנקה אותו, אנחנו חוזרים עכשיו לחטאו של... אז שם הגרון, שם הוא עושה קולות. גם רואה, זה הבטרי קול, ואם הם לשוימר. או, קול זה בא מהלשון, אז אולי תחתוך לו את הלשון. ונדע מה נפש ולקט. צריך שזה יהיה בדיוק האדם שהנשמה יהיה. אתמול היה שיחה מאוד ארוכה עם אחד שהיה עובד באגודס ישראל, קוראים לו יצחק ירמן. הוא הראשון שהתקשר אליי לפני איזה שנתיים על הנושא הזה, הפרויקט של הסימושת, סימותה באגודס ישראל. עכשיו מה הוא עושה וכולי, דיברנו על איזה חד פעם. אז הוא אומר שהוא מאוד עכשיו, ואחד מהדברים שהוא עשו, זה לשכנע את האנשים, אנשי פוליטיקה, ששחיטה זה דבר מאוד, בדיוק אפילו נמצא ברלחיים. הם רוצים, הוא אומר מה שקורה זה שבהרבה מדינות, עכשיו בבלגיה, עצרו קודם את השחיטה, וזה מהר מאוד מגיע לבריס מילה. וזה בעיה, כן, יש שם עכשיו עצרו מלא מועדים בבלגיה וזה, בהולנד, לא יודע. אז הם רוצים לעצור את זה באמריקה, כי הם מתחילים לדבר פיתה וכל האלה, אנשי הצבא לחיים, אז הם הביאו כל מיני רופאים, רופאי לב, רופאי מוח, זה, כל מיני זה, להוכיח את המהירות של השחיטה, כמה הבהמה לא סובלת, קודם כל היא לא מרגישה את זה, ואז נצח אדם במוח במהירות מאוד מאוד גדולה, אין לה כאבים, אין לה שום דבר, זה עוד יותר מהר, הם הוכיחו שזה יותר מהר מהשיטה שהגויים, של סטונים, מכת חשמל. למשל הייתי באירופה, זה היה מקדח, שזה ממש מהיר, אני לא יודע איך זה יכול להיות יותר מהיר מזה, זה כדור למוח, פשוט כדור, זה מקדח רגיל, כדור, פאק. מה, הכדור? שחיטה, כן. מה? למה? זה סוגר, זה עובד, המוח נסגר בשנייה. למה לא? אבל היא נופלת, עיניים למעלה, אוקיי. בלי הכרה, רואים שהיא בלי הכרה. לא משנה, אני לא נכנס לזה, רק הם הוכיחו ומוכיחים. הם הגיעו, אם התיאור אומרת שיש חיטו, והתיאור גם אומרת צו ולחיים, אז הם הגיעו מהבנה שהתורה הייתה מה שהיא מדברת, והם רצו להוכיח את זה לאנשים שקשורים לאנשים שצריכים להוכיח את זה. טוב, הקופונים לא, כי אני נזכר כאן, אולי זה מתחיל מהלשון, שזה באמת כואב, וזה ממשיך עד שמגיעים למקום של דם הנפש. וסוג שידרוס וחלודה והגרום מביקום מנולון, אם אתה לומד את זה מהפסוק, אולי זה מתחיל מהלשון. וגם איך אתה יודע את כל שידרוס וחלודה הגרום מביקום? אלו גמורת. שחידה מנצב או נמי גמורת. הוא קורא לביוסו, זה לא לשבוי גיסטרו. כן. ותענה מייסי לו מאוכל, ועוד תענה, יש גם הגעת את זה קצת היום. ותענה מייסי לו מאוכל, נתניו, ובחי אומר. בתיאורס כאן כתוב, זה לראייה בתיאורס כאן. ונאי לשחידו ונעצבו. איך אנחנו יודעים את השאלה שאנחנו שואלים, שהשחיטה זה מהגרון, שנמה. בואו בני יאו נקו יאנו מצד לסוכים. הנה, להזכיר לו אילו. מי שלומד צבוכים. רגע, חשבתי שהראש הוא ראשון. מה? לא, כאן הוא... יש מישהו לפניו. אז יש 13 כהנים, כל בוקר שמביאים את התומד, זה אוי לו, אז חוקרים את זה ויש 13 כהנים שמביאים את החלקים. וכתוב בפסוק שאין דרמן לא ימר אסור, לא איש וזפות. חותכים אותו לחתיכות, וכל אחד, לא כתוב את היד, את הרגל, את הזה, את הבטן. ובדיוק כשמגיע לראש, שזה השומן, זה כן. מה אתה מראים את הראש וזפות? ולא יש בבית בכלל כל נסור המועד. כתוב בה שצריכים להביא את כל נסוכים על המזבח וככה מקריבים את הכל. לא ביועצות, למה הם שונים מכולם?
לפי שנאמר בישיט ישראל ובניתה, צריכים להפשיט תור, ואחרי שמפשיטים את תור, חופכים אותה על החתיכות. אלה אלו נוסחים שיש לנו בכלל להפשות. זה רק החלק של הבהמה שצריכים להפשיט תור. בלילה לרב זה ראש שכבר מוטס. אבל ראש אי אפשר להפשיט תור, למה? כי היא לא חלק מהבהמה. לא, היא לא חלק מהבהמה, היא כבר חתכו לה את הראש. איפה חתכו לה את הראש? חייב להיות שחתכו לה את הסימנים, וזה נחשב שחתכו לה את הראש. אז עוד פעם, זה הפשטה, אבל אני ראיתי הפשטה, היום זה מכונות, סוחבים, ראיתי אנשים סוחבים ביד, זה מאוד מאוד קשה, צריכים להיות פעם כוח, כאן זה בשנייה יורד, כן? זה קצת הגזמה. אבל בערך, כן? מי שיודע, זה צריך לסחור, בסדר. הכל פועלים, כתוב שמפשיטים. ואת הראש לא מפשיטים למה? כי זה לא חלק מהגוף. איך אתה יודע שזה לא חלק מהגוף? כי נראה שמתיזים לה את הראש. אבל מה זה התזת הראש? שחוקרים לה דצים בעודק. אז רואים מכאן שצריכים לחתוך לה את הראש, שצריכים לעשות שחיטה בצבא. אבל לא באמת ראש שבספידרוי באורם, גם את הראש וגם את הפדר, שזה לא חלק, את זה גם מביאים על המזבח. באורם זה ראש שכבר מותר, בכלל זה שחיטה בין הצד, אז חייב להיות ששחטו אותה. וטענו, סתם ככה שואל את הגמורה. אם תשימו לב, הנה אני אראה לכם את הפסוקים. כתוב ברוך בניהו נגן יודע לספות וספות. וככה כבר מתחילה לשאול את השאלה. למה צריך את הראש ואת הפות? או למה זה שונה מכל הבהמה? ואז גם הוא אומר, לכן כתוב, בנית הכל זה בסוף, בסרוש בפסוקים אחר כך. בסרוש וספידרוי, פיתו קבעת פסוק י"ב. וטענו, פוטו ברויש, הוא פדר שזה לא שניוקת כזה, הוא מסיים ברויש, זה לא מה שמבין. תראה לגימור, אבל זה פסוק אחר לגמרי. הוא אומר את הגמור ולתואר. ואין לרב את סרוש שכבר הוטה. את סרוש וספות. ורויש הוא יפיד רואי ואמרי, באמת, למה צריך פסוק פסוק? מבואי להגיד לסעני מלאים לרויש ופדר שכל מכל הסופו. איך יודעים שמקריבים את הראש ואת הפדר, נו, זה טעות או לא טעות? אני לא יודע מה להגיד להם. להגיד להם לשנות את זה? מה הוא שם כאן? מה זה? זה צריך להיות ראשון, אבל למה זה צריך להיות ראשון? אולי הפודר, אולי זה הפודר? כן, הפודר זה כאן על הראש, הנה כתוב גם בגמור, עוד שנייה. ולילה ראש רופא שכל זה נכון לנסוך, שמה? שמקריבים את זה, לא בשורה הזאת, אבל מה שקורה על המזבח, הראש עולה על האש קודם. אבל לא אמר, אצרוי שוי וספידרוי באורם. טוב, זה היינו נדבק, הוא בטח כמה, כל זה רחמון, ולא אומרים למה, קם בפוסק חס, כתוב, ראש וספודו. מבואי להם ניסה נקץ דויסו, חוי בזה הבן לא מזה שחיתו מעליהם. אם השומן הזה, עושים כזה מכסה יפה, שיהיה הכל סטרילי, שיפה, לא יראה כאילו חדה, את הוושת, כל מיני מערכת שלא כל כך יפה, שרואים את זה, לא מכובד. ככה לעלות על המזבח. וזהו, דרך כל הגמרא מלמדת אותנו כל האורות הקטנים האלה. בדיוק אתמול מישהו שלח לי איזה סרטון בלוס אנג'לס, באמצע הרחוב, אחד סוחב מת, ככה דוחף, לפני כולם, אנשים רואים, וכאילו מת נופל לו, ואז הוא מרים אותו, זה לא עניין ככה, זה לא כובד. והייתנו אומרת הגמרא, עוד מקור לשחיטה מהגרון, מה זה לא, קצת. זו היסטוריה הבהמה ואוי, הבהמה ועוד ביחד באותו פסוק, הקש. וכי באיזה תוירו שוקסו בהמה לא אוהב, ולאיזה הלכה הם שווים שכתוב זו היסטוריה הבהמה, זה ההלכות של הבהמה ואוי לבהמה, בהמה מטעמו במגו במעשו. בהמה מטעמה, הנה, מעשו. כנראה שהוא כבר נקמה מקודם, אבל בסרטון הזה זה לוקח לא קצת זמן. מעשו. אפילו מה זה מעשה, זה לא ממש ככה, מעשה זה עוד יותר, כאילו הוא סוכר, יש 3 קופסות בינו לבין זה. מגו זה מגו? ואילו מטענו במגו ומעשו. אם אתה נוגע באור, זה לא מטמא, אתה לא מטמא ואתה נוגע בו. או, מטענו בבית סבלי, אז מחר יש לנו סרטון, נשמור את זה למחר. גם נדבר על העניין הזה. היום אני גם לא רוצה להראות את הסרטון הזה, אני רק אראה את ההתחלה כאן, את הסרטון הזה יראה. אבל הנקודה היא
שאם בן אדם אחר חטף למישהו חתיכת עוף שמביא לו, זאת אומרת, עוף שלא נשחט, עוף שנדרס, הוא נתן לו את זה בתוך הגרון, אפילו שהוא לא נגע, הוא נטמע. אם מישהו לוקח חתיכת פרה, מבלה, ודוחף את זה למישהו לגרון, הוא לא נטמע. רק אם אתה נוגע את זה. אז זה חידוש בעוף. אז בינתיים אין לנו זו היסטוריה צבעים בעוף, הם לא דומים. אחד לא מטמא במאגו ומאצו, אחד כן. אחד מטמא בביס הבליו, אחד לא. העוף מטמא בביס הבליו. ואם היינו מטמא בביס הבליו. וגם הבגדים. אם מישהו לובש בגדים, ומישהו אחר שם לו חתיכת שניט של מקדונלדס, לא משהו מביא לו, שם לו את זה בתוך הגרון עמוק, אז הבגד שלו נטמע. זה כבר תרומה יותר חזקה, שזה מגיע עד הבגד. בהימו, אין מטעם אותו גם בביס הבליות. באיזה תואר ראשון סבבים רואים לבהימו, איפה כן יש הלכות שהם דומים. לא, מה בהימו בשחיתו, הבוי בשחיתו. בגלל השחיטה, גם בעוף צריך שחיטה. אם הלאה לא גורם כתו, גם במה צריך שחיטה, כי אנחנו יודעים שעוף צריך מיליקו. אם הלאה לא במועד שניים, אז גם במועד שניים. אם הבהמה צריך שניים, אז גם במועד שניים, שני סימנים, אבל לא יודע, לא. העוף רק צריך אחד. באיזה תואר ראשון סבבים לא אוהב מה, אין שמנת צבו, כמו שהעוף מחשים אותו מיליקה, הצבא, הבאים, השיר ונצב. אם הוא לא יראה, הרי העוף עושים המיליקה עם הציפורת, זה בצד השני של הגרון, זה לא בגרון, תראו לו, מאחורי הראש. אף פעם אם הוא לא יראה, אולי גם בהמה, תעשה לו בצד השני, לא מהגרון. אבל לא יאמר, הוא מולק ישרוי שוי, רק תבוא שהעוף, אם הוא לא עובר ולא יעבדיר. הוא לא שוי שזה, ואם רוי שזה של אחר, ולא בליעזר. היי זויס, מה יורד בי? אילם זויס אבל אמינו מה עוד עושים לנחות, הבאים הם עושים לנחות. אולי בין מה? מספיק סימן, כל זה נכון לזויס לא, זה נהיה אוף. בוא נקבע כפורת, זויס תויר צמים ובואי. תיתר הכל זבואי, ובאים ולטוב. בואו נראה את המסוג שנייה, הנה. זויס תויר הבאים ובואי, אומרים בסת במים. אז זה פה אוף, בין הבאמה לדגים. וחייבוי בשני סימונים, העוף צריכים לחתוך לו שני סימנים. אי אפשר, זה לא אי אפשר להגיד. שכבר הוא משדוגים. זה לא יכול להגיד שחייבים, זה אמרנו, אפילו לא, מחר נראה, נגיד הבנתו יראה בעוף, אבל להגיד שחייבים שני סימנים בעוף, שהמשנה אומר בקורה סימן אחד, אי אפשר. למה? ועוד שני אנשים דגים לא צריכים שחידה בכלל. וכמו שדג לא צריך שחיטה, גם עוף לא צריך שחיטה בכלל. אז מה? שבור את הראש, לא יודע מה. ובואו נגבור ישר, שפרו בשביל בהימו. הנה הוא אותו פסוק כמו בהימה, בהימה בואי ועברו בעצם במים. הוא הוקש, העוף הוקש לבהימה, הוא הוקש לדגים. אז כמו דגים לא צריך שתיים, עוף לא צריך, אבל אולי לא צריך כלום. אוקיי, צד, עכשיו עושים עליה חול. בסדר. אז גם אנחנו יודעים שסימן אחד מספיק. לא רק אם דלה ולהשחית אלינו ומדבר, איך אנחנו יודעים שדגים לא שוחטים? אילי פשוט נחסירת צועים ובוקו ישוחט אם אסכול דגי היום. יוסף לא, כתוב באותו פסוק. שהצום והבקר שוחטים. ודגי הים אוספים. בסיבה בעל מסגלו. נו, רואים, לא צריכים לעבוד. פשוט אוספים, הם תופסים. אלא מעטו, גם סלו, או מה זה סלו? מי יודע איך שנראה סלו? יש בבית שמש כאלה? אני אף פעם לא ראיתי. אם הקטר הזה יפה? זה לא יושי, זה כתוב הוא עושה. אלא מעט הסלו תוסיף ויעצמו זה הסלו. כתוב שהזכות הסלו, פה חינם את זה והמשחיתו. שבמדבור שהיה כל כך הרבה סלוב ושכולם יקיעו את הסלוב ברוב שיש סלוב, אז זה לא צריך לשחוט, ודאי שצריך לשחוט בעם, זה בוקר ולא כלום, אי אפשר, שכמקו שזה בהימו. עוד לא יקסי ועשינו לא גם שחיתו, דאחינה. וכאן שכתוב בפסוק, הצוין הוא בוקר שוחט, כתוב שחיטה, ואחר כך כתוב דגי היום יהיה אוסף, אז הסיפה זה שונה משחיטה, אז אנחנו יודעים שלא צריכים לשחוט דגים.
אבל שמה, בסלאם רק כתוב שצריכים לאסוף, כמובן הכוונה שמה בשליטה. או זעזיר או בשליטה זה דורש, אוי ואי, כאילו לא, מישהו שעבר שם כל בהימו שנבראת מן היבושו, הנה הגעתם. הבינה שהגיעה בשעה היא חזקה הכשר בשני סימון. כדי לשחוט אותה צריך לשחוט שני סימונים. דגים שנברו מהמים זה כלום, הכשר מבלוי כלום. עוף שנברא מן הרקק, שזה סוג של בוץ, הכשר לא ישים לאכול. זה לא מים וזה לא אדמה, זה משהו באמצע. אז סימן אחד. אומר רב שמואל, הפוליטיקו, תדע. גם פעם אחת בש"ס נראה לי. שעשו קסקסס, גליהם, כדוגים, שימו לב, למשל, הנה, קסקסים. הלא, למה? כי בעצם הם מגיעים מהמים. גם יש להם איזה חלק מים. הנה, אני אראה לכם את הסרטון, אני מאוד אהבתי את הסרטון. בורית שאילוי. אז יש כאן רש"י שמסביר מה זה בורית שאילוי. הנה. קונטריקון ההגמוין שאל את רב גמליאל שאילו סחר לבן בפחוירות. זה מסכת הבא, דרך אגב. זה כאילו טיזר, איך אומרים טיזר? טיזר, זה כן, טיזר לפחוירות. טיזר יותר טוב, גם זה שואב אבל. אנחנו מזכירים את זה כאן, שאלה שלא מביאים שם בפחוירות זה הפייק. הנה, נראה שבפחוירות זה ממש מלא אגת, נראה ככה זה נראה כאן. כל זאת אומרת, לא אומר, ואני אומר, אלוהים ישבצו המים. מה מגיע מהמים? שרץ נפש חיו ואויף. משמע שהעוף מגיע אויף. על מאוד ממים. נבראים מהמים. וכסיבה ייצר אשר אלוהים מנו אדומו. מן האדומו כתוב, כל חייץ הסודה באייס, כל אוהב השומיים. אבל מה? אז העוף מגיע צודק. זה מגיע גם ממים וגם מהאדמה זה מגיע מבוץ. רואות תעמיד עוד מסתכלים זה נושא. כל אחד שם עיניים כאלה, הוא מדבר, אוי ויי. אבל להם, כל שביניכם, שדוקיס יסוי בדוקש. מה? הוא אייב, כאילו, הוא כבר הלך. הוא קרא לו אייב. דחית אותו בקש. לא. מן המים נברו. עכשיו הוא אומר להם את האמת. האמת היא, עופות הגיעו מהמים. ולא מביאים אל האוטו. למה כתוב שם בפסוק, שהוא הביא אותו? זה לקרוא להם שם. זה פשוט שהוא יקרא להם שזה היה עבודה מאוד קשה, והשם כמובן זה משפיע או מראה מה מהות הדבר, ויש אומרים בלושן אחר. ויש אומרים בלושן אחר אומר לא יסייג. ובלושן הראשון אומר להם לתלמידו, שמשהו שנקרא מרקע, זה האמת, זה אומר. ומה שהוא אמר להגמוי, זה שהם נברו מהמים. והמשום נכסיב, על וייצר
הנה כאן, איפה הפסוק? הנה, וייצר השם אלוקים ממנו האדום או ויסקול אוהב. אז רואים שזה לא עוף, עוף זה לא מהמים, עוף זה גם על האדמה, אז לכן זה העיקר, רבוי סי, שלכם אור ונעים. ערב טוב רבוי סי. נשמע סימים מאוד צורות מסמוד החי, תזכיר להם, לוקח מים, אוכל 2 ענבים ויוצא 50 גרעינים. אז המשנה אומרת, אם זה החמיץ, אז זה נחשב יין, אם זה נחשב, זה בקטע של 10 שלי. זה לא פוסל 3 לוגים של מים, זה פוסל את המקווה. אבל אם זה לא החמיץ, אז זה נחשב מים. עכשיו מים אתה לא יכול לקנות, אם זה מים אתה לא יכול לקנות במייסר שני, אם זה יין אתה יכול לקנות במייסר שני, אם זה מים זה פוסל מקווה, אם זה יין זה לא פוסל מקווה. אומרת הגמור, אנחנו מורזים ששורות מלמד מדף חוב היום לבית. מה אני מסניסי, לא ירבי יהודה ולא ירבונו. זה לא הולך לא לפי רבי יהודה ולא לפי רבונו. למה? המסיים. המסמת, מי שעושה תבל, כמו הבן אדם ההוא, ולא עושה מים במידו, הוא רוצה כדי מידו סוי, הוא הכניס קרה של מים, והכניס בזה מלא חלצנים, ואחר כך הוא הולך ומוצא בדיוק קרה של מים. ליטר, הוא הכניס ליטר מים והוציא ליטר. אז כנראה שלא יצא שום דבר מהענבים. אם היה יוצא משהו מהחלצנים, אז היה צריך יותר ליטר. אז לכן הוא פוטו במייסר, לא נותנים מייסר המים, ורבי יהודה בחיים. רבי יהודה אומר, אם מתעדה המים, אז תמיד מתעדה מים. אז פתאום הכנסת ליטר, איך יש לך ליטר עכשיו? יש לך ליטר כי יצא מהענבים, אז זה יין. אז אתה חייב במייסר. אז לכן המשנה שלנו לא יכול להיות לא רבי יהודה ולא רבונו, למה? מה, נקי רבונו, אבל גם יחמיץ, לפי רבונו, זה לא משנה, יחמיץ לא יחמיץ, זה לא יין. אם לא השתנה השיעור של המים, זה לא יין. כי רבי יהודה בגב זה לא יחמיץ. הוא לא מדבר על החמצה כאן, אבל כתוב משהו שיחמיץ, כתוב, אם יש אותו מידה של מים, נכנסת ליטר, הוצאת ליטר, לפי רבי יהודה חי במייסר, לא כתוב יחמיץ. אבל אנחנו לא רואים ברבו, או שיחמיץ, מחלוקת. לא. הוא מדובר כאן שהיה החמצה. בסדר. מחלוקת, שיחמיץ מחלוקת. הוא מסניס את רבי יהודה. מה שכתוב במשנה, שאם החמיץ, זה נחשב יין, זה לא מביא רבי יהודה. וחכמים יגידו לו, שאפילו אם זה החמיץ, זה לא קיים במייסר. לכן הוא מביא יצבור, תנינו, בשיחמיץ מחלוקס, זה המחלוקס, אוקיי. אנחנו לא רב רב. באמת, זה חידוש לפויסה, חידוש פרצה. באמת שלכל כל זה כסף מייסר. קנית תמר, לא החמיץ, חצי מים, חצי מים, לא יודע מה זה. הוא לא עשה החמיץ. בקיד השבוע היה לך סבלנות, זה החמיץ. כל המעשה. מה שקנית את זה בכסף של מייסר שני, אסור לך לקנות את כסף מייסר שני. וקנית בכסף, למה אסור לקנות? כי זה מים, מה קנית גם? נכון, קנית את זה כשזה היה מים. וזה התהפך אחרי שבוע ליין, אז ברר למפרע שמה שעשית זה היה קניין טוב. בקיינו, תגלוי מידסה למפרע בפיירו. תגלוי מידסה למפרע בפיירו. התגלה שמה שקנית לפני שבוע זה באמת היה יין. תגלוי מידסה למפרע בפיירו. אלא עשו לטוני נחמיץ, לא נחמיץ לא. אבל מי שכתוב להחמיד הם זה החמיץ או לא החמיץ. תבינו, אם שאף כי אבא מחמיץ. לא עובד? תנסה, תשאיר את זה. ומה זה לא יחמיץ? אפילו זה לא יחמיץ, תחכה שבוע, שבועיים. וזהו, ואם זה יחמיץ, שאף כי אבא מחמיץ. אומר רבי כששיר ממנו בקויס, ולא יחמיץ. בהרבה מפעלים, לוקחים מה שפורם זה retention samples. כמעט שימור. אז יש מה, כן?
עם הציבור, לוקחים איזה משהו, בוא נגיד שהם עושים ביסלי. אז לוקחים איזה חבילה, שמים בצד, זה הביסלי של אותו יום. עכשיו מישהו מתלונן שמשהו שזה היה חמור, לא יודע, שהם פותחים ומגועים, כמה זמן זה נשמע. אז יש כזה דבר, אתה לוקח דגל ושם בצד. נכון, אם זה יחמיץ, אתה צודק. זה לא יחמיץ. אולי אישים בקוי, זה לא יחמיץ. זה בסתם בשביל ליצור את זה. עוד מעט יהיה ממש ליצור את זה. זהו שיר בקוס, כאילו... הוא מחכה עד ש... טוב, גימורת. רומני, רביון מנורי, או ישמע. זה רביון מנורי. שרביון מנורי אומר, זה הכל הולך לפי המראה. סנן, מראה, בטב. סנן, שלא ישו לוגים מים חוסר גופו. זאת אומרת, יש 3 לוגים, חסר משהו, טיפה של השלוש לוגים חסר. שנוב על הדורים קודם יין. ומה ישלים את 3 לוגים? יין. ומראיין כמראה יין. 3 לוגים האלה הם נראים כמו יין, הם אדומים, ולא עבדו למקווה, לא יפסלו. אז יש לך 3 לוג מים בעצם, מינוס טיפה, והטיפה הכנסת שם צבע אדום, ועכשיו 3 לוגים הם אדומים. זה לא פוסל את המקווה, זה כמו שנכנס לתוך המקווה 3 לוגים של יין. הוא מראה, 3 לוגים מים חוצר קורטוי, שנוב על הדורים קורטוי חולות. אם אותו דבר קרה שנכנס חלב, חלב זה לא פוסל מקווה, אבל חלב הוא לבן. הוא מראה כמראה מים, עכשיו 3 לוגים כניים כמו מים, ולא יפסלו, למה? כי זה נחשב כאילו שה3 לוגים הם חלב. ומלומי אומר לא, זה הולך לפי שזה נראה. הכל הולך אחר המוות. ועבור הרבי יוחנן, בוסר חזוסו אז דינון, או חנני, זין בוסר חזוסו, אז גם אצלנו בתמת הולכים לפי איך שזה נראה. פה. ותאי מאוד בחזוסו, תאי מים יהיו. גם הטעם. מה הכוונה גם הטעם? מה קורה אם יש לך יין לבן? מה רבי יוחנן בן נורי יגיד לו יין לבן? אז זה אומרים, אתה יסתדו במעצי ותאי ובחזוסו, במקומות לצום שלא יהיה בו איתם יין, הוא כך מאוד עברו ותאי ובחזוסו, זה פשיט, יין לא בו, שיתלוי מן המים לא יהיה בו אצל הסביב. ואפילו מאוד זה בשביל שלוגים מים. אז הוא אומר, גם הטעם וגם המראה, זאת אומרת, אם אתה מכניס את 3 לוגים שמעורבב עם יין לבן, זה אותו דבר, זה לא פוסל מקווה, גם לפי רבי יוחנן בן נורי, שהכל הולך לפי חזוסו, בוא נשאר לכם שאלה. יש לך 3 לוגים של מים שפוסלים מקווה, 3 לוגים. אנחנו דיברנו על 3 מינוס טיפה. אני אומר 3 פלוס, 3.5 לוגים של מים. ואתה מכניס יין אדום, ואתה הופך אותו אדום. האם רבי יוחנן בן נורי אומר שזה פוסל מקווה או לא פוסל מקווה? זאת אומרת, כן. זה הולך למוות. לא רק חסר קורטוי, גם יותר שכל השיעור הזה. טוב. נגמור רק סוגיה קטנה כאן ונסיים עם זה. הוא בלי גיד רבי לוזור, ורב לחמן חולק על רבי לוזור. שמה? רב לחמן אומר שאם קנית תמת עם כסף של מייסר שני, ולא ידעת, וקנית משהו שהוא לא החמיץ, ובסוף זה החמיץ, בסדר. זה מה שקנית, זה היה בסדר. ובלי גיד רבי לוזור, רבי לוזור, שאם מפריש עם חולו ומוקים אחר, אתה לא יכול להפריש תמת, מייסר, מתמת ממקום אחר, מתמת אחר. אלו אם כן יחמיץ. ואז הוא אומר, כולם מסכימים שצריכים שזה יחמיץ כדי להפריש מייסר. ורבי יהודו, קוסובר, אני רק אומר משהו, קוסובר, ולא יחמיץ ולא יחמיץ. שרבי יהודו יגיד לו שזה לא יחמיץ, זה נחשב יין. אתה לא מחייב רבי יהודו, אלא מן היהודי. הוא מאוד מחמיר בבלוזר, שאתה יכול להפריש מייסר על התמת הזה מהתמת לעצמו, מהפוק לעצמו. אתה לא יכול לקחת
גוף אחר ממש דומה לתמד הזה. מישהו, אתה והחבר שלך עשיתם תמד באותו יום. לקחתם מלא חרצנים, נכנסתם לתוך מים. ושניהם לא החמיצו. אומר רבי יהודה, אתה צריך להפריש מייסר הזה. אבל אל תיקח של החבר שלך. זה משהו אחר. למה? מה הבעיה? המע"מ לא יודעים מאוד זה להפרישים ונקים ולקטות. אולי שהחבר שלך זה דוי רייסר, זה כבר יין, ושלך זה כלום. עכשיו, הפרשת, לקחת יין שחייב פונקס ומייסס דוי רייסר, והשתמשת בזה על מים. אסור לעשות את זה דבר. וגם הפוך גם אסור לעשות. בוא נגיד שלחבר שלך זה מים, שלך זה אמיתי, זה יין. לקחת רייסר ממים, הפרשת על יין. זה לא עובד. בגן הדוי רייסס, אבל מע"מ אלוהי. ואם לא רוצה להפריש מן החיו ונפטור על החיו. הקופון לפירי ולא זו, זה לא אומרים, מתברר למכריע. לא, אין להתברר. עכשיו אתה לא מפריש מאחד על השני, שום דבר. לא רבה. התמד, עד שלא יחמיץ, עכשיו זה הלכה מאוד מעניינת של השוקת. מה זה השוקת? התמד שלא יחמיץ, משיקוי במים. יש לך תמד שהוא טמא, ואתה רוצה לטהר את המים הזה, את התמד הזה. אז מה אתה עושה? אתה נותן לו נשיקה למים. אתה לא מכניס אותו ממש לתוך המקווה, אתה נותן לו לנגוע בקצה של המקווה, והזה ביחד. מכניס אותו ככה לאט, לתוך המקווה, ואז שזה נוגע לפנים, זה השוקר. גם יש השוקר, יש את הבורות שליד המקווה, אז יש חור ביניהם, עושים השוקר לתוך, יש סרטון חדש, דרך אגב. בואו נתקן, אולי האוהל המיינה מהסיעה, לא יודע. ההוא. The Iranians? Liars, sons of liars. They won't sign. Senior Houthi official denies the Iranian אומר רובר, לא ישאלו אלו שתדעו ממים טהורים ונתמדו. אומר רובר, רגע, לאט. מתי אתה יכול לקחת תמד ולהכניס זה לתוך המקווה, כשהתמד היה טהור לפני זה, ומשהו קרה לתמד בעצמו, הוא נטמא, ואז אתה לוקח אותו למקווה. אבל טמאי מקור אלוהי, מה הספור בזה? מה פתאום? איך אתה יכול לחלק בכזה דבר? אם התמד היה טהור, ואז הוא נהיה טמא, אז אתה יכול ללכת למקווה יותר. אבל אם המים היו טמאים, ואחר כך נכנס לתמד, אז אי אפשר. אז הספור היחידה שהגמור יכולה לקחת, עוד רב דין ויקוסל האמור לשמי תקמד רבש. מה ישנו דמי מקור דלוי? מה נפקים את זה? איפה אתה יכול לחלק? תמגין, נעיד את זה מה יקרי. שמיים מאוד כבידים של התמד הם כבידים, שחנית, התואי אז הם גיורדים למטה והם תוקים מלאים. אז כל החרצלים, כל הענבים הם עולים למעלה. ולסול כל שהשוק למים. אז זה לא ממש השקה טובה, למה? יש איזו חציצה בין המים למטה לפירות למטה. אפילו שאתה לוקח במים מקווה בתוך הכלית, יש איזו הפרדה בין המים למקווה. ביום גדול היינו לבסוף נתמונם, זמן הפקימים מתי הם נתמעו. גם אם זה היה טוב, זה נהיה תמד, ואחר כך נתמע, אז המים כאילו כבדים, והפירות למעלה. אלא מבלבל, בוודאי שבתוך התמד למעלה יש קצת מים, או כנראה מבלבל. זה לא נפקמינה, אם אתה עושה השוק זה עובד, אם זה היה טוב לפני, טוב אחרי, זה לא משנה. ש200 שקל, מי יכול להגיד לי 5 דרכים שהומו עבריר יוצא. יפה. כן. טוב, אז מה יש לנו? יויבל. הומו עבריו, מה זה הומו עבריו? התורה אומרת, ואין את הפסוקים כאן, יש לך ידה קטנה. אני תמיד מסביר את זה, כי אנשים יש להם בעיה, היום זה לא מקובל לקרוא את הבת שלך, לקרוא הומו, מה קורה כאן? אם הייתם מבינים איזה
עניות היה שם, ממש, אנשים היו מתים ברעב. לא היה, כל מיני סיפורים בגמרא שלא היה מה נכון, אנשים היו מתים, אז לא היה מה לעשות. אז עדיף שהבת תלך לאיזה מישהו שיש לו כסף. אז הבת הזאת יוצאת עם האדום מת, עם יחד 12 סימנים וניירו, יויבל, עם האדון או הבן של האדון מתחתן איתה, ומה חמישי? אחרי 6 שנים. כן? או, יש פדיון גם, אולי 6 דברים. זאת אומרת, כל מוקם שיש מכר, אין כנס. אתם שומעים? אם אתה יכול למכור את הילדה שלך לתמות שהיא קטנה, בוא נראה עוד פעם את הקטנה. זה מגיל 0 עד 12 ניירו, זה מגיל 12 עד 12 וחצי, כמובן מגיל של הסימונים, ומגיע לזה מגיל 12 וחצי עד סוף החיים. אז כל מוקם שיש מכר, אם היא קטנה, בגיל שהיא קטנה, אין כנס. כי בתורה כתוב שהכנס הולך לאבא. אם יש פה אינס ומפתת, אבל לא אינס ומפתת זה רק בניירו. אז אם היא ניירו, אז היא לא קטנו, אם היא קטנו, היא לא ניירו. זה מה שהמשנה אומרת. אם אפשר למכור אותה, אז אתה לא קטנו, אז היא לא ניירו. אז אין כנס. בכל מוקם שיש כנס, אין מכר. אם יש כנס, שלא אינס ומפתת, זאת אומרת שהיא ניירו, אי אפשר למכור אותה. השפחה יוצא, האור יוצא בנערות. דורון רבי יהודה ברב, זו דברי רבי מאיר. החומר יש כנס במוגים מעבר. שמה? כתוב ניירו פליאי, יש כנס במוגים מעבר, שיש כנס גם בקטן. בסדר, קטן, בעצם יכול לעשות לו יש לי סיירוס, יש לו מעבר ואין לו כנס. עד גיל 12 אפשר למכור אותם. יש לו יש לי סיירוס, יש לי בוגרת, יש לו כנס, אין לו מעבר דברי מאיר. שאוי, רבי רואה בקומוגים שיש מכר עם כנס. קומוגים שיש כנס, אין מכר. וחכמויים, לא. קטנו מבשולו ישונה ביום מאחור. מה זה מבשולו ישונה? מימוי וביום. שתבוגר, יש לו כנס. יש כן אונס מפתת בגיל 3. במילא יש בגיל 3 אונס מפתת, יש כנס. יש גם מכר, אז יש כנס מכר באותו גיל. שאתה גמור כנסים, אתה לא יודע, למה אין כאן, הוא לא מזכיר שאפשר למכור, כתוב רק שיש לה כנס. אז יש לו כנס, היה צריך להיות טוב, יש לה כנס, יש לה מכר. אבל לא, עם אף כנס לא מוגעים מהבו. יש גם וגם. טוב, עוד משנה, כל מוגעים שיש מיון, אין חליצה. מה זה מיון? מיון זה כשאבא נפטר, רק האבא יכול לקדש את הבת שלו, הוא יכול לקדש את הבת שלו. אבל בדרבנן, אם האבא נפטר, אז האבא, האח והאמא יכולים לקדש אותה. היא בכל רגע נתון יכולה להגיד לבעלה, וחובצתי ביוסי. איך? ביום שיבר. היום יש שיבר חדש, הנה. שידוכים. הרי ביטחון מקדש אצלי. כתוב למטה, רשיות. זה מעניין, הוא משאיר את הגמרא, אבל אחר כך אני רואה שהוא נותן את הגמרא. היה שביוסי בעלי! שביוסי בעלי! כל מוגים שיש מיון אין חליצה. אם יש מיון, זאת אומרת שהיא קטנה, מי יכול לעשות מיון? רק קטנה. ברגע שהיא נהיית ניירו, אפילו לא היה שום דבר, לא היה שום חידוש בניסויים שלהם. היא כבר לא יכולה לעשות מיון. אפילו שהניסויים לכתחילה היו דרבנן, זה הופך להיות ניסויים רגילים. ומילא מקטענו אין חליצה, זה למדנו שאין חליצה בטעם. אם אישה יכולה לעשות חליצו, מה זה חליצו? בואו נראה את זה עוד פעם. זה לא טוב לארי יהודה. ארו. הרי את מקודשת כדת משה בישראל. Sorry, I need to go
Bye. Bye-bye. See you later. Shoe untied. We're live now. Can you explain the meaning of this and what you are carrying? מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי. לא יחלפתי למחתו. לא כנראה לעיניים. ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. חלצת כזה. בכל מקום שיש חליצו, אם אפשר לעשות את מה שראינו בסרטון כאן, זאת אומרת שיגדוי לו, אין מיון. אין מיון בגדוי לו. אומר רבי דומה גם שזה נמי, אבל אנחנו אומרים, יש מיון במקום חליצו, אפשר לעשות מיון במנהרו, בסגר. אז בוא זה הבאס ממאנס, עד שטוב יש לי סארץ, זה רבי דמי. שיהיה לסימון, בגידו אומר, שיקום והשוק, שזה נראה שהשוק יותר מהסקירו. זהו, אז זאת אומרת, זה קורה אחרי שינאי לו. אחרי שינאי לו. כן? אז אחרי שינאי לו, אז היא גם עושה חליצו וגם עושה מיון. כאילו יש איזו תקופה, זה לא ביום שהיא נעשה ניירו בגיל 12, שיהיו בה שוק על הרלובר. זה קצת זמן יותר. אז מילא, בתקופה הזאת, היא גם עושה מיון וגם עושה חליץ. בזמן הגמור, כמו שיש היום, יש את ההזקה לבי שבת, אז זה מגיע במשנה סדר, ראינו את זה במסעת שבס, היו תקיעות, היו תוקים, זה היה עובד ככה, 2.5 לפני שקיע היו תוקים, להגיד לכל החבר'ה בשדות שתנסו. ואחר כך היו תוקים, קצת לפני השקיע, ולהגיד לכולם שצריכים להדליק נרות, ושצריכים להוריד את הסירים מהתנור. מה עוד? היו עושים תרועה, כן, תרועה לפני זה, היו עושים איזו תרועה שלמנוע את החנויות, ובסוף, ברגע האחרון, היו עושים תרועות, זהו, שבת, צריכים לבטל מכל מלאכה. אז אומרת המשנה, כל פעמים שיש תקיעו, אין הבדלה. אתה לא יכול לעשות הבדלה, אמרתי מקדש תורה בליל החושן, אם אתה תוקע בשופר. זאת אומרת, אנחנו נראה עוד שנייה שיותר חד, בכל מקום שיש הבדלה, אין תקיעו. אם אתה אומר הבדלה, אתה לא תוקע בשופר. יום טוב ששבוס יצא ביום שישי והם שבס, תויקים ולא יבדילו. צריכים לתקוע, להגיד, אנשים עכשיו מפסיקים לבשל, באוכל נפש, עכשיו בכלל שבת. אבל אתה לא תעשה הבדולה. מה תעשה הבדולה? הרי זה שבת, זה יותר חשוב. אתה יכול ללכת מהחשוב לפחות חשוב, ולא מהפחות חשוב לחשוב, אז יום שלך להיות בין שבס, תויקים ולא מבדילים. במוצאי שבס, אם במוצאי שבס מבדילים ולא תויקים, אז כן עושים הבדולה, אבל אין מה לתקוע. כן זה מבדילים. כשיוטים יוצא במוצאי שבס, איזה הבדולה עושים? המבדיל בין קודש לקודש. אותו ישראל מהו לקודש הקד. אומרת הגמור, היכי תויקר, אומר רב יהודה תקע ומריע בתויך תקיעו. באיזה סוג, איך הוא עושה, כשיוטף יוצא בערב שבס. אז איזה סוג תקיעה הוא עושה? הוא צריך לעשות משהו שונה. אומר רב יהודה, הוא תקע, מריע בתויך תקיעו. עכשיו אני מנסה לתקוע, בבית זה לא עלה. זה תקיע בתרוע.
בלי לעצור. אוקיי, הנה. או, זה לא הלך כל כך טוב, אבל בסדר. מספיק, בשיעור. במכה אחת. זאת אומרת, בארץ רגיל עושים תקיעות, עוצרים, עושים תרועות. עוצרים, אחרי עושים תקיעות. או, עכשיו, בתקיעס הראשונים של ראש השונה, תקיעס דם... מה ראשון? מיושוב. אז המחבר אומר שצריכים לעשות ככה בנשים האחס. ואתם רוצים לב, המטרי אומר, שבורים תרועו, השום תרועו אני מדבר, שבורים תרועו, והרמור חולק, מכאן אנחנו עוסקים כמו האשכנזים, עוסקים כמו המחבר, שעדיף לעשות בנשים האחס. אוקיי? תתקיע מריע בתוך תקיעו, אבל הסיום תתקיע מריע בנשים האחס. אז יש תקיעו לתוך התרוע, ויש בנשים האחס, פשוט הוא לא נושם באמצע. יכול להיות שהוא עוצר באמצע, אבל לא לוקח נשימה באמצע. אז בבעצי בהוצות ישמייתי, שלעשות בנשימה אחת, מייס ויודו שלך להסברשה בסטויקים ולא מריעים. מה זה אומר טויקים ולא מריעים? זה שלך בערב שבת. טויקים ולא מריעים, מה אליו? זה שונה מאשר עשי אמר, שטוקים ומריעים, תקיע רגע ולתרוע. לא, תביאו את המתארץ, מטמאי, ברבסי מתארץ מטמאי, תביאו מתארץ מטמאי, לא נראים לפני יד שמאל בתוך תקיעות. הכוונה לא שלא עושים תרוע, אלא שהתרוע בתוך התקיעות, ברבסי, מה זאת אומרת? עושים תקיעות וישר לתוך התרוע, ברבסי מתארץ מטמאי, לא נראים לשתי נשים או איזה נשימה אחת. הכוונה שלא עושים תרוע, זה הכוונה שלא לוקחים נשימה באמצע. או מצוי שבס, יוצא שלך ומוציא שבס. איך הוא אומר? עכשיו, בהבדלה רגילה, מה אומרים? המבנה מלכוי שלוחוי, ולא לכל זה, ברוכתו השם, המבנה מלכוי שלוחוי. אז אומרים, המבנה מלכוי שלוחוי. במים. השאלה, מה עושים ביוצא שלך ומוציא שבס? איך הוא אומר? אומרים, יביד מחצי מעושו. רק אומרים, בין קודש, לקודש בחתימה, אבל בהתחלה אומרים בקודש לחול. וכן לא אומר רב נחמן מחצי מעושו. גם שיש ברי דבר ידיעו אמר, הפסיכוסו צריכים להגיד, אמרתי מקודש לקודש, ולא לקוישר, וישרוע לה, ברוכתו השם, אמרתי מקודש לקודש. ולציין הזה גם עושה, אז מה אנחנו עושים? אמרתי מקודש לחול. ברוכתו השם, אמרתי מקודש לקודש, שזה משונה, כן, שמתם לב. אוקיי, עוד קצרה, ודויסי אויר בין קודש חוב ולקודש הקל. שמה? צריכים להגיד, בין יוטף ושבת, אומרים בין קודש חוב או לקודש הקל. ולעשות תסכים עושה, זה זלזול ביוטף. שנכנס שבת אחרי יוטף, לא אומרים, זה היה קדושה קלה. אומר אם זה יוטף שלך להיס באמצע שבוס, אם יוטף חל באמצע השבת. יש לך שבת, ככה בשעה 3 בצהריים, פתאום נכנס לך יוטף. באמצע שבוע. רציתי לראות מי חולם כאן, הוא גם חולם. בין אוהל לכל המק עם קודש בישראל ביום השביעי, זה הבעיה. מה בגלל שנגיד ביום שלישי, ביום השביעי לשש שזה מהמעשה. אבל זה לא יום שביעי, זה יום שלישי היום. בינתיים הסדר הבדל סומוינת. מה אתה אומר? בתורה, זה מבוסס על מה שכתוב בתורה. בתורה כתוב קודש לכל, אוהל לכל אשר, בישראל העמי, יום השביעי לשש שזה מהמעשה. זה מה שאנחנו אומרים. אחר כך אנחנו חוזרים ואנחנו אומרים, ברוך השם, המכאן, עמד בין קודש לקודש, ואתה מסתכל עבוד סומוינר, חדו נלוך, הכל שולטין, חדו נלוך, הכל שולטין, חדו נלוך, הכל שולטין. טוב רבו איסאי זה נשמע סיבים מרוץ מוסבס מרדכי אוקיי, רבו איסאי לא רק בשפה, אני צריך גם לתקן טעות בהלוכה, בפשט של הגמורה בסוגיה האחרונה, במילים האחרונות שלמדנו אתמול טעות, מה למדנו? למדנו, המילים שהגמורה הייתה שאם יש
מצב שהכלי הוא ראשון לתומו. למה? כי נגע בו שרץ זהב התום, זה נגע בכלי, זה ראשון. אז השכבה הראשונה של החרדל זה שני, השכבה השנייה זה שלישי. מה זה אומר שני, שלישי? זה תלוי לקודשים, לדברים אחרים, בדרך כלל זה נצר בשני. אבל הנקודה זה שהייתי חושב שהאמצעים דורים. ממש מלנשמה, שאם העכבר נכנס לשם וטימא את הכלי מתוכו, אז הכלי נהיה ראשון. הטעות היא שאפילו מהעכבר יוצא החוצה, הכלי ממשיך לתת את התרומה לכל, גם אלה בפנים, אפילו מג'ם עכבר. כי הכלי הוא בעצם ראשון, הוא ממשיך לתת את התרומה. אני יכול להיות שאני אמרתי, זה יכול להיות אהבה מילה, בוא נראה. זה עם התיקון גם. הכלי נסע ראשון. כל מה שנכנס עכשיו נהיה אדום. בסדר. אוקיי. זה אהבה מילה, זה אהבה מילה. הכל ראשון. זה הכל ראשון. אוקיי, בסדר. אומר לי רבה דבר אהבה לרוב ויהי כלי חרס, מטעם ומגעה בו עם מקרב החויים. אנחנו ממשיכים, אותם קו החוימרים, אותם סוגי משנייס, אותו רעיון. כלי חרס, שיתאמה מישהו עם אהבה תומה כמו שרץ, נוגע מבחוץ, שזה יתאמה, מקרב החוימר. מה כל הכלים שאין עם אותם טעם או מגעה בו, כל הכלים חלשים. אין להם את החומרה שמתנאים בתוך האוויר, והחמל נכנס לתוך האוויר. אבל אם אנחנו נוגע מבחוץ, זה מתאמק, מתאר שמתאם מהאוויר רוי, הם יודעים שיתאם מגעה בו. חרס שהוא חלל, שהוא גם האוויר שלו מתאמק, אז כל שכי שהכלים מבחוץ יתאמק. בואו נעקרוב בכל כלי פוסוח אשר פינצו מפוסד או לא. כאן מדובר בתומאס אויל. בואו נראה אם יש כאן תיקון. אני אמרתי ליום שנתגן את זה לפני איזה חצי שעה. בואו נראה. אם נכנס מת, אז כל מה שנמצא כאן תמה. מה שרציתי להראות כאן זה שכן, הכל תמה, אבל אם יש כאן מחרס שהוא סגור עם צמיד פתיל, אז כל מה בשתוך הכלי טוב. סגור לגמרי. איזו כלי שתומות זה קידמס לתסחוי, איזה כלי נטמע מיד בפתח של הכלי, זאת אומרת מהאוויר, אבל יואי זה כלי חרס. וכי אין צומת פוצלוב, הוא טובה, בגלל שאין לו בצד, ויש צומת פוצלוב, טוב, אף על פי שהאויל שם, נגע בו, הוא בתוך האויל. אז רואים שלא, כלי חרס, מותר בו, נוגעים, יש תרומה, יש צמיד פתיל עליו, טוב, כלי חרס, והוא סגור,